සුවදායක මධ්‍යහනක් ඒ වගේම සුවදායක සන්ධ්‍යාවක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයට අදාළ අපි කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි ඊට පස්සේ පැවැත්වෙන සීමිත ඕවර තරගය. ඕවර 50 තරගය මේ 49 වෙනි ආනන්ද නාලන්ද අන්තර්පාඨශාලීය සීමිත ඕවර තරගය. ඉතින් මේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ වෙනදට වැඩිය යම්කිසි විශේෂත්වයක් තියෙනවා, වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස තමයි දිවා රාත්‍රී තරගයක් හැටියට අභිනව SSC ක්‍රීඩාංගණේ මේ පැවැත්වෙන්නේ. අපි දැන් මේ සිටින්නේ SSC ක්‍රීඩාංගණේ. ඉතින් ආනන්දය සහ නාලන්දය අතර මේ කණ්ඩායම් දෙක තරඟ වෙදිච්ච මේ වාර 48 දෙසට අවධානය යොමු කළොත් මින් ආනන්දය 27 වතාවක් ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 15 වතාවක් පමණක් නාලන්දය ජයග්‍රහණය කළා තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් මේ ඉකුත් තරගය දෙස බැලුව විට තුන් දින තරගය ප්‍රධාන අවසාන මහා තරගය නවසේනම් මහා තරගය ජයපැරදුමින් තොරව නිමාව දැක්කා. ඒ වගේම පිතිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිරලක් SSC පිටි අපිට දක්නට ලැබුණා. ඒ දවස් තුන පුරා ලකුණු 955ක් ලබා ගත්තා. දෙපිළම විදුහල් දෙකම විකට් 22ක් පමණයි දැවී ගියේ. ජයපැරදුම් රහිතව තරගයේ නිමාව දැක්කා. ඉතින් අද තරගය එදා ජයපැරදුම් නොමැතිව නිමාව දැක්කත් අද තරගයේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා. කවුරුන් හෝ කෙනෙක් කවුරුන් හෝ කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි. මොකද සීමිත ඕවර තරගයක් නිසා. ඒ කියන්නේ යම් හේකින් මොකක් හරි දයෝපදක සිද්ධියක් වෙලා ලකුණු සම වුණොත් මිසක විශ්වාස කරන්න අමාරුයි මේ තරගය ජයපැරදුම් රහිතව නිමාවටපත් වෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණයක් තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ මේ දිවා රාත්‍රී තරගය කියලා අපි බොහොම ආඩම්බරයෙන් හඳුන්වන්න කැමතියි. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ SSC පිටියේ පාසල් දෙකක් දිවා රාත්‍රී තරගයක් සඳහා සහභාගී වෙන පළමුවෙනි අවස්ථාව. ඒක ඉතිහාසයේ කවදාවත් කඩන්න බැරි වාර්තාවක්. ඒක මේ දෙවිදුහලට තමයි අත්වන්නේ. මේ පිළිබඳව අපේ ගෞරවය ඔවුන්ට පිරිනමන අතරේ අපි කැඳවා ගත්ත ආනන්දෙන් සහ නාලන්දෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ක්‍රිකට් පද්ධතියට බිහි කරපු සුපිරි ක්‍රීඩකෙක් දෙදෙනෙක් වර්තමානයේ පුහුණුකරුවෙක් වගේම ආනන්ද විද්‍යාලයේ බොහොම කීර්තිමත් නාමයක් හිමි තිරණ කණ්ඩම්බි ආනන්ද වෙනුවෙන් අයිබෝන් ඒකම ශාන්ත කලිවිටිකොට අනික් පස්සෙන් ඉන්නේ නාලන්ද නියෝජනය කරන්නේ. ඔහුගේ 29 වසරක් ඉපැරණි වාර්තාව තමයි ඉකුත් මහා තරගයේදී බිඳ දමනු ලැබුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකත් විශේෂත්වයක්. ඉතින් මේ තරගය පිළිබඳව මම හිතන්නේ ඔබේ අදහස දැන් මේක අඛණ්ඩව අවුරුදු 48ක් පවත්වන මේ 49 වෙනිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද හිතෙන්නේ? මම හිතන්නේ ඇතරම තුන් දින තරගයෙන් පස්සේ එක් දින තරගයට එනකොට මම හිතන්නේ තුන් දින තරගය තමයි ගොඩාක් ක්‍රීඩාලු වලින් සාමාන්‍යයෙන් පැමිණෙන තරගය. ඉතින් නමුත් මම හිතන්නේ දැන් මේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් හැටියට පැවැත්වෙන එකත් එක්ක ඉදිරියේදී අපිට සෑහෙන මම හිතනවා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රේක්ෂකයන් සංඛ්‍යාව. එතකොට ඔබ මේ අන්තිමට ක්‍රීඩා කරපු වසර මොකක්ද? අන්තිමට 2000 වසරේ තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඒකේ කොහොමද තත්ත්වය? ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා සහ ලකුණු ලබා ගන්නත් හැකි වුණා. කීයක් ඇහුවද? 87ක්ම දැවි ලබා ගත්තා. ශාන්ත කලිවිටිකොට මම හිතන්නේ ඔහුත් අර මේ ශතකලාභිය අවසන් වශයෙන් ක්‍රීඩා කරපු අවුරුද්ද මොකක්ද කලින්? 97 මොකද වුණේ ඒ තරගයේ? ජයග්‍රහණය කරා අපේ නාලන්ද ජයග්‍රහණය කරා. ඔබේ දක්ෂතාව මොනවද? මම අර ශතකයක් ලබා ගත්තා ඒ තරගයේ. එදා මෙදාතුරු මේ කණ්ඩායම් පිළිබඳව දැන් වර්තමානයේ නූතන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැන් සේන්දු වෙලා හමාරයි. මේ කාල පරතරයේදී වෙච්ච දේවල් සහ දැන් තිබෙන තත්ත්වය ගැන මොකක්ද ඔබේ හැඟීම? මම හිතන්නේ පළවෙනියට මම එක් දින තරගයක් ආරම්භ වෙන්නේ මම හිතන්නේ දෙක වසරේ වගේ ඉන්නකොට ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩා පිටියට ගිහිල්ලා මම හරි වාග්යවන්ත වුණා. ඒ තරගය මාව නැතපත් වූ 119ක් ලබා ගත්තා. මට මතක හැටියට තිලාන් විජේසිංහගේ රෙකෝඩ් එක තමයි බ්‍රේක් කරේ. ඒ තරගය අවුරුදු 7ක ළමයෙක් හැටියට බලන්න හම්බුණා. ඉතින් මම හිතනවා සෑහෙන වාග්යවන්තයි කියලා ඒ තරගය බලන්න ලැබිච්ච එක. මට කියන්න තියෙන්නේ මම අවසර 5ක් නාලන්දා නියෝජනය කරා. ඒ අතරතුර ආනන්ද නාලන්දාවේ ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායමට මම හිතන ක්‍රීඩකයන් 10ක් පමණ නියෝජනය කරා. ඉතින් පාසල් කාලය ඇතුළත ඉතින් මට ඒක සෑහෙන
උද්‍යෝගයක්. මොකද නාලන්ද ආනන්දයේ හොඳ ස්ථාවර තැනක ඒ දවස්වල ක්‍රිකට් තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා මේක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් වෙයි දිවා රාත්‍රී තරඟයේ නාලන්ද ආනන්ද අලුත් ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳයි අපි මේ මොහොතේ විශේෂයෙන්ම අපි ඉක්ුත් තරග සාරාංශයෙන් මේ බලන්න කණ්ඩායම් දෙක ජයග්‍රහණය කළා තිබෙන විදිය ජයපෙරතුම් රහිතව නෝන් ඩිසිෂන් ගිහිල්ලා තියෙනවා තරග 6ක්. ඒ හැපෙන විට තරග 48 27ක් ආනන්දය තරග 15ක් නාලන්දය ජයග්‍රහණය කළා තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කලින් කිව්ව පරිද්දට මේ තරගෙත් අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵලය බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. තරංකාරීත්වයත් ඉතාම වැදගත් වෙයි. ඉක්ුත් වර්ෂයේ තරග වැදුණු මේ දෙවිදුහල් සීමිත වන තරගය එයින් බලමු මේ තියෙන්නේ තරගය ජයපැරතුම් රහිතව නිමවට පත් කරන්න සිද්ධ වුණා. ආනන්දේ ලකුණු 249ක් විකට් 9කට ලබා ගත්තා. ඊට පිළිතුරු වශයෙන් ආනන්දය ලකුණු 82ක් විකට් දෙකට ලබා ගත්තා. ඕවර 12යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී කොහොමද තරගය ජයපැරතුම් රහිතව නිමා වෙච්ච තවත් එක් තරගයක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉතින් මේක තමයි. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා අද දවසේදී නම් කාලගුණ තත්ත්වය තාමත්ම යහපත්. ඒ කියන්නේ ඉන්නට බැරි තරම්ම ග්‍රීෂ්මයි කියලා කියන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා රාත්‍රී කාලයේදී මිට වැඩි යම්කිසි සිසිලසක් දැනෙන දවසක් බවට පත් වෙයි. ආත්පස SSC ක්‍රීඩාංගණය ඒ තරගය දිහා බලපුවම 49 වෙන්න මම විශ්වාස කරනවා හොඳම කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරයි. සාමාන්‍ය එක්දින තරගවල කොච්චර කෙසේ කිව්වත් එදිනෙදා එක්දිනත් වගේම T20 තරග වගේම එදා හොඳටම කරන කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් අපිට නැරඹිය හැකි ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම අපේ 96 වෙනි මහා තරගය මේ එහි දර්ශනයක් පෙරෙන්නේ මේ තරගයේදී කණ්ඩායම් දෙක ලකුණු 955ක් දෙපිළිම ලබා ගත්තා. එතකොට පැහැදිලි සම්පූර්ණ පිතිකරුවන්ගේ තනතිල්ලක් මෙය විකට් 22ක් විතරයි කණ්ඩායම් දෙකේ ඇද වැටෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ශතක 3ක් වාර්තා වුණා. එදිරිමාන ඒ ශතකය ලබා ගත් අවස්ථාව ඒ අපේ කලයේ වාර්තාව විදපු මොහොත ඊට පස්සේ ඔවුන් ලකුණු අඹායාම ආරම්භ කරලා ලකුණු 354ක් ලබා ගත්තා මට මතකයි. ඊට පස්සේ මේ ශතක 3ක් වාර්තා කොහොම හරි. එතකොට පැහැදිලි ඔබට පිතිකරුවන්ගේ තන්තිල්ලක් කියන එක කෙසේ වෙතත් තරගය ජයපැරතුම් රහිතව නැවත වතාවක් නිමාව දැක්කා. නමුත් ක්‍රීඩකයන් ඉස්මතු වෙච්ච පිතිකරුවන් ඉස්මතු වෙච්ච තරගයක් වටපත් වුණා. කොහොමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ පිතිකරුවන්ගේ තරගයක්, පිතිකරුවන්ගේ ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් ඒ ඔස්සේ ජයපැරතුම් රහිතව මේ තියෙන්නේ සමස්ත තරගය ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ මහා තරගයේ සමස්ත ලකුණු පූර්ව සහ සාරාංශය. සමස්ත ලකුණු සාරාංශය. පැහැදිලි එක දුටු විට පිතිකරුවන් තමයි ඉස්මතුව පෙනුනේ. ඉතින් අපි ඊළඟට ඊට පෙර ඒ තරගය ගැන මොකක් කර හැඟීමක් අදහසක් තියනවද? මම හිතන්නේ ඇත්තටම කලින් වගේ පිතිකරුවන්ට උචිතම තනතිල්ලක් මම හිතන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස කණ්ඩායම් දෙකම ක්‍රීඩා කරා. අවාසනාවන්ත තත්ත්වයේ රිසල්ට් එකක් නැති එක මම හිතන්නේ. ඒ වුණාට ඒ ප්ලේයර්ස්ලාගේ තිබ්බ ටෙම්පරමන්ට් එක ඉනිංස් බිල්ඩ් කරපු හැටි ඒවා ගොඩක් මම හිතන්නේ හොඳ දේවල්. ඉතින් ඉදිරියට යන ලක්ෂණ පෙන්වු කරන ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම කණ්ඩායමේ සිටියා. කලයේ මොකක්ද අදහස විශේෂයෙන් මේ පිතිකරුවන් නැවත වතාවක් දස්කම් දැක්වීම ඔබේ වාර්තාව බිඳ වැටීම එදා බිඳ වැටුණා දැන් කල්පනා කරද්දී මොකද හිතේ? ඔව්. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නව පිතිකරුවෙකුට තියෙන තවත් අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තනතිල්ලෙම තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඉතින් මම කණ්ඩායම කියනා වගේ පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය වෙයි. ඉතින් අදත් හොඳ තරගයක් දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙතනදී. පාසල් ක්‍රීඩාවට ලබා දිය යුතු මෙවැනි තනතිලි පිළිබඳව අදහස මොකද ඔබ ජාතික මට්ටමේ පුහුණු කරුවෙක් හැටියට? ඇත්තටම හොඳයි මම හිතන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ SSC වගේ ක්‍රීඩා පිටියක ක්‍රීඩා කරනවා වගේම ඒ ෆැසිලිටි එක අපිට අනිත් පාසල් වල ඒ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක අපිට හදන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා සෑහෙන්න හොඳ වෙයි කියලා. ඒ කියන්නේ පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය තනතිලි වල ක්‍රීඩා කරද්දී පන්දු යවන්න ඉගෙන ගන්නවා කොහොමද මේ පන්දු යවන්න ඕනේ කියලා ඒ වගේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් දඟ කැවෙන තනතිරු වල ක්‍රීඩා කළා මම හිතන්නේ ලොකු දෙයක් ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න බෑ. මොකද ජාත්‍යන්තරයේ අපිට වැඩියෙන් හම්බෙන
විකට්ස් 90%ක්ම හොඳ විකට්ස් අප්ඩේට්. ඉතින් ඒක හින්දා මම හිතනවා මේ ඉදිරියේදී හැම පාසලකටම මේ පහසුකම් ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ආනන්ද විද්‍යාලයට නව ක්‍රීඩා පිටියක් තිබ්බ ක්‍රීඩා පිටිය නවීකරණය වෙලා ලැබුණා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ අනුග්‍රහයෙන්. මම හිතනවා හොඳ දෙයක්. ඒ වගේ තව පාසල් කීපයක් දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඉදිරියේදී ක්‍රීඩාවට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒක මේ මොහොතේ පිටිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ තරගයේ ආරම්භක උත්සවය සමාරම්භක උළෙල අපිට ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන අතරේ අපිට කතා බහ කරත හැකි ඒක හරීම මේ අලංකාර අවස්ථාවක් විශේෂයෙන් මේ කුසලානේ රැගෙන එන මොහොත දෙවිදුහලේ විද්‍යාලාධිපතිවරුන් ආදි ශිෂ්‍යයන් විශේෂයෙන්ම සුලෝහිත සංග්‍රාමයට සහභාගී වෙන්න පරිවෙච්ච ආදි ශිෂ්‍යයන් විශාල පිරිසක් වෙනවා. මොකද මේකේ ප්‍රතිඵලයක් තියෙන නිසා ජය කණ්ඩායමට ප්‍රීති ഘോഷ පැවැත්වීමට අවස්ථාවක් සැලසෙනවා. දෙවිදුහලේ දජ එසවීම සහ විශේෂයෙන්ම විද්‍යාලවල තේමා ගී ගැයීම මම හිතන්නේ මේ චාරිත්‍රානුකූල ඉතාමත්ම ඉහළ චාරිත්‍රානුකූල ප්‍රවේශය මේ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. ඉගෙනීම ක්‍රීඩා කටයුතු වගේම සිරිත් විරිත් සිරිත් කියන්නේ කළ යුතු දේ විරිත් කියන්නේ නොකළ යුතු දේ දරුවන්ට ඉගෙනවීම මේ ඔස්සේ සිදු කරන විශේෂයෙන්ම විනය සහ ඒ අවස්ථාවලදී කොයි අයුරින්ද හැසිරෙන්න ඕනේ කියන නිගමනත් මේ විද්‍යාල වලින් කියා දෙන මොහොතක් මේ තවත් විශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් මම හිතනවා ලස්සන අවස්ථාවක්. කොහොමත් මේ ආදි ශිෂ්‍යයන්ට තමන්ගේ දැසට හැඟුම්බර කඳුළු උනන මොහොතක් ඒක අනිවාර්ය අතීතයේ මතක් වෙන මොහොතනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවකට එන්නනේ පෙරම් පුරන්නේ හුඟක් අය. මතකද ඒ කාලේ? ඔබේ කාලේ? ඔව් මතකයි. මොකද මට තිබ්බල් එක්ස්පීරියන්ස් තමයි රොෂාන් මහානාමලා අර්ජුන රණතුංගලා වගේ ක්‍රීඩකයන්ුත් ඒ කාලේ ඇවිල්ලා අපි සෙල්ලම් කරන කාලේ ඔය වගේ සහයෝගය දැක්වුවා. ඉතින් අපිට ඒගොල්ලන්ව දැක්කම ඒ දවස්වල අපි ගොඩක් වෙලාට ටීවී එකෙන් විතරයි දැකලා තිබ්බේ. ඉතින් ලොකු හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක කන්ටිනියු වෙනවා දිගටම. ඉතින් ඒක මේ දැන් ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ටත් මහේල අවිෂ්කල වගේ ක්‍රීඩකයන් හිටපු ක්‍රීඩකයන් සහ තව චන්දිමාල්ලා ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වෙනවා මේ තරගයට. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හොඳ එක්ස්පෝෂර් එකක් වෙයි කියලා ක්‍රීඩකයන්. අලේක ක්‍රීඩා කරේ කවුද ඒ කාලේ? සමකාලීනව කවුද? සමකාලීන මහේල ජයවර්ධන, ඉෂාර අමරසිංහ, නාලන්දගල තානන්දෙන් අවිෂ්ක තිලාන්, තිල්න කණ්ඩම්බි, දිනුක් හෙට්ටිආරච්චි. දිනුක් හෙට්ටිආරච්චි. තව මතක නැහැ. තව කවුද? බාත්‍ය. සෑහෙන මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මම හිත ක්‍රීඩකයන් 10 දෙනෙක් විතර නාලන්ද ආනන්දේ පකවන ක්‍රීඩා කරනවා. කැලු මේකේ ලස්සන වැඩක් තියෙනවා මම කියන්න ඕන කියලා හිතුණා. ශාන්ත නායකත්වයේ දරපු තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඊට ඉස්සෙල්ලා ක්‍රීඩා කරපු තරග පහම ආනන්දේ ජයග්‍රහණය කරා පිට. අවාසනාවකට වගේ මහේල ජයවර්ධන ඒ තරග පහම නාලන්දේ වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරා. ඒ කියන්නේ ඔබේ මම බලගෙන ඉන්න පොඩි මදහසක් කියයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හිනාවක් කියයි. හොඳයි මම ඔබට කිව්වා මේ විශේෂයෙන්ම මේ තනතිල්ල පිළිබඳව සඳහන ආනන්ද මහා තරගය ක්‍රීඩා කරපු තනතිල්ලමද කියලා අපි බලමු. ලකුණු 955ක් ලබාගත්ත ඒ තරගයේදී විකට් 22යි වැටුනේ ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ පන්දු යවන්නට. පිතිකරුවන් නිතැතින්ම ඉස්මතු වෙච්ච තරගයක් වටපත් වුණා. අද තනතිල්ල කෙසේ වේද කියලා අපි එතකොට බැලිය යුතුයි. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම තනතිල්ලේ වාර්තාව අනිවාර්යෙන් හැමෝටම වැදගත් වෙයි. හැමෝගේම අවධානයට ලක් විය යුතුයි. ඒ ගෙනින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරක ශ්‍රී ලංකා හිටපු තුන්විරියව කැපිපෙනෙන ක්‍රීඩක ජාතික මට්ටම නියෝජනය කරපු ෆර්වේස් මාරෝ. History will be created at the 49th Battle of the Maroons, the one day. It's going to be a day night at the Singley Sports Club ground. Out here for the pitch report on a gorgeous day, joined by Avishka Gunawardana for the pitch. Our same pitch, which was used for the 3-day, 955 runs, 22 wickets in 3 days. How do you see this playing? Afternoon, Ma. Afternoon. It's a slightly different pitch than the one that was there last week. I see slightly brownish. It was dry during the big match, but I see slightly brownish. Yesterday there was a game played, so I heard that they put some water in the evening. Might be on a little slow side, but as the game goes on, I think it will get better. So for school boys, this can be tricky. Batting under lights will be hard. So
Ideally, you want to bowl first on a pitch which is slightly damp, but thinking of batting second can be a problem. So, how do you see this playing? We saw a couple of World Cup games played. I don't think there's going to make a difference, but the wicket will get better. But I think bowling first probably might be a good idea because I see the wicket is different, so it might be a slightly slower. Slightly tackier. Right, you heard from the man, it's slightly tacky on top. So, ideally, with the new ball, it's going to be very crucial. Batting side, do not lose wickets. මොකද කියන්නේ කන්තිලේ වාර්තාව පිළිබඳව මමත් එග්‍රී නම හිතන්නේ ආවිෂ්කය කිව්ව එකත් එක්ක මොකද ඊයේ පෙරේදා මම හිතන්නේ තරගයක් පැවතුණා SSC පිටියේ. ඉතින් ඒක හින්දා වතුර හවස් වෙලා. ඉතින් යම් කිසි දෙයක් කඩුල්ලේ තියෙනවා නම් මම හිතනවා පළවෙනි පැය එකමාරේ තියෙයි කියලා. මොකද එහෙම නැත්නම් තාමත් හොඳ තනතිරුවක් ලකුණු ලබා ගත හැකි තනතිරුවක්. එතනදී කතා වෙච්ච එකක් තමයි මේ රාත්‍රී කාලයේ ක්‍රීඩා කරන එකේදී ක්‍රීඩකයන්ට ඒක අලුත් අත්දැකීමක්. ඒක කණ්ඩායම් දෙකටම බලපානවා. සහ ඉතින් ඇත්තටම ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද ඉස්කෝලෙන් එළියට එනකොට නයිට් මැචස් ගහලා එළියට එන එක ගැන ඒගොල්ලන්ට යම් කිසි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒක අපිට ලැබුණේ නැහැ ඒ කාලේ. ඉතින් මේ ළමයින්ට ඒක ලැබෙන එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. කාසිවාසී ලබා ගත්තොත් මොකද කරන්නේ ශාන්ත හිටියා? මම පිටිකරකට මම හිතන්නේ බැටිං ගත්ත එක හරි. මොකද රාත්‍රී කාලේ මම හිතන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවට බැට් කරන්නේ. ඔව්. මේ ගැන අත්දැකීමක් ඇත්තටම මේ කණ්ඩායම් දෙකටම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි බැලුවොත් පාසල් අතර එහෙම අත්දැකීමක් ලැබීමක් නැහැ අත වශයෙන්ම. මේක ලෝකේ ක්‍රිකට් එක යනවනම් නැත්තම් අපි ලෝකේ අපි උදාලේ උන් ඉදිරියට යයි. පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට තෝරු කළ යුතුයි මේ දිවා රාත්‍රී තරග සම්ප්‍රදාය. නේද? මට පොඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා කියන්න සතුටුයි. අපි ක්‍රීඩා කරන වසර දෙකක් අපිට තිබ්බා ආර් ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි කියලා ඩේ නයිට්. ඒක මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ 92 න් පස්සේ නැවතුණා. ඒ කාලේ තරඟ 4ක් විතර අපිට වාසනාවක් තිබුණා මට අවුරුදු දෙකක ක්‍රීඩා කරන්න. අවුරුද්ද මොකද්ද ආර් ප්‍රේමදාස 92 93 තිබ්බා. වසර 91 92 94න් ඉවර වුණා. 4න් මං හිතන්නේ ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි නතර වුණා. ඔව්. මටත් මතකයි මමත් ඉස්සෙල්ලාම මේ රේඩියෝ විස්තර විචාරයකට සම්බන්ධ වුණේ ආර් ප්‍රේමදාස කුසලාන අන්තර් පාඨශාලා ක්‍රිකට් තරගයට දිවා රාත්‍රී තරගයක් කරට පැවැත්වුණේ මේ කටුගස්වල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සහ වත්තල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ තරග වැදුනේ. මමත් අනික් පැත්තෙන් හරිත පෙරේරත් අපි දැන් මේ හරිතට ඊළඟට යන්න මම මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි දෙන්නගේ මම හිතන්නේ කුළුඳුල් විස්තර විචාරය ඒ තරගාවලිය තමයි අපි දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම මේ විස්තර විචාරකයන් හැටියට ක්ෂේත්‍රයට ආවේ. බොහොම ලාභාල අතිශය තරුණ කාලේ මීට වැඩි හොඳට කොණ්ඩේ තිබිච්ච කාලේ. හොඳයි අපි කාසිවාසී අතිශය තීරණාත්මකයි. අපි ඒ නැවත වතාවක් හරිතව මම හිතන්නේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ දිවා රාත්‍රී තරගයක විස්තර විචාරකයෙක් හැටියට හමු වෙනවා. නමුත් එදාට වැඩි අද වෘත්තීය මට්ටමේ නාම ලැබිලා හරිතට අවස්ථාව කාසිවාසී උර්ගා බලන මොහොත සඳහා ඓතිහාසික තරගයක කාසිවාසී සූදානම් සුවිශේෂී සම්පත් බැංකු කාසියක් මෙහිදී අපි උපයෝගී කරගන්නේ. ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක නාලන්ද සහ නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක ආනන්ද ඒ කාසිය දැන් දර්ශින් පතිනායක වෙත ලබා දෙනවා සම්පත් බැංකුව නියෝජනය කරමින් ඔහු එය මේ වන විට තරංග තීරක හැටියට කටයුතු කරන මනෝජ් මෙන්ඩිස් වෙත බාර දෙන අවස්ථාව. හොඳයි දැන් කාසී වාසිය උරගා බැලීමේ අවස්ථාව. වසන්ත පමුදිත කාසිය වාසිය ඉල්ලීම කිත්ම විධාන පතිරණ. කාසිය වාසිය ඔබ වෙත ලැබුණා. මොකද කරන්නේ වසන්ත? පහර දෙනවා. හොඳ ධනාත්මක තත්ත්වයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඇයි ඒ? ඓතිහාසික තරගයක් කියලා ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා. ඔබ ඉතා හොඳින් තුන් දින තරගයේ දස්කම් දැක්වුවා. හොඳ නායකත්වයක් ලබා දුන්නා. කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් මෙහෙම තියෙනවද මේ තරගයට? හොඳයි. මේ තනතිරුව දිහා බලලා මුලින් ලකුණු රැස් කරන්න තීරණය කරලා ලකුණු කීයක් විතර හොඳයි කියලා හිතනවද? 250ට වැඩි. මම නම් හිතුවා ඊටත් වැඩි කියලා. කොහොම වුණත් තරගයේ මේ
අවස්ථාවේදී කණ්ඩායම් නායකයා හැටියට මේ තරඟය පිළිබඳව ඔබ දරන අදහස මොකක්ද කණ්ඩායම වෙනුවෙන්? හරි සුබවතනෝ. කිත්ම කාසිය වාසිය ලැබුණා නම් මොකද කරන්නේ? අපි පන්දු යවන්නේ. එහෙමනම් ලොකු වෙනසක් නැහැනේ. ඇයි පන්දු යවන්න කියලා හිතුනේ? මම හිතුවා මේ ලකුණු තියෙන තන තීරුවක් කියලා. ඇත්තටම අපි ඊයේ දවසේ බැලුවොත් එහෙම අර බෝඩර් කරලා තිබ්බ ගොඩක් හවසේ දෙකට විකට් දෙකක් තමයි. ලෑවෙන්න මයිෂිකන් අඩු නිසා මේ දවස් ටිකේ විකට් එක හાર્ඩ් වෙයි කියලා. තුන් දින තරඟයේ විස්තර කියා බැලුවාම මම හිතනවා මේකේ සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කණ්ඩායම් දෙකටම. ඔබ අධ්‍යක්ෂින් බහුල නායකයෙක් හැටියට තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයන් රසක් එක්ක තරඟයට එකතු වෙනවා. ඔබේ කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් මෙහෙම තියෙනවද? තරඟයේ කණ්ඩායම් වලදම වෙනස්කම් දෙකක් තියෙනවා. හරි ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ හොඳ නායකත්වයක් ලබා දෙයි කියලා. ඔබ හිතනවාද ඉලක්කයක් හැටියට ඔබට ලකුණු කීයක් විතර තිබ්බොත් හොඳයි කියලා? අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ ලකුණු 200 220 අතර නායක කණ්ඩායම් තියෙනවා. හොඳයි. තරඟය නරඹන හැම දිනාටම ආනන්දේ නායකයා හැටියට ඔබ දෙන්න පණිවිඩය මොකද්ද? ඇත්තට මේක ඓතිහාසික තරගයක්. මට කියන්න තියෙන්නේ ඇවිල්ලා බලන්න. එන්න බැරි වුණොත් අපේ වශයෙන් අරබන්න පුළුවන් කියලා. හරි අපි සුබපතනවා. හොඳ තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. The toss went Nalanda's way and they have decided to bat first. නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසිවාසී ලබාගෙන ප්‍රථමයෙන්ම පන්දුට පහර දීමට තීරණය කළා. මෙන්න නාලන්ද කණ්ඩායම වෙනස්කම් එහෙම තියෙනවද කලේ? පුතරගෙත් එක්ක අපි මහතරගෙත් එක්ක සම්බන්ධ කළා බලපුවාම ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය ලකුණු 250 ඉක්මවලා ලබා ගන්න. ඊටත් වැඩිය ලබා ගන්න මේ තන්තිල්ල ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කියන්නේ ඔවුන් සමහරවිට පන්දු යැවීම සඳහා හිතාගෙන හිටියාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි ඔහුගේ මතුනේ කණ්ඩායම. ඔව් මම හිතන්නේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ කඩුල්ලේ ඉස්සරහා බැට් කරත් දෙවිල බැට් කරත් කියලා. ඉතින් මම කිව්වේ අර අන්ඩර්ලයිට්ස් කියන එක දෙගොල්ලෝගේ මෝල් වැඩ කරනවා ඇති සමහරවිට එක එක්කෙනාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වෙනස්. ඒකට තමයි මම හිතන්නේ ඩිවිෂන් එක එහෙම හදාගෙන ඉන්නේ නැත්තේ. අපි බලතේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ කවුද යනවාද? මේ තරගයේ ආශිර්වාසී ලබාගෙන ආනන්ද පන්දුර පහර දෙක ආනන්දය පන්දු යැවීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ආනන්ද කණ්ඩායමේ මම හිතන්නේ වෙනස්කම් දෙකක් සිදු වෙලා තියෙනවා. හිමිල කුඩාගම සහ චමත්ක කණ්ඩායමෙන් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවට දසිත් කවුද තිනුර ඒ දෙන්න කණ්ඩායමට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ වැඩිපුර වේග පන්දු යන්නේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව්. ඔන්න තමයි තත්ත්වය. කණ්ඩායම් දෙකම දැන් සූදානම්. අවසාන වශයෙන් අහන්න ඕන මේ තනතිල්ල පිළිබඳව තියෙන දැනුම පාසල් කාලේ සිටම කොයිතරම් දුරට දියුණු කරගන්න ඕනද? මොකද සාමාන්‍යයෙන් ජාතික මට්ටමට ගියාම ටිකක් බැනුම් අහන්න වෙන කාරණයක්. තනතිල්ල හරියට වටහා ගත්තේ නැතිනම් හඳුනගත්තේ නැතිනම් ඒක සාමාන්‍ය කාටවත් කරන්න බෑ. ටෝනි ග්‍රේග් එක අවස්ථාවක කිව්වා මේ කොච්චර පිච් රිපෝට් දුන්නත් කාලගුණය වෙනස් වෙන එක නවත්තන්න බෑනේ. ඒක නිසා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. තනතිල්ල එහෙම වෙනස් නොවන තනතිල්ල කොහෙවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් විශාරදීන්ටත් වර්ධිනවා නම් එතන යම් ප්‍රමාණයක 75%ක්වත් තේරුම් ගැනීම ඔබ ජාතික මට්ටමේ පුහුණු කරුවෙක් ඉඳන් මේ ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ අපිට තිබුණා පොඩි අත්දැකීමක් පොඩි කාලේදීම මම හිතන්නේ අපි ගත්තොත් ෆැසිලිටිස් වලින් ග්‍රවුන්ඩ් බොයිස්ලා ගොඩක් හිටියේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා මම දැන් ශාන්තත් ඕන තරම් කරලා ඇති අපිත් කරලා ඇති. අපි තමයි රෝල ගහන්නේ. අපි දන්නවා කොච්චර රෝල ගහන්න ඕනේද. වතුර සමහරලාට අපි තමයි ඉස්සකින් අහලා දාන්නේ. ඒ වගේ දේවල් එක්ක අපිට දැනුමක් පොඩි කාලෙදිම ඇති වුණා. කඩළු ගැන. හැබැයි දැන් ඊට ඔබට ගිහිල්ලා සෑහෙන දේවල් තියෙනවා කඩළු සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න. අපිත් ඉගෙන ගන්නවා ඒවා තාම. මොකද ඒ හරිම වැදගත් කැලුම් කිව්වා වගේ හරි අවබෝධයක් ගන්න එක තනතිරුවක් ගැන. මාත් කණ්ඩායම් දෙක වෙන මොකද අපි හවස ටීම් බලලා පෝට කරනවා නැද්ද කියලා අපි ඩිසයිඩ් කරනවා. ග්‍රවුන්ඩ් බෝයකට කියුරේටත් එක්ක අපි කතා කරනවා. මොකද අද වතුර දාන්න එපා කියනවා. ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් හිටියොත් මොයිස්චර් තියන්නේ වතුර අඩුවෙන් දාන්න කියනවා. එහම අපි පොඩ්ඩක් කෝඩිනේට් කරගෙන තමයි ස්කූල් ගියේ. දැන් ඊට වඩා ගොඩක් දියුණුයි. කණ්ඩායම් ගේකට මාතේ කියනවා. මොකද දැන් ඒ ගැනත් යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන ඉස්සරහට ක්‍රීඩකයන්ව වෘත්තීය මට්ටමට එළඹෙනවා නම් බොහොම ස්තුතියි. තිරණ කණ්ඩායම සහ ශාන්ත කලවිටිගොඩ අප සමග එකතු වුණේ ආනන්දේ සහ නාලන්ද වෙනුවෙන්. ආනන්ද නාලන්ද 49 වෙනි සීමිත ඕවර තරගයේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් හැටියට දැන් ආරම්භ වෙනවා. නාලන්දය කාසිවාසිය ලබාගෙන ප්‍රථම පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කරනවා. ආනන්දය
පන්දු කරණය සඳහා මේ පිටියට යන්නේ. අපි අපේ ප්‍රධාන විස්තර විචාර කුටියට ඒ සමගම තරගයේ ආරම්භය සඳහා යොමු වෙන්නට කැමැතියි. Right, it's a historic day here at the Single Sports Grounds, the first ever day-night one-day, the 49th edition of the Battle of the Maroons one-day edition is all set to start right here at the Single Sports Club grounds. As we see the two teams walking out to the middle, the umpires, the two openers from Nalanda College. And just to update you on what exactly happened at the coin toss, it was Nalanda College who won the toss, and they elected to bat first, putting Ananda College to bat under lights. So it'll be, obviously it's going to be a challenge, but we'll see how these two teams will tackle the conditions right here at the Single Sports Club grounds. But coming in after an exciting 3-day encounter, I'm sure both the teams are oozing with confidence and looking forward to a really good game of cricket right here at the Single Sports Club grounds. Welcome, Nimantha. How are you feeling? The first ever day-night edition. Hi, Oshada. It's a wonderful feeling. I mean, we are creating history. It's the first one-day game under lights at SSC after the World Cup. That's a great feeling. And boys are looking fine. Very sunny out here. We heard the pitch report. We can expect a bit of swing, bit of bounce. We heard it from the how this go. It will be interesting to see what Nalandians were expecting batting first. It's very hot and humid conditions out there, and the sun blazing in Colombo. The SSC pitch always a good track to bat on early on, so we'll see how these fast bowlers from Ananda College would start their campaign with the ball in hand. The crowd slowly but steadily coming in at the moment, and I'm sure that we'll be seeing a packed stands here at the SSC for this 49th one-day edition, the first ever day and night game in the history of the Battle of the Maroons. Right, so we're all set for the ball number 1 of this one-day encounter. 2 slips in position for the fast bowler. Here we go, ball number 1. Wonderfully struck. Didn't quite time it this time. Just a single. That's the first run on the board for Nalanda College. Yeah, runs on the board. Now this is what they're playing for. Peter Skularatna Trophy for the 49th limited overs encounter. The interesting thing is, Osha, that the last 2 years, this match which was played was washed out by rain. So we had no results in the last 2 editions of the one-day encounter between Ananda and Nalanda, the 44th and 45th encounters. Well, I'm sure there's no such threats as it now here at the SSC Grounds. So as I mentioned earlier, the sun's blazing in, and absolutely no imminent threat of rain. So I'm sure we can expect a result today. Nimantha? You can see the lights which will be lit up later today for this historic game. Now well bowled, very well bowled on the slot. No option to the batsman, just to defense. A good start there from the fast bowler starting off for the proceedings for Ananda College. Batukahage did well with the ball in hand in the 3-day game. Probably the pick of the fast bowlers for Ananda College. So now just got to do his tricks with the ball in hand for this one-day game as well. That's down the leg side, asking the question there, nothing much. It'll be given as a wide. So the first extras on the board for Nalanda College. A good toss to win for Nalanda. Elected to bat first. I think so too, Oshada. I mean, they seem to have a plan, but
like the expert spoke at the pitch report, you can see the momentum, you can see the swing. Look at that. Going wide from the batsman. I'm sure Batukahage didn't expect that. Driven on the up, oh, a chance. Well. It was Ashinsha Nainaka. That was a valiant effort there from the fielder. It was played up in there from the batter. That was a good effort, but let's have a look at that again. Right outside the off stump, played on the up, and there we go. Just got his hands on the ball. Couldn't hold on to it. That was a good effort, but just imagine if he had taken that, that would have been a real good start for Ananda College. Batukahage cannot believe his luck. Ashinsha Nainaka, the captain from the previous year. That was a good effort, isn't it? Would have been a wonderful catch if that ball held in Nainaka's hand. However, brilliant effort. 100 points to that effort. Yeah, it struck the bottom part of the bat. So obviously it just went too much up in there. The batter was trying to play down the ground. It's been that kind of a day for Batukahage so far. Last ball of this over, just a couple of runs. So it's a good start with the ball in hand. This time, a misfield again. And the batters will cross the ends for a single. So 3 runs coming off from the first over for Nalanda College. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Vijay Kumar and Jailat. I think Jailat, the vice captain for Nalanda College, coming in as the opener. Just trying to get a good start here. Nalanda College, it's absolutely critical for Nalanda College to set up a good total on the board. This is Lithum Vijay Kumara, 4 matches, 79 runs for him with the highest score of 48 in this one-day season. Got quite a lot to prove with the bat in hand, coming in as the opener. Not the best of the seasons, I would say. Rashanti Lakshana comes in. So a spinner starting off the proceedings from the other end, Nimanta. Interesting move by the captain, Kitma Vidanapatran of Ananda College. Brilliant ball, just in the correct line. Now, Deepal Gunawardena and Hemanta Buteju, beg your pardon. That's Nadul Jailat. 43 is his best in 4 matches. Came down the track. Didn't connect it. Straight to the bowler. I was saying Deepa Gunawardena and Hemanta Buteju is the on-field umpires, and Shanta Fonseca coming in as the TV umpire. Little wide and left. Sankanana Kara is the standby umpire, and match referee for today is Manoj Mendis. Prashant Vijayaratne. Now once again a big inside edge onto the pad so far. It's been a good over from Vijayaratne. Not giving any width outside the off stump, just keeping it very tight. Bowling wicket to wicket. And Jailat just playing it safe. Understandably at the start, you've got to make sure that you settle in first. But Vijayaratne is not making it easy out there in the middle. And that seems to be the end of the over. 2 overs done. It's a maiden. So 3 runs on the board for Nalanda. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call
0766199 It's an exciting opportunity, isn't it, for these players to play under the lights here at SSC in front of a packed crowd. And as soon as the lights were set here at the Sinhalese Sports Club grounds, everyone's question was whether we're going to see day and night big matches. This is Dasit Batugahage, 6 overs, 3 wickets, with 35 runs, with best figures of 3 for 35. Batugahage, as I mentioned earlier, did well with the ball in hand in the 3-day game. Hold a number of overs and picked up wickets as well. Gave a hard time, especially with the old ball. He was very effective, troubling the batters right through. Some trouble with Nadul Jalat's bat, it seems. But coming back to the topic of day and night matches for schools cricket, it's a good initiative. We talked about this 2-day game turning into a 3-day game. That was an exciting opportunity, and now the 1-day games being played under lights. Such a good opportunity for these players to get that exposure, isn't it? And I'm sure these players have practiced under lights. I was told that they were practicing at SSC Grounds under lights. In fact, I was watching them practice under lights at SSC. Like you said, it's a wonderful exposure to these young players. Go out there, play a day-night game, which most of the schools don't get that chance. And kudos to the committee for organizing such a grand event for the young boys. I have to mention about the committee, the joint committee, Ananda College, the joint committee, headed by Mahela Jayawardena and Mr. Pali Dharmadasa. Both the gentlemen have done a good job steering this joint committee to make sure that everything flows out nicely. And the 3-day game was a resounding success, and I'm sure this 1-day game as well will follow that path. Nicely suited up. That's the master in charge of cricket at Ananda. Off the edge, just away from that second slip fielder. Down towards the deep third will be just a single. Batugahage once again touched too full to my liking, but still getting that outside edge, and with 2 slips in position, if he could just drag his line, or rather the length, back a bit, that would create some good opportunity for the 2 slip fielders to come into action. Batugahage just getting that shape away from the right hander as well, so that creates that sense of opportunity for the 2 slip fielders to stay in the game. But I would want him to bowl touch shorter, down the leg side, probably, yeah. That seems to be the idea behind the umpire's decision as well. Easily slide it down the leg side, but again, touch too full to my liking. There we go, shaping away from, this time from the left-hander, going away. Bowler was trying his luck there, but Batugahage is way outside the leg stump. You can see that clearly. That's Nuwan Soisa, a Sri Lankan fast bowler. The head coach of Nalanda College. That's a decent line this time, isn't it, Oshada? Yeah, not much bounce on offer as well. Not a good carry through to the wicket keeper, Batugahage. Not express by any means, but with gentle medium pace, but he's been very effective. And it's all about the line and length in which he delivers. But so far, I feel like even in the first over and now in this over so far, the 4 deliveries, not his best. Just touch too full. Oh, this time it goes high up in there. This could be a chance. Oh, and it's taken. What a catch. There we go, Batugahage. In his first over, catch was dropped, but this time around the fielder hangs on to it.
And the first wicket goes down for Nalanda College. A leading edge goes high up in there. It's Nadul Jailat. Once again trying to steer that ball onto the onside. Got the leading edge. Let's have a look at this catch again. Look at the celebration. The young man loves it. Drops in the first over. Ashinsa Nainayaka. Nadul Jailat. Just a single in 14 balls. Nalanda College 4 runs for the loss of 1 wicket. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. That's a good start. Batugage finally gets a reward. And he picks up a wicket in his second over. 4 for the loss of 1 wicket now, Nalanda College. See, that delivery was slightly adjusted from Batugage. It was right around that good length region, and Nadul Jailat was trying to play it across the line of the delivery just to glide that ball onto the onside. Got a leading edge, and it was Ashish Nainayaka. Remember, he dropped that catch in the first over, but this time around, he was determined to take that catch. He held his eyes on the ball right from the start, and it was a good catch. And he has certainly redeemed himself, I would say. I think Oshada Jailat didn't read the line properly of that ball. Little slower as well. Tried to play it on the onside, leading edge, and that catch was for the books. Ran back, wonderfully taken. That's Gevindu Manamperi, 19 years of age. For Nalanda College, coming 1 down. The left-hand batsman. The last ball of this over. This time chips it up in there, but safe. And it might not go the. Oh, that's a good save. That's a really good save there from Kitma, the captain. There we go. That's the kind of commitment you would want to see from your captain. 3 overs done, 7 for the loss of 1 wicket. Introducing the Kiev's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in 1 pack. Mini Kievs for cheesy fans. 9 Iris Bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiev's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. But this is a really good start for Ananda College, especially after putting the ball first by the captain of Nalanda. They've come back strongly here, going with a spin pace option at the start. It was Vijay Ratna who will start off his second over. The first one was a maiden, so that pressure was on. The pressure was certainly on right from the start for Nalanda College. The runs not really coming in easily, just 7 runs for the loss of 1 wicket at the end of over number 3. And here's Vijay Ratna. And again, nicely bowled, neatly done. See, he's making sure that he's not giving any width outside the off stump. That's the most important thing at this stage of the game, especially with the power play and only 2 fielders permitted outside the 30-yard circle. It just gives so many options for the batter to. Now this was that wicket-taking delivery from Batugage, leading edge, and look at this catch. Perfectly done. Eyes on the ball right from the start to the very end, and he holds on to it. Vijay Kumar at the other end, seeing his partner struggling to get runs. Nadul Jailat. Need to make sure that these 2 batters for Nalanda College set up a good partnership here. Once again, slightly adjusted line and length from Vijay Ratna to the right-hander. Not the same exact line and length we saw against the left-hander, so he's pitching it right outside the off-stump. There we go. Whoa, once again a faster delivery. And it's all happening out there in the middle. It's been an eventful 3 overs so far.
And then they go upstairs. Rounder, then the wicket is broken. I'm ready to make my decision. Please focus the lights. That's the decision. Well grounded, and Vijay Kumar is safe this time. His foot was little up in the air, and I'm sure that's the reason why the wicketkeeper wanted to ask a question. Yeah, slightly adjusted, faster delivery from Vijay Ratna. Young ball. Oh, there we go once again. That time the ball didn't turn, just went with the arm, and Vijay Kumara played the wrong line entirely. And now you can see the way in which these two batters are batting at the moment, especially Vijay Kumara, the right-hander. Vijay Ratna is certainly troubling him. Last ball of this over. There we go once again. Just a one run from that over as well. 4 overs done. It's a good start for Ananda. 8 for 1 Nalanda College. බුක්කලා පික් මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy happy mood එකේ young දැන් pick me එකේ වාසිම right එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේ නැ හැම ගමනටම වාසිම right එක. pick me. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. Back with the 5th over of the game. Batugahage coming in from the tennis court end of SSC. Pressure on the batsman, these two bowlers. Oh, this time chips it once again up in there, but this time just one bounce and into the boundary line it goes. Manamperi gets a good connection. Batugahage once again touch too full and just easily chips it away on the up. Down towards the long on region. The mid-on fielder was up inside the 30-yard circle, so easy pickings in this power play. And Batugahage once again, even that last delivery of the previous over, it's the same sort of a shot. There we go, just good use of the wrist, and making sure that he gets a good and a clean connection. One bounce and into the boundary line. That will ease off the pressure a bit for Nalanda. And Batugahage. First ball this time off the edge. Just a single. No chance for that field up inside the 30-yard circle. The point fielder, for a moment I thought he was in the game to take that catch. But it was just up. Once again that leading edge coming into play. No chance for the fielder. Gotta be careful. Batugahage always creating opportunities. He's that kind of a bowler who will create those opportunities. Very well fielded. Wonderfully fielded. Now I'm sensing a change of gears from Nalanda College. Especially against Batugahage. They're trying to go after his bowling. It was first Manamperi, but now if you look into that previous shot, just away from Batugahage that time, but it was a good attempt. They're trying to go after Batugahage, trying to unsettle Batugahage. First it was Manamperi, as I mentioned earlier. Now Vijay Kumar as well is getting into the act. I'm sure they're looking to break free. That's a little wide.
No signal by the umpire though. Yeah, he was in two minds whether to go for that shot or not, but pulled out at the last moment. Vijay Kumara. Gotta be careful, cannot be reckless by any means at this stage of the game. Yes, they need to break free. This is Deepal Gunawardena, one of the on-field umpires for this 49th Battle of the Maroons one-day encounter. Very experienced umpires in the system. Big appeal. Umpire is not convinced. That looked very good to me. Yeah, once again you can see Vijay Kumara trying to play it across the line of the delivery. Just trying to break free here, but got to be careful as I mentioned earlier. This is Hemantha Boteju, the other on-field umpire, again an experienced campaigner. Well, let's have a look at this shout. Yeah, there we go, the umpire says it was touched too high to be given out. This was the previous one. Last ball of this over. Another good over from Batugahage comes to an end. 5 overs done, 13 for the loss of 1 wicket. Sampath Bank. We present your future. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Nalanda College, after 5 overs, they still haven't quite got their gears. They are looking to break free. We saw that from Manamperi and Vijay Kumar. They haven't been successful thus far. Yes, they get a boundary here and there. However, the bowlers have been keeping them on their feet. Wonderfully bowled by a little too fuller. However, pretty decent job in my opinion. He's been creating opportunities, as I mentioned earlier. Yeah, as I mentioned earlier, my take would have been perfect if he can drag his length a bit down, but he's been very effective. He's been creating those opportunities. Not batting with confidence against the spinner Vijay Ratna. Right arm off spinner. Touch to full this time, down towards the long on fielder with just a single. Dealing singles at this stage of the game. Yes, there were a couple of boundaries. In fact, just one boundary that was off the bat of Manamperi against Batugahage. But they've been trying. They've been trying to break free. Pressure on the batsman, you can see that clearly. They're trying to break free, trying to go for shots, not connecting, not reading the line properly. I mean, specifically in this power play, right? There's only 2 fielders outside the circle. There's a lot of opportunity. If you can connect the ball well, you just have to chip it. Wonderfully bowled. That again was that faster delivery from Vijay Ratna, which was very effective. That's where that call for the stump came in his previous over. And now once again, just drifting it through the surface. Nicely done. Last ball of this over. This time comes down the track. Oh, just over the head of the fielder. Had bid off. And he gets a boundary. And that spoils the good over from Vijay Ratna. 6 overs done, 20 for the loss of 1 wicket. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood again. Young dang pick me again. Fasima right. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. Pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම Fasima right එක. Pick me. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි.
Batukage coming over the wicket. This is the last ball in the previous over. Calculated risk taken and much needed boundary for Nalanda College. Didn't get the potential and the expected elevation, but did the job. That's a wicket. Batukage strikes again, second wicket. Playing across the line, Manamperi. Very good delivery from Batukage. A very poor stroke, Farvis. Trying to be expansive, loses his off stump. Manamperi gone for 11. It's 20 for 2. Twenty for 2, Nalanda College, and in comes Ranmit Dinuvara. He's played 4 limited overs games this season, has a best score of 92. Nalanda College needs him to bat deep. Solid start from Ananda College so far. The skipper is on the attack. Vidana Patirana. Batukage bowling beautifully into his 4th over, having 2 sips in place. That is definitely very good captaincy. It's not easy for a fast bowler bowling his 4th over to find any movement of the surface or in the air. I think if the length is good, there is something on this pitch. So it's all about being consistent for Batukage, and definitely liking the mindset of the Ananda skipper. There you go. He hit the perfect line, perfect length from Batukage. Skipper Kithma Vidana Patirana. He's got a lot of work to do with the ball, with the bat later on in the game. But so far, as captain, he has done pretty decently. Wayward delivery from Batukage. Not keeping his shape. Follow through was not ideal in that delivery. Batukage is forced to bowl outside the off stump. The reason behind is 7 fielders in the offside, only 2 in the leg side, losing his action, losing his wrist position. So one thing the Batukage should not be doing is targeting outside the off stump. I think he just should continue the way he's been bowling, having nice rhythm, and just bowling there. If the batsman want to walk across Hoik to the leg stump, as we saw Manamperi in the last wicket, he can lose the off stump. So this is where experience counts. Batukage is still a teenager. He'll learn his art of bowling, especially when the opposition 2 wickets down in the power play. But keeping it very simple, it's an ideal time for a fast bowler to be bowling in the 7th over with 2 wickets down. Another piece of a delivery from Batukage. Very impressed with how he is bowling in this 49th limited overs encounter. As the day progresses, the lights will turn on and it will be the first ever day and night game, and Shanta Fonseca, the TV umpire. Very historical moment for Fonseca as well.
Flicked away neatly. Dinura gets off the mark with a boundary. Showing inexperience here, Badugage. Problem when you have only 7 fielders in the offside, 2 in the leg side. Anything drifting down the leg side becomes a freebie. And all have but the new batter. What I had to do is to find some bat, and certainly did find the middle of the bat. Batting way out of his crease. Releasing the pressure slightly, Badugage. End of a successful over from Batugahage. Nalanda College 25 for 2. Sampath Bank. We present your future. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? First bowling change from Kitma Vidana Patirana. Left arm seam of Tinura Sanudita. What a start from Makavita. Tinura gets his man. First ball, first wicket. Vijay Kumar goes. The left arm seamer, Nuwan Soisa, the coach of Nalanda College, was a master, just like Chaminda was in their prime, swinging back into the right hand with pace and catching the batsman off guard. This delivery swings enough. Leg swing. That was crashing to the middle stump, missing off, missing leg, and crashing to the middle stump. What a delivery. Good start by Makavita. Vijay Kumar gone for 7, Nalanda 25 for 3 in trouble. Introducing Elephant House Wonder Bar Gold. Crack your wonder. Akmimana comes out to the middle. Centurion from the 3-day encounter. Nemindu Akmimana. He has a 50 under his belt in this format, in the 50-over format. 137 runs in 4 games in the one-day tournament. He walks in with his team in dire straits. 25 for 3 Nalanda College. Tinura Makavita didn't play the 3-day encounter, but he starts off with a brilliant delivery. How can he follow it up? The left arm seamer. He's getting plenty of swing and seam fairways, which is very good to see. A couple of deliveries I've seen of Makavita, certainly very impressive. A fast bowler, a teenager playing for college, swinging the ball with pace is one of the difficult art to do, and Makavita, for a youngster who did not play the 3-day game, is impressive. Nuwan Soisa, the coach of Nalanda College.
one thing that we spoke about should be just a single. That Nalanda College winning the toss and batting first. I think the decision would have been taken simply because both the sides have only had one practice session under lights. That is a couple of days before. For a youngster straight away, especially under lights, playing in an international venue, is going to be tough work. So that's one reason why I'm sure Nuan Soisa and the think tank would have wanted their side to bat first. Tinura Makavita picked up 6 wickets in this season in the limited overs format. Using that new Kokabura turf ball. So far he's been very impressive, Makavita. But what Nalanda should be doing is rotating the strike. Run with Dinura and Nevindu Akmimana. They need to string in a partnership here. Certainly Nalanda College in the back foot, isn't it? Into the 8th over, 27 for 3. Akmiman and Dinwara has to do the rebuilding job now against Maka with a space. Is going to be very, very difficult. Maha, you were there analysing the pitch early on. There's a tinge of different colour for this game, and so far what you've seen from the pitch and how it has behaved, there's not much bounce, but definitely some seam. Pitch doctor Avishka Gunawardana did mention that it was watered last evening, so that's why one reason the colour is slightly on the brownish side. Maybe a bit of moisture underneath. Full use of it has been taken by Ananda College. This is a good shot. Poor delivery to finish the over by Makavita, but equally well played by Akmimana. End of the 8th over, 31 for 3. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Oh, another peach of delivery from Makavita. $31 for 3 Nalanda. Dasit Batugahage will be bowling his 5th over. 5 overs on the trot in the power play. Another wayward delivery. Whenever he's losing his wrist position, his follow through for his shape, he tends to bowl it wide. I think Batugage is worried about not having a square leg and being too straight and being clipped away towards square leg. That's one reason why he's trying to bowl outside the off stump. The previous replay was the last delivery, was the previous over, which went for a boundary. So I reckon if Batugage is not comfortable bowling to a field of 7 in the off and 2 in the leg side, probably too high. The length is good, the line as well. Deepa Gunawardana on field umpire says no. I think that was a good decision. Yeah, as you said, very good line and length bowling from Batugahage. Definitely it was too high.
But testing times for Nalanda College batting. Future recruits for the Papare, Farvis. Much fuller that time from Batugahage. I'm sure with the amount of production that Papare does, you need much bigger, much more production people, boys and girls working. So I'm pretty sure Damit Veerasinghe, you can keep a close eye on. Anandian Nalandian straight after school can be recruited. Asanka Nanakara, who's the reserve umpire, the fourth umpire for this game. Bailed out in the last minute that time. Dinuara is going for an expansive cover drive, and then the last moment he bailed out, knowing that it was too wide. Touch and go. When it comes to wide delivery, I thought Deepal Gunawardena was quite sensible to give the benefit of the doubt to the bowler. Most of the occasion in international cricket, we've seen these kind of deliveries being given wide. I think this is where Deepal Gunawardena, with his experience, giving the benefit to the bowler. So far a decent crowd in here at the 49th Ananda Nalanda limited overs encounter, the first ever day-night encounter, and I'm sure a lot more people will come in later on. Another very good delivery from Batugahage. Whenever he keeps his shape and his wrist position, he has troubled the batters. This has been a good spell by Batugahage. A couple of wickets for 18 runs. Some loose deliveries to go with it. I think overall, whatever help off the pitch and in the air, he has maximized it and made sure Nalanda College in dire straits at 33 for 3. End of 9. Nalanda 33 for 3. iDesign Studio Factory, bringing magical spaces to life. Sampath Bank, we present your future. Makavita will be bowling the last over in the power play, the first power play. Nemindu Akmimana, fresh off a brilliant 100 in the 3-day encounter. Oh, another beautiful delivery. Left arm seamer taking the ball away from the left-hander. More I see it of Makavita, I'm seeing him for the very first time. I'm quite surprised with the red ball game, the 3-day game. He was not part of the playing 11. In my opinion, on a pitch which had enough movement off the seam, he would have been a handful in a 3-day game. Just looking at into his second over, I'm just loving what I'm seeing. Beautiful action, good follow through, lovely wrist position, and most importantly, finding very good movement. I know you're a right arm seamer, but always sometimes we tend to like a little more watching left arm seamers in action. Different angle, different game plans. This is what the left arm seamers bring into the table. I mean, none bigger than Chamin Dawaz, the biggest name I've played across when it comes to left arm seamer.
always brings a different impact to the game with his skill level. Certainly looking at how Makavita is bowling for a youngster with so much control, certainly very impressive. This is another good delivery. Enough movement, and Akmimana being among the runs, fresh from 100 last week, he's watching the ball till the last moment. I think any new batter will be poking outside the yaw stump and giving a glimpses to the slips or the wicket keeper. Wavered this time from Makavita. 5 runs, 5 poor bowling from Makavita. We were just praising him. Faris, what we've seen is these fast bowlers, whenever they lose shape, there you go, the wrist position, whenever they lose their shape, they tend to be wavered. I think more than losing his shape, he was trying to bowl the in-swing there. Into the second over, he's been bowling beautifully. He was trying to outfox the batsman with an in-swinger, but the ball, the line actually started way too straight. If he's trying to bowl an in-swinger to the left hand, the line should have been around the 5th off stump to finish around the off stump. On this occasion, going back to his natural away swinging delivery to a left-hander. Certainly trying to show his entire repertoire, Makavita. But I think when the batsman is under pressure, especially when you're bowling to a centurion from the big match full of confidence, you got to play the waiting game, got to play with the patience. This is where a youngster's mentality will be tested. Yes, the skill level is there. It's all about having that mindset of not getting bored just outside the yaw stump and bowling good deliveries and hanging in there. Nalanda College got 38 runs in the first power play. They'll be not so pleased with the fact that they've lost 3 wickets. First ever limited overs encounter, which is being played here at SSC Grounds under lights. We've seen a couple of T20 games during the World Cup. End of 10 overs, 38 for 3, Nalanda. Start of the second power play. Umpire Deepal Gunawardana signalling. Maximum of 4 fielders will be allowed outside the 30-yard circle. This time to Dinuara being a little cautious now. He planted his foot to go for that cover drive, but bailed out last time. Decent crowd in the here at SSC Grounds. Lot more spectators are expected later on in the day. First ever day and night 50 over game here at SSC Grounds, Faris. One thing I keep on saying in my career that I have not done is to play a big match. So I'm sure all these players in the middle will cherish this moment, and the memories what they will carry from this moment to the rest of their lives will be there permanently installed in them.
speaking to a few of the other old boys from Ananda Nalanda, St. Thomas's, Royal, St. Joseph, St. Peter's. Those are the memories whenever they have a fellowship dinner or get together. They speak about the time they spend in a big match. So certainly something that I missed, and hopefully these boys will understand what actually they have achieved and for the future as well. Yes, indeed, and these players, the 22 in the middle, will enjoy playing under lights here at Sinhalese Sports Club. Flicked away nicely by Dinuwara. That's his second boundary. First one too was through a flick shot, and the second one also through a flick shot. Into the 6th over, Batugage probably tiring. Poor delivery down the leg side, and easy pickings with square leg in the circle. Ananda College has the option of having 4 fielders outside the circle, but still being on the attack, only third man and fine leg. And that's something that Batugage got to work in his future as well. Bowling that odd loose delivery in an over. If the batsman is good enough to put it away for a boundary, whatever pressure you created just goes away with one delivery off. Straight away, Captain Kitno Vidanapathirana pushing that square leg fielder to the boundary fence. Much better delivery from Batugage. 75% of the deliveries were dot balls in the first power play for Wiz. That's purely because the conditions have been tough for the batter. And also losing wickets in regular intervals have not helped the cause for Nalanda College after winning the toss and batting first on decent batting conditions. Now you got to give it to the Ananda fast bowlers as well as the spinners. They've been quite economical, very steady in their line and lengths. Yes, some loose delivery have been offered, but overall they have been really impressive. Another wide from Batugage. And also Faris, these players have been playing red ball cricket for a while. They've had their limited overs tournament earlier in the season. Not easy adapting from the 3-day, 2-day format to play a 1-day match in the following week. Dinuwara was attempting that flick once again. Deepal Gunawardana umpire was thinking about signalling a wide delivery, probably bailed out, thinking that it would have brushed the thigh pad or the pad of Dinuwara. Very, very close to being called a wide. Another in-swing delivery starting around middle stump, finishing outside the leg stump. If there was no impact to the thigh pad or the pad, should have been called a wide. Not easy bowling nearly 6 overs now. Batugage whether Kitma will make a change is yet to be seen. The latest addition to the Papare production, the Buggy Cam, bringing these pictures to you from wherever you are watching this coverage, the 49th Ananda Nalanda Limited Overs encounter. Buggy Cam for the first time, bigger budgets. Buggy is out. Damit Veerasinghe, well done to you and the team. End of 11 overs, Nalanda 44 for 3. Here are the highlights from the first power play. This was a brilliant catch. Not easy going behind and
catching. This was Batugage's second wicket. Dinuwara started off well, but this was a start from Makavita. First ball picked up Vijay Kumara. Akmimana has been steady, but that power play belonged to Ananda College. Makavita continuing from the new media box end. Three fielders now outside the 30-yard circle. Inside edge, nearly chopped on. Akmimana. Lucky escape. Dragged just outside the yaw stump. Beautiful length by Makavita, just the right pace for Akmimana to be tempted outside the yaw stump. But thick inside edge. Was very lucky that the ball did not roll back to the stumps. Was certainly drawn into the stroke by the late movement from Makavita. Nalanda College badly need these players to swing in a partnership now. Plenty of overs left in this game. Just a slip in place for Makavita. He's got plenty of protection outside the 30-yard circle as well. Now the loud appeal from Makavita. Umpire Hemantha Boteju reckons that it will miss the leg stump. Tell you what, Damida, I thought watching it live from the comm box, that looked mighty straight, mighty close. Probably different down the leg side. The pitching was in line, but when the impact happened, probably missing the leg stump. Good decision by a former international cricketer Hemantha Boteju, a very well experienced umpire. Makavita gets that natural in-swinger to the right hander. If he can keep one to hold the line, it will be brilliant and perfect in these conditions, Farviz. I think it's very important on the part of Dinuwara that he do not commits his front foot across to the yaw stump and try and play around it, or else he falls over to the yaw stump and getting wrapped in the front pad. Got to be really careful. And the other way, I think what you just said, Damit, if the ball just hold its line, batsman trying to play for the in swing, that's where the outside edge will be coming in into play. He manages to withstand the pressure from Makavita. Some lovely shots of the Sinhalese Sports Club, the newly installed lights here at SSC Grounds. It was used during the T20 World Cup for a couple of games, and it will be used again here tonight. The first ever day and night encounter. Full toss, could have hit anywhere. Akmimana, think it took him by surprise. Took him all by surprise. I thought Deepal Gunawardhan, the umpire at the square leg end, did signal to Hemantha Boteju that was below low waist high. Touch and go. Yeah, umpire Deepal Gunawardhan reckoned that it was coming down. Outside edge, just a single.
from Dinwara to end the 12th over. Nalanda 48 for 3. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. ලකුණු 43යි. ලකුණු 48යි විකට් 3යි. දිනවල ලකුණු 11ක් අක්මිමන කාන්තක පන්දු පාර දෙමින් ශාරද ජයරත්න පන්දුවේ විසඳා කැදවන්නේ. ඕන 43ක් දාලා තියෙනවා ලකුණු 166යි. ලබා දීලා විකට් ලබාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් තීරණාත්මක අවස්ථාවක ජයරත්න කැදවන්නේ. විකට්ටුවක් ලබා ගැනීමේ අරමුණ තමයි පැහැදිලිව තිබෙන්නේ. තනතිල්ලේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච වාසිය ලැබුණේ නාලන්දයට. තාම පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් සබඳතාවක් ගොඩනැගිය යුතුයි. දිවාරාත්‍රී තරගයක් සඳහා මුහුණ දෙන අවස්ථාව පළමු අත්දැකීම මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ස්වයකට පහර. නමුත් ස්ථානගත කිරීමක් අසාර්ථකයි. 13 වන පන්දුවේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමුවෙනි දිවාරාත්‍රී අන්තර්පාර්ශාලී තරගයේ SSC පිටියේ පැවැත්වෙන ෆ්ලයිට් කිරීමක් ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් හිමින් සිදු කරන්නේ. මා සමග සිටින ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක රුවින්ද රාන්දෙනිය. ඉතින් කොහොමද මොකද මේ දවස්වල අලුතින් මොනවද සහ කෙලිච්ච කටයුතුත් එක්ක බලපුවම දැන් මොනවද ඊළඟට තියෙන ව්‍යාපෘති? සුබ සන්ධ්‍යාවක් කැලුම්. අපේ නවතම ව්‍යාපෘති කීපයක් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකෙනුත් විශේෂයි පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය. ඊට පස්සේ කොළඹ 7 කොළඹ 7 වල තව අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ නුවරඑළිය ඇල්ල ඊට පස්සේ කිරිබත්ගොඩ ඒ වගේ විශාල ප්‍රොජෙක්ට්ස් අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් සංඛ්‍යාවක් එක්ක අපි එළියට අවිල්ලා ඉන්නවා. තත් පසුපාදයට යන්නේ ලකුණු 49යි. අඩු ගානේ මේ ඕවරේදී ලකුණු 50යිමට එන්නට හැකියාව ලැබුණොත් යම්කිසි මානසික අස්වැසිල්ලක් තිබෙනවා ලකුණු පූර්ව දිහා බලපුවාම විශේෂයෙන් පිටිකරුවන්ට. දැන් මේ දෙදෙනා යම්කිසි තැම්පත් වීමකට තැත් කරනවා. තත් ක්ලික් කිරීම අවුට්සයිඩ් ඔස්කම් කළා අපි පන්දු පත්තුනේ. එකම රුවින්ද විමසියුත්තේ මෙතෙක් කරපු ව්‍යාපෘති සහ දැන් ඒවා ව්‍යාපෘතියක් ඇතරම ඉදිරිපත් කරන්න එය සහ ඒ පවත්වාගෙන යාම තමයි ඉදිරිපත් කිරීම ලේසි. පවත්වාගෙන යාම තමයි යම්කිසි ප්‍රශ්නාර්ථයකට තුඩු දෙන්නේ. දැනට තත්ත්වය කොහොමද මෙතෙක් ඉදිරිපත් කරපු සහ දැනට කෙරෙන ව්‍යාපෘති නෙමෙයි කෙරිච්ච ව්‍යාපෘති? ඇත්තටම කැලුම් මේ වෙනකොට ව්‍යාපෘති නිවාස ව්‍යාපෘති 70කට අධික ප්‍රමාණයක් අපි කම්ප්ලීට් කරලා පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වෙනකොට ongoing projects 20කට අධික ප්‍රමාණයක් අපි කරගෙන යනවා. ඒ නම්බර්ස් විදිහට කතා කරොත් එහෙම නිවාස 3500ක් පමණ ප්‍රමාණයක් අපි මේ වෙද්දී කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉදිකිරීම් කටයුතු කරමින් පවතිනවා. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා මේ නිවාස ව්‍යාපෘති වල තත්ත්වය. ඒත් එක්කම අපි ඉඩම් ව්‍යාපෘති ගණනාවක් යනවා. ඒ සංඛ්‍යාවක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම 100කට අධික ප්‍රමාණයක් මේ වෙද්දී ongoing projects හැටියට යනවා.
නැවතනවා පන්දුවරේ මාක විට ඔහුගේ හතරවෙනි පන්දුවරය ඔහු මුලින් යම් ඉලක්කයක් සහ පාලනයක් ඇතුව රිද්මයක් ඇතුව පන්දු යවුවා ප්‍රතිඵලයේ විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. නමුත් මේ වන විට ඔහුගේ යම් ප්‍රමාණයකට ඉලක්කය සහ රිද්මය පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා තියෙන බව තමයි පේන්නේ. ඔහු විකට්ටුව පුරාම පන්දු යවන විදියක් තනතිල්ල පුරාම වයිට් පන්දු සමහර ඒවා පාලනයකින් තොරව පන්දුවක් දෙකක් තමයි ඔහු පිටිකරු ආක්‍රමණය කරන්නේ. තම හොඳ පන්දු බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. වමතින් පන්දු යවන්නේ. මේ පියවාරුව වැරදි ගියා. අවස්ථාවේදී ඔහු නතර වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රවණතාව කොච්චර දුරට ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මං හිතන්නේ ඔබ දැන් මෙතර නෙමෙයි ඊතරත් සමහර ඒවා පටන් ගන්නත් තියෙනවා නේද? ඔව් කියන්නේ. ඇත්තටම ඊටාම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා නව ව්‍යාපෘතිත් එක්ක. මොකද අපි දන්නවා පහුගිය වකවානුව ගත්තාම කොවිඩ් කාල සීමාවේ ඊටත් අමතරව ගත්තාම අපි අර ආර්ථික අර්බුදයන්ට ලක් වෙලා තිබිච්ච වකවානුව. ඉතින් ඒ ග්ලෝබල් ක්‍රයිසිස් එක කාලේ ක්‍රයිසිස් වකවානුව. ඉතින් එතකොට අපි සෑහෙන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සෑහෙන බැට කාලා තිබ්බා ඒ වකවානුව තුල. නමුත් ඊට පස්සේ මේ පහුගිය කාල සීමාව අපි හොඳටම කියන්නේ බවුන්ස් බෑක් වෙලා ඉස්සරහට ආවා. ඉතින් සෑහෙන හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ඊළඟ අවුරුදු කිහිපය තුලත් අපිට මේ විදිහට යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒකත් එක්කම ගත්තම අපි ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ආයතනය ඕස්ට්‍රේලියාවේ ව්‍යාපෘති ගණනාවක් සිදු කරනවා. මේ වෙනකොට ප්‍රොජෙක්ට්ස් 15කට අධික සංඛ්‍යාවක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ්ස් ඩුබායි ශාඛාව මගින් මේ වෙනකොට අල් ජඩාෆි නව ව්‍යාපෘතියක් පටන් අරගෙන තියෙනවා. හොඳ පන්දු කරන කැවසේ පන්දු මිශ්‍රණයක් ඒ වගේම හොඳ බවුන්ස් පන්දුවක් යනවා අපි දැක්කා. මාකේ විට තරම් උස ක්‍රීඩකෙක් නෙවෙයි මේ බවුන්ස් පන්දුව හරියට පිටිකරු හොඳ බලපෑමක් ඇති කළා ඒ අවස්ථාවේදී. ක්ෂණෙන් හිස ඉවත් කරගත්තා. මුතුමුද්‍රේ කුෂුමාර ඉන්න එක පැත්තක. නැවතත් මාකේ විට නැවතත් ඉක්ුත් පන්දුව සෑහෙන සාර්ථකයි. මේ වයිට් පන්දුවක් සක්ඥා කරන පිටිකරුට පහර දෙන්න බැරි. මේ තමයි ඔහු හදාගත යුතු දුර්වලතාව. මේ පන්දු කරන්නේ තාක්ෂණික රාමයේ විශේෂම රුකුල් පිම්ම සහ පිටිකරු දෙස බලා සිටින බැල්ම ඒ ආදී වශයෙන් දේවල් ඔහුගේ හිස පිළිබඳව තාක්ෂණික මේ වශයෙන් යම් යම් දේවල් හදා ගනිවි ඔහු. බලමු ඊටක් පන්දු. නැවතත් වයිට් පන්දුවක්. ඒක තමයි කිව්වේ සෑහෙන ලොකු වයිට් පන්දුවක් කියලා. පන්දු යවන්නාට තමයි ඒකේ බලපෑම. ඔහුගේ යම්කිසි මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් ආත්ම විශ්වාසයක් තිබුණා නම් ඒ තමයි බිඳ වැටෙන්නේ. සෑහෙන wide outside the leg stump කළා. පිටිකරුට ළඟා වෙන්න බැරි අවස්ථාව. ප්‍රථම ව්‍යාපෘතිය කොයි කාලෙද ආරම්භ කරේ ඒකේ ලැබිච්ච ප්‍රතිඵල පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න රුවින්ද. ඔබ කියන්නේ දුබායි ව්‍යාපෘති සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකාවේ ඊට පස්සේ දැන් මෙතන මේ ව්‍යාප්ත වෙන්න පටන් ගන්නේ මොකක් හරි එක ව්‍යාපෘතියකින් එක වචනයකින් එක සිතවිල්ලකින්නේ. කොහෙද මේක පටන් ගන්නෙ කොහොමද හරියන්නේ මේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව මේක අහගෙන ඉන්නෝ නම් උන්ටත් වැදගත් වෙයි. ඇත්තටම මේ ලොකේෂන් එක තමයි නම්බර් 1. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම කන්සිඩර් කරන්න ඕන ෆැක්ටර් එක වෙන්නේ. මොකද ලොකේෂන් එක හුඟක් හොඳ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් එක තමයි බලපාන්නේ. ලොකේෂන් එකයි ප්‍රයිස් එකයි හොඳ විදිහට ආවොත් අපිට ඕනම අප්‍රේතයක් ඕනම තැනක සාර්ථකව නිම කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පන්දුවේ පස්සේ කතා කරමු. මාකේ විට ඔන්න හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හො පිටිකරු මදක් ඉදිරියට ආවා. අවසන් වශයෙන් ඊළඟට මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම්කිසි අවසාන වශයෙන් මොකද ඔබෙන් අහුවොත්? ඇත්තටම ඊටාම විශාල වැඩ කොටසක් කරමින් පවතින ආයතනයක් හැටියට ප්‍රයිම් ගෲප් ආයතනය හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සෑහෙන ප්‍රදේශ ගණනාවක් පුරා පැතිර පවතින ලංකාව පුරා මෙන්ම ලෝකයේ අනිත් රටවල්වලත් ඉතින් මේ සියලුම දේ එක රියල් එස්ටේට් එක්ස්පෝර්ට් කරන. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ අනිත් රටවල් වලට අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන් නම් රියල් එස්ටේට්. ඒ කියන්නේ අපේ මේ නිවාස අපේ මේ මහල් නිවාස ඒක ඇත්තටම හුඟක් හොඳ දෙයක්. ඉතින් අපි ඒකට තමයි මහන්සි වෙන්නේ. අපි සුපතනවා මොකද ශ්‍රී ලාංකික දේශීය සමාගමක් විශේෂයෙන්ම
ගොඩනැගිලි සම්බන්ධයෙන් සහ නිවාස සම්බන්ධයෙන් පහසුකම් සපයන්නෙක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාවෙන් පටන් අරන් මෙතනින් පටන් අරන් ඊතර ව්‍යාප්ත වෙච්ච දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජන ජීවිතයට කාවැදිච්ච නාමයක් බවට ප්‍රයිම් ලෑන්ඩ් පත් වෙලා තිබෙනවා. මොහොම ස්තුතියි රුමින්ද නන්දිනියත් එක්ක අපි කතා කළේ. ආයි දවසක හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි කරමු. ඕවර් 14ක් අවසන් ලකුණු 52යි විකට් 3යි නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. If you're a YOLO person, your life deserves futuristic living because you show up, chase wins, and know when to dive in. So this is your place. YOLO by Prime Group, Sri Lanka's first modern home apartment city in Kiripatkoda. Apartments start from 35 million with a 1% monthly installment payment plan, absolutely interest free. Call 1322 because YOLO people don't wait. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Rasavahi, mabikottara kebab, cheesy, tomato and barbecue apiasa itama. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Tatoes and aloo pinumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's Tatoes. නාලන්දාවේ ලකුණු පූර්වපට දැකිය හැකි විදු ලිතු විජය කුමාර ලකුණු 7කට දැවී ගියා. ගෙවිදු බණම්පේරි ලකුණු 11කට දැවී ගියා. නදුල් ජයලත් එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නට සමත් වුණේ. දැන් දිනුවර සහ අක්මීමන දෙදෙනා හොඳ සබඳතාවක් ගොඩනගාගෙන ලකුණු 50 සීමාවට අරගෙන එන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා නාලන්ද කණ්ඩායම. කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. අපිට බලන්න පුළුවන් කඩලු 3 කොයි ආකාරයෙන්ද බිඳ වැටුනේ කියලා. මේ පළමු කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරයේ හොඳ උඩ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී අශිෂ් නයිනායකගේ හොඳම අවස්ථාවක් මම හිතන්නේ මේ ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ල ලබා ගන්න සමත් වුණේ වමත් පන්දු යවන්නයි තමත්ම මැනවින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට සමත් වුණා. මේ අනුව කඩුළු 3ක් බිඳ වැටුණා. මේ දැවී ගිය කඩුළු ජසිත් බටගහගේ කඩුළු 2ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම මාකවිට වමත් වේග පන්දු යවන්නා තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. විජේරත්න පන්දුවාර 3 තුන නිලකුණු පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 8කට තමන්ගේ පන්දුවාර 3 සීමා කළා. හොඳ පීඩනයක් ඔහු එක අන්තයකින් ගොඩනගන්නට සමත් වුණා. මාකවිට ඔහුගේ ඕවර් 4ෙහිදී මම හිතන්නේ සමස්ත කණ්ඩායමම ඔහු ප්‍රමුඛව වයිට් පන්දු 8ක් යවලා තියෙනවා නේද? වයිට් පන්දු 8යි. එතකොට එයින් ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 13ක්. මම හිතන්නේ ඒ කියන්නේ තමයි සැලකිලිමත් වී යුත්තේ. කියන්නේ පාසල් ක්‍රීඩකින් වශයෙන් මේවා තමයි හදාගත යුතු කරුණු. වෘත්තීය මට්ටමට යනවා. අනිවාර්යෙන්ම මාකවිටගේ මේ 18න් වැඩි ප්‍රමාණයක් අතිරේක ලකුණු වලින් ලැබුණේ. ඒ හැරෙනට ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ තැන්වල පන්දු යවුව අපිට දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් පන්දු යවන්නේ ජයරත්න 15 වෙනි ඕවරය නාලන්දාවට ආනන්දයෙන් ශාරද් ජයරත්න සූදානම් තමගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්න. තරමක් ගුවනට මුසු කරමින් පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔහු ප්‍රථම පන්දුවාරයත් එක්ක ලකුණකට සීමා කරන්න සමත් වුණා. කුත් අවස්ථාවන් වලදී වගේ විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන අවස්ථාවේ කවුරු කිසික මාකෙවිට පන්දු යවුව අවස්ථාව මම හිතන්නේ ඔහුට තවත් ඔහුගේ ග්‍රහණය දැඩි කරන්න තිබ්බා. නමුත් ඔහු අතින් තමයි කිලිහි ගියා. ජයරත්නගේ පන්දු කරණය තමත් හොඳයි. මේ ඔහුගේ එවර පිටින් පතිත වෙච්ච පන්දුව දර්ශනීය ස්ක්වයර් කට් පහරක් මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාව වෙතට.
යනුව තවත් ලකුණු 4ක් නාලන්දා ඉනිමට එකතු වෙන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56යි. ඔව්. දෙවෙනි ඕවරය චාරත්න හැබැයි ඉක්ුත් ඕවරේ තමත් සාර්ථකව යවුවා. මෙන්න බලන්න. මේ නම් ෂෝට් පිච් හොඳ ලේට් කට් පහටක් කෙලින්ම ලකුණු 4ක් හොඳට ඉඩ කඩ තිබුණා. කවුරුවත් නැහැ ඒ සව්වේ. ඔෂාරද කලින් කඩුල තුලට තමයි පන්දුව යොමු කළේ. මේ අවස්ථාවේදී පොඩ්ඩක් පිට ඉන්නට බරව පන්දුව යොමු වුණේ. නියම ප්‍රයෝජනය ගන්න සමත් වුණා ප්‍රතිකරුවා. ඒවර නැවතත් ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මයට පන්දුව පතිත කරනවා. ආරක්ෂිතව දිනුවර පන්දුව පිළිගන්නේ. මේ දෙදෙනාගේ සම්බන්ධතාව තමයි අතිශයින්ම වැදගත් සම්බන්ධතාව බවට පත් වෙන්නේ. තවත් පන්දුවාර 10ක් 15ක් වුන් දෙදෙනා කඩුල්ලේ අනිවාර්යෙන් රැඳී සිටියොත් නාලන්ද කණ්ඩායමට හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යන්නට හැකියාව තියෙනවා. ලකුණක් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකි. මේ තමයි කළ යුතු තිබෙන්නේ. දිගටම ආරක්ෂිත පහරවල් එල්ල කරන්න ගියොත් පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනැගෙනවා. සහ උන් එන්න ඔවුන්ගේ පැත්තට වාසිය තර කර ගන්නවා. ඒ නිසා ලොකු පහරක් නැත්තම් ලකුණ සිංගල් එක අතිශය වැදගත්. මොකද මේක ඕවර් 50 තරගයක් T20 තරගයක් නෙමෙයි. මෙච්චර කාලයක් අපි පොඩ්ඩක් ඇබ්බැහි වෙලා හිටියේ ඒ කෙරෙහි. ඉතින් මේක ඕවර් 50ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ නිසා අක්මීවන ඉකුත් මහා තරගයේදී ශතකයක් ලබාගත ක්‍රීඩකයා හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ පන්දු යැවීමක් අනිවාර්යෙන්ම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා ගැනීමෙන් පන්දුව යවන්නේ. වමත් ප්‍රතිකරුවාට එරෙහිව ඕද විකට් ආකාරයෙන් මේ වමත් පන්දුව වමත් නග පන්දුව යවන්න පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙන්න පුනරූපණය. Yes, it's a fair delivery. Can I have the side on angle, please? Yes, foot is grounded and the wicket is broken. I'm ready to my decision. Focus the light, please. පහසු තීරණයක් තෙවන විනිසුරුවරයාට පන්දුවාර 15ක් අවසන් ලකුණු 57යි කඩලු 3යි නාලන්ද කණ්ඩායම. Sampath Bank. We present your future. ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. කඩේ ගානට ඔබේ ගා විධානපතිරගේ නායකත්වය ඉතාමත්ම හොඳයි. ඔහු ඉතාමත්ම පන්දියවනන් භාවිත කරපු විදිය ඉතාමත්ම සාර්ථකයි. ඒක ප්‍රතිඵලයක් තමයි මුල් ඕවර් 10 දී විකට් 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ ආනන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඉක්ුත් තරගයට වඩා මේ තරගයේ දිහා දෙමාපියන් හිතවතුන් පාසලේ බොහෝ දෙනෙක් ක්‍රීඩා ලෝලීන් අවධානයෙන් ඉන්නවා. මොකද මේ තරගයේ අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵලයක් බලාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ප්‍රතිඵලයක් ලැබිය යුතුයි. දිවා රාත්‍රී තරගයේ ප්‍රථම දිවා රාත්‍රී තරගයේ දැන් දිවා කාලේ තාම ගෙවමින් පවතින්නේ. ඕවර 15ක් යවා අවසාන ආනන්දය රණසිංහ කැඳවා තිබෙනවා. තවත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් දනිරු රණසිංහ කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා. දකුණතින් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. සුලහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ පළමු දිවා රාත්‍රී තරගයේ විදිහටයි මේ තරගයේ ඉතිහාසගත වෙන්නේ. 49 වන එක්දින තරගයේ කණ්ඩායම් දෙක අතර ක්‍රියාත්මක වන මේ අනුව කණ්ඩායම් දෙකටම මේ තරගයේ ප්‍රතිඵලය අතිශය වැදගත් සාධකයක් බවට පත් වෙනවා. මොකද තරගාවලි ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් සටහන් කරන තරගයක් නිසා. ෆුල් ටොස් පන්දුව තා පහසුවෙන් ස්ථානගත කිරීම. නමුත් ස්වීපකාව ක්‍රීඩකයා ළඟට යන්නේ හොඳ 4ක් තිබුණා කියලා මම හිතන්නේ. නමුත් ස්ථානගත කිරීම එච්චර සාර්ථක නෑ. පන්දු රකින්නෙක් සිඩ්නි සවුටමයි ගියේ. මේ මෙන්න පන්දුව ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ඉදිරියට පැමිණේ පාර ඉල්ල කරේ. නමුත් මේකේ මේ වාර්තාව බින්දින කිසිවෙකුටත් බෑ මේ SSC ක්‍රීඩාංගණේ පළමුවෙනි අන්තර් පාඨශාලීය දිවා රාත්‍රී තරගය. ඒ ආනන්දයටත් නාලන්දයටත් ඒ දිවිදුහල් නමින් තමයි ලියවෙන්නේ. ඒක කිසිවෙකුටත් බිඳහෙලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එමනම් අපි අතීතයට ගිහිල්ලා අපව මොකක් හරි නූතන තාක්ෂණින් භාවිත කරන්නට වෙනවා.
ඒ සඳහා වාර්තාව වෙනස් කරන්න. දනිරු සූදානම් රන්මිත් දිනුවරට එරෙහිව පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී කඩුල්ල තුලට පන්දුව යොමු කළේ. දාසයනි ඕරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ රස කෑමක් තියෙනවා. ඒක තමයි. මේ ඇවිල්ලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ස්පයිසි ක්‍රන්චි පැස්ටා කප්. මම හිතන්නේ මේක පේනකොට තව බොහෝ දේවල් අපිට අත්‍යවශ්‍යයි කියලා දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා මම හිතන්නේ. සෝසුත් තියෙනවා. මේක කෑමක්නේ. රස බලන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේ කෙටි කෑමක්. එතකොට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෙටි බීමක්. ඒ කියන්නේ දැන් ඒකත් අපිට ලැබෙනවා අපුටේ මම කිව්වේ මේ සිසිල් බීමක්. හරි අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරියේදී අවධානය යොමු කරමු. දැන් මේක ගැන කතා කරනකොට රස බලන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ කැලෝ. ඔව්. මම නම් ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ රස බැලුවා. හොඳයි මේ දාසෙවෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලකුණු 60යි කඩලු 3යි නාලන්ද කණ්ඩායම. ඒ තමයි දැන් මේ ඕඩේ වැටිච්ච හොඳම පන්දුව. දනිරු රණසිංහ තමගේ පළවෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව කියන ඕවල 20ක් වෙද්දී අඩු ගානේ ලකුණු 80කටවත් ගෙනාවොත් මොකද තරමක් පිටිකරන් හිමින් ලකුණු ලබා ගන්නේ. තාම මේ සුදු පන්දුව පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙන බව තමයි. හොඳ ඩ්‍රයිව් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ඉහළින් පැමිණෙනවා. හොඳ ලොෆ්ට් කිරීමක්. නමුත් කාලය මැනීම තමයි යම් ප්‍රමාණයකට අසාර්ථක. කාලය මැනීම තිබුණත් ඒකේ ජවය තිබුණේ නැහැ. දිනුවර්ගේ පිටේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් පන්දුව හරියට මිඩ්ලුනේ නැති බවක් තමයි අපිට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් පන්දුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 62යි කඩලු 3යි නාලන්ද කණ්ඩායම. Sampath Bank. We present your future. ලකුණු 37ක සබඳතාවක් සිවන කඩුල්ල වෙනුවෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ ගොඩනැගී තිබෙනවා. පවර් ප්ලේ එකේදී ආනන්ද පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ දැඩි ග්‍රහණය ක්‍රියාත්මක කරන්නට සමත් වුණා නාලන්ද පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. නමුත් එයින් මදකට මිදී දිනුවර සහ අක්මීමන දැන් ලකුණු 37ක සබඳතාවක් ගොඩනගා. ශරද ජයරත්න තමාගේ තෙවන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. හොඳයි මේ ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීම සහ එක ලකුණ අතිශය වැදගත්. විකට් අතර දිවීමේ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයත් මම හිතන එකිනෙකාට දැන් හොඳින් එනවා. විශේෂයෙන්ම එක ලකුණක් ලබා ගන්න දෙන්නම දෙදෙනෙක් තිව යන්න ඕන. ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම දුවන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඕඩ 20ක් වෙනකොට ලකුණු 80ක්වත් නොතිබුණොත් පසුබිම එහෙම නැත්නම් මේ තනන පදනම පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ස්ථාවරයේ සම්බන්ධයෙන් අක්මීමන පන්දු 19කට මුහුණ දීලා තිනවා. ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න. දිනුවර පන්දු 40කට මුහුණ දීලා තමයි ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ විකට් ඇද වැටීම නිසා තමයි යම්කිසි මානසිකව ඇද වැටීමක් දක්වන්න ලැබුණේ. අඩපණ උනේ ඉනිම ඉදිරියට ඇවිත් ඩ්‍රයිව් පහර දක්ෂාන්ද බින් පළතුරේදී පන්දුව රකින්න. ජයරත්න ඒ වගේම මේ පන්දුව අන්තර්ජාතික තරඟ ක්‍රීඩා කරන සුදු පන්දුව ඒ කොකබොරාට බෝල් එකෙන්ම තමයි මේ තරඟයත් ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉතින් අපි දැක්කා පළවෙනි පන්දුවාර 10 12 ඇතුලේ හොඳ මූවමන්ට් එකක් තිබුණා මේ පන්දුවේ. ඒකත් සහ කඩලු 3ක් පිට වැටීමත් එක්ක මේ පිටිකරුවන්ට පොඩ්ඩක් Tamanගේ ගියර් එක පස්සට දාලා ක්‍රීඩා කරන්න සිදු වුණා. දැන් ඔවුන් ඔන්න දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ලකුණු 6යි. හොඳම පහරක් සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ අක්මීමගේ පිට ක්‍රියාත්මක වුණේ. හොඳම පහරක් ඒ පිටට ලබාගෙනම ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරේ.
පන්දු රකින්න එක්කන ඔහුගේ හිසට හෙලින් ඔහුට මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හයේ පහරවල් බලන්න තමයි බොහෝ දෙනෙක් කැමති. මෙන්න එහෙනම් මෙන්න හයේ පහර. කෙලින්ම හොඳට පන්දුව පිත්තේ වැදුනා, කනෙක්ට් වුණා. හොඳ ස්වීට් ස්පොට් එකේම පූර්ණ මුහුණතේ සහ පිත්තේ වදින්න ඕන නියම තැන පන්දුව පතිත වුණේ පිත්තේ. නැවතත් හොඳ ස්ක්වයර් කට් පහරක්. නමුත් හරි ගියේ නෑ. ඒතරම කවර් ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරේ. කැලුම්ගේ උපදෙස් අක්මීමන පිළිගත්තා. දැන් ඔන්න පන්දු 23න් ලකුණු 17ක් දක්වා ඉහළ නංවාගෙන තියෙනවා. මෙතෙන් සිට අර ලකුණු වේගය වැඩි කර ගැනීමෙන් මේ සබඳතාව තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම තමයි වැදගත් වෙන්නේ. 17 වෙනි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන්නේ. දිනුවරට දැන් එච්චර යමක් කරන්න නෑ. මේ නොදෙවි සිටීම තමයි අන්න හරි කළ යුතු තිබෙන්නේ. ඒක 17 වෙනි ඕවරේ අවසන් වෙද්දී ලකුණු 70යි විකට් 3කට. Sampath Bank, we present your future. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි, අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. නාලන්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. ඔහු තමයි කාසි වාසිය ලබා ගත්තේ මේ අලුත් තනතිල්ලේ. නමුත් මේක මේ මම දන්න පරිද්දට අර මහා තරගය ක්‍රීඩා කරපු තනතිල්ලමයි භාවිත කරන්නේ. ඒ තනතිල්ලේ ලකුණු මට මතක විදිහට 955ක් ලබා ගත්තා. විකට් 22යි පන්දු යවන්නන්ට ලබා ගත හැකි වුණේ. රණසිංහ යලි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. 18 වෙනි පන්දුවාරය. ෂෝට් පිච් හැබැයි හොඳ පහරක් තිබුණා. නමුත් පිත්තේ වැදුන්නේ නැහැ. ඔව්. පිත්ත යටින් පන්දු ඇදීගේ කඩුළු රකින්න වෙතට ලකුණු තිබෙන තනතීරුවක් මම හිතන්නේ මහා සඳහන් කළා මේ ඊයේ දිනේදී වතුර ස්ප්‍රේ කරලා තියෙනවා කියන කාරණේ එකත් එක්ක විය යුතුයි. මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුල අපිට යම් කිසි දෝලනයක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. නැවතත් දුර්වල පන්දුවක් ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම කෙටි පන්දුවක් ඊට ඒ පුල් පහර ඉතින්ම ලකුණු 4යි. දනිරුගේ පන්දුවේ එතරම් ලොකු වේගයක් දකින්නේ නැහැ කැලුම්. මේ නිසා අර එතරම් ලොකු ඉපිලීමක් තිබුණේ නැහැ. දිනුවර නෙමිදු අක්මීමන බලාපොරොත්තු වෙච්ච තරම් ඉපිලීමක් පළමු පන්දුවේ තිබුණේ නැහැ. නමුත් දෙවන පන්දුවේදී ඔහු තේරුම් ගත්තා පන්දුවේ ඉපිලීම කොයි ආකාරයෙන්ද කියන එක. මනවින් ප්‍රතිචාර දක්වා මිඩ් විකට් කලාපයේ දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් දැන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රමයෙන් ලකුණු වේගය වැඩි කර ගනිමින් ආනන්ද පන්දු යවන්නන්ට පීඩනය එල්ල කරනවා. දැන් දෙදෙනාම ලකුණු 21 බැගින් ලබාගෙන නෙමිදු පන්දු 25ක් තුර ලකුණු 21ක් ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඔහුගේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක දැන් 84ක් දක්වා ඔහු ඉහළ නංවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 49ක සම්බන්ධතාව. හොඳ පන්දුවක් ලිමක් නමුත් පායින්නේ නිවත පන්දුව පත් වුණේ. එක් හයි පාරක් සහ හතරේ පාර 8ක් එල්ල කළා තියෙනවා. මේ පුනරූපණය වමත් පිතිකරුවා තුරට පන්දුව යොමු කරේ දනිරු රණසිංහ. හොඳ පන්දුවක් නිවැරදිව ආරක්ෂිත පහර එල්ල කරන්නේ. කෙටි පන්දු දෙකකින් පසුව මේ කෙටි පන්දුවට ප්‍රහාරය එල්ල වුණාට පස්සේ ඊටමත්ම හොඳ පන්දු දෙකක් රණසිංහගෙන්. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 74යි. 80 වීමට මේ ඕවරය තුල යන්නට පුළුවන් නම් යම් ස්ථාවරයක් හිටපු තත්ත්වයක් එක්ක බලපුවහම කොළඹ SSC පිටි තාමත් ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරමින් පවතින දිවරාත්‍රී තරග අත්දැකීමක් ලබන්න ආනන්ද නාලන්ද දෙවිදුහලේ හිතයිෂින්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ෂෝට් පිච් නැවත වතාවක් ලකුණු 4යි. පන්දුවේ තමත්ම මැනවෙන් ස්ථානගත කරන ඔය අවස්ථාවේදී ඩීප් බෑක්වර්ඩ් ස්ක්‍රාලේ කලාපයේ සහ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාප අතරින් හතරේ සීමාව වෙතට දැන් පීඩනය ආනන්ද කණ්ඩායම පැත්තට යොමු වෙනවා. මොකද හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩ නැගිලා තියෙන අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවක්. ඒ වගේම පිටිකරුවන් ලකුණු 53ක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැන් පන්දුව හොඳින් දකිමින් ලකුණු වේගය වැඩි කරමින් ක්‍රීඩා කරන බොහෝ දුරට කිත්ම විධාන පතිරණ පන්දුව අතට ගන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඊටාම ආසන්න පන්දුවරයකදී
අනිවාර්යෙන් මේ ඕවරය තරම් හොඳින් යවුවේ නෑ. ඔහු කෙටි පන්දු වලින් යම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න තමයි උත්සාහ කරේ. මේ පුත් පුල් පහර ලකුණු 4 පහසුම ලබා ගත්තා. මොන හොඳ පන්දුවක්. එක ලකුණක් පහසුම ලබා ගන්නවා. පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ තරම් හොඳ සංනිවේදනයක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඉන් ප්‍රයෝජනය නිවැරදිව ලබා ගන්නට පන්දු රකින්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් වුණා නම් නිසක දැවියාමක්. පන්දු 18ක් අවසන්. ලකුණු 79යි කඩලු 3යි. දිනුවර ලකුණු 21යි. නෙමිදු ලකුණු 26යි. Sampath Bank. We present your future. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස්ම හැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට The 50-run partnership has given Nalanda a lot of hope. It's come in a very difficult time. They had lost their first 3 wickets with the total only on 25. Now you can see after 18 overs, 79 for 3. This was that yes, no, yes, no. If the wicket keeper was at the wicket itself, he ran, gave room to pick the ball up. So the fielder had to take a shy at the stumps. Lucky. Rate has gone to 4 and almost 4.5. Sharad Jayaratne into his 4th over. Must give credit to Fervis Maroof. He's in the length period. He's been in that for more than 2 weeks. Maha, good recovery. Certainly good recovery by Nalanda College. Left hand, right hand combination have made things a little harder for the Ananda boys as well. And this is where now Dinuvar and Akpimana got to make sure that bat out the next probably 20 overs as well. A single every delivery of 5 runs per over to be maintained. And this is a good shot with no fine leg in play. Just has to help on its way. Perfectly did. No chance for the fielder at square leg. I thought there was a bit of a battle between Ranat Singh and Akriman in the previous over. Couple of short balls that were hit to the boundary. He needs to bat with purpose. The big match centurion. It's partnerships that matter. Yeah, if somebody can hit into that red color vehicle that's in the background, probably will be in line for 50,000 rupees. Good that you are not playing. Oh, just about to say, those days if there wasn't a bounty to be made, I'm pretty sure I would have definitely gone for it. Nowadays, I think the mentality is a little different. Yeah, I'll take it from you. You would have hit the car, not the ball. Oh, now that's sloppy. They're losing their way in small ways. We saw a break in communication between the two batters in the last over. And last delivery, the deep mid-wicket field and deep square leg field almost looking at each other's faces and almost shaking hands. Massive break in communication resulting in an easy boundary. Where it should have been just a single, in the end, 3 runs were gifted away. Then he recovered sufficiently to save a run. First 5 overs, 13 runs, 1 wicket. Nalanda after electing to bat. Yeah, good work. That's on the second time. First time, very poor work. Jayaratne trying to keep things tidy. Next 5 overs, 25 runs. Nalanda lost 2 wickets. The third 5 over spell, 19 runs without losing a wicket. Now they are getting control of the proceedings in the middle. Still a long way off. End of
19. Nalanda electing to bat 86 for 3. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Sampath Bank, we present your future. Yeah, now the run rate is at 4.5 plus. Kitma Vitarana bringing himself on, the Ananda captain. I think it's a good move. I think he could have brought himself a little bit earlier, but you've seen that. The 50 came up in the 14th over, having lost 3 wickets. The captain, 3 for 20, his best figures. He's picked up 8 wickets in 4 matches. Sri Lanka Youth International has a big part to play. He thought chasing 220 would be okay. Then the captain said, if I would make 250 for my team, I would be happy. That was at the toss. What's your take on it, Maru? Considering this pitch was used 3 days in the last week, I think it will certainly slow down in the second part. But something that we all still getting used to is looking at the pitches, how it behaves under lights. During the World Cup, the ball was coming on to the bat really well, but since it's a used pitch, a week ago things can get different, and also it's a challenge going to be for the batters, especially the Ananda College batters. Batting under lights is going to be different still. It's a good shot. Sweeper cover was behind square. This went in front of square. Loose delivered by Vidana Patirana, with Dinuvara crashing through extra cover for a boundary. Brilliant stuff. Yeah, the big match at Morotua. Interesting. 214 for St. Sebastians, and Prince of Wales have taken a first innings lead. Full stretch. Good shot. Leaning into it. Keeping it away from the cover field. Oh, that's even better. Fireworks, boys, fireworks. Going with the turn this occasion. Vidana Patirana, the skipper of Ananda College, giving a bit of air, slowing it down right on the slog sweep length for Dinuvara. And no second mutation needed. Lovely hit. Good hit position. Relying on timing and placement. And perfectly done in the end. Ranmit Dinuvara Senarat. He's given the Ananda captain a very warm welcome into the proceedings of this historic Battle of the Maroons in Colombo. Day-night, one-day big match. That's very heady. It's a rather expensive first over for Vitana Patirana. 20 completed. Nalanda 98 for 3. Sampath Bank, we present your future. The last 5 overs, 41 runs without losing a wicket. So some consolidation on the part of Nalanda. They're both batters into the 30s. Sharad Jayaratne has gone at 5 runs and over in his first 4 overs. Batting with ease now. Things have got a lot better. Confidence back with the batters. The last wicket fell at 25, so they are 74 runs on. Done all the hard work. Now is to make sure that they kick on from here and get a substantial score. You mentioned about 220. I think it's a decent score, considering that these boys have not played under lights
it'll be a tester not only for the batters as well as for the fielders as well as the bowlers. So I think 220, 225 is a little below par in my opinion, but certainly a score that Nalanda College could give a good fight. Neatly played. Nemidu Akmimana is continuing the good work from the 3-day game. 100 up for Nalanda. They'll be a lot more comfortable at their dugout. Shots from the buggy cam, the new addition for the Papare production. Certainly being really busy. It's a novelty for us, but for you, Ma, you've been used to all this. I'll tell you one thing, Harita. Most of the directors, two shots that they love is one is drone, the other is buggy. Just keep on hearing from the command that's buggy take and the drone to take. So I think it's very good to see the drone and the buggy both being put in place for a big match and certainly going strength to strength. So you know what's missing? The spider cam. Watched it very carefully. Well done. They need to bat sensibly. They've got their team into a very strong position. The rate of scoring is almost 5 runs and over at the moment. Near cloudless skies. Very, very sensible. Dinawara against the off spinner in the last over, he was quite in attacking mood. But with the left arm spinner bowling, he's just happy to get a single and get Akmimana to the strikers. And if the batters feel a boundary is near, I think the risk should be taken against the left arm spinner. Should be Akmin with the ball turning back into him. I can see the brothers' enclosures on either side of this giant scoreboard at Maitland Place. Legends. There's a different setup there. Vitana Patirna gave chase very well. 21 overs completed. Nalanda 103 for 3. Elephant House Lemonade. Sampat Bank. We present your future. Great facility here at the SSC. The ground secretary is Mahinda Halangoda. The ground manager and curator is Tusita Karunaratna. Former captain of Dharmapala. Mahinda Halangoda, the star of the Royal Thomaian Big Match in 1979 with CP Richards. Yeah, Tusita Karunaratna also captained the Army. Head groundsman is Chamila Gomez. He's been here for 14 years, but there are 2 senior groundsmen at SSC. Arumugam Ramachandran counting 35 years. Dharmalingam Muthukumar 31 years. So a lot of work for them. School cricket, club cricket, international cricket, day-night cricket now for them. Dedicated team. Yeah, the skyline. Take a look at the skyline. So different. I like to see this with the lights on. Then the lights of Colombo. Commercial capital. The Ananda captain will be hoping to keep things close. It's rather expensive in that first over. Nemidu Akmimana. He'll be watchful, and Kitma Vitana Patirana will be a lot more effective against the left-hander.
Oh, well struck. Probably not reached the boundary, but it's heading quickly. A small battle between Akmimana and Vitana Patirana Maha. Going against the turn with mid-on in the circle, and this is where I said in the last over, if a risk to be taken, that should be Akmimana, but ideally should have been with the left arm spinner. That I think hit the toe end of the bat, not even bottom of the bat. Lucky for Akmimana, but certainly he will not complain finding a boundary towards long on. A long chase for Ovin Pereira. A bit of a hesitation, not a perfect return. Ovin Pereira once again. A better return could have been difficult. A communication breakup again among the two batters. A good flat throw was needed on top of the stumps, but unlucky for the wicket keeper. It was the first slip fielder backpedaling, collects the ball. Should have been the fourth wicket for Ananda College. Yeah, he's trying to get a break on the rate of score. Not only the rate of scoring, he wants this wicket column for himself. Yeah, they breathe a little easier now. The Nalanda dugout. .22 completed. Nalanda elected to bat 109 for 3. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Sampath Bank. We present your future. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Inter-club knockout final this evening. There's plenty of cricket. The Super 8 Inter-club 3-day tournament also happening. With the plethora of big match cricket that's going on these days around the country. You'll be there? I'm wearing the right colours as well for information, Haritha. Come on. I know for a fact, being a BRC member, you support the Havelocks, but just to keep you informed, CR and FC just won the league and tipped to win the knockouts as well. It's going to be a good game. Yeah, nevertheless, just like the Anand the one day. Former captain Ashin Chennai Nayaka. 2 for 40 best figures. He's not bowled too much. He was amongst the wickets last year, Nainayaka. Ma, what about the football? I know you are an avid fan. You'll break rest. Neatly played once again. Good couple. Good running, very good running. Nayak at the left arm spinner coming round the wicket to the left hander, trying to cut off the big shot towards mid wicket, trying to create that angle outside the off stump. But he's playing with danger, especially bowling outside the off stump. Only 4 fielders in the offside, so the length is going to be very important by Nayak in this spell. What about the football question? Oh, they've got to. Well run. Had to come a long way, Sharadi Jayaratna from the boundary. Yet again, good running. And certainly tense faces everywhere. Just on the football, not so good for me as personally, as we lost the weekend game, United losing to Newcastle. But certainly, as they say, he bounced back. Trying to keep things quiet. The massive partnership, 88 runs so far for the 4th wicket between these two.
The rate almost at 5 runs and over. Nalanda doing well. Got it. Past that 30-yard circle, down to the boundary for 4. Nemidu Akmimana, 50 of 44 balls. This is what I mentioned about beginning of the over. Nainayaka bowling round the wicket to the left-hander. He's playing with danger, trying to open up the offside. And Akmimana, who's been batting so well in the last 7 days or so. And that was a freebie. Shot outside the off stump, the cow point field, patrolling the boundary. He made sure that he found in front of square. The gap between extra cover and mid-off was found. Not an easy stroke to be played. But this shows how slow the pitch is. Batsman had ample time to find the gap. 1-6-7 force, 113 strike rate. Nemidu Akmimana. Brilliantly played. Soft hands. Great thinking. That'll end the 23rd over with Nalanda on 118 for 3. Cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's potatoes. Yeah, it was a bold decision on the part of Osanda Hettiarachi, having won the toss, to immediately say, I'll bat. Because Kitma Vitana Patirana, when he got the chance, he said, I would have bowled. Tinura Makavita started off with a wicket of the first ball in the big match. Okay, one-day game, never mind. He was very impressive in the first spell, Haritha. Swinging the ball both ends. And this is going to be a tester for the young man. With the two batters settled, I don't think there will be any movement. If there is going to be some movement, that's going to be very, very subtle. This is where Makavita's repertoire will be tested. Slow balls into the pitch and also being unpredictable in the middle over is going to be very, very crucial. Taken off the half volley. There's a name Makavita. Long time ago when I was working at Ceramics Corporation Piliyandala, there was a Makavita production manager. Very aggressive slow medium bowler and a belligerent hitter of the ball. I remember he loved bowling to the late Lanka Pereira during practices. Those are great memories in nationalized services cricket for me a long time ago. Almost went fishing there, Dinwara. Changing the angle, going round the wicket with 6 fielders in the offside. I think as the ball stops swinging, that's a good thing to do. Just hold its line coming round the wicket and bring the outside edge into play. Just holding its line. But just that the right-hand batter got to be a little careful, trying to go, as you correctly said, fishing outside the off stump and don't have the feed movement. Either you go down the track or play it late. He's chasing, he wants runs. He's in the mood for quick runs, but you've got to be careful. This is a good bowling change by Kitma Vitana Patirana. Beautiful length. Inviting the batter to the front foot, just hint of movement away from the right hander. But the batter was undone because of the length. Lovely by Makavita. The Nalanda wicketkeeper who is batting, Ranmit Dinwara Senarat. So you can see that Litma Pereira, the Anand wicketkeeper, probably got some touch on it. Wide, no touch. So much movement.
This is something that Markavit got to learn and learn fast. Because even in the first spell, he was guilty of trying too many things. Last couple of deliveries, this was moving away from the right hander. This occasion swung, but it swung too straight. And finishing down the leg side, valiant attempt by the wicket keeper, just not good enough. 18 extras. That went for 5 wides. So 5th over being bowled by Markavita is considered 23 runs despite picking up a first ball wicket. 98 partnership so far for the 4th wicket. That can be the decisive partnership this if these two continues for the next 10 overs or so. In the air but into the gap. That completes 24 overs. Nalanda electing to bat. Comfortable. The 124 for 3. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanaka. Prima kottumi fun tamai. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Sampath Bank. We present your future. ඕවර් 24ක් අවසානයේදී ලකුණු 125යි විකට් 3යි යම් ස්ථාවරයක නාලන්දාව දිනවල 36යි අක්විමන නැවතත් තමාගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්ත පන්දු 46කින් නායක පන්දුවේ සදා සූදානම් වන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාර සෙමෙන් පිරෙනවා සන්ධ්‍යා භාගය අද ශනිදා දවසක් අනිවාර්යෙන් පිරිතිරියයි දිවා රාත්‍රී තරගයක් නිසා මේ බව සැබයි බහුතරයක් ඊතර මෙතර ආදි සිසුන් පැමිණ මේ තමන්ගේ විද්‍යාලීය කාලය නැවත අතීතයෙන් වර්තමානයට ගෙනවිත් සමරන මොහොතක් කෙරෙට නම් කරන්න පුළුවන්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. වයිට් පන්දු කතරම් ප්‍රමාණයක් යවා ඇතිද මේක තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය. අපි ලකුණු සටහන් කරගෙන තමයි විමසිය යුත්තේ. වයිට් පන්දු 11ක් යවා තිබෙනවා. මේ ගැන තමයි සැලකිලිමත් විය යුත්තේ. මා සමග එකතු වෙනවා තවත් පරණ මෙසනම් පැරණි නොවන ආදි ශිෂ්‍යෙක් ඒත් නාලන්දාව මෙහෙ වූ 1986 වර්ෂයේ නිහාල් පතරගේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් නිහාල් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අද මේ මම හිතන්නේ මේ ඉතිහාසගත දවස ශිෂ්‍යයන් ආලෝක කුළුණු මැද්දේ ආලෝක ධාරා කුළුණු මැද්දේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ පවත්වන පළමුවෙනි අන්තර් පාඨශාලී තරගය ආනන්දේ සහ නාලන්දේ හොඳ ග්ලයිඩ් කිරීමක් අවස්ථාවේදී කවුරුවත් නැහැ. නමුත් පන්දුවේ තරම් වේගයක් නැහැ. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගත හැකි. හොඳ කාලය මැන කරපු ග්ලයිඩ් පහරක් ෂෝට් හර්ඩ්මන් දෙසට ඇදී ගියේ. ඉතින් අතීතයේ මතක් කරද්දී මම හිතන්නේ නිහල් ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක තමයි මේ හැඟුම්බර මතකයේ අවදි කරන එක. එහෙමයි. 1983 මම මුලින්ම මහා ක්‍රිකට් තරගයට සහභාගී වුණේ රොෂාන් මහානාමගේ නායකත්වයේ යටතේ. ඊට පස්සේ 84 85 අසංක ගුරුසිංහගේ නායකත්වයේ යටතේ 86 වසරේ තමයි මම නාලන්දාවේ නායකත්වයේ දැරුවේ. එතකොට අතන මේ වගේම විශේෂයි අද
මේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් හැටියට SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මේ තරගය පැවැත්වෙනවා ප්‍රථම වතාවට පාසල් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ කෙත්තාරාම ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ පළවෙනි බිග් මැච් එක තමයි මගේ අවුරුද්දේ 86 ගැහුවේ. එතකොට ඇත්තෙම ඒවකට ඊට ජනාධිපතිතුමා පවා ඒ තරගයේ නැරඹීමට සුවපතන්නට ආවා. ඒක ලොකු සිහිවටනයක්. හොඳ ස්වීප් පාරක් ලකුණු 4ක්ද නතර කරගන්න බෑ. ඩී ෆයිනල් එක කලාපෙන් බැකවර්ඩ් ස්ක්‍රෑලෙක් දෙසින් ඇතර මේ හොඳ ස්වීප් පාරක් ලකුණු 106ක සම්බන්ධතාවක් පන්දු 106කදී මේ දෙපළ විශේෂයෙන් අක්වීමන ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔහු පන්දු 50කදී ලකුණු 58යි දැන්. මෙන්න මේ පන්දුව තම මැනවින් කල්යල් මැන ස්ථානගත කරන්නේ පන්දු රකින්න රහිත ප්‍රදේශයක් බලා පහසුම ලකුණු 4ක්. මේ තමයි ඥානාන්විත ක්‍රිකට් සෙන්සිබල් ක්‍රිකට් 25 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 133ක් කියන්නේ සැලකිය යුතු හොඳ ලකුණු තත්ත්වයක් මේ වන විට. ඉහල් මම හිතන්නේ ඔබ සඳහන් කළ යුතුයි ඒවකට ඔබ සමග එකට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකීන් පිළිබඳව දැන් වර්තමානයේ උගතිනෙක් නම් දරු ක්‍රීඩකීන්. ඔව් රොෂාන් මහනාම අසංක ගුරුසිංහ ගාමිණී වික්‍රමසිංහ ඊට පස්සේ මගේ කණ්ඩායමේ හිටිය කුමාර ධර්මසේන පළවෙනි අවුරුද්ද ගැහුවේ 86 චාමින්ද හඳුන්නෙත්තිගේ රමේෂ් සිල්වා වැනි ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් මට මේ අවස්ථාවේ මතක් කරන්නට පුළුවන්. එකම මොනවද ඔබ ක්‍රීඩා කරපු තරගවල ප්‍රතිඵල? එන ආනන්ද මහා තරගය ඊට පස්සේ ආනන්ද නාලන්ද මේ සීමිත ඕවර තරගය වෙන පොඩ්ඩක් සිපත් කරමු. ඔව් ඇත්තෙන්ම අපි රොෂාන්ගේ අවුරුද්දේ ලිමිටඩ් ඕවර්ස් මැච් එක අපි දින්නා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ එකක් පෙරදුනා මගේ අවුරුද්දෙත් පෙරදුනා ලිමිටඩ් ඕවර්ස් බට් අපේ මහා තරඟ නම් ඒ අවුරුදු තුනම ජය පරාජයෙන් තොරව තමයි ලිමා වුණේ. ඒ කාලේ මේ කාලේ සංසන්දනය කරා මොකද හිතෙන්නේ? ඇත්තටම ඒ කාලේට වඩා අද මේ තියෙන දියුණුව මේ තියෙන ලස්සන මේ තරම් සෙනගක් පැමිණීම විශේෂයි. ඒ කාලේ මේ තරම් සෙනගක් ආවේ නැහැ මැචස් බලන්න. මෙච්චර කලර්ෆුල් උනේ නැහැ. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මම හිතන්නේ මේක අපේ දෙවිදුහල් වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සහ අනිකුත් ක්‍රීඩාවන්ට ශක්තිය දෙන්නට මේ ජොයින්ට් කමිටි එකෙන් ඕගනයිස් කරන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් ඔවුන් මේ ආදිශයෙන් තාම කැපවීමෙන් මේ කරන කාර්යය නිසා පාසල් දෙකට විශාල පිටිවහලක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. 26 වෙනි ඕවරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මාක් පිටියලි කැදවා තිබෙන හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී සෑහෙන වෙලාවකට පස්සේ යෝක පන්දුවක් ලැබෙන්නේ වමතින් පන්දු යවන්න රයිට් ලෙෆ්ට් ආම් රවුන්ඩ් ද විකට් ටච්ෙන් දැන් ඒ පන්දු යවන්නේ ඔහු ඉක්ුත් අවස්ථා කීපෙදීම ඒ තරම් හොඳින් පන්දු යවෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ උපදේශක් ලැබී තිබෙනවා ඔහුට අනිවාර්යෙන් කෝණය වෙනස් කරන්න. ඒක තමයි සිදු කළ යුත්තේ. ඔහු මෙතෙක් වෙලා ඔහු ඔබත් පන්දු යවන්නේ නිසා left arm over නොයිසනම් ඒ පැත්තෙන් පන්දු යම සිටි දැන් left arm round the wicket අචේත් පන්දු යවන්නේ. නැවතත් try පහර ලකුණු 4යි අනිවාර්යෙන් නතර කරගන්න කවුරුවත්ම නැහැ. පිටතටම ලැබුණේ ස්ලොට් එකටම දිනුවරගේ ඔහුත් තමගේ අර්ධ ශතකයේ කරා හිමිට ගමන් කරන ආකාරයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඒ කාලේ දස්කම් පිළිබඳව අමතක නොවන දස්කම් මොනවද? නිහාල් ඒ කාලේ අපිට මතක ඇති මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී රොෂාන් ලකුණු 145 ලබා 45 ලබා 126ක් ඊට පස්සේ 145 තිබ්බේ ඊට පස්සේ ඔව් මෙයාගේ අපේ කලවිටිගොඩ තමයි ඒක 149 බවට පත් කළේ. ඔව් ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් ඒ කාලේ ගත්තොත් අපේ කණ්ඩායමේ අසංක ගුරුසිංහ රොෂාන් මහනාම සහ ගාමිණී වික්‍රමසිංහ මේ පාසල් කණ්ඩායමේ ඉන්න අතරතුරම 19 15 තරග ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහභාගී වුණා ඒ තරගාවලියට. ඉතින් මේක ඒ කාලේ අපේ තාම ස්ට්‍රෝං ටීම් එකක් තිබ්බේ. සඳුරු කපුගී කියන වහලා ඇති. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉමාල් බොතේජු දක්ෂ දඟ පන්දු යවන්න. විතරම ලැබුණ පන්දු ලකුණු 4ක් තමයි. 4ක්. මුකුත් කරගන්න බෑ. දුර්වල පන්දුවක් මාකීටගේ තිබෙන දුර්වලත්වය මෙයයි. හොඳ පන්දු කීපයක් යවනවා. නමුත්
එක අසාර්ථක පන්දුවක් යනවා ඊට ප්‍රතිඵලය ලකුණු 4ක් ලබා ගැනීම උපදෙස් ලැබෙනවා කිත්මගෙන් කිත්ම තමයි මේ අවුරුදු කිහිපේ අපි දැක්ක අවුරුදු 19 පහළ පාසල් කණ්ඩායම ජාතික මට්ටමින් නියෝජනය කරපු ක්‍රිකට් හරි පහසුයි ඒ ඩ්‍රයිව් පහරට ස්ලොට් එකටම තමගේ ප්‍රියතම ස්ථානයට පන්දු පතිත වුණේ එක්ස්පර්ට් සහ මිඩ් ඔෆ් මැච් දෙන්නේ ලකුණු 4 මේ කවර් ඩ්‍රයිව් පහරවල් හරිම මේ ලස්සන පහරවල් සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩකයෙකුගේ දක්නට ලැබෙන සිත් ගන්න අසුළු දර්ශනීයම පහර කැමැති පහර පිටිකරුවන් නිවැරදි ලෙස ස්ථානගත කරා. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී ඊට නිවැරදි ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරනවා 26 වෙනි ඕවරේ මේ නිමාවට පත් වෙන ලකුණු 141යි දැන් නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම. මෙතපලගේ අපිට දැන් දැකිය හැකි නිහල් සබඳතා පිළිබඳව මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක දැන් ශතකයේ අභිභව ගිහින් ඒක තමයි 4 වෙනි විකට් එක සඳහා තමයි අක්විමන සහ දිනුවර මේ සම්බන්ධතා කොච්චර වටිනවද මේ හා සමානයි නේද? අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන් 25ට විකට් 3ක් දැවි තියෙන අවස්ථාවේ තමයි මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක මේ සම්බන්ධතාවය සඳහා වුන් දෙදෙනෙක් උනේ. ඔවුන් ඊටාම නාලන්දාව අසිරු තත්වයක ඉන්න මොහොතේ සිට මේ දැන් ඊටාම මම හිතන්නේ හොඳ තත්වයකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ලකුණු 114ක් පන්දු 113කදී මම හිතන්නේ තාමත්ම හොඳ සම්බන්ධතාව පන්දුවට එක ගානේ මේවා කරලා තියෙනවා මේ රැස් කරගන්නට කියලා තියෙනවා. නැවතත් විජේරත්න කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවම සඳහා ඕවර් 3 යෙව්වෙහු මේ රෂාන් විජේරත්න නැවතත් පිටරම ලැබෙන්නේ පන්දුව. නමුත් පන්දුව ස්ථානගත කරන්න බැරි වුණා හරියට අක්මීවනට නැත්නම් නියත ලකුණු 4ක් මොකද පහරේ වේගයක් තිබුණා පන්දු රකින්නගේ අතටමයි පන්දු කියේ. නැවතත් ග්ලයිඩ් කිරීමක් ඩීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් පන්දුව ඇදීගෙන එනවා ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්ම ලබා ගන්නවා. පුහුණුකරුවන් පිළිබඳව මතක් කරන්න පොඩ්ඩක් ඒ කාලේ හිටපු එකම ක්‍රිකට් බාර ආචාර්යවරයා කවුද විද්‍යාලාධිපතිවරුන්? ඇත්තටම මම මුලින්ම සෙල්ලම් කරනකොට සුගුණදා සතුකෝරණ මහත්මයා විශේෂයෙන් එතුමා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සුවිශේෂී දායකත්වයක් දක්වපු ලැබියාවක් දක්වපු අපි උනන්දු කරපු විදුහල්පතිවරයෙක්. ඊට පස්සේ ධර්ම ගුණසිංහ මහත්මයා යටතේ තමයි අපි ක්‍රීඩා කරේ. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ගත්තොත් අපේ ප්‍රධාන ගුරු හැටියට අපි සලකන්නේ නෙල්සන් මෙන්ඩිස් මහත්මයා. නෙල්සන් මෙන්ඩිස් නෙල්සන් මෙන්ඩිස් තමයි අපේ ක්‍රිකට් ගුරු හැටියට මම හිතන්නේ බන්දුල වර්ණපුරගේ කාලේ ඉඳන් නාලන්දාවේ ක්‍රිකට් වලට මහත් සේවයක් කළ ක්‍රිකට් පුහුණු ආචාර්යවරයෙක්. මම හිතන්නේ ඔබ ඔහු පිළිබඳව චරිතාපදානයක් රචනා කරමින් හිටියා. මොකද උනේ? ඔව් ඒක ඔක්කොම ලෑස්ති දැන් ඉදිරි දෙමාස තුළ ඒක print එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මුද්‍රණයට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. බාර දීලා තියෙන්නේ. ඒක අපි ලෑස්ති වෙනවා ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම දැන් නම් ආක්මීමන සහ ආනන්දය අතර තරගයක් වගේ එකක් පේන්නේ. මොකද ඔහුට පන්දුව පේන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ ඔහු පිටියේ තැන්පත් වුණාට පස්සේ ආත්ම විශ්වාසය ගොඩනැගුණාට පස්සේ ඔහුගේ ප්‍රහාරය ශතකයෙන් තමයි කෙලවර වුණේ. අවසනාවන්ත ලැබියාමකට ලක් වුණා ඒ අවස්ථාවේ. නැත්තම් ඊට කලින් දවසේ ඉදිරිමාන ලබාගත් වාර්තාව බිඳහෙළන මට්ටමක් ඔහුගේ පිටිකරණය දක්වන්න ලැබුණා. එහෙමයි අපි දැක්කා ඔහු කොයිතරම් පාලනයක් ක්‍රීඩාංගණය තුල තමන්ගේ දෙයක් උරේට අරගෙන තිබ්බද කියලා. ඒ වගේම තමයි අද අපිට දැන් දකින්නට පුළුවන් පන්දු 56කදී ලකුණු 64ක් ලබාගෙන ඉතාම ස්ථානගත කරගෙන හොඳ විශ්වාසනීයත්වයකින් යුතුව පන්දුවට පහර දෙනවා. දිනවල ඔහුට අනගි සහායක් පළ කරනවා. ලකුණු 45යි. ඔහු පන්දු 67කදී ඕවර් 27ක් අවසානයේදී ලකුණු 148යි විකට් 3යි නාලන්දාව. The JACT9
with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now, for just 16.95 million with a T20 offer. JAC T9 by Euro Motors. Call 0766199 Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. මේ දෙපළ අතර පළමුවෙනි සීමිත ඕවර තරගය පවත්වලා තින්නේ 1975 දී සිද්ධාර්ථ වෙත්තමුණි ආනන්දය නායකත්වයෙන් දාලා තින්නේ. අනුර රණසිංහ තමයි නාලන්දාවේ නායකත්වයෙන් දාලා තින්නේ. ආනන්දේ ලකුණු 195ක් ලබාගෙන තිබුණා විකට් 9ක. තිලාන විජේසිංහ ලකුණු 77ක්. නාලන්දාව 192ක් ලබාගෙන තිබුණා විකට් 9කට. ඒකේ රවීන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ තමයි ලකුණු 60ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. 76 වසරේ නායකත්වයෙන් 76 ඊට පස්සේ ආනන්දය එහිදී ජයග්‍රහණය ලබාගෙන තිබෙනවා 1975 දී. ඔව් 76 රවීන්ද්‍ර ෆර්නෑන්ඩෝ මම නායකත්වයේ දැරුවේ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ. ඔව් ඇත්තටම අපි ලබන මේ 49 වෙනි සීමිත තරගය. එතකොට ලබන අවුරුද්දේ අපි 50 වෙනි 50 වෙනි. ඔව්. ශ්‍රී ලංකාවට නියමිතව තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ නිහල් ආදි ශිෂ්‍යයන් හැටියට මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ ආදර්ශයෙන් කොයිතරම් මේකට පොදි බැඳගෙන ඉතරින් ගුවන් යානා වෙන් කරගෙන ගුවන් නියමුව පවා තමන්ගේ වැඩ පැත්තකින් තියලා ගුවන් යානය ගුවන් ගමන සඳහා පැමිණෙනවා. ඔහුගේ වෘත්තියෙන්ම දායකත්වය සපයනවා. එතකොට මට හම්බ වුණා ඇමරිකාවෙන් ආපු අය පිටසක්කලින් විතරයි ආවේ නැත්තේ පදිංචි වෙලා එහෙ හිටියනම් ඒත් එන තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ. මේ මම හිතන්නේ මේ සංස්කෘතිය මේ සිරිත කොහොමද දිගටම පවත්වාගෙන යන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා මේ බිග් මැච් එකට අපේ ටීම් එක මොකද්ද? මේක තමයි බිග් මැච් එක. අද ලංකාවේ තියෙන එකම බිග් මැච් එක මේ සන්නාමය. අපි ඒක දිනු කරන්නට අපේ මේ ඒකාබද්ධ කමිටුවට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මේ බිග් මැච් වලට සම්බන්ධ මහාකීර්ති තරග වලට සම්බන්ධ ඉතිහාසය ගත්තත් මේක අමුතුම සංස්කෘතියක්. මේ සංස්කෘති මාර්තු මාසයේ වෙනකොට පෙබරවාරි මාර්තු වෙනකොට මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතර මේ සංස්කෘතිය දියුණු වෙනවා. පාසලේ සයිකල් ක්‍රීඩා මේක අනුකරණය කරනවා. අනුගමනය කළ යුතුයි. අතර මේ සුහදතාව එකිනෙක අතර තියෙන පිටිය තුලදී පමණයි හටන්කාමීත්වය තිබෙන්නේ. ඉන්නේ පිට දෙන්නම් මම හිතන්නේ මේ විධානපතිරණයි අක්මීමනයි මම හිතන්නේ මේ තාමත්ම සමීපතම මිත්‍රයි. ඔගේ පිටිය මැද්දේ තමයි සම්පූර්ණ හටන්කාමීත්වය තියෙන්නේ. පිටියේ පිටට එළියට ආවම පස්සේ මුකුත් නැහැ. මේක තමයි ආනන්දේ සහ ආනන්දේ තියෙන විශේෂිත සාමූහිකත්වය. එහෙමයි. අපි අපේ පාසල් දෙකේ තියෙන සහෝදරත්වය අපි සහෝදර පාසල් දෙක හැටියට මේ ආනන්දේ ඉන්නේ අපි බිහිුනේ නාලන්දේ බිහිුනේ. ඒතර අපි ආනන්දේ සලකන්නේ අපේ ලොකු අයියා හැටියට. ඉතින් ආනන්දේ නියුන් සොහොයුරා තමයි නාලන්ද. එහෙමයි. පොර 28ක අවසානයේදී ලකුණු 150යි දැන් නාලන්දය. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. නැවත 29 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ වෙන්නේ විජේරත්න කැඳවා තිබෙන පන්දුවම සඳහා දිනුවරට බොහෝ දුරට අක්මීමන තමයි දැන් ප්‍රහාරය සම්පූර්ණ පිටියේ අනසක පතුරවන්නේ. ඒ වගේම හොඳ ස්වීප් පහරක් අදලා ගහනවා කියලා කියනවා. පිටේ ඉන්නේ පිටත පන්දු පත් වෙනවා දැක්පු පිටිකරු වහම අක්මීමනට දැන් මම හිතන්නේ පන්දු පාපන්දුවක් තරම් විශාල වෙනවා. මේක සාමාන්‍ය කියන දෙයක්. මේ සැනකිලි සිරේ සංගීතාත්මක නර්තනාත්මක අසිරිය SSC පිටියේ දක්නට ලැබෙන ආනන්ද නාලන්ද රතු පැහැන් සුලෝහිත පැහැන් බබලන්නේ මේ නිසා. දිනවර 46යි දැන් ඔහුට අර්ධ ශතකයේ සඳහා හොඳ ඉඩක් මේ ඕවරේ තියෙන පන්දු 4ක් තිබෙනවා. විජේරත්න පන්දු යවන්නේ. අපි බලමු 29 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඊට නිවැරදිව ආචාර කළා.
එතකොට ආනන්දේ කවුද මේ අපිට මතකද කවුද පුහුණුකරුවන් සහ ඒ වකට හිටපු ආනන්දේ අනුරුද්ධ පොළොන්නෝ විට එතකොට පෙරේරස හිටියා. නාලන්දේ හිටියේ අපිට ජෙරි ගුණරත්න 82 පස්සේ නැමතුණා. ඊට පස්සේ චන්න හිටියා අපේ. ඊළඟට අතන විශේෂයෙන් බන්දුල වර්ණපුරත් අපිට ගොඩක් උනන්දු කරා උපදෙස් දුන්නා. ලෙස්ටි නාරංගොඩ ජයන්ත සෙනෙරත්න. එතකොට මට මතක් වෙනවා චන්සිරි වීරසිංහ. ඔව්. ලුයිස් ඒගොල්ලෝ තමයි ඒ කාලේ අපේ ක්‍රීඩා භාරව අපේ පුහුණුකරුවන් ලෙස කටයුතු කරේ. දිනවලට අර්ධ ශතකයේ සඳහා එක පන්දුවක් තිබෙනවා. මේ ඕවරේම ලබා ගන්නවා නම් අපි බලමු. ලකුණක් ලබා ගන්න බෑ අවස්ථාවේදී වැලකී ගියා. 29 වෙනි ඕවරය අවසනදී ලකුණු 153යි. විකට් 3කට නාලන්දේ. Wonder Ekka, be the wonder. Sampath Bank, we present your future. එකසිය 53යි විකට් 3යි. තුන්වෙනි අර්ධ ශතකයේ ලබාගෙන නොයසන තුන්වෙනි 50 ලබා ගන්න පන්දු 44යි. කියන්නේ පළමු 50 ලබා ගන්න තියෙන පන්දු 82කදී. එතකොට පැහැදිලි මොකද්ද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා දැන් තමයි වුන් එක්තරා මම හිතන්නේ ආත්ම විශ්වාසයක් ගොඩනගාගෙන ක්‍රමානුකූලව ලකුණු වේගය වැඩි කරමින් පවතිනවා. විධාන පත්‍රණ කොහොම බාර ගන්නවා පන්දුවේම සෙසු පන්දියවන්නන් කෙරෙහි අපේ විශ්වාසය පසෙක තියෙනවා. මොකද ඔවුන් බලාපොරොත්තු තබාගෙන පැමිණි මාකේ විට ප්‍රථම පන්දුවේ මේ බලාපොරොත්තු ඉහළ නැංගුවා. ප්‍රථම පන්දුවේම විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඊට පස්සේ පන්දු කරන්නේදී ඔහුට බැරි වුණා ඔහුගේ පාලනය තබා ගන්න ඉලෙසින්ම ඔහු පැමිණියේ විකට් ලබා ගැනීමේ අරමුණෙන්මයි. ඒ නිසා තමයි බොහෝ වෙලාවට ඔහුට යම් ප්‍රමාණයකට ප්‍රහාරය එල්ල වුණේ, බැට වැදුනේ සහ වයිට් පන්දු දමන්නට තරම් ඔහුගේ විශේෂම ඉලක්කය ගිලිහි ගියා. ලකුණක් පහසුවෙන් වේගෙන් ලබා ගන්නවා. අර්ධ ශතකයේ ලබා ගැනීමේ ප්‍රධාන අරමුණ එතන තියෙන්නේ. අක්විමනත් ඊට පූර්ණ සහාය පළ කරනවා. 155යි දිනවලට 49යි. අක්විමට ආයි අවස්ථාව. ඔබේ හොඳම පන්දුවේ මොකක්ද? කවුද ඔබේ අනික් කන්තෙන් පන්දුවේම ආරම්භ කරන්නේ? ඔබ ආරම්භක පන්දුවේම වේග පන්දුවේම කරන්නේ? මුලින්ම අජිත් ජයසිංහ සහ සුධර්ම ඩිසිල්වා තමයි අනික් කන්තේ පන්දුවේ. ඊට පස්සේ මම ෆස්ට් චේන්ජ් එනවා. ෆස්ට් චේන්ජ් ඇවිල්ලා මම වක්කලාවට මැච් බෑග් එක හැමදාම විකට් 8යි 10යි ගන්නවා. 5-4-8 අරගෙන තියෙනවා මහින්දට. ලකුණු 5ට කඩලු 5ක් අරන් දෙනවා. ලකුණු 8ට කඩලු 5ක් අරන් දෙනවා. ඒ තමයි ඒද හොඳ පන්දුවේ. ඒක තමයි මට මතකයේ තියෙන අඩුම සංඛ්‍යාවක් ලකුණු දීලා රැස් කරගත්තා. විකට් ගත්තා. විධාන පතිරණ අක්මිමන්. ඉදිරියට ඩ්‍රයිව් පහර තාමත් මනරන්. නවත්තන්න බෑ වේගය වැඩි. ලකුණු 4යි. හේමන්ත බොතේජු සක්ඥා කරනවා ලකුණු 4. 4 පාර 18 6 පාර 2යි මේ ඉනිමේ. අක්මිමන්ගේ පහර වමත් පිටිකරුව ඉදිරියට ඇවිත් පන්දු මුණ දෙන්නේ. හොඳ පාලනයක්. ඉන්සයිඩ් අවුට් පැහැදිලිවම ලකුණු 4ක් තා පහසුයි. පන්දු රකින්නට ළඟා වෙන්න බැරිීමට තමයි මේ පහර එල්ලවන්නේ. ඒ තමයි හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් පැහැදිලිවම. නැවතත් ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙසේ වෙතත් එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. 160යි දැන් ඕවර් 30ක් අවසානයේදී.
Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy good chocs. Chunky chocks love chunky live chunky chunky chocks. ඕනේ කරන දේ ඕනේ දෙයක් අත ළඟටම. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. Iringo Kiri Sudu kakulu Soya I am Captain Yahabosha. Protein gunayan shaktiya vardhanaya Yahabosha Yahabosha Dhanya balayan yahaguna poshanaya Yahabosha Yahabosha Win eka with duwana pare Run eka balagan manne Yahabosha Yahabosha Nava Baliban Yahabosha Shakti janaka protein poshanaya. Right, so Nalanda College, they've recovered well. Dinuvara on 49 of 75 deliveries and Akmimana is on 72 of 67. These two batters have certainly put up a good partnership for Nalanda College and certainly have taken Nalanda College right back into this game. And at the moment they stand at 160 for the loss of 3 wickets at the end of over number 30. It's been a resounding partnership, this one. Dinuvara and Akmimana coming in at a time where Nalanda College were on the back seat, wickets down, not much runs on the board as well, but these two batters have certainly stepped up to the occasion to make sure that Nalanda College would go on to bat 30 overs and beyond. They were just one shy of his half century, and Akbeeman already gone past his half century, is looking good on 72 of 67 deliveries. 14 wides in this inning so far from Ananda College bowlers. And 3 wickets down. Ananda College, they had the best of the starts with the ball in hand. Really took control of the game. Making sure that this was the first one. Ashin Shanai Naik taking an absolute blinder just past the 30-yard circle. It was Batukahage who started off the proceedings, and then came again Batukahage picking up his second wicket, and then this was the third one. Fast bowling at its best with the new ball in hand for Ananda College. Really took control of the game. Batukahage 2 for 24 in 6 overs, and Markavita, I think he was absolutely brilliant in his first spell, bowling right around that channel where the batters were struggling. 6 overs, 32, and he has picked up 1 wicket as well. Rest of the bowlers still not getting the best out of the conditions here, thanks to that wonderful partnership. As you can see, the third wicket fell down at 25, but from there onwards, Nalanda College, they didn't look back from there onwards. The two batters have taken the control of the game. Right, so Vijay Ratna to continue. This ball is 6th over, and joining with Farviz Maharoof. It's a good partnership between Dinuvara and Akbeeman, and certainly put Nalanda College right back into this game. Good to say the least. Very good to say the least with the amount of runs and the way their two batters are batted. 5-leg Waken should be at least couple, maybe even 4 runs. Valiant attempt by the field at deep square leg, certainly saving a couple of runs here. And the risk being taken by Vijay Ratna, the off spinner from Ananda College, only bowling with a 6-3 field to a settled batter like Akbeeman. The only thing he had to do when he's playing the paddle sweep is to find a decent bit of meat. An excellent bit of work, saving a couple of runs at deep square leg. Vijay Ratna with good control. He's one of those bowlers who have showcased. Oh, there we go. Down the ground he goes, over the mid-off field, and it runs away for another boundary. It's been that kind of a day for Akbeeman. Don't think the Ananda skipper tactically has got the feel right here.
having mid-off in the circle, 3 fielders saving the boundary in the leg side. I understand only 4 fielders can be outside the circle. But for a settled batter who's been batting well, you don't have mid-off in the circle, especially for an off-spinner. That was a freebie, a gift. Certainly got to get the field right. I think at least if he wants to take one more fielder, have the mid-on off and ask the batter to go against the turn, or even the deep square leg, or even deep mid-wicket. Yeah, oh, there we go, faster delivery. That's a very poor delivery, and it runs away. Lays this fielder down in the deep, so it will be just a single though. Akmeeman is on 79. Quite brilliant in that 3-day encounter. Won the award for the best batter, 146. That was one brilliant innings, and now he has taken that form right into this one-day game. 79 of 72. Getting closer to that 3 figures mark. And here's Dinuwara, who's on 49. And there we go. That single down the ground will take Dinuwara to a well-made half-century, 50 of 76 deliveries. As I mentioned earlier, came in at a time where Nalanda College was struggling, but he has certainly taken Nalanda College right back into this game. 31 overs done, 168 for 3. Layers ekka doubling, flavors blasting. Inside ekka bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double-A delight. Everything doubling. Now both the batters have gone past their half centuries, very much in control, very comfortable out there in the middle. Here's captain Kitmavidan Patirana. You've got to admire the efforts of both the batters. They applied themselves initially, steadied the rocking boat and made sure that even though they got a 50, especially Akmeeman trying to make a massive contribution. On the other hand, Dinuwara, the young man who just scored a 50 in the last over, has ably supported Akmeeman. Had a little bit of luck as well going through. As a batter, you need to have that. Oh, bold aim. That's a straight one. Vidhana Patirana, the captain, bowling the arm delivery, and Akmeeman trying to flick it towards mid-wicket for a single. Misses a straight one, and he's been castled by a brilliant delivery by Vidhana Patirana. Yeah, that's a big wicket at a crucial time for Ananda College. It's a set batter Akmeeman. Let's have a look at that again. Once again, straightish delivery. Just went across and just enough gap between bat and pad for that ball to skate through. And Kitmavidana Patirana, the captain, strikes at a crucial point in this game. Now it's 169 for 4. Nemidu Akmeeman is gone for 79 of 73 with Vidhana Patirana picking up his first wicket. Business එකේ quality මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. What a breakthrough. Vidhana Patirana, Kitma. He is always in the game. He's that kind of a player whom you cannot keep him away. With the bat, with the ball, even in the field, he's been that kind of a player for Ananda College over the years. And as a captain, decided to bring himself on against 2 set batters, and he has picked up a wicket. Also the Pamadita, the captain, comes in for Nalanda College. 3 matches, 91 runs with a best score of 54. He was brilliant with the bat in the 3-day encounter, brilliant with the ball as well. And now he's got a job to do here in this 1-day game as well for Nalanda College. A perfect platform for a batter like Usanda Pamudita to come in. But this is a crucial breakthrough. In the context of this game, these 2 batters were perfectly settled in. Let's have a look at that again. Trying to work that ball onto the onside, but just went through.
Pamaditha's role is going to be very important here. He's batting with a batter who's been batting well. So I reckon the game plan for Pamaditha should be just take a little time. It's not going to be easy for the new batter to get used to the conditions in the middle straight away. But make sure that he gets the non-striker who's Dinuvara, who's been striking the ball well, to the strike end as much as possible. That should be the game plan for Pamaditha. Cut away. At least a couple on offer that time. Pamaditha gets off the mark with a good shot onto the offside this time. Slightly shorter from Kitma Vidhanapatana. That's the end of the over. 32 overs done. 171 for 4. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට. Sampath Bank, we present your future. ක්ලාසියාච්චිලා ගෙදර හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි හිරේ හැටියට. ගෙදර හිර ගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටී. කාලයක් පවතී. 171 for 4. We're at a crucial juncture in this game. 4 down, a new batter coming in. Dinur on 51 of 77, a set batter at the one end, and Ananda College slowly but steadily is making sure that they come in, making sure that they settle in nicely. Shot at the Jayaratna, left arm orthodox bowler. 5 overs has operated, 26 runs, yet to get a wicket. He was good with the ball in hand in the 3-day game. Picked up a couple of wickets, if I'm not mistaken, but bowled with good control. And it's the right time to bring Jayaratna in. He's been replacing Vijay Ratna. That went. No turn on offer for Sharada. Just went with the arm. Dinuvara, knowing what to expect from these conditions, he's been controlling his innings well. Dinuvara, making sure that the runs are coming in steadily. The scoreboards is ticking as well. That partnership worked out really well. Not much pressure on either of the batters, with runs coming in from both the ends. But now they've got to make sure that they're shifting the roles perfectly here. Dinuvara's role should be to just keep on batting. Keep on batting as much as possible, at least till the 48, and then he can use the long handle if he has wickets in the other hand. And if they do that, I think Nalanda College are well on course to get 250, which I feel is more than the past score. And considering both the sides playing for the first time under lights, it will take some adjustments. Yes, they had one training session under lights a couple of days before, but training conditions, match conditions are totally different. So this is where I think Dinuvara's wicket is going to be important for both the sides here. Jayaratna so far in this over, both good control, not giving any with on offer, especially against the new batter. Asanda Pamaditha is a capable batter. We talked about this performances even in the 3-day game as well, and coming into that 3-day game, the whole 3-day season for Nalanda College has been one of the standout performers. He started his off the edge. Was that a genuine chance? And it'll run away for a boundary off the edge. Sharad Jayaratna seems disappointed, and it'll be an interesting replay to see how close that ball was for that first slip fielder, because I felt that was very, very close. Luck favours the brave, as they say. Yes, certainly it was a close call, but pretty sure the batter don't mind how it comes. If that's been called a chance, I don't know which is not to, but certainly a little lucky here. The batter, Pamaditha. Last ball of the over, cut away nicely.
So just a single to finish things off in that over. An eventful over from Jayaratna, 33 done, 177 for 4. Introducing the Kiev's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimeris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiev's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. Sampath Bank. We present your future. I think this game hangs in balance. Of course, Nalanda College would say they're in control as it now with 177 for 4 with 33 overs. But another wicket here, ideally the wicket of Dinuara, would change the whole momentum of this game. And Kithma Vidanapathanan certainly has that ability to bring that breakthrough. He did that in the previous over. And I'm sure he's looking forward to bring another scalp for Ananda. Vijay Ratna and Vidanapathanan has a lot of similarities in their bowling. Yeah. Just need to make sure that he's keeping things tight. As it now, with 1 wicket down in the previous few overs, with Vidanapathanan picking up the wicket of Akmeeman, it is important that they put the pressure on Nalanda College. Yes, the runs have come in. They already got 177 for the loss of 4 wickets, but it was a close call. Good running between the wickets. But it's important to make sure that you keep the pressure on. You use that window of opportunity. Current run rate of 5.31. These two can maintain that for the next 7 overs or so. Get to the 40th over and reassess themselves. I think Nalanda College will be very, very happy going into the dinner break. A change of minds at the last moment there, Dinuara. At the moment, these two batters just dealing in singles, which is the right thing to do. With 178 runs, as Maharuf correctly mentioned, anything around 250 is very much possible. Oh, that's a very much of a wayward throw from the fielder. And no harm done. The crowd certainly enjoying the entertainment. The 3-day game, and now the first ever day-night encounter. And punched off the back foot. Right, so 34 overs done. Nalanda College 179 for the loss of 4 wickets. I Design Studio Factory, bringing magical spaces to life. Elephant House Lemonade. Of 83, Dinuara. Very sensible knock under pressure. As I mentioned earlier, came in at a time where Nalanda College was struggling with 3 down for 25, but then that partnership took Nalanda College onto the front seat. And now he's lost his partner and captain comes in. And it'll be interesting to see how they negotiate the remaining overs. 34, 16 more overs to go. Here's a shot of the left arm orthodox. Oh, good delivery against the right-hander, turning away. That was a classical left arm spinner's delivery. Had a bit of curve, bounce, turn. Very good start for the over by Jayaratna. Wide outside the off stump, driven away. There's a fielder down in the deep, so it will be just a single, but also the Pamudita and Dinuara stealing in singles, as they should at this stage of the game. To make sure that they're putting the pressure on Sharada and Kithma Vidanapathanan operating from the two ends.
pattern on offer for Sharad as of now. The first delivery that was beaten on the bat of Dinuara. There was a wee bit of spin on offer away from that right-hander. The previous delivery just went with the arm. Coming down the track here. 180 on the board. Well poised to make anything around 250 Nalanda College if they preserve their wickets to head into that last 5 to 6 overs. And that's where the real challenge will begin for Ananda College. They had this game in their grip, but now that grip has loosened a bit. Driven nicely. Tell you what, from the outset, Pamudita has looked really solid here at batting number 6. Ideal partner what Dinuara would have hoped that he had in the non-strikers end. And certainly, as I said, it's going to be a very important partnership. Papare bringing you the live action of this 49th one-day encounter. Sri Lanka's #1 sports channel. To the live action of the 3-day game as well. And now, the first ever day-night one-day game of the Battle of the Maroons. 35 overs done, 182 for 4. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dang pick me again. Fast in my ride. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික් මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන එන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික් මී. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power, more fun. Do you want to have fun? 182 for 4. 35 overs. Dinuara on 55 of 86 and Pamudita on 9 of 13. Here's the captain, Kidmavidana Patran. Oh, this time he goes high up in there. Has that gone all the way for a maximum? Oh, yes it has. Dinuara shifting his gears at the right time. And the first ball of Kidmavidana Patran is over. Coming down the track. Getting to the pitch of the delivery. Just smashing it through. There we go. So much intent behind that shot. And as it should, it goes all the way for a maximum. Now, this is a really good start to the over. Kidmavidana Patran under pressure. The first ball of this over. Cannot ask for anything better than that. And that's a single to give the strike back to Pamudita. Right, so joining with me now is Mr. Akhtar Rizvi, who's the Deputy General Manager of Euro Motors. Welcome to the 49th Battle of the Maroons one-day encounter. Thank you. It's a pleasure being here actually. So tell us about the Euro Motors and what their partnership is with the 49th Battle of the Maroons, the one-day encounter, and I'm sure that you're in part of the Battle of the Maroons this year. So tell us about that partnership. Correct. So Euro Motors is actually an old company. More than 20 years we have been in the existence. We are one of the pioneers introducing Chinese automobile brands to the country. And we are here today. We were here, like you said, at the 3-day game as well. We are looking at partnering with young talent, nurturing young talent. And cricket is the best platform for that. Sri Lanka is so famous for cricket. So we want to associate ourselves with cricket and nurturing young talent here. And joining hands with the 49th or the Battle of the Maroons this year, the 2026, and I think we've seen quite a couple of your vehicles around the ground as well. So tell us about those models that you've showcased here. Correct. So we have multiple brands under our arm. So today what you see is a JAC double cab, that is a diesel double cab. And we'll talk about this the next over. So 36 done, 190 for the loss of 4 wickets. Please. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. හරිම ඩිසිෂන් එක වෙලාවට ගන්න හයියක් වෙන්නේ ගට් එක හැම මොහොතකම. Yes, so like I said, so what you see now today at the grounds is the JAC T9. It's a diesel double cab, a 2-litre powerful vehicle, good for on-road and off-road activities as well. Under the under the Euro Motors, we do have J2,
which is a popular SUV brand, and then we do have Dongfeng as well. So we have Dongfeng as well, we have the electric vehicle range under them, and we have a heavy vehicle range as well. So it's nice to be here with all the old boys and school cricket. It's actually a pleasure being here. Actually. Yeah, you did mention. There we go. That's the Jack T9. And tell us, how is it different from the other models available in the market here in Sri Lanka? Tell us a bit about this particular model that is in showcase here. Yes, so this is a 2-liter diesel turbo intercooler diesel engine. It has a 8-speed gearbox, and it's a lot of value for money in terms of options. And so it's a 4-wheel drive, like you see. You can do on-roading and off-roading as well. And in terms of it has a fuel economy of about 13-14 kilometers per liter, and it can take a good payload as well. So for your, I don't know, grocery runs to your camping gear, it can take you anywhere at all. So certainly a multi-purpose vehicle, just perfect for everyday work. And if you feel like you need to go on a bit of a off-road trip, this is a perfect vehicle for you. Correct. Like you said, on-road and off-road for both actually. Right on the bounce that time, Dinwara. Right, so Mr. Akhtar Rizvi, now tell us, now Jack T9 coming into this, the Battle of the Maroons. How is Euro Motors established here in Sri Lanka? So tell us a bit about the history and the current operations that are going on at the moment. Right, so like I said, we are a company that was established in 2004. So more than 20 years we have been in this business. We are based in Colombo, as well as we have outlets in Kandy, Kurunegala and Ratnapura. So we have we are appointing multiple dealers out of the Colombo as well, and we have our own service centers, spare parts, everything is available, widely available for all customers. That's a boundary there, cut away nicely, Dinwara, just making sure that oh, there we go, another misfield. But this time no harm done, just a single. And one of the most important aspects that many people look into when it comes to buying a certain vehicle is obviously the comfortability, the durability, and the other thing is the availability of the spare parts and how can they do their services and that sort of availability, whether that accessibility is there. Tell us a bit about how Euro Motors is making sure that the customers are getting that accessibility with ease. Correct. Like you said, people look at vehicle in Sri Lanka is an investment. You always try to safeguard your investment. So giving spare parts and proper service maintenance is the key. So we, like I said, we do have our own workshops. We have 3 workshops, 2 in Colombo and 1 in Kandy, which offer services, maintenance, accident repairs. And we do have sufficient spare parts as well at any given time. Body parts, everything is available. And if needed, we will ship it down from principals in 2 weeks' time, maximum time. And if someone wants to check out this vehicle, where are your outlets are located? So the JAC T9 is available in our Kirlapana showroom. We have our own showroom in Kirlapana. So we are running a special promotion these days. The vehicle is going at 16.95 million. That's a special offer, that is a limited time offer that we have here. And we do locally assemble this vehicle as well. So if you are a permit holder, you can actually benefit from that as well. The permit you can get, and you can get a concession rate for the permits as well. What about the warranty? So this vehicle comes with a 5 years or 150,000 kilometer warranty, engine gearbox warranty, and free services as well. Right, so that's good to hear. Euro Motors have been in operation in Sri Lanka for quite a long time, and very much of an established company. And yeah, it's been an absolute pleasure to have you here with us, and at the same time joining hands with the Battle of the Maroons. So have you been enjoying the game today? Yes, definitely. I was at the 3-day as well, and I'm surprised, not surprised, but they are playing actually at international level, and the temperament the players have. I mean, Nalanda lost a few wickets at the beginning, but they kept on playing at a certain pace, and they are
think very commanding position. It won't be easy for Ananda, I believe. So it looks like there's a bit of a concern from the umpire. The number of... Oh, there we go. He's been given a no ball, so it will be a free hit on offer for the two batters. And fittingly, it will be Dinur, if I'm not mistaken, who will be on strike for the free hit. A touch to midfielders outside the 30-yard circle, as pointed out by the on-field umpire Hemant Poteju. This being an historic encounter, the first ever day-night game, and the lights are almost on, and we're seeing word SSC written on the lights as well. Must be an exciting opportunity for you to come and join. Free hit. There's a fielder down in the team, so it will be just a single. Please. Yes, definitely. Like you said, it's a historic event. The first time any school, I believe, is playing, or Ananda playing a day and night encounter here, and first time SSC is hosting a day and night for school. So definitely it's being a joy for us to be a part of this special moment, I would say. 200 up for Nalanda College. What a comeback from them after being 3 down for 25 runs. The partnership really worked out nicely for them, and now Dinur is still out there in the middle, just making sure that they bat through this phase of the game. Nalanda College are taking control of the game, slow and steady. Cut away nicely this time. So tell us a bit about the other the models that are available at Euromotors. Obviously, the Jack T9 is here, and it's been on display for this 49th one-day encounter. Tell us about the other. Oh, gone is it? Oh, yes, there we go. Beautifully taken. Bit of a confusion, a mix-up between the two fielders, but Nainaka brings the breakthrough, and just like that, the 5th wicket goes down. It's Dinur who has to depart. Let's have a look. I beg your pardon, it was the captain, Osanda Pamudita. There we go. So the other fielder running in towards him, kept his eyes on the ball. And it was Sharad Jairatna has taken a good catch to get rid of the captain of Nalanda College. So just like that, the 5th wicket goes down for 201 runs. And it's Ashinsha Nainaka who has brought a breakthrough. Osanda Pamudita, the captain, is gone for 13. Nainaka with the breakthrough. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call 07661999299. Match fun. Prima Kotumi Tianakam. Prima Kotumi. Fun tamai. 201 for the loss of 5 wickets. We're in the 38th over. Nainaka winning the breakthrough, 1 for 20. And in comes Soiza, who was absolutely brilliant in that 3-day game. Mihin Soiza, his 3 matches, highest score of 45, and he certainly proved his ability with the bat in hand in that 3-day game. So it'll be interesting to see how he goes on this 49th one-day encounter as well. 201 for the loss of 5 wickets. So it's Mr. Akhtar Rizvi, the Deputy General Manager of Euromotors, been joining us in this commentary box. So we're talking about the other models that are available at Euromotors, that are available for the Sri Lankans to purchase. Tell us a bit about that. Yes, Sadhani. So we do have the Jetua range of SUVs. They are all petrol SUVs. Then we do have also the electric car range under the Dongfang brand name. We have again a fully electric car range. Some of our models can go up to about 550 kilometers on a single charge. And then apart from that, Euromotors is also the agents for JAC trucks, light commercial vehicle trucks, and Dongfang heavy duty trucks. So we have multiple brands that we are offering.
within our company to the consumers in the Sri Lankan market. So Euro Motors certainly catering to a very diverse market in Sri Lanka, covering almost all bases, I would say. Correct. From like a small truck to a car to a jeep to a heavy vehicle truck, we do cover everything in spectrum. Right, so it's Mr. Akhtar Rizvi, the Deputy General Manager of Euro Motors, who joined with us in the Combox. Thank you, sir, for joining us, and it's been an absolute pleasure. And of course, thank you for joining hands with the Battle of the Maroons this year. Thank you very much for the opportunity. We're looking forward to working with you. Thank you. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. ලකුණු 201යි 202යි දැන් ඒත් වශයෙන් අපි දැක්ක අනගී සබඳතාවක් ඒත් වශයෙන්ම මේ පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂකාගාර පැමිණෙමින් තිබෙනවා. හෙමින් අතුරු සිදුරු නැතුව පිරී ඉතිරි එක අවස්ථාවක් අපි දැක්ක එක ස්ටෑන්ඩ් එකක කවුරුත් හිටියේ නැහැ. දැන් බැලුවොත් එම කිසි කෙනෙකුට වාඩි වෙන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ තරමට ක්ෂණයෙන් පිරී ඉතිරි ගියා. මොකද සන්ධ්‍යා භාගයේ වෙන්න සැලකිය යුතු පිරිසක් ඉමින් පවතිනවා. මම හිතන්නේ දෙවෙනි අර්ධය දැකීම සියසින් දැකීම සඳහා තමයි පැමිණෙන්නේ. 39 වෙනි ඕවරේ පන්දු යවන්නේ හරිත පෙරේරා මහ සමග. මේ තරගයේ අවසන් පන්දුවර 10ත් ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණු කීයක් ගනීද? දැන් කඩුළු 5 අතැතිව ඉන්නේ. නමුත් ප්‍රහාරය වේගවත් කර යුතුයි කියන කොට කියන්නේ. ඔව් අර මල්ච ප්‍රනාන්දු ඉන්නවා. මිහින් සොයිසා ඉන්නවා. දැන් සොයිසා තමයි පන්දුර පහර දෙන්නේ. ඔහු ඉක්ුත් මහා තරගයේ ශතකයක් ලබා ගත්ත ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම දිනුවර හොඳ හැටි තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඔව් දැන් රන්මිත් සෙනරත්නේ හොඳ ස්වීප් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳට පිටේ ගැටුණා පන්දුව තලක්නක් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච පහරක් 203යි දැන් 270ක් 280ක් මං හිතන්නේ නම් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා විකට් 5යි දෙවි ගොස් තිබෙන්නේ. ඒකම ඊතර මෙතර හරියට තරග නරඹන පපරේ ඔස්සේ ඊතර ඉන්න පිරිස් නරඹන එකම ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංගමය කියලා ෆින්ලන්තේ විදුරු ඩයස්ගේ ප්‍රමුඛත්වයෙන් මේ මොහොතේ දියත් වෙලා තිබෙනවා. උන් තරගේ නරඹන ගමන් ඉන්නේ ආනන්ද නාලන්ද තවත් ඒ කියන්නේ ෆින්ලන්තේ ශාඛාවක් බිහි වෙන මොහොත අද දවසේ අපි උන්ට සුබ පතනවා. ලබන අවුරුද්දේ 50 වෙනි එක් දින මහා තරගය. ඔව් මම හිතන්නේ කියන්නේ මේක තමයි පෙරහුරුව. මේක තමයි පෙරහුරුව. ඉතින් දිවා රාත්‍රී තරග දැන් ආලෝක කුළුණු සියල්ලම පාහේ අර්ධ වශයෙන් දැල්විලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒක හොඳම අත්දැකීමක් මේ ක්‍රීඩකයන්ටත් සුදු පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන නිසා. තවත් එක ලකුණු 204යි දැන් ඕවර් එක අවසන් ඕවර් 39ක අවසානයේදී ලකුණු 204යි විකට් 5යි. එකම දැන් අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්න අපේ නිවේදිකාව තේජානි විජේසිංහ ඔබට අවස්ථාව බලමු අය කාවද කාර්තිකද පිළිසඳරේ දෙන්න කියලා. ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ 49 වෙනි එක්දින තරගය මෙවර පැවැත්වෙන්නේ SSC ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් මේ තරගය බොහොම විශේෂයි. ඔබ දන්නවා දිවා රාත්‍රී තරගයක් විදිහටයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඒ විශේෂත්වයට තවත් විශේෂත්වයක් කොකපුරා සන්නාමය යටතේ සුමති ස්පෝර්ට්ස් එක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ මොහොතේ සූදානම් එහි සමූහ අලෙවි ප්‍රධානී සදුන් අතපතු මහත්මයාව සම්බන්ධ කරගන්න. සදුන් මහත්මයා ඇයි මෙවර සුලෝහිත සංග්‍රාමයත් එක්ක මේ කොකපුරා සන්නාමයත් එක්ක සුමති ස්පෝර්ට්ස් තමගේ දායකත්වය දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ? ආනන්ද නාලන්ද කියන්නේ
ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් ලොකු ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩකයන් බිහි කරපු පාසල් කණ්ඩායම් දෙකක්. ඉතින් අපි හිතුවා මේක අවස්ථාවක් කරගන්න විශේෂයෙන්ම අපේ ස්පොන්සර්ෂිප් පැකේජ් එක මෙම පාසල් දෙකට ලබා දෙන්න. කොකබුරා කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු සන්නාමයක් වුණාට ඒ ජාත්‍යන්තරින්ම පිළිගත් සන්නාමයක් බවට පත් වෙලා අවසන්. ඉතින් කොකබුරා වැනි ජාත්‍යන්තර සන්නාමයක් ඇයි සුමති ස්පෝර්ට්ස් වෙතින්ම ලබා ගන්න ඕනේ? සුමති ස්පෝර්ට්ස් තමයි කොකබුරා එක්ස්ක්ලූසිව් ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් ශ්‍රී ලංකා. වෙන පාර්ශවයක් නැහැ. එම නිසා මේ යම්කිසි ජෙනුයින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගන්න ඕන නම් සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ම මේ එක්ස්ක්ලූසිව් ඉම්පෝර්ට් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් වන සුමති ස්පෝර්ට් වෙතම පැමිණිය යුතුයි. සුමති ස්පෝර්ට් වල ප්‍රධාන අලෙවි ආයතනයේ තියෙන්නේ ආකේඩ් බිල්ඩින් එකේ. ඉතින් එම ආයතනයට ආවම අප්‍රූව්ඩ් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ කියන්නේ ජෙනුයින් ප්‍රොඩක්ට්ස් අපේ ආයතනයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න ඕනේ මේ අද ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ යොදා ගන්න පන්දුව බොහොම විශේෂයි. ඒ විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා අපි අහමු සඳන් මහත්මයාගෙන්. මේක මුල්ම අවස්ථාවට පාසල් කණ්ඩායම් දෙකක් කොකබුරා වයිට් බෝල් එකේ මේ ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව. ඉතින් මෙම ක්‍රිකට් බෝල තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ජාත්‍යන්තර තරඟ සඳහා. ඉතින් මේක පළමු අවස්ථාව මෙම කණ්ඩායම් දෙකේ සමාජිකයන්ට ජාත්‍යන්තර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් විදිහට තමයි මම මේක දකින්නේ. හොඳයි සුමති ස්පෝර්ට්ස් සමූහ අලෙවි ප්‍රධානී සඳුනාතපත් මහත්මයා එක්ක සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් ඔබට කොකබුරා සන්නාමයේ යටතේ නියම ඔතෙන්ටික් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ක්‍රීඩා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා සුදුසුම තැන තමයි මම කිව්වේ සුමති ස්පෝර්ට්ස් ආකේඩ් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කා පරිශ්‍රයේ තියෙන ඒ විශේෂ ෂෝරූම් එකට ඔබත් අදම යන්න. ලකුණු 205යි විකට් 5යි 40 වෙනි ඕවරේ සොයිසට අවස්ථාව නයිනායක පන්දියවන්න ඔහු විකට්ටුවක් ලබා ගත්තා. ඉක්ුත් වර්ෂයේ නායකත්වයේ දරුවේ නයිනායක ගිය වසරේ කලප්පන ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න බෑ කිසිසේත්ම. දිනුවර මං හිතන්නේ අත දිග හරින්න ඕන දැන්. මොකද එක ලකුණු බැගින් ලබාගත්ත කාලය ඔහුගේ හමාර වෙනවා. ඔහු පන්දු 100ක් වැය කළා තියෙනවා මේ ලකුණු 71ක ලබා ගන්න. මේ පන්දු 71 නෙමෙයි ලකුණු 100ක් බවට පත් කරගන්න දැන් හොඳ අවස්ථාවක්. ඒ පන්දු ප්‍රමාණය අඩු කරගෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. බලමු. ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ කැඩුම් ඔහු මේ අවදානම් සහගත ක්‍රීඩා විලාසයක් වෙන්නුම් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඔහුගේ කඩුල්ල ඉතා වැදගත්. එක අන්තයක් රිද්ම් එක තියෙන එහෙම නැත්නම් රිද්මේ තියෙන පිටිකරුවෙක් මැද ඉන්න එක අවසන් පන්දුවර 10 දී ලොකු වාසියක් වෙයි. ඔව් දැන් 72යි සොයිසරත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට අත දිග හරින්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් තාම පන්දු 7කට පමණයි ඔහු මුණ දීලා තියෙන්නේ. විකට් වුණොත් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. පන්දු එකවර රැකගත්තේ නැහැ. එක ලකුණක් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි. එක අත්වැරද්දයි අවශ්‍ය ලකුණක් ලබා ගන්න. ලකුණක වටිනාකම කොයිතරම්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ තරගයේ අග්ගිස්සේදී එක ලකුණකින් ලකුණු දෙකකින් පැටදුනහම දුවද්දී තවා ගැනීමක් පිළිබඳව සක්‍යාවක් යනවා විනිශ්චයකාරවරයාට. තුන්වෙනි විනිශ්චයට බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Show me one more time, slowly. Do you have the opposite angle of this? Freeze the screen when the ball is made. Yes, I'm free to make the decision.
Focus the light, please. රූපානි මිනිස්සු ශාන්ත ෆොන්සේකට එක දිගට වැඩ ආවා. කාර්යබහුලයි. කියන විනිශ්චයකාරවරු එක්කන වාක්‍යම් වැඩි වෙනවා. මොකද සීමිත ඕවර් තරගයක් නිසා අනිවාර්යෙන් එහෙම වෙනවා. මොකද ඉක්ුත් සුලෝහිත සංග්‍රාමයේ නම් කොහොම හිමින් තරගය දින ගණනක් ප්‍රමාණවත්ව යන නිසා මම හිතන්නේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට යම්කිසි නිදහසක් තියෙනවා. නමුත් මේක නම් එහෙම එකක් නෑ. 41 වෙනි ඕවරය ආරම්භ කරන්න සූදානම් වන්නේ. ශාරද ජයරත්න ඇඳවා තිබෙන පන්දු යොමුසලා පසුගිය පන්දුවර 5දී ලකුණු 26යි එක කඩුල්ලයි මේ පන්දුවර 5 සීමාවන් සලකනකොට නාලන්දයට වැඩිම පන්දුවර 5කදී ලකුණු ආපු ප්‍රමාණය තමයි 41ක් හතරවන පන්දුවර 5දී 15 සිට 20 දක්වා ලකුණු 41යි කිසිවෙකු නොදෙවි. දැන් දිනුවරට අවස්ථාව. දැන් ඔහු මේ ඕවර 10 ඇතුළත ඔහුට ඕන තරම් වෙලාව තියෙනවා, කාලය තියෙනවා. ඔහුගේ ශතකය කරා කල්පනා කරන්න. ශතකය පිළිබඳව කල්පනා කරන්න. මොකද ඔහුට පාපන්දුවක් තරමට පන්දු පීනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් භාෂාවෙන් කියන්නේ එහෙම තමයි ෆුට්බෝල් එක තරමට පන්දුව පීනවා කියන එක. පාපන්දු කියලා කියපු හින්දා අර මේ ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සුපිරියට තරඟ පැවැත්වෙනවා මේ දිනවල. ලොකු පහරක් අවශ්‍යයි. නමුත් හොඳ පන්දුවක් ජයරත්න රිසිසේ ප්‍රතිකරුවන්ට ලකුණු ලබා නොදෙන්න වග බලා ගන්න මේ පැමිණ සිටින ජනකායන පිරිසක් සුලෝහිත මහා ක්‍රිකට් සැනකෙළියමි. ඔව් මේ සන්නාමය ඉහළින් පහරක් උඩ පන්දුවක්ද නෑ පේන්නේ දැක්කත් නෑ. පන්දු නතර වුණා. ලකුණු දෙකක් ලබා ගත්තාද? ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ පහර ජයරත්නගේ පන්දුවට ලොෆ්ට් කිරීම ලොෆ්ටඩ් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි. ඕ දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී අනිවාර්යෙන් ලකුණු 6ක්ද විනිශ්චයකාරවරයා පිරික්සනෝ පන්දුව බලන්න පන්දුව රැක ගන්න අවස්ථාවේදී ඔව් සීමායිරෙන් පිට Can you show me one more time? Do you have any other angle to show me? So, yes, I'm satisfied. It's bound to 6. It's bound to 6. Bound to 6. ලකුණු 6ක් තමයි ඒක. හැබැයි හොඳ උත්සාහයක් ගත්තේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. තපුටක් ඔහු සංසුන් වුණා නම් කලබල නොවි ඒ තත්ත්වයට මුහුණ දෙන්න තිබුණා. අනිත් රණසිංහ සෑහෙන හොඳ උත්සාහයක් ගත්තේ. හොඳ උත්සාහයක් සිදුවා ඇත්ත වශයෙන්ම. ජයරත්න ඔහුගේ 10 වෙනි ඕවරේ යවන්නේ. අද දවසේ ඔහුට විකට් ලබා ගන්න බැරි වුණා. ලකුණු 52ක් ඔහුගෙන් පැහැරගෙන තිබෙනවා. නැවතත් එම පහරමයි එය රැක ගන්නවා. එවර පහරේ දුර ප්‍රමාණය මදි. ඒ අනුව තවත් විකට්ටුවක් නාලන්දයට අහිමි වෙනවා. ඔබ කී හිටියා විතරයි ඔහු දිගටම ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ අවදානම අඩු කරලා කියලා අපි කිව්වා. ජයරත්නට කඩලු නෑ කිව්වා. ඒ දෙකම වුණා. ඒ කියන්නේ කමෙන්ටේටර්ස් කර්ස් ද මං හිතන්නේ මේ හදිසි වුණා වැඩිද මන් දන්නේ. හදිසි වුණා වැඩි. ඒවර රණසිංහ ඉත හොඳින් පන්දු රකින්න ලොං ඕනේ සිට එල්ල කළ පහරේ
වේගය නැහැ. කාලය මෙනීම හොඳයි නමුත් ජවය තිබුණේ නැහැ. ජයරත්නගේ පන්දුවේ තරම් වේගයෙන් පැමිණෙන්නේ ලකුණු 78ක් පන්දු 104කදී ලබා ගන්නවා. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. නිකන් හිතන්න කැලුම් මේ ඓතිහාසික මහා ක්‍රිකට් තරගයක් බවට පත් වෙලා අවසානනේ කවුද වැඩිම ලකුණුලාභියා කවුද තරගයේ වීරයා වෙන්නේ කවුද ජයග්‍රාහී නායකයා වන්නේ මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 215යි මේ විදිහට කියොත් මම ඕවර් 10ක් තව තියෙනවා 9ක් තියෙනවා එහෙම පිටින්. ඒ ලකුණු 5 ගානේ ලබා ගත්තත් ලකුණු 260 70 ඉමට එන්න පුළුවන්. එතකොට තියුණු තරගයක් බලාපොරොත්තු වෙ හැකි. මොකද සන්ධ්‍යා භාගයේදී පහසුවෙන් නිසංසලේ සියලස් ඇති කාලගුණ තත්ත්වයේ මැද්දේ ක්‍රීඩා කළ හැකි. 41 වෙනි ඕවරේ දෙවි ගියා. සන්තුල් විජේරත්න ආව ගියා. ඔව්. ඒ කියන්නේ යන වෙනෝ පේන්නේ. ආව ගියා. ඉදිරිපෙළ පිටිකරුවෙක් මු සාමාන්‍යයෙන්. ඔව්. පසුපාදයට යෑම තමයි කරපු වරද. ශාරද ජයරත්න හොඳින් පන්දු යවුවා. ඔව් අවසන් පන්දු ඕරේ පිට කඩලු දෙකයි. ඔගේ උසභාවිත කරමින් ඒ පන්දු කරණය සන්තුල් විජේරත්න ලකුණු නොලබා දැවි යනවා. එක පන්දුවට මුහුණ දුන්නේ. දැන් විකට් 7යි නාලන්දේ. දැන් කඩලු ත්‍රිත්වයක්. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දැන් හැට්‍රික් එක බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මේ දිනවල හැට්‍රික් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් කියවෙනවා. T20 ලෝක උස්නාන තරගෙත් හැට්‍රික් පිළිබඳව රොමාරියෝ ෂෙෆර්ඩ් ගැන එහෙම කියවුණා. ඉතින් බලමු ජයරත්නට පුළුවන් වෙයිද? ඔහුගේ අවසාන පන්දුව මේ ඉනිමේ පන්දු කරන ඉනිමේ ලකුණු 52ක් තියලා දැන් තමයි ඔහු පල්ලෙලා ගන්නේ. බලමු. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පැහැදිලිවම ආරක්ෂිත පාරක් පිළ කර 41 වෙනි ඕවරය අවසන් ලකුණු 215 විකට් 7යි නාලන්දේ. දැන් ආනන්ද නායක කිත්ම විධානපතිරණගේ නායකත්වය පරීක්ෂණයට ලක්වන අවස්ථාවක්. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්න ඕනේ. කඩලු 3යි දවා ගන්න තියෙන්නේ. පන්දු වාර 9ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. සෑහෙන නව පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නේ. දෙදෙනාටම පිට හසුරවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අවධානමක් තිබෙනවා. නායක යලිත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පාරක් ලකුණු එකක් ලබා ගන්න හැකි. ස්ථානගත කිරීම තමයි අවශ්‍ය. දැන් සොයිසර් තමයි තිබෙන්නේ ප්‍රධානත්වය ගන්න මේ ඉනිමේ. මුතුමදුලගේ පුෂ්ප කුමාර ආනන්දේ වෙනුවෙන් ආනන්දේ පුහුණු කළමනාකරන කණ්ඩායමනේ. ඔහු පිටරටගත් පුහුණු කරුවෙක් හැටියට කටයුතු කරන්නේ. මැද පෙරදිග. ඔව්. දැන් ඊට පස්සේ මං හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් හිතන්නේ නැති දේශයක තමයි. කටාර් නේද? මං හිතන්නේ තාම ආරංචි පරිද්දර මේ චීනය වගේ කුවේත්ද? චීනය වගේ පැත්තක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රිකට් පිළිබඳව නැවත අංකුර පැල හිටවිය යුතු තැනකට තමයි හු යන්නේ. ඒ පැත්තේ පුහුණුකරුවෙක් බවට පත් වුණත් දැම්ම නම් යන්න බෑ. මේ යුද්ධ සමයේ 42 වෙනි ඕවරේ
එක ලකුණක් ලබා ගන්න වේගයෙන්ම දුර්වලම යොමු කිරීමක් ඒ අතරේ හොඳ පන්දු රැකීමක් හැබැයි යොමු කිරීම අසාර්ථකයි නුවන් සොයිස මේ ලකුණු තත්ත්වය මදි 250ක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් 240කුත් මදි කියලා මට හිතෙනවා 250 තමයි ඔසන්ද හෙට්ටිආරච්චි නායකයා පැවසුවේ පවිස් මාරුෆුත් ඔබේ අදහස වුණේ 250 හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වෙයි කියලා. නයිනායක මීනස් 6කට. ඔයකට හේතුව කිව්වේ මේ 4 වන දිනේ තරඟයක් හැටියට පැවැත්වෙනවා මේ තන තීරුවේ කියලා. නමුත් සතියක විරාමයක් තිබ්බා. ස්ථානගත කිරීම ලකුණක් සඳහා ඉනිම හරියට සැලසුම් කරගන්න ඕනේ අත්දැකීම් බහුල පන්දු යවන්නෙක් ආශිංචන් නායක ඒ නිසා ඔහුටත් විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා ඉතින් ෆර්නැන්ඩෝ ඕරේ අවසන් ඕර 42ක් අවසන්දී ලකුණු 218යි විකට් 7යි. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Just Celeste it. වන්න අවසන් කඩලු 3 බිඳ වැටිලා තින්නේ ලකුණු 14කට. මුල් කඩලු 3 බිඳ වැටුනේ ලකුණු 25ක් වෙනකොට. මේ කඩා වැටීම දෙවරක් අනිවාර්ය වෙලා තියෙනවා. හොඳ සමතාවකුත් ඒ අතරේ පැවැත්වුවක් දැක්කා. අක්මිවන සහ දිනුවර අතර ලකුණු 140 ගණනක මේ 44ක්. SSC පිටේ විදුලි ආලෝක කුළුණු පිටේ ඇතුල්දාරයේ වැඩි හතරේ සීමාව සොයා යන්නේ මේ පන්දුව මම හිතන්නේ නතර කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් ඉන්සයිඩ් එජ් එකක් ලකුණු 218යි 222 දක්වා ඉරණ වෙනවා ඔවින් පෙරේරා දිව ගියේ රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ ඇතුළු පැත්තේ ධාරේ වැදුනේ පිටේ තමත් හොඳ පිටියක් නේ. තමත් වේගෙන් අවුට්ෆීල්ඩ් එක හරිම වේගවත්. අවුට්ෆීල්ඩ් එක ෆාස්ට් කියලා කියනවා. very fast ඇත්තටම. මීන් සොයිසා ලකුණු 10. ඩබල් නෙල්සන් එකකින් පැන්න. 223යි. වශයෙන් තරඟ සංවිධායකින් මේ තරඟය තරම් ඉහළ මට්ටමකට ගෙනිහිල්ලා සංවිධානය කරලා තියෙනවා. මේ නාලන්ද මෙරූන්ස් කුටිය මණ්ඩපය දැන් පිරමින් පවතිනවා. නාලන්දාව පන්දුට පහර දුන්නත් ඉදිරි අර්ධය ඊළඟ ඕවර් 50 නාලන්දේ පන්දුට පහර දෙන ඕවර් 50 නැරඹීම තමයි ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව. ඒක තමයි සංවිධායක මණ්ඩලෙත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ මේ විදිහට පැමිණෙයි කියන එක. මුල් කාල සැසියේදී තරම් සෙනඟ නැති වෙයි. නමුත් අනිවාර්යෙන් සන්ධ්‍යා භාගයේ ආධාරිත සෙන්සුරාදා දවසේ අතිවිශාල පිරිසක් තරගෙන අරපන්න පැමිණෙයි. මොකද ප්‍රතිඵලයක් කරා යන තරගයක් නිසා. හොඳ ස්වීප් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී හොඳට කල්යල් මැන්න තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. ජරත්නගේ පන්දු යැවීම යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයකට ලක් කරන්නේ පහර සමත් වෙනවා. ලංකාවේ ඉන්න ඉහළම තලයේ අනුග්‍රහකින් එකතු කරගෙන සියලුම දෙනා විශේෂත්වය තියෙන මේ අනුග්‍රහකින් ළඟ අනිවාර්යෙන් ආනන්දේ හෝ නාලන්දේ ආදි ශිෂ්‍යෙක් ඉන්නවා.
එතන විශේෂත්වය ඉහළ තනතුරු තරන ඒ වගේම තමයි ජනමාධ්‍යත් උපරිමයට යොදා ගනිමින් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන්නේ. විචරත් ඊළඟ පන්දුව ආපහු ෆර්නෑන්ඩෝට. ਉਹ තමයි කලින් අර ස්වීප් පහර එල්ල කරේ. පිටේ පූර්ණ මුහුණත ක්‍රියාත්මක වුණේ. 43 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 227ක් දැන් 4:23යි 6:4යි. හොඳ පන්දුවක් අවස්ථාවේදී පිටිකරු සම්පූර්ණයෙන්ම පසුබෑව ඕවර් 43ක් අවසන්. ලකුණු 227යි විකට් 7යි. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 07661999299. අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කනේ නාලන්ද මෙරූන්ස් කියලා. අර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ මාලය කියන්නේ ග්‍රෑන්ඩ් මෙරූන්ස්. ඒ කියන්නේ විදුහල් දෙකේම මේ සුලෝහිත පාට තියෙනවනේ. දෙකේම ඉන්න සහෘදයන් තමයි එතන ඉන්නේ. මොකද ඒක ක්ෂණයෙන් පිරී ගියා. අපි කලින් එක අවස්ථාවකදී බැලුව විට හිස් අසුන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තමයි තිබුණේ. දැන් එකම හිස් ගොඩක්. හතර වන ඕවරය ක්‍රිකට් නොදී සිටිය යුතුයි. විදේශිකයිනුත් තරගය ඇවිත් කුමන හෝ ක්‍රිකට් එකක් නැරඹීම තමයි ඔවුන්ගේ අභිප්‍රාය. කාට හෝ කමක් නැහැ. ඔවුන් හොඳ ක්‍රීඩකයින්ට පැසසුම් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි දිනේ. ලෝකුසන් තරගාවලියේ අවසාන මහ තරගය. ඔව් ඔව්. මේ දෙමාපියන් බලා සිටින්නේ තමන්ගේ දරුවන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් විශිෂ්ටත්වයන් දක්ෂතාවන් සඳහා සෙස්සන්ගේ ප්‍රසාදය පිරිනැමෙන මොහොත උන්ගේ දැසට කඳුළු උලන අවස්ථාවක්. අභිමානනීය දෙමාපියන් මේකයි එතන තිබෙන විශේෂත්වය. 228යි විකට් 7යි. මේ ඕවරේ තව පන්දු 4ක් තිබෙනවා. නයිනායක ෆර්නෑන්ඩෝට උඩ පන්දුවක්. නමුත් අර්ධ වශයෙන් තමයි පහර එල්ල කරේ. මේ පන්දුව තරම් වේගින් නෙවෙයි එල්ල කරේ. ඒ නිසා තමයි පොයින්ට් ක්‍රීඩකයන්ට පන්දුවේ තරම් වේගින් කී නෑ. නැවතත් උඩ පන්දුව අතෑරියා. ප්‍රබල උත්සාහයක්. හැරි බෲක් මට මතක් වුණා. දෙසේ විකට් 7යි. කවුද නායකයාද? මං හිතන්නේ සොයිසට අවස්ථාවක් බලමු. ප්‍රශ්නේ අරක නම් ඔන් සයිඩ් එකේ මේක ඔෆ් සයිඩ් එකේ අතාරින්න අමාරු වගේ මට දැනෙන්නේ. මේ පන්දු රැක් ගන්න. පනින්න තුනනේ. උඩ පන්දු රැක් ගැනීම තමයි කරා. උඩ පන්දුවක් නැති එකක් රකින්න තැත් කරන්න ඕනේ. මේ තවත් පහරක්. ඔව් තාම හුලනවා. හක් බලාගෙන හුලනකොට ඕක වෙනවා. 231යි දැන්. මේ වරේ අවසාන පන්දු. ලකුණු හොරා ගන්නවා. බලමු මේ පන්දු. අයිනායකේ 6 වෙනි ඕවරේ. දැන් සොයිසා 260 ඉලක්ක වෙන්න පුළුවන්. ලබාගත හැකියි. ස්ථානගත කිරීම. ලකුණක් ලබා ගන්න. ඕවරයක් අවසන් වෙන ලකුණු 232යි විකට් 7යි නාලන්දය.
potatoes and alumma penumaking, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's potatoes. Good evening, ladies and gentlemen. We're back live from SSC. The lights are on, Setika. Indeed, there we go. A historical moment for both the teams. The lights are on here at SSC. It's about to 6 o'clock in the evening. There we go, the fans entertaining it here. For the 49th time in the history, Ananda and Nalanda battling out each other. A good all-round performance from both the teams. Nalanda College 232 for the loss of 70 this time. Prashant Dilaksha, spin to continue from both the ends. Oh, there's a call for a second, but at the last moment it was rejected by Fernando. So 152 dot deliveries so far, Nimant. Yes, and credit to Nalanda batsmen. The way they built their inning is absolutely wonderful. They were 25 for the loss of 3 wickets at a point. Not a lot of runs in the power play as well, but the determination, the patience, wonderfully composed inning. This time straight back past the bowler, but not pace enough for another chance for a run out. They're in a hurry, Nalanda, in point of view. They have to score quick runs as possible. I reckon 250, 260 would be ideal here, because it's already a pressure to bat under lights for the very first time for Ananda. Surely Nalanda, captain, winning the toss and electing to bat first, making Ananda to bat under lights is an aggressive decision. So they have to watch careful, especially Ananda, when you are batting under lights. Pretty different conditions here at SSC under lights. But a good experience. Oh, balled him! What a delivery from Roshan Dilaksha. That's the 8th wicket down from Nalanda. Look at that. Brilliant delivery. Superb stuff here at SSC from Ananda. 8th wicket down. Roshan Dilaksha picked up his first wicket in the evening. It was Mihin Soisa who scored a century in the 3-day encounter. Look at that. Turn and straight through the gate. He was bamboozled. Brilliant delivery. Wonderful delivery, well pitched. Tried playing across and pays the price. That's the 8th wicket for Nalanda College. Eight down for Nalanda College, 234 runs on the board. Still, they need some more runs to give a challenge for Ananda, surely. Early it was a very good partnership between Ranmit Dinur and Nemidu Akmimana. 78 runs for Ranmit Dinur and 79 for Nemidu Akmimana. They were batting really well out there in the middle. And then the collapse started when Ananda bowlers finding their rhythm back. I mean, the first few overs, surely Ananda dominated. 25 for 3 wickets. Pacers doing it for Ananda, especially Tinura Markavita coming back to the one-day encounter. There we go, the new batsman Dulnit Anusara. Best score of 4 runs. A tail ender for Nalanda. We were talking about the seamers of Ananda. It was a really good bowling display, and 45th over comes to an end. හඳුන්වදන කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රස දෙකකින් ටොමාටෝ රසෙන් සහ නයිමිරිස් රසෙන් කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් නිවසින් පාවිච්චිට පහසු වෙනස් පැහැඩයකින් යුත් රසකාර කඩංගු නැති හලල් සහතිකයලා කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් සෝස් රසගුණ සපිරි කෑම මොහොතකට අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක් හෝල් කළේ අපේම විදියට ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත් අපේ මච්චි අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස
Right. The 46th over of this encounter. We spoke about this setting now. The top order actually failed today. There were no runs. We spoke about being 25 for 3, and that middle order did what they had to do. They played a responsible game, and this time straight past the extra coverage and just a single. Yeah, we have to speak about the paces, especially for Anand. The 3 seamers today playing. Dani Rurana Singh back in the attack. And also Dasit Matugage, who did really well in 3-day encounter as well. And we have to talk about Tinuru Markevit as well. A dream left-hander, a dream delivery for a left-hander to start his proceedings. That wicket, if you remember, it was a brilliant delivery from Tinuru Markevit to dismiss that right-hander, going over the wicket and creating that angle. Wonderful stuff, isn't it? Absolutely. That's that previous ball. Trying to play away from his body. Again, not the best of lines from Nainayaka. Picked it up way outside the off stump. And it was all about that partnership between Ranmit Dinur and Nemidu Akmeeman. Nemidu Akmeeman, a wonderful batter for Nalanda. The left-hander scored a brilliant 142 in the 3-day encounter as well, and coming back to the white ball, he played a very good knock, a 78. Unfortunately missed out a century. It would have been a great knock if he could take it towards a century. Both the players, Ranmit Dinur and Nemidu Akmeeman. Ashinsa Nainayaka so far economical, 34 runs from, picked up 1 wicket into his 7th over. Still Nalanda has the chance to go for a 250, isn't it? Absolutely. Plenty of overs. There's about 4 overs left. 250 was their target. We heard the captain talking about anything over 250 that they'll take. That's the 46th over. Welcome back. Beautiful scenes here at SSC. The floodlights are on. It's the first experience for both the teams to play under lights here at SSC after the re-establishment of Sinhalese Sports Club grounds. Earlier we had 2 games in the T20 World Cup 2026, couple of games, and now it's the very first game for a school match under lights here at SSC, and Anand and Nalanda has that privilege to play in this type of conditions here at the Sinhalese Sports Club cricket grounds. Nimantha, getting back to you, some interesting stuff. So the highest total that Anand has scored, any team has scored in one-day encounter is 274 runs. So Nalanda, I reckon 250, 260 will be a very good score to give a challenge for Anand, because under lights it's pretty tough conditions for both the teams to handle it. What do you think? Absolutely. I mean, that would have been the reason why Nalanda wanted to bat first as well. Get that experience, put Ananda to bat under lights, and it's the first time for them. So I'm sure they wanted to get that experience. This is what we see from the top, from the bird's eye view. You can see people have flocked in, quite a bit of crowd. It's all happening here at SSC, and it comes to the end of the 47th. Nalanda College 237 for the loss of 8. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Paracetamol අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call
07661999299. We're down to the last 3 overs of this interesting encounter. The first innings, Nalanda College captain winning the toss and electing to bat first here at SSC. 237 for the loss of 8 after the end of 47. 3 more to go. Ashwin Nayanaka has been brought back into the attack. They're dealing with spinners, Nimant. They have enough paces in the side as well. 3 paces playing today. The plan should be to slow the run rate down. I think Anandians are doing just that and doing that very well. There we go. The floodlights here at SSC after the re-establishment. Right, playing across. Big uphill. Umpire is not convinced. That's the direct hit. A lot of things happened here at the SSC. Goes to the third umpire. Let's see what happens there. To director, umpire referral for run out at bowler's end. Can I have the best side on angle, please? Yes, satisfied. I'm ready to make my decision. Focus the light, please. That's the red light coming on. Nalandians losing their 9th wicket. What a wonderful throw that was. Brilliant effort by the fielders. Wonderful return straight to the timber. Yeah, take another look. Look at that. It was Tulnit Anusara who has to walk back to the pavilion. Yes, just take another look. They were peeling for a leg before wicket and the batters were hurry running, and there was a very good throw. The direct hit straight to the stumps. What a throw it was from Ananda, and it is Dunita Anusara. Just 2 runs. Nalanda 237 for the loss of 9. Nayanaka has 4 more deliveries in his over, and we're down to the last wicket of Nalanda College. Played straight, passing the bowler. One of the problems I saw Setaka in this tail end, no one had seemed to read the line properly. A lot of playing across or playing away from them. We have a bit of trouble there. Slight injury for Ashwin Nayanaka. His face doesn't look slight. However, when we are just going through the fall of wickets of Nalanda, the first to go down was at 4, and then as we there's what happened. Direct hit. An absolute direct hit. Yeah, when going through the fall of wickets of Nalanda, the first to go down was at 4, and then 25 for 3, and then that partnership came off 169, where the 4th wicket fell down, and after that, with captain Osanda Pamditha Nemidu Aknivena played a good supportive role, and the 5th wicket fell down at 201. After that, there were quick wickets falling off in quick succession. An interruption for the play from the side screen. Push down was going way wide off the off stump. Pushed it down the leg side. This is what I was talking about. They were going for it. Any ball that they get, they wanted to go after it. That would have been the problem that we spoke about. For that quick wickets, I think 5 or 6 wickets within a span of 30 odd runs. None of the batsmen who came to the wicket after those partnerships didn't seem to read. Punches it down.
but safe, returns the ball safe. The timing was not enough to carry it to the boundary. Malsha Fernando. Just take another look. He was charging down the ground just over the umpire's head, but that was not hit perfectly to carry it to the boundary. Those are important runs for Nalanda because these are the last overs. This time another good delivery. Quick single from the batters. Good running between wickets, and that brings us to the end of the 48th. Nalanda 242 for the loss of 9. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Paracetamol අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 07661999299. 2 more overs to go of that Nalanda innings. 242 for the loss of 9 wickets. A good recovery, however, they couldn't control the momentum. Last 30 balls, 17 dot balls and 2 wickets. Impressive bowling by the Anandians. A good decision making by the captain, Kitmavidana Patirana, to bring his spinners back in the attack and making the run rate to go down. It's 5.0 for right now. Early it was above 5.5 when Pacers controlling the ends from both the ends, and Kitmavidana Patirana has used his spinner this time. A good shot, but as the previous one in the previous over, not timed it to the perfection. They're trying to find some runs here because Nalanda at the last 2 overs, they have to find some runs here. Quick runs, I must say, to go past the 250, 260 mark to put up a challengeable score to the scoreboard as well. So the tail enders dealing it with some good spinners of Ananda. Into his last over, Ashan Vijayaratna has picked up a wicket. Earlier it was Sharad Jayaratna who completed his span of 10 overs. None of the bowlers hasn't completed the 10 overs yet. Daniru Ranasinghe just 2 overs. Ashin Sanayinag has bowled 8 overs. I mean, the plan is clear for Ananda. They are dealing it with spinners. I'm sure they had a chat about this, what they wanted to do. Came down the track, punches it down, not timed it, just a single there. Like you said, the plan would have been to slow the game down. That is exactly what they started doing. Didn't give that pace for them to play. Didn't give that chance for the batsman to go after the ball. Use that pace. And the plan has come to reality. They've done it really well. Exactly. As you correctly said, the plan was to slow down the run rate. Nalanda 245 for the loss of 9. 1 over to go after this delivery. Ratnaik on 2. This time just taking the guard outside. You've stump. Just tickly towards the leg side. Sharda Ratna picks up the delivery. Just a single to end the 49th. Nalanda 246 for the loss of 9. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Paracetamol අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 07661999299. Sampath Bank. We present your future. Right, we're down to the very final over of the Nalanda College innings. In this 49th one-day encounter, playing for the PDS Kularatna Trophy. Last year we didn't have results. Nainaga continues, punches it down. Just a single. The atmosphere has started to glow just as the lights are bright. Can see people walking in. The stands are almost full. It's a brilliant experience for everyone. Beautiful scenes here at the
Sinhalese Sports Club Cricket Grounds at Colombo, one of the prettiest stadiums in Colombo. Each team's battling out for the 49th time. As you said, Nainaka to continue this time. Malsha Fernando. Oh, that's the effect. Oh my goodness, he was clearly deceived. The fielder was there. What have we done? We have to take another look, Nimanta. What do you think? This is what we were talking about, the lack of experience playing under lights. The fielder clearly didn't see nothing. Look at that. He just had to let that go. That's the experience. That's where the experience counts. Look at that again. Look at that. Straight onto him. Yeah. So Nalanda fielders have to be very much watchful when going to the second innings under lights. A new experience, as you said, Nimanta. And 250 is up for Nalanda. 252 for the loss of 9. That's Muthamudilike Pushpa Kumara, an old Anandian, and as well as the coach at the Sinhalese Sports Club. The last 3 deliveries to come on. 252 runs on the board for Nalanda. 260 will be a good score. So anyway, they will try to score some runs quickly as possible in these 3 deliveries. Ashintha Nainaka. Now Nalandians have to think about how they are going to read the higher balls. Look at that, there's a straight back pass the ball. Oh, missed it. That's a maximum half a dozen from Hasit Ratnaik, just off the fingers of the fielder and then bounced away over the fence. A welcome boundary, a positive impact for Nalanda at this time. Look at that, straight into the batter's arc. He stretched his arms. A good effort, valiant effort from the fielder. Kitma Vidhanapatra, the captain, and half a dozen. Connected it very well. Ratnaik there. Wonderfully connected. Right on the slot. Took charge. Nothing to lose here, Nimanta. They have to score runs. Last 2 deliveries. Anyway, those are bonus runs to the scoreboard. The scoreboard pressure is the most important thing. Oh, clearly deceived everything. The keeper, and it's running down to the boundary. A wonderful save at the end from Ovin Pereira. Oh, another confusion out there in the middle. They need runs, Nalanda. That's the plan. A lot of things happening here at the SSC. We are down to the last delivery. Completely deceived there. Completely misjudged it. Would have been a catch. But they get a couple of runs. A chance of a run out as well. In the end, collecting few runs. That's the last ball of the innings. Came down the track. For safe. Chance of run out. I think and we go to the third umpire. I think he's home. Director, we need to We'll have to wait and see. Interesting. have the best side one angle, please. Yes, satisfied. Sound. Focus the right place. And there we go, the confirmation from the third umpire. And Nalanda are all out for just 260 runs here at SSC. A couple of runs added to the scoreboard in the last delivery, but that wonderful run out from Ananda restrict Nalanda just 261 runs here at SSC Nimanta. I am 100% certain that this is what Nalandians wanted, and I'm sure they are very happy. There will be a very happy dressing room scoring 260. That's the scoreboard. You can see Senarath and Akmimana 78, 79 respectively. Wonderful, wonderful batting. Wonderful 260. All the wickets are down, but I'm eagerly waiting how Nalanda will come back to the field and experience
these wonderful scenarios here under lights. Look at that, wonderful scenes here at SSC. Is the batting car of Nalanda. Vijay Kumar and Jayalath. Not a good start for Nalanda, but it was all about Dinuvar and Akmeeman, who batted brilliantly out there at the middle. 100 partnerships between them, 78 and 79 each, and then Pamudita short cameo and Fernando at the end a short cameo as well. 22 extras for Nalanda from the other side, and after 50 overs it's 261 runs on the board for Nalanda. Very good score. I was talking about something about around 250, 260. So it's a very good score. Have a look at the highlights for the day. That's the first ball. The first wicket to go down. Dasit Batugahage. Very good catch from Ashinsana Nayaka. The runs of 4. And then that was the second wicket to go down. Dasit Batugahage striking it for Ananda. And then Nalanda just found some rhythm, and this was the delivery I was talking about. A dream delivery from Tinuram Makavita, the left-hander, on his debut. And then it was all about Nemidu Akmeeman and Ranbir Dinuvar, who spoiled Ananda bowling. Shots all around the ground, good use of the feet, some magnificent blows, and good counter punches from these two players. Nemidu Akmeeman, who scored a brilliant 142 in the 3-day count as well, and also the Ranbir Dinuvar, the wicket-keeper for Nalanda, played a good supportive role for Nemidu Akmeeman. And then the captain, Osanda Pamudita, also joined Nemidu Akmeeman. Some interesting shots. I think the one thing that I see is the good use of feet from Nalanda, managing the pressure there, and that's a 50 of Nemidu Akmeeman, the younger man, who scored a brilliant century in the 3-day count as well. The Ananda bowlers thereafter, they did really well. The spinners at the end of the innings, and the fast bowlers just lost their rhythm in the middle of overs. And then it was Prashant Dilaksha who took the charge for Ananda. And some interesting shots from Nalanda as well. Some good strokes. Is it Nimanta? Showed a lot of character. Those two batsmen coming in gave Ananda bowlers a real go. Keeper had to do so many things. That's the half century of Ranmit, and that's when he departed. Finally, the skipper takes charge. Vidana Patirana taking the responsibilities on his shoulder, break that partnership, which was over 100 runs between Nemidu Akmeeman and Ranbir Dinuvar. And then it was Osanda Pamudita, and this was a brilliant catch from Sharad Jayarath to dismiss the captain of Nalanda. And then Sharad Jayarath himself took the bowling shoes on for Ananda. And good fielding efforts from Ananda as well. And this is Ranmit's wicket. A good catch from Daniru Ranasinghe near the boundary rope. And this was Santolu Jiratna. 2-2 for Sharad Jayarath. He bowled really well. And then it was all about the tail enders who was aiming for some runs for Nalanda. And this was Prashant Dilaksha. Some interesting bowling, and this was the run out. A very good team effort, a direct hit from Ananda, and then in a quick succession, quick wickets fell down for Nalanda. I think they would have gained more runs unless those wickets to go down, isn't it? I mean, they were going at it at a point. I actually thought that they were going at easily about 280 runs, but the spinners changed everything. They slowed the game down, and a couple of quick wickets. This was the last wicket to go down, the run out. He just only took a single of the last delivery. A good throw from Netul Ediriman to end the Nalanda innings on 261 runs here at SSC. And there we go, the bowling car of Ananda, Nayaka, Batugahage, lot of bowlers, and Batugahage 2 wickets, and Jayarathne 2 wickets for Batugahage and Jayarathne each, and Vidana Patirana and Nayaka Shreya 1 wicket each. 261 for Nalanda, 22 extras. Look at the fall of wickets. The first one at 4, the second one at 20, third one at 25. Look at fourth one at 169. What do you say?
I mean, the most economical had been Batugahage and Vijayaratne. 10 overs, 1 wicket, 42 runs. That's the most economical today. Or Batugahage 6 overs, 2 wickets. Apart from that, Nalandians actually took charge of the Ananda bowlers. It's an all-round display from both the teams here at SSC. Wonderful. The 49th limited overs encounter. Right, the target is 262 runs for Ananda College in 50 overs. And that's a goodbye from us up to now. Stay tuned with us, and it's now to Callum Srimal down there, the studio. ආනන්ද සීමිත ඕවර තරගය 49 වෙනි වතාවට පැවැත්වෙන මුල් භාගයේ අර්ධය නිමවන්න පත් වුණා. නාලන්දාව කාසි වාසිය ලබාගෙන ප්‍රථමයෙන්ම පන්දුට පහර දෙමින් ලකුණු 250 ඉලක්කයක් තමයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ ලබා ගත යුතුයි කියලා. එනෝ ඔවුන් ලකුණු 260ක් ලබා ගත්තා ඕවර 50 ඇතුළත. ඉතින් කැපිපෙනෙන ඉනිම් දෙකක් අපි දැක්කා. නිමිදු අක්මිමුණ සහ දිනුවර රන්මිත් දිනුවර දෙදෙනාම ලකුණු 140ක සම්බන්ධතාවක් පැවැත්වුවා. දෙන්නාම ලකුණු 78ක් සහ 79ක් ලබා ගත්තා. කෙසේවත් මේ ඔස්සේ ලකුණු 260ක් ලකුණු 261ක් එතකොට ලබා ගන්න ඕන අනන්ත විද්‍යාලය කණ්ඩායම. ඉතින් දිවා රාත්‍රී තරගයකින්ද අපි පැහැදිලිව දැක්කා පන්දු රැකීමේදී යම් විශේෂම විදුලි බල්බ දැල්ලුවට පස්සේ පන්දු රකින්න මේ සුදු පන්දුව ඒ වගේම මේ පාසල් ක්‍රීඩකින් යම් යම් අපහසුතාවලට මුහුණ පාන අවස්ථාවලත් අපි දැක්කා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු මුලින් නාලන්දාව ක්‍රීඩා කරපු විලාසයත් එක්ක ලකුණු 280ක් 270ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට යන්න තිබුණා. නමුත් හොඳ ඉලක්කයක් සටන්කාමී ඉලක්කයක් ලබා දුන්න බව පැහැදිලි. ලකුණු 260ක් කියන්නේ මේ තනතිල්ලේ විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී භාගයේ තමයි ආනන්දයට මේ ලකුණු ලොකු බැඳ යන්නට සිද්ධ වෙනවා ඇත්තේ. ඉතින් දැන් අපිට දැකිය හැකි නාලන්ද පිටිකරන පුවරුව නොසිනම් ලකුණු සටහන ඔය ආයුර්වේද ක්‍රීඩා කළ තියෙන කියලා. ඒ වගේම ඊට පෙර ආතුව මම කැමති හඳුන්වා දෙන්න මේ තරගාවලිය පිළිබඳව කතා කරද්දී තව විශාල තරගාවලියක් මේ නාලන්දය ලකුණු 261 ලබාගත් විලාශය පැහැදිලි. කැපිපෙනෙන ඉනිම් දෙක දිනුවර 78යි පන්දු 104කදී ඒකම අක්මිමන ලකුණු 79යි පන්දු 73කදී විශේෂයෙන්ම අග්ගිසෙ ක්‍රීඩා කරපු ප්‍රනෑන්ඩු සහ රත්නායක දෙපළ යම්කිසි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අත්‍යවශ්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු 20ක වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා දුන්නා නාලන්දා ඉනිමට. අතරේක ලකුණු 22ක් සටහන් වුණා. වයිට් පන්දු මං හිතන්නේ සියල් වයිට් පන්දු සහ නිපන්දු නම් වාර්තා වුණේ ලකුණු 22ක් ප්‍රතිවාදීන්ට ලබා දී තිබෙනවා. ආනන්දේ ඒකේ සැලකිලිමත් විය යුතුයි මේ ක්‍රීඩකයන්. පන්දු යවන්නන් පන්දු යොමු විලාශය පිළිබඳව ඔබට පෙන්වන්න සතුටින් මේකෙන් විකට් දෙකයි ලකුණු 24කට ක්‍රීඩකයෙක් අපි කියමු බටුගහගේ විකට් දෙකයි ලකුණු 24කට. ඊට පස්සේ ජයරත්න අන්තිම ඕවරේ විකට් දෙකක් ලබා ගත්තා ලකුණු 52කට. ඒකම කිත්ම විධාන පත්‍රිනත් පන්දු යවන අවස්ථාව අපි දැක්කා. කෙසේවත් ලකුණු 261 ලබා ගන්න එක වළක්වන්න බැරි වුණා. යම් සටන්කාමී ඉනිමක් බව සඳහන් කළ යුතුයි. ලකුණු 52ක් ලබා ගන්න තිබුණා ජයරත්නගේ ඉනිමේ. ජයරත්නගේ පන්දු කරේ ලකුණු 54ක් ලබා ගන්නවා නයිනායකගේ පන්දු කරන්නේදී. ඒකම මාකේ විට අපි දැක්කා ඔහු යව් පළමු පන්දුවෙන්ම විකට්වක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ මුලින් පන්දුවේ විනායි විකට්වක් ලබා ගත්තා තමයි. නමුත් ලකුණු 22ක් ගෙන් පැහැර ගැනීමට සමත් වුණා විශේෂයෙන් නාලන්දාව. එතකොට අපේ අද දවසේ මම හිතන්නේ මේ තරගාභිය ආනන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාමය පස්සේ මේ සීතෝර තරගය දින 4ක් තිස්සේ මේ සංවිධානය කරනවා. ඉතින් මේ සංවිධායක ඒකාබද්ධ කමිටුවක් ඉන්නේ. එහි භාණ්ඩාගාරිකව අපි කැඳවා ගත්තා පොඩ්ඩක් කතා බහක නියැලෙන්න. 1987 නාලන්දාවේ නායකත්වයේ දරුවේ ඔහු කුසල් ඩිසිල්වා. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මම හිතන්නේ මේ දැන් සියල්ල නිමා වෙලා ටිකක් සැනසුම් සුසුමක් කරන්න පුළුවන් දැන් අදින් පස්සේ කියලා විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම මගේ කාර්යභාරය අදින් පස්සේ තව වැඩි වෙනවා මේ භාණ්ඩාගාරික හැටියට. ගිනුම් සම්පූර්ණ කිරීම ඇතුළු අනිත් වැඩ කටයුතු රාශියක් මේ තරගාවලියෙන් ඔබට ගිහිල්ලා තව මාස ගානක වැඩ කොටසක් තියෙනවා මේ
මේකේ මුදල් හරියට අපි ඔඩිට් කරලා විගණනය කරලා ඒවා බාර දීලා විද්‍යාල දෙකට සම්පූර්ණ ලාභය සමව බෙදලා දෙන්න තියෙනවා. මේක මේ සමස්ත විද්‍යාල දෙකටම මේ ලාභය බෙදලා දෙන්න වෙනවා. විද්‍යාල දෙකටම සමව බෙදලා දෙනවා. ඒ මුදල ඇත්තටම විද්‍යාල දෙකේම ක්‍රීඩාව දියුණුව සඳහා තමයි ඒ යොදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රිකට් පමණක් නෙමෙයි. සිසු ක්‍රීඩාවන්ටත් මේකෙන් ලැබෙන මුදල් ආයෝජනය කරන්න අවස්ථාවක් ඇත්තටම 80%ක් තමයි අපි දෙන මුදලෙන් ක්‍රිකට් වලට යොදාගන්නේ. ඊටු 20% පාවිච්චි කරන අනිත් ක්‍රීඩා දියුණු කිරීම සඳහා. උදෙසා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ අතරතුරේ තරගය පිළිබඳව කතා කරලා අපි දැක්ක හොඳ සබඳතාවක් වෙනවා. අක්මීමන සහ දිනුවර අතර ලකුණු 140ක සබඳතාවක්. ඒ ඔබට දැකීමට සලස්වන්නේ ඒ අවස්ථාව තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම නාලන්දාවට තමන්ගේ පැත්තට තරගය අරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මුළු ඕවර් 10 දී විකට් 3ක් ඇද වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ක්‍රීඩා කරන මේ දෙපළ එකතු වෙලා හතරවෙනි විකට් ඔස්සේ තමයි මේ සම්බන්ධතාව ගොඩනගන්නේ. ඒ පසුබිම අනුව තමයි ඒ සවිමත් භාවයේ මාවත ඔස්සේ තමයි ලකුණු 260ක් ලබා ගන්නට අවශ්‍ය කරන මඟ දෙපස පිළිලවන්නේ. නොබියව ක්‍රීඩා කරපු දිනවල සාක්ෂි මේ දෙතනටම මට පිළිත් විතර ශතක ලබා ගන්න තිබුණා. නමුත් කලබල වීම නිසා සමාජාත කරන්න බැහැ කියලා විශ්වාස කරනවා. එසේ වෙනත් ඕවර් 50ක හොඳින් ඒ කියන්නේ උන්ට අවශ්‍ය හටන්කාමී ඉලක්කය කරා යන්නට හැකියාව ලබා ගත්තා. අපි බලමු කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඒ ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය කරන ලකුණු 261 ලබා ගන්න. ආනන්ද විද්‍යාල මොකද කියන්නේ බව දැන් පැරණි නායකයෙක් හිටියට මේ ලබාගත් නාලන්දාව ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවත් එක්ක ඇත්තටම නාලන්දාව අපි සැලසුම් ගත කරලා තිබ්බ විදියට ගියා නම් අපිට මම හිතන්නේ තව ලකුණු 20ක් 25ක් වැඩිපුර ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබ්බ. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී අපි ආරම්භයේදී අපි පොඩි පසුබෑමකට ලක් වුණා. කඩලු 3ක් දැවි යෑමෙන් රන්මිත් සහ නෙමිදු අතර ඉතාමත්ම හොඳ ඉතාමත්ම පරිණත ඉනිම් දෙකක් තමයි ක්‍රීඩා කළේ. ඒ තුල අපිට හොඳ පදනමක් ඇති වුණා. යම් කිසි ලකුණු 280ක් පමණ යන්න. ඒකෙන් නැවතවරක් අපි ආනන්ද පන්දවන්න නැත්තරම ඒ අවස්ථාව ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට වාසිදායක විදිහට දෙන්න දැවි යෑමෙන් පසු නැවත ලබා ගැනීම සඳහා ආනන්ද පන්දවන්න නැත්තරම සමත් වුණා. 261ක් කියන්නේ ඇත්තටම හොඳ ඒ කියන්නේ ෆයිට් කරලා ගහලා ගන්න ඕන. ඒ නිසා සටන්කාමී ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ අවසන් වශයෙන් ඔබේ ගහන්න ඕන. ඉක්ුත් වර්ෂත් එක්ක සස්තා බලද්දී මේ වර්ෂයේ මම හිතනවා තවත් දියුණුවක් වෙනොත් මේ තරගාවලිය සහ මේ තරගය විශේෂයෙන් ඉක්ුත් තරගයේදී අති විශාල පිරිස් පැමිණියා සහ වෙනදට වැඩි ජනකාය තරග නැරඹීම සඳහා පැමිණියා වුන් විනෝද වුණා සහ මේන් ඒ කියන්නේ වෙනදට වැඩි අපි කිව්වොත් ලකුණු 955ක් දින 3 ඇතුළත ලබාගත් පිටිකරුවන්ගේ දක්ෂතා කැපිපෙන්න විකට් 22යි ලබා ගන්න හැකියාව ලැබුණේ. මේවත් එක්ක සංස්ථා බලද්දී ඉක්ුත් වර්ෂත් එක්ක සංස්ථා බලද්දී මේ වසර ගැන ඔබ සෑහීමකටපත් වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සංවිධායක කමිටුව ඒකාබද්ධ සංවිධායක කමිටුව මීට වසර 3කට පෙර තමයි අපි ආරම්භ කරේ. ඒ ඉඳලා අපි හැම වසරක් සඳහාම ගිය වසරට වැඩිය අපි සංවිධානාත්මක කිරීමේ හැකියාවක් අපිට ලැබුණා. ඒ වගේම අපි මේ වසරේදී මේ වන් ඩේ මැච් එක කියන්නේ එක් දින තරඟය වෙනම ව්‍යාපෘතියක් හැටියටත් මහා තරඟය වෙනම ව්‍යාපෘතියක් හැටියට තමයි කරේ. ඒ දෙකටම අපේ විශාල ආදී නාලන්දිය අනුග්‍රහකින් බවතුන් අනුග්‍රහක බවතුන් සැලකිය යුතු පිරිසක් පැමිණ තිබෙනවා කිසිම පැකිලීමකින් තොරව. ඔව්. ඒ කියන්නේ ගිය වතාවන් එක බැලුවොත් ඒ වතාවෙත් මම මේකට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු නිසා මම හිතනවා ගිය වතාවට වැඩිය සැලකිය යුතු අනුග්‍රහකින් ඔවුන්ට මම හිතන්නේ ඒන් ප්‍රතිලාභ සහ වාසිත ප්‍රචාරක වාසිත අතුණක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඇත්තටම අනුග්‍රහ සියයට වැඩිය සංඛ්‍යාවක් මේ පාර අපිට මේකට අනුග්‍රහය දැක්වුවා. ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වය අපිට විශාල සහයෝගයක් වෙනවා මේ ක්‍රීඩාව මේ
මට්ටමින් පවත්වාගෙන යන්න සහ අවසානයේදී මේ පාසල් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්ට පාසුකම් සලසන්න මේ මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ මුදල පාවිච්චි කරනවා. මම භාණ්ඩාගාරික හැටියටත් ඒකට මහිල ජයවර්ධන උපාලි ධර්මදාස සභාපතිවරුන් හැටියට අපේ කමිටුවේ සියලු දෙනාම අපි ටිකට් එකක් අරගෙන තමයි මේ තරගෙට නරඹන්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි කිසිම කමිටු සමාජිකයෙක්ට කිසිම ආහාර වේලක්වත් නොමිලේ දෙන්නේ නැහැ. මමත් පෙරෙන් සංසයකට ගිහිල්ලා තමයි කන්නේ. ඉතින් ඒව තමයි අවසන් වශයෙන් කාටද ස්තුති කරන්න ඕන ඔබට? මම මේ තරගය ඇත්තටම සංවිධායක කමිටුවේ සභාපතිවරු දෙන්න ඇතුළු විශාල දායකත්වයක් දක්වපු සියලුම විද්‍යාල දෙකේම කිසිදු ලාභ ප්‍රයෝජනයක් බලන්න නැතුව ලබා ගන්න නැතුව තමයි ඇත්තට මේක තමයි අපි හදපු මේ සංස්කෘතිය මේ කමිටුව තුල. ඉතින් මම අපිට උදව් කරපු සියලුම කමිටු සමාජිකයන්ට ඒගොල්ලන්ගේ විශාල කැපකිරීම කරා. ඒ වගේම සියලුම අනුග්‍රහයක බෞද්ධ ඒ වගේම මේකට සහභාගී වෙලා මේ නාලන්දාවේ ක්‍රීඩාව ආනන්දාවේ ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ දායකත්වයක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් මම සියලුම දෙනාට සහ මාධ්‍යට ඇතුළු සියලු දෙනාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඔබ සුති කුසල් ඩි සිල්වා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුවේ සභාපති නාලන්දාවේ නේද? ක්‍රිකට් තාක්ෂණික කමිටුවේ සභාපති වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ නාලන්දේ. නාලන්දා. ඒකබද්ධ කමිටුවේ කියන්නේ ආනන්ද නාලන්ද සුලෝහිත සංග්‍රාම සංවිධාන ඒකබද්ධ කමිටුවේ භාණ්ඩාගාරික කුසල් ඩි සිල්වා අපි කතා කරේ. ඉතින් සීමිතවර තරගය 49 වෙන්න එහි මුල් අර්ධය මුල් ඉනිම නිමවටපත් වුණා. නාලන්දාව පන්දුවට පහර දුන්න ලකුණු 261ක් ලබා ගත්තා. ඒ 261කට පිළිතුරු සැපීම සඳහා මේ ඊළඟ අර්ධය පළමු ඊළඟ ඕවර් 50 ආනන්දේ පන්දුවට පහර දෙන්නේ ওই ආකාරයෙන්ද කියලා අපි තරගය ආරම්භ වූ සැනින් ඔබත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Schools Rugby is back. The Dialog Schools Rugby Knockouts 2026 ignites the season. Defending dreams or shattering rivals? Who's claiming glory in 2026? Watch the action live on Dialog Television, Dialog Play, and ThePapare.com. Schools Rugby Unleashed. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. පැරසිටෝල් අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call 07661999299. Layers Eka doubling, flavors blasting. Inside Eka bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double A delight. Everything doubling. On
Honor X90 සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් රිදින ආදරයයි මගේ Honor X90 එකයි දෙකම unbreakable. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Cricket match fun. Prima kottumi tiyanaka. Prima kottumi fun tamai. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපි සැවේ. මේ පාරත් හතර අතට දෙනවා අපි වැඩේ. Prima kottumi fun tamai. ක්‍රිකට් සීසන් එකේ සිංගර් TV20 නැවතත්. ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න ලොකු සයිස් එකේ සිංගර් TV එකක් අතම ගෙදර ගෙනියන්න. ඔන්න ඔහොමයි ලොකුවට ක්‍රිකට් බලන්න. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pattu enna rasa kanna blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare Rasa pattu ena Maggi Papare blast. From Nestle. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Sampath Bank. We present your future. It's the 49th limited overs encounter. Ananda College versus Nalanda College. The lights are on here at Sinhalese Sports Club. The very first 50-over match which is being played under lights. The first ever big match to be played under lights here at the new SSC, the newly installed lights here. Nalanda College, having won the toss, elected to bat first, made 261 runs. The back of two brilliant knocks by Nemindu Akmimana and Ranmith Dinuwara. Dinuwara made 78, Nemindu Akmimana made 79.
Their partnership was 144 for the 4th wicket. They were struggling early on, 3 down, but then that partnership really brought them back. Their first 3 wickets, 25 for 3. Their last 6 fell for 60. Here are the wickets. That was the first wicket. Nadul Jayalat, brilliant catch by Nainayaka. It was Manamperi. It was clean ball by Batugahage. This was a brilliant ball. The first up for Lithum Vijay Kumara. The partnership was ended by Captain Kitmavidana Patirana. That was the Nalanda captain, Pamudita. Run with brilliant knock by Dinura, but he too perished against the bowling of Jayaratna. Mihin Soisa, he too didn't make much contribution, but nevertheless it was a brilliant direct hit to end Anusara's innings. Dunita Anusara. The last man was Hasit Ratnayaka. He too was dismissed in the very last ball of the first innings. 2 runouts in the end. Not bad. I think they were good on that. That's it. Batugahage 6 overs, 2 for 24. He did the early damage. Sharad Jayaratna, 2 wickets in 2 balls. He's the only major bowler who bowled his 10 overs. The other being Vijay Ratna, 2 for 52. Jayaratna, he just got some control on that. But I was a bit disappointed that Kitma Vitana Patirana could not pick more than 1 wicket. There you see they were 25 for 3. Then that 144 run partnership loved them to get back into the game, and they somehow continued to add runs and put up a decent score of 261. Yeah, see, that last wicket partnership that gave them 24 runs was also crucial when you think that they got past 250 and got to 261. 22 extras, that's 13 wides and 1 no ball. So they have bowled, Ananda bowled 14 deliveries extra. That helps to get a total of this nature. See, live from the SSC Grounds at Maitland Place on ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel, which is also showing the Inter-Club Clifford Cup knockout final at the moment. That's happening. Big story there too. So this is the great spectacle of the Battle of the Maroons in Colombo under lights for the first time. This is a historic occasion, and the forerunner for the 50th one-day game coming up next year. Yes, indeed. Nalanda boys out in the middle, led by Osanda Pamudita. I'm sure they'll be very confident in defending this 262. Here are the Ananda openers walking out. Danidu Sella Peruma and Nethula Edirimana, 2 players who are in great form. Edirimana, a record-breaking 165 century in that big match last week, and Sella Peruma missed out on a century. I think the Nalanda skipper will be a very confident one. He knows that if he controls proceedings, the Ananda batters would be put under tremendous pressure. But on the other hand, there are no great terrors on this wicket, and if you make up your mind and play the ball on merit, I think these 2 batters have the skill to give them a good start and give their team a lot of hope. Osanda Hettiarachi, the Nalanda skipper. Yeah, Pamudita will start off proceedings, the captain.
bowled really well in that 3-day encounter. Apart from his bowling, I think Damit, his captaincy will also play a crucial role. How he uses the bowlers, the partnerships, the pairs that he would use, and how he would pressure the batters with his field placements. I think that all that will play a vital role in this final outcome. Idrimana, he's got a 68-run innings in that limited overs tournament played earlier in the season. The batter was very eye-pleasing and he's going just one slip in place for Idrimana. Hamudita doesn't have much pace behind him, but still he relies on bowling wicket to wicket, good line and length, and some seam movement down to ThePapare. He's got a score of 82 as his best, 2 half centuries in the limited overs tournament. A healthy average of 50 plus for the left-hander. The Ananda vice captain facing up to the Nalanda skipper for the first delivery in the reply. Yeah, these batters will enjoy the ball coming on to the bat in these conditions under lights. Great occasion. Pamudita has got 5 wickets in the limited overs tournament. This left hand right hand combination, need to see through this power play. That's a good sign, hitting it the middle of the bat. You need to give the right sort of message to your dressing room too. Yeah, lovely pictures here from Sinhalese Sports Club grounds. First ever day-night 50-over game. Yeah, I'll congratulate you on behalf of your team, Damit. It's a wonderful effort that you do to promote sport in a big way. Neatly put away for a couple of runs. ThePapare, he gets off the mark. What these two players will bring to the table is good running between the wickets, Haritha, which is very important in 50-over cricket, especially when you're chasing 262. Yeah, I think you need to tick all the boxes if you are going to win this game. Hemanta Bodeju, on-field umpire, very experienced all-rounder. And an experienced umpire too. This one, police officer Deepal Gunawardena. I think I should say former. Loud appeal by the Nalanda team. Movement of the seam. Here's the replay. Wicketkeeper was very much interested in it. Dinuvara
Good leave. Yeah, you mentioned that he will bowl from wicket to wicket, keep good line and length. That's exactly what the Nalanda skipper did. End of 1 over, Ananda 3 without loss. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. That is it all. අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call 0766199 If you're just joining in on this live coverage of the 49th Battle of the Maroons, the limited overs encounter. Opening bat, opening bowler. Lithu Wijekumara will start off proceedings from the tennis court end. It's a historic occasion, the first ever day-night limited overs encounter between these two schools, prestigious cricketing schools in Colombo, and also the first ever match, the first ever 50-over match to be hosted by SSC under lights, under their newly installed lights. Here's Vijay Kumara. With the new white Kokobra ball, will get some swing early on, especially bowling under lights. Yeah, I think he will do well rather than trying to bowl fast, to bowl well within himself, get a feel out of it. You give Nethula Ediraman some leeway, he's going to punish you. Yeah, it's a nearly capacity crowd, very colourful, very involved. TV umpire Shanta Fonseca has done a pretty good job so far. Yeah, he's from Negombo. Lanky fast bowler who could bat. Edirimana trying to go after Vijay Kumara, but the wise thing would be, Haritha, just to settle down a little, not chase after the wide deliveries, because as we saw, when you're set out there, it's not gonna challenge you much to build your innings, and Edirimana, probably from the 22 players out in the middle, knows it best because of what he did last weekend. Played on top of that. You give a bowler who is struggling to bowl a good line and length with that sort of leeway by playing some rash shots, the pressure will be on you. I think Danindu Sellaperuma did the right thing, walking up to his senior partner and giving him some encouragement. Here are those beautiful newly installed lights here at SSC. That's a second wide delivery from Vijay Kumar in this over. He's struggling. I think the smart thing would be not to try too much, Haritha. With the new ball, you don't have to try too much. Just have to make sure you put in the right areas. Yep. Coming from the head coach, Nuan Soisa, you can even go across seam. That's a much better delivery from Vijay Kumara.
A little bit about the Tinura Makavita ability. This is the right arm version. The other one was the left arm version. That's a beautiful stroke from Edirimana Pamudita. What a valiant effort by the captain. Didn't time it that well. There was not much pace on the delivery, but there you go. That's what you need. That's how you lead by example as the captain. Yeah, he had bowled the first over. He's supposed to bowl another over after this. Oh, that's commitment. A+. Outside edge, just a single. 5 runs came off Vijay Kumara's first over. Ananda 8 for none. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotor. Call 0766199 Layers Eka doubling, flavors blasting. Inside Eka bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double-layered delight. Everything doubling. We have already shown you That's very good running between the wickets again from Edirimana and Sella Peruma. Played it with soft hands. Edirimana saw the deep fielder was still on the way to the ball, and they capitalized on it. Had the much needed runs early on. Yeah, I remember you mentioning that what you can see between these two is good running between wickets. We have already shown you the two on-field umpires and the television umpire. Let me go through with the other officials. Match commissioner is Kamal Indrajit. Match referee is Manoj Mendes. And Asanka Nanayakara is the fourth umpire. Umesh Anjana for Ananda and Chintaka Munusingha for Nalanda. The Manchi Savory, Manchi Kume rice cracker, the savory packs all available here at the Battle of the Maroons and at all leading supermarkets. So make sure you all grab those Manchi Savory crackers, Kume, the rice crackers. Ideal while watching these big match games throughout March. The rice cracker, savory, great celebration, great for anyone from any age. Once again, Edirimana. What he'll do, Haritha, is he'll try and rotate the striker more often. Yeah, after looking, I think this is the right approach. You mentioned about CBL, promoters of sport, promoters of taste. Thank you for coming on board. Historic game. First ever Battle of the Maroons. One day big match under lights. Kept low. Again making the batter play. That's the fourth umpire, Asanka Nanayakara. Yeah,
Umesh Anjana for Ananda, Chintaka Munusingha for Nalanda. On the scoreboard, they are the scorers, official scorers. Ishanka Udayanga is helping us. Nasela Sandurwan is the one who is preparing the DLS. I don't think it's needed today. Making the right connections. 3 overs, 11 without loss. Anand in reply. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. That is it all. අභියෝගයට අභියෝගයක්. Vijay Kumar. That's a very good delivery. Just keeping it outside the off stump. Getting Edrimana to come forward. Try and get him to do a mistake. There you go. Brilliant delivery. It's the line. You can leave it, but dot balls will also matter. He asking rate 5.5 or thereabout. Getting everything right is important for the batters, for the bowlers. Good to know, get to know. That's what it's all about. Wonderful stuff. The atmosphere is absolutely electrifying. Beautiful. Edirimana. He has class written all over it. We saw how good he is with the red ball, Haritha. Now we're seeing how good he is while batting against the white ball under lights. Was well on top of it. Poor bowling from Vijay Kumar, and he got what it deserved, a boundary. Not much pace, a lot of room for the batter. Still you got to play the shot, and he was right on top of it. Yeah, he'll give a lot of again, this time down the ground. It gives the right message from the middle to the rest of the batting. There's runs to be made, bat sensibly. Yeah, you spoke about the atmosphere here at SSC. It's amazing, and it's good to see plenty of old boys, well-wishers, friends, families, everyone enjoying the Battle of the Maroons, the limited overs encounter under lights on a perfect Saturday evening. What better place than coming here at SSC Grounds, enjoying good cricket under lights. Great facilities provided by Sri Lanka Cricket and Sinhalese Sports Club. Down the leg side, that's the first delivery from Vijay Kumar to Sella Peruma. He'll have to make sure that he doesn't bowl on either sides of the wicket. Yeah, that's the idea. He's supposed to bowl a good line and length. But if you start bowling all over the place, you're going to give the batters a free hit. This is just more than cricket, Dami. It's a social event. Yes, indeed. That's what you get from the big match season here in Sri Lanka. Quite unique thing in the cricketing world. 4 overs completed. 17 for Ananda College.
අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. පැරසිටෝල් අභියෝගයට අභියෝගයක්. ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. Yeah, big match season is March madness. No wonder you go crazy when you see all this and experience all this. If this run chase is successful, that's a lot of good cricket for these schoolboys. Beautifully cut away from Sella Peruma, and that's going to be his first boundary. If Ananda College are to chase this, then these two will have to score the bulk of the runs. Haritha. I thought a good knock from Kitna Vidanapatirana was also going to be a crucial part. You know, I'll take it from you. Bulk from these two. With his field setup, Haritha, he doesn't have any field saving the boundary in the leg side. So what he's doing right now is just bowling outside the off stump, not allowing you to attack the stumps. When you're not attacking the stumps, it's very hard to get wickets, Haritha. That's what he's doing with this field setup. Yeah, he will also try to choke the batter by not giving him a free rein. I don't know whether that is exactly the strategy that was given to him by the coaching staff. But he knows what he's doing. He's very economical comparatively, the Nalanda skipper. He has the height advantage, Sella Peruma. Yeah, he's technically correct, and he's got the knack of scoring big. He's got a 500 also, Sella Peruma. In official books, he's got a 500. So he's a man who can chase this down and win this PDS Kularatne trophy for Ananda College. They're maintaining a decent run rate. No need to be in a major hurry. No loss so far. There's a huge advantage as far as the psychology goes. One fine day, a lot of people of that age would be watching them probably. Almost chopped on that time, Sella Peruma. End of 5 overs, 22 for none. බුක්කලා පික් මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy 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 mood එකේ young then pick me එකේ වාසිම right එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික් මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික් මි. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. පැරසිටෝල් අභියෝගයට අභියෝගයක්. Ananda lead the one-day series 27-15 with 6 matches not producing results. That's the support staff of Ananda College closely
watching this run chase. Bowling change from Osanda Pamudita. It's Anusara, Dunita Anusara will be bowling from the tennis court end, and he'll come round the wicket to the left hander. He's got two fielders down in the leg side, so he'll attack the stumps. There you go. He'll be asked to bowl wicket to wicket. Anusara. He also spoke about how good Anusara. We spoke about how good Sellappuram can bat. These two, Edirimana and Sellappuram. Yeah, his temperament is also good. He's a good stroke player. He can hit the ball well. Malcha Fernando running in front of Govindu Manamperi. Yeah, you mentioned about the coaching staff of Ananda, Kalum Fernando, Daranta Menerigama, Lakshan Hevage. A lot of experience. Trying to compare with Nuan Soiza for Nalanda, aided by Nimantha Piris. Brilliant shot, well balanced. Once in a lifetime opportunity for these youngsters to play under lights here at Sinhalese Sports Club. If they are to play next year, they'll get that opportunity once again. But nevertheless, they're not used to this much yet. They need to make their heads right and think like you're batting inside the nets. Beautiful timing from Sellappuram. He doesn't need to run for it. Pure timing and placement. Yeah, I'll tell you, a lot of people will keep this live coverage archived. You know? Can always watch the replay of this live coverage on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel, along with on the OTT platform, Dialog Play app also. This time, just a single for Sellappuram. They are growing in confidence, playing with increasing authority and confidence too. This is the Grand Maroons tent. They've increased the number of tents also, Haritha, just because of the game being played under lights, which is very good to see. You'll get so many other names coming in when the 50th one is played next year. Book your coverage. They are not discussing cricket, surely? Ananda 29 for none at the end of 6 overs. Pain can pause your active life. Get the all-new Woo Pain Relief Spray for fast, long-lasting pain relief. "29 without loss at the end of 6 overs for Ananda College. It's been a steady start for Ananda. The important thing is they haven't lost a wicket. And Ananda Pamudita now the captain coming in.
Ediriman and Sela Peruma, both the batters just settling in nicely here. Haven't really had any chances being offered to Nalanda College as well. So they've been in control, but it's important, as commentators before us mentioned, that these two batters settle in nicely and score that bulk of runs. Right, so 6.1 overs, 29 runs on the board without a loss. And joining with me in the comm box is Mr. Milinda Weerasinghe, who is the group head of marketing at Melbourne, and we're proud to announce that Melbourne has joined hands with the Battle of the Maroons. And welcome to the comm box, Ms. Milinda. Thank you, and good evening. Good evening. So, how has been the match so far? So, you have been enjoying the match? Yes, I think Nalanda have batted first, put down a good challenging score. I think both the teams are giving a good fight. I think it's a very equal game right now, and tremendous to see both the schools are playing a nice game under lights for the first time, and Melbourne to be partner again with the Battle of the Maroons is one of the great occasions for us. Yeah. And indeed, especially coming into this one-day game, the first ever day and night game, the Battle of Maroons history, 49 years of history. Now this time it chips up in the air, and oh, is it taken? My goodness, that's a good catch. Well, good is an understatement. That was an amazing catch from the fielder. Also the Pamudita, the captain, gets the breakthrough. Ediriman chips one up in there, and I think it'll be worth to have a look at that take. Vijay Kumara, what an amazing catch that was to get rid of the Centurion from the 3-day game. Let's have a look at that again. Chips it up in there, running in hard, and there we go. Brilliant, absolutely brilliant. Had to dive in front, and he just made it look so easy, and the captain gets the breakthrough. Is a crucial moment in this game. Nethule Ediriman, the informed batter, is gone for 12, and Ananda College now 30 for the loss of 1 wicket. Packed with nutritional grains for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Well, 30 for the loss of 1 wicket. We were talking about how important it is for these two openers to carry on this good start, this steady start they had, but now they've lost the informed batter. Nethule Ediriman in the 7th over, and in comes the captain from the previous year, Nainaka. Ashinsha Nainaka, 19 matches, is the highest score of 41 in this season. Pressure, he's under pressure, let me tell you. In front of a packed crowd, chasing down a target of 260 plus. You lost your informed batter, and he's coming in at number 3, an experienced campaigner, just what Ananda College need at this stage of the game. So we're talking about the partnership. So tell us more about this partnership between Melbourne. It's a well-known household brand in Sri Lanka over the years, and has been an established brand for many years in Sri Lanka. And joining hands with the Battle of the Maroons, what does it mean for Melbourne? Yes, I think Melbourne is a very well known. Everyone knows Melbourne, and we are known for our DNA quality. And gone, there we go. 2nd wicket on the trot. It's Osanda Pamudita. I'm sorry to interrupt, but that's an amazing delivery once again from Osanda Pamudita right outside the off stump. And Nainaka, the first ball, he was forced to poke at that delivery. Let's have a look at that again. There we go. Just outside the off stump, and there we go. Wide outside the off stump, and a good take from the slip fielder. 2 in 2 for Nalanda. They're all in. Ashinsha Nainaka, he's gone first ball. 30 for 2 now, Ananda. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය
මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. 30 for 2, 6.5 overs. Must be a happy man from Nalanda College. Obviously captained the side in 2006. This is Sharada Jayaratna, the new batter in 6 matches, 13 runs. Yes, I think I believe Melbourne brings a fortune for one side. It seems a couple of wickets are down. But yeah, memories go back to 20 years when I captained. Fortunately, we end up winning. But I think the standards have been improved to an international level, and we already see some international level cricket that is being played by both the teams. So it is a pleasure to see as a past captain and as an old boy, as well as a proud sponsor. Right, so here's a hat-trick ball from Ananda College. Jayaratna Sharada on strike. Works around the legs this time. There will be no hat-trick. It will be just a single. That's a really good over from Ananda College. That's the end of the over. 7 overs done. 31 for the loss of 2 wickets. Blast, blast, make a flavor blast. Flavor blast, make it Papare blast. Pop to win the Rasakanda blast. Hoina item, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, make it Papare blast. Flavor blast, make it Papare blast. Blast, Maggie Papare. Rasa pattu ena Maggie Papare blast From Nestle. 2 down all of a sudden, Ananda College. Now you've been part of the Battle of the Maroons over the years, and if I'm not mistaken, you played 3 big matches. Yes. So tell us about your fond memories from those days. I mean, that is the best memory that you can have in the school time. Played for 3 years, been in the team for 4 years actually, and I think we've been fortunate to win 3 times back to back at the time of playing. But more or less, it's the brotherhood that we still cherish those memories. The players that we played with is Dinesh Chandimal, Dilshan Munavira, Madhav Varnapura, Ashan Priyanjana. So very proud to see that they gone to a national and international stage, who are as good as our brothers who have been played on the field together. Going down the memory lane, I think what cricket has already been given to Anand and Nalanda are great citizens and good sporting personalities. So I think it keeps upholding that value year on year. And if I ask you like this, what do you think is the most cherished memory? And we've been playing the big match for 3 years, and we've been playing first 11 for 4 years, if I'm not mistaken. Yes. So what do you think? So in short, I think my last game here I played 50 over. So I was fortunate to pick up 3 wickets for about, I think, 20-25 odd runs, and taken the team into the victory lane. So I think that still pictures my memory whenever I come to SSC, and that is something that I will always keep with me. That's wonderful to hear. That's a good delivery. Asking the question, and well, the captain, or I beg your pardon, the umpire, certainly took us by surprise. I thought he raised his finger. Right, so let's have a look at that again. That's a piece of a delivery. And there we go, everyone appealing. Oh, there we go, the umpire just signaling with the players not to charge on. That's nicely done. Yeah. That's a good delivery once again. Now, look, getting into the Melbourne, joining hands with the Battle of the Maroons. Now, being the group head of marketing at Melbourne, when it comes to marketing aspect, what do you think the impact is heading into this Battle of the Maroons, joining hands with us? I think firstly, it really close to Melbourne in terms of what we believe in quality. So this is the number one quality to colleges
and the cricket encounter that we see. So that is something that's why we've chosen, and also what we believe in, inspiring goodness. So wherever we go, not in even cricket, may it rugby, may it in other sports, we have been keep on inspiring the youth to be goodness and contribute to the nation. So that's what Melbourne believes. And on commercial point of view, I think this pulls a lot of crowd, and it can be youth, it can be past students of the college, and lot more people. It's a feast that a brand can be take part of, and we are proudly being partner with Nutrifix, one of the newest brands which is designed for the youth to provide energy in the new style. And Melbourne and Melbourne Yahaposha has been there with the school children and the youth in providing the protein power that requires to do their sports and their daily activities. So we are very happy and proud to be part of this encounter. This is our third year that we have been joining hands. Amazing to see the crowd. The organizing has been amazing, and we really believe this will go strength to strength from Melbourne to the Battle of the Maroons. Now Melbourne, not only they sponsor or join hands or form those partnerships with the schools cricket or the Battle of the Maroons, but when it comes to cricketing community in wide, you've been involved in numerous levels. Even if you go to the international level, the national teams and everyone, you've been partnering up with them. Yes, we have been partnering and sponsoring the national team as well. So we've been supporting them when the sponsors are not even coming forward to the team that requires the support. So we are always being behind inspiring the goodness in every form, national, international, or it can be even the school level, or wherever we get the opportunity, we really keep on backing that the idea and the theme to be spreaded across the country. So Melbourne always believes quality and the goodness, so that is why we are being partnered with this encounter. And how important do you think, or what sort of inspiration has been there for Melbourne to join hands with, now as you correctly mentioned, Melbourne has come into support cricketers at different levels, whether it's international level, whether it's domestic level, and now even in schools cricket. So what's the inspiration that have taken you to take up that challenge to be partnered with cricket at different levels across Sri Lanka? I think there are twofold. So one is Melbourne really believes in youth in the country. So they are the ones who've been taking it forward, and Melbourne is proudly backing wherever youth being partnered with. Secondly, as you know, Melbourne is not a national company, it's a global or a multi-regional company. We do a lot of exports to about 40 countries, and we are having a big partnership that brings a lot of money back to the country with the partnership of Reliance and Melbourne together. So that's where it inspires us to go to the international level in terms of partnerships and sponsorships and driving that connection together. So Melbourne's vision is to be a regional global brand, and these are our first steps to go there. That's very inspiring to see that sort of a plan that you've made out to make sure that from step by step you go into that international level. And of course Melbourne has already gone into that international markets, and of course the Sri Lankan brand going into that international market is always a proud moment for us as well, white Sri Lankans. Now tell us a bit about this Nutrifix, the newest product I believe that have been put into the market, and we've had the privilege of enjoying some Nutrifix as well over the course of the 3-day match as well. So tell us a bit about this product. Yes, I think we are strongly believe in innovation, and again I am saying innovation is for the youth, is we are focusing on. So Nutribar, or a cereal bar, is a lifestyle snacking that we have entered to. So this is full of goodness, and we backing with very much of good quality products, good ingredients, and a nutrition health that requires to fuel the energy of the youth. So this is something you can enjoy in the morning, evening, before a game, after a game. So something that everyone can enjoy in a nutritious way. With the
commentators enjoyed a good Nutrifix as a pleasure about it, yeah. Right, so it's been an absolute pleasure to have you here with us, Milinda Veerasinghe, who's the Group Head of Marketing at Melbourne, and most importantly, was the captain of Nalanda College back in 2006. So it's been an absolute pleasure and an honor to have you with us today. Thank you for joining us. Thank you and welcome. Yeah. බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy, 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 happy mood again. Young dan pick me again. Fasima ride. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. Pick me එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. Pick me. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Dio 125 with H Smart Technology. More power, more fun. You want to have fun? Good evening again, Oshada. Good evening, Dimata. Anandians got off to a decent start, and all of a sudden, Osanda Pamudita, the captain of Nalanda College, doing the damage. It's an absolutely wonderful cricket. That catch, the very first catch, was outstanding. That's an international level catch. Beautiful pictures coming in from our drone camera. The Colombo skyline, always a pretty sight. Yeah, Nalanda College, the captain. That's what he always does, even throughout this season. If you look into the statistics of Nalanda College, it says that he has scored the bulk of runs and he has picked up wickets. And he's been there with the team. He's been there actively out there in the middle, captaining the side, scoring bulk of runs, picking up wickets. And at the biggest stage here, he has certainly delivered once again with the ball in hand. He delivered well with the bat in hand in the 3-day game, and now coming to make that impact with the ball in hand. At the time where Nalanda College, nothing really worked out for them during that phase. You know, the first 6 to 7 overs, the two openers were comfortable out there. They were well set, got the boundaries here and there, but Usanda Pamudita came in and picked up a couple of wickets in the same over, back-to-back wickets, and that's really shows the character of the captain. Absolutely. And all of a sudden, Anandians are very slow. The current run rate is at 3.47, which requires to be at 5.65. That's the damage the Pamudita have done. That's the impact he have made on Ananda College batsman. Sharada Jayaratne, just 2 runs off 14 balls, and the party goes on no matter what. Oh yes, that's what matters for them out there. The party continues. Taking a small shuffle onto his off stump, Jayaratne has faced 15 deliveries now, and that's something that I've noticed. Whenever that ball pitches outside the off stump, he has taken a small shuffle across the stumps to get to that line of the delivery. And that sometimes is a good thing, because if you look at the wicket of Nainayaka, he was poking at that delivery outside the off stump, and his base was he took his stance, he took his guard on the middle stump. So he was poking at the delivery outside the off stump. But what Jayaratne is doing, there we go, is taking that small shuffle across. That gives easy access for the delivery outside the wide outside the off stump. 10 overs done, 33 for 2. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. අපේ ක්‍රිකට් වෙනම රහක්. හෝල් කළේ අපේම විදියට. ලෝකයක් වින්ද සීමා පහු කළ පාරවල් දිනුම් පැරදුම් මැද සතුටයි වැදගත්. අපේ මච්චි. අපේ ක්‍රිකට් ඒකමයි ලෝකෙම දන්න රස. The first power play is done. Ananda just 33 runs for 2 wickets. That's the signal for the power play 2 by the on-field umpire.
So the Pamutita back into the attack. The captain, the man with the sword, the one who did the damage. Sela Peruman Jayaratna should look to settle down in the wicket and start getting some runs. Drives it this time. Wants to, but just a single. Yeah, Nalanda College would be pretty disappointed with that shot selection, knowing that there is a fielder down in the deep in square leg. He ended up playing just the kind of delivery that, you know, forced him to play that shot. It came in straight onto the pad, was trying to work that ball onto the onside, but took the aerial route, which was a cardinal mistake there from Nalanda, but nothing to take away from that. I mean, that was a brilliant take from the fielder, Vijay Kumar. He came in, had to cover some ground, came rushing in, dived forward. My goodness. That's a brilliant take, and that's the kind of catching, you know, what it takes to, you know, bring a wicket when nothing is working in favor of you. Got to pull out that kind of a stunt to make sure that you know, the team gets into the game, and that's exactly what the fielder Vijay Kumar did. And then the follow-up delivery from Pamudita. Couldn't have asked for a better delivery like that. I mean, outside the off stump, knowing that Nainaka would be, you know, sort of enticed to play that shot on the offside, and having that slip fielder as well. Not an express bowler by any means. Also, the Pamudita just runs in very gentle medium pace, but his line and length has been very, very accurate, and that has certainly, and he has certainly reaped the rewards for his consistency with the ball in hand. Yeah, definitely. After the power play one, Anandians had been 38 for the loss of 3 wickets, and Anand stands at 33 for the loss of 2. 1 wicket in hand, 5 runs behind. And we spoke about the wickets. You have to give it to that young man. That catch was absolutely wonderful. Jai Vikrama. Nalanda needed wickets, and he knew that he has to take that catch. Brilliant effort. Sharad Jayaratna, just 2 runs of 19 deliveries. Wonderful bowling. Good lines, not giving room to the batsman, keeping the batsman tight. And everything, suddenly everything goes right for Nalandians. I mean, when you lose a couple of wickets early on, especially in quick succession in the same over, it just naturally pushes your game into a more defensive mode. And I think that's what Ananda College are trying to do. But have to take the lessons from Nalanda, how they came back. As you correctly mentioned, at the end of over number 10, they were 20 odd runs for the loss of 3 wickets. We'll talk about this in the next over as well. 11 done, 34 for 2. Elephant House Lemonade. Sambat Bank. We present your future. Introducing the Keel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in 1 pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimiris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Keel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. Anusara. 3 overs bowled, 7 runs. Pretty decent, pretty economical. Now, we spoke about how Nalanda recovered, and like you correctly said, that is exactly what Anandians should be. That should be the conversation in the dressing room right now. They have to re-strategize. Now, of course, keeper Vidana Patirana is yet to come in. However, Sharad Jayaratna and Danidusela Peruma needs to hold on in the wicket, get some runs, and stabilize the inning.
for Anandians. That is exactly what they should be doing, in my opinion. Short pitch delivery up in there. Ah, it's gone all the way for a maximum. Sela Peruma gets a good connection and he gets it all the way for a maximum. Much needed boundaries for Ananda College. Anusara just trying out a short pitch delivery, and Sela Peruma says, thank you very much. Look at that. Beautifully connected. Came on to him and punished. Thank you very much indeed. That's a half a dozen. Much needed half a dozen for Anandians. Release that pressure that they had. Well wide this time. Shouldn't have played that. Shouldn't have looked to play that even. Exactly what happened to Nainayaka going off. Look at that. It's way wide. See, yes, that 6, absolutely brilliant. But I'm sensing a big sign of urgency from Ananda College. And if we are solely to take the lessons from Nalanda College, because they recovered well, they didn't show any sense of urgency. Driven nicely. Obviously, if the ball is there to hit, you gotta hit it. No questions about that. But that particular shot to that wide delivery from Anusara just tells us that bit sense of urgency in the minds of especially Sela Peruma. He got to be careful. He needs to understand that 41 for 2 in the 12th over, chasing down a total of 262. You got to play that long innings. You got to play that kind of an innings that will take you closer, much closer to that to this total of 262. And Sela Peruma certainly has that ability. We were told that during an under-13 match, scored in excess of 500 runs. We're talking about an individual score, 500 plus runs. So that shows the ability of Sela Peruma to play a long innings, and that is exactly what Ananda College need at this stage of the game. Also, I think that's what pressure does to batsmen. They're looking for runs. They want to go after the ball. All they need to understand is that they need to stabilize this innings. That is the most important thing. If they want to at least challenge the score Nalandians put up on the board, they need to stabilize their innings. That's exactly what Jayaratna and Sela Peruma should be looking to do. We're coming to the last ball of the over. Driven in. Just a single. 12 overs done. Around the 42 for 2. Elephant House Lemonade. ලකුණු 42යි විකට් 2යි 13 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙහිවින් සුබවාදී සහ ධනාත්මක සිතිවිල්ලෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. සෙලා පෙරුම විශේෂයෙන් කැපී පෙනෙනවා. ඔහු ප්‍රහාරය අත්හැරියේ විකට් දෙකක් දෙවි ගියත් අපි ඒක තමයි දැක්ක විශේෂත්වය. ජයරත්න අනෙක් අන්තයේ සිට ලකුණු දෙකක් ලබාගෙන සිටිනවා. ඒක කමක් නෑ. මොකද ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන පිටිකරු එදිරිමාන්නගේ දෙවියාම පිළිබඳව වුන් එහෙම කනස්සල්ලට පත් වෙන ගතියක් පේන්නේ නැහැ.
ප්‍රහාරයේ ඒ අයුරින්ම ඔවුන්ගේ අදාළ ලකුණු සංඛ්‍යාවත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ 5.79ක් ලබා ගත යුතුයි. නමුත් දැන් 3.53ක් තියෙනවා කියන්නේ එච්චර තාම මේ ආරම්භක හරිය අපි ඉන්නේ. ඒකෙත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හසිත් රත්නායක නේද? ඔව් කැලුම වමතින් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා කැඳවන්නේ පන්දු වීම සඳහා ලකුණු 42ක් සාමාන්‍ය ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අපි දැක නාලන්ද කණ්ඩායමත් මේ වගේ අඩියක ඉඳලා තමයි ඔවුන් ලකුණු 260ක් දක්වා තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව ඔසවා ගන්නට සමත් උනේ. හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ශරත් ජයරත්න පන්දු 21ක් තුල ලකුණු 2ක් ලබාගෙන සිටිනවා. දැන් ඔහු පිටියේ සැහැණ වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔහු දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ලකුණු වේගයේ වැඩි කිරීම ආරම්භ කළ යුතුයි. නමුත් හොඳින් පන්දු යවනවා. රත්නායක හැදවීමේ ප්‍රධාන හේතුව එක තමයි විකට් පන්දු යවන්න නාලන්දය මේක ලකුණු 261ක් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා. මුලින් යම් ප්‍රමාණයකට නාලන්දය මැඩපවත්වගෙන හිටියා. නමුත් කෙසේ වෙතත් උන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ලකුණු ඉලක්කය ලබා දී තිබෙනවා. ආනන්දයට ලකුණු 260ක් ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම අකිස්සේ ක්‍රීඩා කරපු පිටිකරුවන් දෙදෙනාම දැන් හොඳින් පහරවල් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 20ක් විතර එකතු කරලා දුන්නා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් හැටියට තමයි ලකුණු 261 බවට පත් උනේ. මේ ඇතැමිට අපේ ගුරුතුමියන් විය හැකි තරම් වේගයක් නැහැ පහරේ. ඒ වගේම හොඳ පන්දු රැකීමක් දනිදු සෙල්ලම් පෙරුම මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේදීත් ලකුණු 96ක් ඔහු වාර්තා කරගන්න සමත් වුණා. මේ තරගය තුලදී දැන් ඔහුට සැහෙන ලොකු කාර්යභාරයක් පැවරිලා තියෙන ඔහු තමයි දැන් මේ ඉනිම ගොඩනගලා තියෙන පිටිකරුවා. දිගු ඉනිමක් ක්‍රීඩා කිරීමේ වගකීම සෙල්ලම් පෙරුමට තියෙනවා සහ ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. දැනට එහෙම නෑ. නමුත් විකට්ටුවේ තැන්පත් වීමට තමයි තැත් කරන්නේ. ඒක තමයි අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කිරීමට තැත් කරන්නෙම නෑ. මෙන්න මේ ෆ්ලික් පහර සාර්ථකයි, ලස්සනයි. එක ලකුණක් එකතු කරගන්නවා. ඒ 27 වෙනි ලකුණ දනිදුගේ ලකුණු 45යි පන්දු වර 13ක් අවසානයේදී ආනන්ද කණ්ඩායම කඩලු The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 07661999299. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. පැරසිටෝල් අභියෝගයට අභියෝගයක්. මනම්පේරි කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වීම සඳහා. කෙසේ වෙතත් දැන් තමයි මේ උත්සවශ්‍රීය ආත්පස පැතිරි ගොස් තිබෙන්නේ. දැන් සැලකිය යුතු ජනකායක් මේක හිපිටිම සැනකෙලියක් බවට පත් වෙනවා. දිවා රාත්‍රී තරගයක් බවට පත් කිරීමම අතිශය කාලෝචිත තීරණයක්. මොකද සෙනසුරාදා දවසක් ආනන්ද නාලන්ද ආදී ශිෂ්‍යයින් සහ ඔවුන්ට යාබද හිතවතුන් හිතවතියන් දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් පොඩිහිටියන් සියලු දෙනාම එක මොහොතක සාදමය අවස්ථාවක නුවන් සොයිසා සතුටින් යම් සැහැමකට පත් විය හැකි තත්ත්වයක් බලාපොරොත්තු වූ තත්ත්වයට වඩා කෙවිඳු මනම්පේරේ හොඳ පන්දුවකින් ආරම්භය සටහන් කරන වමතින් මද වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ අවසන් තරගයේදී ඔහු කඩලු 3ක් දවා ගන්නට සමත් වෙලා තිබෙනවා. මේ වෙලාවේදී මේ වමත් පන්දු යවන්නගේ කැඳවීම යම් සාර්ථකත්වයක් යම් පීඩනයක් ගෙන දෙන්නට ඉඩකට තිබෙනවා ආනන්ද පිටිකරුවන් තිබෙනවා. පොදුරට විශේෂයෙන් පායින් ආක්‍රමණයකදී විශේෂකරු නිහඬව සිටින්නේ මනම්පේරි සෙල්ලම් පෙරම තමයි ඔවුන්ගේ මං හිතන්නේ විකට්ටුව ඔහුව දවා ගැනීමට තමයි මේ සියලු උපක්‍රමයන් භාවිත කරන්නේ. ෆුල් ටොස් පෙනෙන විදිහට උපක්‍රමය කඩුල තුලට පන්දු යැවීම වගේ විය හැකියි. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසින් පන්දු පැමිණි. යෝකර තමයි උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ ඔහු යෝක පන්දු යැවිය හැකි
ක්‍රීඩකෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. කෙවිඳු මනම්පේරි නාලන්ද වෙනුවෙන් මද වේග පන්දු යවන්නේ දකුණතින් සෙල්ලප්පෙරුම තමයි මේ ආක්‍රමණශීලියා. ඔව් අපි දැක්ක මහා තරගෙත් උට ඔහු සියලු පහරවල් වලින් සමන්විත ක්‍රීඩකයෙක්. තමයි කෙසේ වෙතත් තම පාසල වෙනුවෙන් හිතේ වැඩෙන දජය. ඒක තමයි මුළු හිතින්ම තමයි ඒක ඔය වකවානුව කරන්නේ. මොකද පෙත් අතීතයේ සිහිපත් වෙනනේ. මහා ක්‍රිකට් සනකෙලියක් ඒ වගේම පළමු දිවා රාත්‍රී තරගයේ සුලෝහිත සංග්‍රාම ඉතිහාසයේ මේ නිසා ඊටාත්ම වැදගත් මේක ක්‍රීඩකයන්ට වගේම නරඹන්නන්ටත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. අපි දකිනවා මේ ක්‍රීඩාංගණය වටා තිබෙන ප්‍රේක්ෂකාගාර තුළ සෑහෙන තරම් ලොකු විනෝදයක් ඔවුන් ලබා ගන්නවා. විවිධාකාරයේ ඉසව් මේ ජම්බෝ පීනට්ස් කියන වර්ග කීපයක් මොකටද කැම්පේ? මේ හනි රෝස්ටඩ් එක රසයි. පොඩ වෙනම රසක් තියෙනවා. කාලා බැලුවා? ඔව් ටිකක් කාලා බැලුවා. හොඳයි හැමෝටම කියන්නේ උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. try කරලා බලනවා කියලා අපි කියන්නේ. තවත් ලකුණක් පීනට් සම්බන්ධයෙන් නේ? ඔව්. පීනට් විතරක් නෙවෙයි දැන් හැම එකම ලකුණක් පවා ස්ථානගතකොට try කරලා බලන්න. උත්සාහ කරලා බලන්න. මම හිතන්නේ සෙල්ලප්පෙරුම නම් තව ලකුණු මම හිතනවා 7ක් 8ක් ලබාගෙන පන්දු 10ක් විතර ක්‍රීඩා කළොත් සම්පූර්ණ ඔහු නතු කර ගන්නවා මේ පිටියම. ඊට පස්සේ ඔහුව නවත්වන්න බැරි වෙයි. ඔහු කියන විදිහ තමයි කරන්න වෙන්නේ. නර්තන ශිල්පිනියන් වර්තමානයේ මහා තරඟවල මොනවද දක්නට නැත්තේ? ඒ සියල්ලම තිබෙනවා. ඒක නිසා තමයි මේ සියල්ලෙන් අනුන සැනකෙලි සිරියක් බවට පත් වෙන්නේ. හොඳ පාද චලනයක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුගේ පන්දු පැමිණ මුණ ගැහුනේ. හොඳට ඕවර් ස්ටම්ප් එකට ඇවිදලා මේ නර්තනය අපි වගේ එක්කෙනෙක් කරොත් අපිට ජිම් යන්න එහෙම ඕන වෙන්නේ නැහැ. හරිද? හරිද එහෙම තමයි ඒක දෙතියා බලාගෙන ඉන්නේ. පන්දුවර 14ක් අවසන් ලකුණු 46 කඩලු 2යි දැන්. Introducing the Kiel's Crest Snack Platter. 4 delicious varieties in one pack. Mini Kievs for cheesy fans. Naimiris bites for Daya lovers. Chicken nuggets for crunchy cravers. Fish fingers for crispy snackers. Kiel's Crest Snack Platter. A tasty treat for every gathering. අර්ධ වශයෙන් ඒ වේගය තමයි ප්‍රශ්නය. ඔහුට අවශ්‍ය වේගයෙන් පන්දු. නමුත් රත්නායක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා හිමි පන්දු යන බවක් තමයි පේන්නේ. ඒවර තරමක් ගුවන්ට මුසු කළා පන්දුව හසිත් රත්නායක හොඳ උස පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා ඔහුට හොඳ තැන්වල පන්දුව පතිත කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. left arm leg spinner කෙනෙක් ඔහු වමතින් පන්දු යවන්නේ. එතකොට මේ 15 වෙනි ඕවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 47යි තාම. හැබැයි මම හිතනවා විකට් නොදී 20 වෙනි ඕවරේත් එක්ක ගමන් කිරීම තමයි ප්‍රධාන පරමාර්ථය. උන් ක්‍රීඩා කරන විලාසයෙන් සහ දේහ භාෂණයෙන් අපි දකින දේ ඉදිරියට ඇවිත් ආරක්ෂිත. හරක් කලබලයක් නෑ. ජයරත්නට තිබෙන්නේ හැකිතරම් සෙල්ලම් පෙනුමට අවස්ථාව සලසා දෙන්නයි. මොකද ඔහුට පන්දුව හොඳ හැට පේනවා. මොකද පන්දු 43ක් මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි ජයරත්නට දැන් පේන්න ඕන පන්දු 25කට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. ඔව් කැලුම් කලින් කිව්වා වගේ ජයරත්න තාම try කරනවා ලකුණු ගන්න. හොඳ පන්දු රකින්නන් සැලැස්මක් තිබෙනවා නාලන්දේ. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකටම බෝල් කරනවා. ඒ වගේම තමයි පේන්නේ. එක ලකුණ නවත්තන්න හොඳ සැලසුමක් තිබෙනවා නාලන්ද කණ්ඩායමේ. ඒ තුල තමයි පීඩනය ගොඩනගන්නට ඕන උත්සාහ කරන්නේ සහ මේ පන්දු රකින්න ඉතා හොඳින් ඒ ආවරණය කිරීම සිදු කරනවා. තව 215ක් අවශ්‍යයි පන්දු 35යි පන්දු දෙකක් තුල. හොඳ බෑකප් එකකුත් තියෙනවා පිටිපස්සේ. ඒ කියන්නේ ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කලා පිටිපස්සේ. හොඳ පන්දු කරනයක් මේ හොඳ ඕවරයක් මේ යවන්නේ. තාම මේකේ එක ලකුණයි. එක ලකුණයි. හසිත්ගේ පළවෙනි පන්දු වාරයේ ලකුණු 3ක් විතරයි ගත්තේ. මේ පන්දු දෙක මේ අවසාන පන්දුවේ බලමු මොකද කරන්නේ කියලා. කියන්නේ ලකුණු පූර්ව
දිහා බලමින් පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා කරනවා නම් ඉගෙන ගත යුතු දෙයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා පාසල් ක්‍රීඩකෙක් හැටියට. ලකුණක් ලබා ගන්න උත්සාහයක්වත් ගත්තේ නැහැ. පන්දුවර 15ක් අවසන් ලකුණු 47යි කඩලු 2යි දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy 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 mood එකේ young දැන් පික්මි එකේ වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න. පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන්නේන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි. Hot and spicy fun hit එක ගන්න අපසවේ. මේ පාරක් හතර අතට දෙනවා පිටේ. ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි. Sampath Bank. We present your future. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. Is your heart set on to have fun? Do you want to have fun? Presenting Deal 125 with H Smart Technology. More power, more fun. You wanna have fun? Celeste on Uber Eats and Picnic Market. Just Celeste it. Introducing Dettol Cologne Fresh. 12-hour freshness powered by a bold, musky fragrance. Stay fresh, stay ready. පන්දුවර 15ක් අවසන් ලකුණු 47යි කඩලු 2යි මේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට වාර්තා කරලා තිබෙන්නේ සෙල්ලප් පෙරුම දනිදු සෙල්ලප් පෙරුම පන්දු 43කින් ලකුණු 29ක් ලබාගෙන දැවීගේ ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වුණේ නිතුල ඉදිරිමාන ලකුණු 12කට සහ ආශීෂ නයිනායක පළමු පන්දුවෙන් දැවී ගියා ඔසුදු පමුදිත නායකයා තමයි මේ තරගයේදීත් මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී වගේම කැපී පෙනෙන පන්දුවේමක නිරත වුණේ. එතකොට මේ ඔසන්ද පමුදිත හිටිය ආරච්චි නේද විකට් දෙකක් ලකුණු 16කට ලබා ගන්නවා. ඔහු තමයි මේ නායකත්වය දරමින් ඉදිරියෙන් සිට ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒක විජය කුමාර් අනුසාර රත්නායක විශේෂයෙන්ම ඕවර් දෙකක් යවුව ලකුණු 4යි දුන්නේ. මනම්පේරි එක ඕවරේ එක ලකුණයි ලබා දුන්නේ. දඟපන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි ආධිපත්‍යයක් තහවුරු කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම වමත් පාදඟ පන්දු යවන්න. ඔහු සම්පූර්ණ පෙරමුණ අරන් තියෙන බව පෙනෙන්නේ. මොකද ඔහුට කිසිදු පිතිකරුවෙක් අනවශ්‍ය පහරක් එල්ල කරන්න තැත් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විශේෂත්වය. නමුත් අපි දන්නේ ඒකට හේතුව සෙල්ලප් පෙරුම සෙල්ලමක් බවට පත් වෙයි දන්නේ පොඩ්ඩක් වෙලා විකටුයි රැදී සිටියන් පස්සේ. ඒවලත් පිටේ ඉන්න කෙලින් පතිත කරන්නේ පන්දුව. නලන්ද පන්දු යවන්නන්ගේ නායකයා නලන්ද නායකයා පන්දුවාර 6ක් Tamanගේ අවසන් කරලා තියෙනවා. ඒකට තවත් පන්දුවාර 4ක් විතරයි ඉතිරි වෙලා තිබෙන්නේ. මේ නිසා දැන් නලන්ද කණ්ඩායම තරගයට අවතීර්ණ වෙන්න නම් තවත් පන්දු යවන්නෙක් කඩුළු ලබා ගන්න පන්දු යවන්නෙක් පැමිණිය යුතුයි. මේ ජයරත්න ලකුණු 3ක් ලබාගෙන ඒකාන්තයක ඉන්නවා. පන්දු 28කට මුහුණ දෙන්න. හැබැයි ඔහුත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන දැන්. මේ ස්ථානගත කිරීම සහ මේ පහරේ ජවය නැතිකම මම හිතන්නේ සෙල්ලප් පෙරුමට ඔහු කොමරේ ලකුණු 30ක් කියලා ඔහුගේ නම ඉදිරියෙන් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙනවා කියන්නේ එක්තරා උත්තේජනයක් ලැබෙන අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. පිතිකරුවන් හුඟ දෙනෙක් පිළිබඳව සහ අපිත් පිතිකරණය නිරත වෙලා තියෙන නිසා ලකුණු 10 20 30 කියන්නේ ඩබල් ෆිගර්ස් මේවා තමයි මම හිතන්නේ කොහොමද ආත්ම විශ්වාසය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා භාවිත කරන්න කියන එක. 30 සීමාවට ආවා කියන්නේ 50 පේන මානයට
අර 20 ගණන් වල ඉන්නකොට පොඩි චකිතයක් තියෙනවා හිතේ. හැබැයි ලකුණු 30 සීමාවට ආවා කියන්නේ දැන් T20 වල නම් ලකුණු 30ක් කියන්නේ ලකුණු 50ක්. ඔව්. අනිවාර්යෙන්ම. ඒවර එල්ල කළ දෙසට නෙවෙයි පන්දුව ගමන් කළේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලැබෙනවා ශාරද ජයරත්නට පිටත අග්‍රේ වදින පන්දුව තමයි ඇදී යන්නේ. ශාරද එකේ ලකුණ ලබා ගැනීම දැන් සෑහෙන වැදගත්. මොකද ඔහු පන්දු 28ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ලකුණු අඩුවීමේ පීඩනේ එන්නේ සෙල්ලම් පෙරුමගේ පැත්තට. අනිවාර්යෙන් සෙල්ලම් පෙරුමට තමයි විකට් බාර දී යුත්තේ හැකිතරම් විකට් අතර දුවලා. මොකද සෙල්ලම් පෙරුම තමයි ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ. පටන් ගන්න ඕන දැන් මෙතන සිට. මේ 16 වෙනි ඕවරේ සිටින් තාම ලකුණු 49 ලකුණු 50 ලබා ගත්තට පස්සේ මොකක් හරි වෙයි. මේ මොකක් හරි වෙන තත්ත්වයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම සිංහයාට බයයි නංගිය වගේ තමයි සිංහයා අන්තිමට නංගිට බයයි. තවත් ලකුණක් කරා ප්‍රතිමාරු කරගන්න සෙල්ල පෙරමටයි ලකුණ අයත් වෙන්නේ. ගෙවිඳු මනම්පේරි තමන්ගේ දෙවන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවාරය එක ලකුණකට සීමා කරගත්තා. දැන් අර ලකුණු 50යි මේ මුහුණු වල ලියවිලා තියෙනෙත් ඒමයි. මම විශ්වාස කරනවා මේ ඇත්තටම සතුට කියන එක කොච්චර ක්‍රියාශීලීද කියන එක තමයි පේන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලයේ කර්ණවට තව ලකුණු 212ක් අවශ්‍යයි. පන්දුර 34 පන්දු දෙකක් තියෙනවා හැබැයි. ලබාගත යුතු දල වේගය දැන් ලකුණු 6 ඉක්මවා යනවා. මේක කණ්ඩායමට පිටිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයන්ට තරමක පීඩනයක් එන්න දෙන සාධකයක්. තාමත් ස්ථානයක් කියන හිදැස හොයාගන්න හැකියාවක් ලැබිලා නැහැ ජයරත්නට. පන්දු 30කට මුහුණ දීලත් ඒක තමයි කරන්න ඕන. මම හිතන උපදෙසත් අඩු ගානේ ලැබෙන්නත් උන. ඩිෆෙන්ස්ම ගහලා හරියන්නේ නැහැ. රන්ස් ගහන්න ඕන. අන්න ඒකයි. දැන් මේ ලකුණු 50 ලබා ගන්න පන්දුර 16ක් භාවිත කරලා තියෙනවා. හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුවක් නැහැ. ගන්නවා. බෑක්වර්ඩ් ස්ක්වයර් එක දිසට යන්නේ පන්දුව. ශාරදකින් දැකපු අර පොසිටිව් පහරක් තරමක අවදානමක් තිබුණා. නමුත් මෙන්න පුනරූපණේ තවත් මැනවින් පන්දුව පිටට ලබා ගන්නවා දනිස් නවලේ වගේම ස්ථානගත කිරීම හොඳයි. ඉහළින්ම පහර එල්ල කළේ නැහැ. ඔහු යම් පාලනයක් සහිතව තමයි පහර එල්ල කළේ. සමගින් පන්දුවර 16ක් අවසන් ලකුණු 51යි කඩලු 2යි. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 07661999299. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. පැරසිටෝල් අභියෝගයට අභියෝගයක්. ඔන්න X9D සැබවින්ම unbreakable. මගේ ක්‍රිකට් දින ආදරයයි. මගේ ඔන X9D එකයි දෙක. හසිත රත්නායක තමන්ගේ තුන්වන පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නේ. ආනන්ද ඉනිමේ 17 වෙනි පන්දුවාරය. මමත් පාදක පන්දු යවන්න. නැවතත් ඒවර පන්දුව ස්ථානගත කළා. එක ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගත්තා. දැන් ශාරද ලකුණු සොයාගෙන යනවා. මේ left arm leg spin. ඔව්. කියන්නේ වම පාදංග පන්දු ගන්න කිව්වම සමහරුන්ට පොඩ්ඩක් තරහ යනවා. ඒ මොකද ඒගොල්ලෝ උන්ට මුණ දීලා ඇති. වමත් පාදංග පන්දු යවන්න කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එක සමහරුන්ගේ මතයක් මේක. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒක නිවැරදි වචනය left arm orthodox කියන එක කියලා. හැබැයි අර සාමාන්‍ය වහරේ අපි කියනවා මේ පාදංග පන්දුව දඟ කැවෙන අතර තමයි වමත් පන්දු යවන්නගේ පන්දුව ස්වභාවයෙන්ම දඟ කැවෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඕෆ් ස්පිනර් කෙනෙක් left handed එයා leg spinner බවටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් සිද්ධාන්තය. ඒ කියන්නේ මේ වර්තමානයේ විවිධාකාර වදන් භාවිත කරනවා. දැන් අපි පුල් පහරට ඉපුවම ස්ටොක් ස්විප් කියලා කියනවා. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ එක අවස්ථාවකදී මේ සිංහලකරණය කරන්න තැත් කරා එක කාලෙකදී අපේ මේ හෙළබස පිළිබඳව අතිශය මේ නැඹුරු වෙලා ඉන්න පිරිසක් අපිට ඒව ඔය මේ වදන් භාවිතේ වැරදි සම්පූර්ණක සිංහලකරණය වෙන්න ඕනේ. ඒක එතකොට විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්න ස්ථාන පවා. එතකොට තමයි ප්‍රශ්නේ මතුවේ. ඒක ෂෝට් ලෙග් කිව්වද කොට කකුල්, ෆයින් ලෙග් කිව්වම මරු කකුල්, එතකොට ස්ක්වයර් ලෙග් කිව්වම බකල් කකුල්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් මම අහලා තියෙනවා ලිස්සන්නා සහ ලුහුටන්නා. ඒ ගලිනේ ලුහුටන්න. එතකොට මේ අපේ මෝස් ස්පිනර්ට දකුණු අතින් පිටදඟ පන්දු යවන්නාට ඒවල තිබුණා සුරත් භ්‍රමණ පන්දු යවන්න.
එතකොට වමතින් දඟ පන්දු යවන්නට වමත් භ්‍රමණ පන්දු යවන්න. ඉතින් ඕවා පාවිච්චි කරා නම් ඉතින් මේ කනතිල්ල කියන එකත් භාවිත කරන්න එපා කියලා පොර මඩල කියලා භාවිත කරන්න කියලා අපිට කිව්වා. ඒ අවස්ථාවේ මමත් බඳුල වරනපුරත් තමයි විස්තර ਵਿਚාරී හිටියේ. බඳුලයි ඒක කියලා පෙන්නුවා. සුරත් භ්‍රමණ පන්දු යවන්න පන්දුව කිලිම පොර මඩලින් යවුවා. ඒ අතරේ පිටිකරු කොකු පහරක් ඇද බෑව. කොකු පහර කියන්නේ මේ හුක් පහර. ඇද බෑව කියන්නේ පුල් පහර. පිත්තේ නොයදුණු පිත්තේ නෙත්තිය වැදුණු පන්දුව ලුහුටන්නා සහ ලිස්සන්නා මැද්දෙන් හතරේ සීමාව ඉක්මවා ගියා. දැන් ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේ පොඩි හුවකුත් ආවද මන්ද? ඒ කාලේ. මේ භාෂාකරණය පිළිබඳව රස කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතීතය පිළිබඳව හොඳින්ම දන්නා කෙනෙක් සහ භාෂා භාවිතය පිළිබඳව අපි දෙන්න මමත් හරියටත් ඒ වැඩමුළුවේ හිටියා. නේ? ඒ අතීතය ගැන මතක් කරනවා නම් ඉතින් කොහෙන්ද කිලවර විද්‍යානේ ඕවර් 17ක් අවසන් ලකුණු 61යි. ඔන්න ලකුණු 60 සීමාවට ඇවිත් තියෙනවා. ඔව් මේ කතාබහේ යෙදෙන අතරවාරයේදී ආනන්ද කණ්ඩායමට අවශ්‍යම කරන 4 පහරවල් දෙකක් ලැබුණා. ඒ දනිදු සෙල්ලම් පෙරුමගේ සහ ශරත් ජයරත්නගේ පිටින් දැන් 61යි 2යි පන්දුවර 17ක් අවසන්. දහටවෙනි ඕවරේ ආරම්භ කරනවා. අර සිද්ධිධාමය සිදු වුණේ විදු 1991 92 කාලේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී තමයි සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් විස්තර විචාර කරේ. ඕන්මයි ආවරණය කරෙත්. ඒක විශේෂයෙන් මේ මොහොත මතක් කරන්න ඕන. මම හරිත එතකොට විශාල පිරිසක් හිටියා. බන්දුල වර්ණපුර අශෝක අඩිසෙල්වා, කමල් දේශප්‍රිය, ජයන්ත වීරසිංහ ඇතුළු මේ ඈපසිංහ මහත්මයා, පාලිත අයියා ඒ පිරිසම හිටියා. ඒගොල්ලෝ තමයි මේක එහෙම වෙනස් කරන්න උත්සාහ කරනවාද කියන ප්‍රශ්නාර්ථයට ගියේ. නමුත් එහෙම කරන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මේ දැන් ඇත්තටම ස්ක්වයර් ලෙග් කියන එකට බකල් කකුල් කියලා කිව්වොත් එහෙම මේ පුදුම එකක් නේ. දැන් හුක් පහරට කිව්වේ කොකු පහර. පුල් පහරට කිව්වේ ඇද බෑව. කොකු පහරක් ඇද බෑවා. මේ දේවල් කිව්වනම් මම හිතන්නේ කාටවත් ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා. බොහොම රසබර අතීතයක් තියෙනවා සහ ඔබ භාෂා භාවිතය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳින් දන්නා කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම ජයරත්න මනම් පේරි පන්දු යවන්නේ. ජයරත්න ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි ඇත්තටම. සෙල්ල පෙරමුණ ලකුණු 36යි. දැන් ජයරත්න ක්‍රමක්‍රමෙන් Tamanගේ රිද්මයට එනවා. ලකුණු 10ක් ඔහු ලබාගෙන ඉන්නේ 18 වෙනි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී. සෙල්ල පෙරමුණට අවශ්‍යයි ඔහුගේ සහයෝගය. ඔවුන් දෙදෙනා දැන් ක්‍රමක්‍රමෙන් ලකුණු වේගය වැඩි කළ යුතුයි. කිත්ම විධානපතිරණ තමයි නම්දරු සහ බලාපොරොත්තු සහගත පිතිකරුවා ආනන්ද කණ්ඩායමේ නායකයා. මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව හඹා යාමේදී තවත් ලකුණු 201ක් ලබාගත යුතුයි ජයග්‍රහණය සඳහා. තව මේ ආනන්දේ හෝ නාලන්දේ සමාජිකයෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය විස්තර විචාරය සඳහා. එතකොට මහාචාර්ය විනය විතාරණයන් නෝබෝල් පන්දුවට නෝබෝල් පන්දුව කියන්නේ නැතුව නිපන්දුව කියලා හඳුන්වා දුන්නා. කොහමරි තරගයකදී ඔහුට අවස්ථාවක් ඔහුගේ සෙෂන් එකේ අවස්ථාවේදී දිගටම නිපන්දුව තමයි ගියේ. ඔහුට මුකුත් කියන අන්තිමට ඔහුට නිපන්දුව කියලා නම වැටුණා. එන්නේ නැතුව අත්හැරියා. මතකද? නම කිව්වොත් එම හොඳ නැති ඉඳ නිකන් ඉන්නවා. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. හොඳ පන්දු දෙකක් ඒ අවස්ථාවේදී කෙවිඳු මනම්පේරිගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. එවන විනිසුරෝරයා වෙතට යොමු වෙන අපි බලමු සිදුවේ කියන කාරණේ පිළිබඳව. Fairly ready. Can I have the best side on angle, please? Can I have the opposite angle, please?
foot is grounded and wicket is broken. I'm ready to make my decision. Focus the light, please. පහසු තීරණයක් ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කරගන්නට දරපු උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තමාගේ සීමා ඉරේ රැඳී සිටින්නේ දනිදු සෙල්ලප්පෙරුම. සෙල්ලපෙරුම දැන් ඔහුගේ අත දිග හරින්නට ඕනමයි. 20 ඕවරේ තෙක් මං හිතන්නේ ඔහුට යම්කිසි සත්‍යාවක් ලැබිලා ඇති. තවදුරටත් විකට් එක රැඳී සිටිය යුතුයි කියන එක. හොඳ ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් ඉක්මන් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා. දැන් 6.25ක් ලබාගත යුතු දල වේගය. පන්දු වර 18ක් අවසන් ලකුණු 62යි කඩලු 2යි ආනන්ද කණ්ඩායම. Let's Tatoes. Let's Tatoes. Tatoes and aluk penumakin, cheesy barbecue salsa, tomato russin. Let's Tatoes. $62 for 2 after 18 Ananda in reply. They are behind the required run rate. 6.25 is the required run rate. Just about trying to get to 3.5 runs and over on the maintained run rate. Sarath Jayaratne 35 balls 10 runs. Here's Santul Wijayaratne. He was out first ball. He's taken 7 wickets. He'll have to do a lot better than that. Danidu Sellapperuma. This is a key knock from the Anand opener that would make a difference for their reply. I'm joined by Janik Jasurya, who is the founder, managing director of Celets, who is a major sponsor in the first ever historic battle of the Maroons in Colombo. Day-night one-day encounter. Welcome on commentary, Janik. Thank you for having me. I must first ask you about the rugby. Sia won or what? Unfortunately, I couldn't follow right now. Yeah, they were leading some time ago. About 10 minutes later, great game against Havelocks. Janik, mind you, played rugby for the school by the sea at Mount Lavinia, and a very prominent part. But your involvement with this big match has been quite striking. Just talk us through thinking and having the experience of this wonderful spectacle. So, I mean, it started off with Celeste wanting to get involved with school cricket. And we started off by initially getting involved with the Royal Tommy and Battle of the Blues. And we naturally. So 2 years there. Yeah. And then after that, we wanted to see how we can expand into the other big matches. Brilliant hit by Sharad Jayaratne. He took a long time getting set, but looks like he's coming to the party. Brilliant hit. 73 for 2. Yeah, sorry. Yeah. So then we wanted to try out expanding to other big matches, and then we really wanted to come into the Battle of Maroons. And it's been a fantastic opportunity here as well. That's what it is. 2 steps right underneath it. Follow through with the shot. Maximum. Brilliant. That's a long hit by Sharad Jayaratne. Yeah, your whole concept of Celeste is so novel to this part of the world. Thank you. Yeah, so it's quick commerce, right? So quick commerce is something that's quite new overall. It's growing quite fast globally, but mostly in this part of the world. So Celeste right now is the only one who operates 24 hours and delivers in 30 minutes at the same price as any supermarket. That's quick. For you to get this vision, which is now a major mission, then surely, I know that as a rugby player you got to decide less than a second on. So what was the story? How were you inspired? So actually I studied hospitality management, and I started a hospitality management company just before COVID. And what happened was, during the pandemic we had to pretty much pivot and start something else.
and what started off as more of a solution during a lockdown during COVID, then later on became more of a business after being a service. Yeah, 19 completed, 73 for 2 Ananda in reply, Jaratna on 16, Sella Perma on a welcome piled 42. Yeah, having said that, to lay the groundwork, I mean, you can have your vision, but to inspire the others, I'm sure you would have had a very good working composition. Yeah, definitely. I mean, for me, growing up in a family where my father is an entrepreneur, learning a lot from him about business, about entrepreneurship has been a great opportunity. Then at home, pretty much every meal, every discussion was about business. And then it was pretty much quite natural for us to become entrepreneurs as we grew up. So right now, I take a lot of pride in trying to see how I can give that inspiration to a lot of young entrepreneurs out there, to give what I learned from my father and what I've learned over the years to others as well. Gave the one umpire, he drops it short on Sella Perma, didn't quite get right on top of it. Ananda getting a move on, and this is a decent partnership. The second wicket fell with the total on 30, so that's 44 runs for the third wicket. Yeah, just getting into that whole situation, Johnny. What is the area that you thought was best for you to flow in this whole endeavor? In quick commerce overall? Yeah, okay. Yeah, whatever. so I mean, quick commerce is still new to me. Yeah, Let me tell you that. So that's one of the things that we want to do in coming on board with these type of events, to get people to understand more and have that awareness coming up. Right? So most people who know and shop with sellers sometimes might not know that we operate 24 hours. Some of them might not know that we're the same price as any supermarket. Some of them might not know that we have the entire range that you get in a supermarket. So we're trying to make sure that that message goes out, so people understand that you can buy pretty much anything you want, get it delivered 24/7 in 30 minutes to your doorstep through your partners like PickMe, and you use PickMe Market. Is this island wide or are you city based? So currently it's more city based, so it's around, in and around Colombo. We are also in Gaul, we're in Siduwa, Vattala, but mainly in and around Colombo. So what's the feasibility of getting into the provinces? I'm not talking rural, but into the provinces or districts? It's definitely on the pipeline. So we are looking at going into other districts and major cities around the country. It goes with a certain flow, with people kind of getting used to having the riders, the delivery and quick commerce becoming a norm in those areas. But it's definitely happening, and we're seeing it grow quite fast. So we will get there as well. When you say this, what comes to my mind initially is not only the manpower, you need to have the in the air short of a field, you need to have the vehicles, the bikes, the lorries or what not. Then you must have the technology, the tabs or whatever. Yeah. So how do you manage all this? Surely. I think it's innovative. It's innovative. How good is it? There's a lot of innovation. There's a lot of technology being used. But I also have a very good team, a very good young team who is quite adamant to get things done. We're constantly on our toes, and everyone loves to take up challenges. How do you inspire this? I'm sure most of them are youth. Yeah, definitely. Yeah. So I mean, right now they love the brand almost as much as I do. So that shows how much of love they have and commitment towards what we do. They don't like anything happening to damage the brand, so they're always quite conscious about that. Anything that we do to really elevate the brand, whether it's an activation or an event like sponsorships like this, they're very keen to get involved and see what they can do, because they take a lot of pride in that ownership that they have for the brand. Yeah, and getting involved in something like this, you add more color, more variety, more innovation, and more zest into whatever you do. We'll come to that after this particular delivery. The last delivery of the 20th over, and Sella Perma will keep the strike crossing over. Total moving up to 78 for 2 at the end of 20. Ananda in reply. Smack Trolley Ceylon up in Nobeta Apima Carter.
හඳුන්වා දෙන Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. Crunchy කට ගැස්මකට Crispy Chicken Thai, Spicy Vibe එකට Spicy Crispy Chicken Shrimp, Share කරන් කන්න Crispy Chicken Popcorn, රස double කරන barbecue sauce සමග Keels Crest Ultimate Crispy Chicken Experience එක. And we are with Celeste, who is the major promoter of this particular historic big match. Were you interested in getting it, or did they come to you because of your product? I think it was a bit of both. Yeah. They also wanted to see how they can bring in young, innovative brands and associate with brands like that. At the same time, we were also looking at how we can work with other matches, other big matches that were doing so well. And you can see how this big match is really changing things, and they're very creative, innovative in the way they do things. So we also really saw a lot of synergy there in getting involved with them. See, you have anyway kept a benchmark when you say you were with the Rolls women. It's the mother of all big matches as they started it. And with that, anybody with your innovation and with your product, with what you have as a venture, as a entrepreneur, what you have achieved. So what's your satisfaction now being involved with it for the first time? I think I'm pretty happy that we did get involved, and we didn't have enough time to do more things that we'd have liked to do because it was something that happened quite last minute. Oh, okay. But we're really looking forward to seeing how we can get involved more in the future, and we build a lot of long-term relationships. Naturally, so because it's a benchmark game next year, definitely, 50th. Definitely, yeah. And I know the 150th Roito is also coming, so you will be much bigger and quite visible around the country. Then by that time, I'm sure, Janik, with your ability to inspire the youth, your brand will be something that everybody will be talking. Thank you so much. You've achieved so much. I think it's a lot of teamwork, like I said. It's been 5.5 years now, almost going towards 6 years. In a short time, we've achieved a lot. I think it's mainly because of that team and the support system that is there. And also, I think we've had a fantastic opportunity to be able to work in a market like Sri Lanka, where we have so much opportunity, right? So much coming from you, that's a huge compliment for the country. I mean, definitely. I mean, some people might look for opportunities outside, but for me, I feel like we have so much opportunity inside. Yeah. Right? So this is the good thing. This is the homegrown stuff, and you want to. What's your immediate next goal? So, like you said before, for us to see how we can expand and get to other major cities in the country, and then see how we can also maybe reduce the delivery time a little bit more. Right now we're at 30, sometimes it stretches out during peak time. India is at 10 minutes. So how can we get somewhere close to that? Yeah. Okay. So thank you very much for joining us. It was a pleasure talking to you. Thank you. Thank you so much for having me. And a lot more involvement with cricket big matches. I'm sure we will have a chat next weekend too. Definitely looking forward to it. Thank you very much. Thank you very much. Janik Jayasuriya, founder of Sellers, one of the major sponsors of this big match. 21 completed. Ananda in reply, 83 for 2. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 0766 199 299. At the moment, Ananda, 83 for 2. Nalanda College playing a wonderful knock out there in the middle with 49 runs in front of his name. And there we go, the 50 for ThePapare. What a way to bring up his half century here. What a time, what a moment. Appreciation from all the players. ThePapare, what a man he is. Made a good knock of 96 in the 3-day encounter as well. And today, under lights, 15 not out from 63 deliveries with 1 maximum and 4 boundaries. Well done, Anuradhapura schoolboy. I'm sure the parents are watching the game, and a whole lot of people in that kingdom country. Well played.
Danidusella Peruma. I remember Damitha saying he and Nethulu Ediriman had to score big if Ananda were going to be successful in getting close to this total or going past it. Nalanda formidable 261 all out in exactly 50 overs. Way more to go for Danidusella Peruma, 50 not out. He has the responsibility to hang out there, stick to its basics and play a good anchor role out there in the middle. The Sharad Jaratna 20 of 46, a very good supporting role from Sharad Jaratna as well. Run rate has been slightly increased. Now it's at about 4 runs per over. The required run rate is 6.17. Not a hard run rate at this time for Anand, but they have to do good things out there in the middle, isn't it? Yeah, because I'm sure that a good partnership, and that's what it's all about. It's now a very healthy half-century stand. A 56 run partnership between these two players, Danidusella Peruma and Sharad Jayaratne. After that fall of 2 wickets. Missed by the keeper. Wait and see whether it took anything. Yes, it took the pad. A welcome boundary for Anand. Leg by, signal by the umpire. The total moves up to 90 with that boundary. Look at that. Sliding down the leg side. Sharad Jayaratne couldn't make it from the bat. But anyway, bonus runs for Anand. These are useful runs at the moment. The huge comeback and steadying of the Anand in his 60 partnership. Still going. Another quick single by Sharad Jayaratne. Call for a couple but rejected at the moment. The equation is dropped down to 171 runs from 28.1 overs. Head coach Callum Fernando being assisted by Daranta Menerigam and Lakshan Hevage in the coaching department. Master in charge of cricket Chatura Atukorala. Prefect of games Amarnath Ranasinghe. Principal Lal Disanayaka. Ananda College will be hoping for a great finish. I like the way Danidusella Peruma bats out there in the middle. Really solid. He understands his game and playing his natural game right out there in the middle. Unfortunately, fall short of a century in the 3-day encounter. And that brings us to the end of 22nd. Anand 93 for the loss of 2. Danidusella Peruma was very confident in what he's trying to do. Batted with great responsibility, acumen. That was the 6. And anything loose was very well punished. Great timing, superb placement, and a lot of responsibility for the boy who's come a long way from his very, very happy beginning in cricket. 22 completed, 93 for 2. They want this partnership to go on and on. 1644's strike rate 81 plus. Exceptional batting performance from Danidusella Peruma. A new bowler has been introduced to the bowling attack. Seems to be Malsha Fernando. Spin from both the ends. Sharad Jayaratne is on the strike. It's everything happening here at SSC. Wonderful. The first ever experience for both teams to play under lights here at SSC. It seems to be money's worth for a very good crowd in. Enjoying every moment. Not as much the light show that I saw last year, but enough. Nothing much to say about his bowling. At this stage, Nalanda College were 109 for the loss of 3 wickets. Anand
a little bit behind Nalanda's Spectra. 93 for the loss of 2. But manageable. This time Sharada Jarathan dancing down the track. A quick single. Very good running. Very good running between wickets. Between these players. Good communication. Head coach Nuan Zoiza, assisted by Nimantha Piris. Master in charge of cricket Kapil Ananda Kumara. Prefect of games Viraj Chaminda Selva. Principal Iran Champika Selva. Must be wondering what they can do to stem the flow of runs from Ananda. Nalanda themselves made tremendous headway, making 261 all out. Exactly 50 overs, winning the toss and batting. Exactly, Nalanda making 260 and led Ananda to chase 262 runs. The highest ever team total that has been recorded here at the history of Anand and Nalanda was 274 runs, and was 14 runs short from that record-breaking innings. Nalanda could score only 260 runs after the 50 overs. Samsella Peruma shot a delivery, drags it towards the boundary. Brilliant shot from Danidu Sella Peruma. Short, and he's got the width. Bounced away. Welcome boundary for Anand. Yeah, that's what you need. Just short. He's in tremendous form. Saw it early, picked the line and the length. And having timed it, he placed it even better. Vacant areas, plenty of them at the SSC. Superb batting from Danidu Sella Peruma, the left-hander. Oh, brilliant delivery. A peach of a delivery to end the 23rd from Malsha Fernando. Ananda College 98 for the loss of 2. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Paracetamol අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 07661999299. Third wicket partnership. It's been a good, very good partnership for Ananda right at the moment. 68 runs between Sharada Jayarath and Danidu Sella Peruma. I think Nalanda also had a brilliant partnership in their first innings between Nemidu Akmeewan and Ranmit, the wicketkeeper of Nalanda. 100 runs partnership, and Ananda just piling up here at the SSC, chasing a score of 261 runs. Just gettable at the moment. The required run rate is 6.07 per over. I think you have to bat really well here. Identifying the conditions, supporting each other. Jayarath and Sella Peruma has to take the scoreboard and keep the scoreboard moving up. Ishank Udyanga gave me a valuable piece of information. He's the media scorer sitting next to us. He said at this stage, after 23 overs, Ananda are 1 run ahead on the DLS method. But I'll tell you, that won't come into effect today. Players are appealing for a run out. They celebrate, Nalandians. I think we have to go upstairs to take a final decision. Let's see. That was a good running between wickets between. Can you show me one more time? Yes, I'm satisfied. Batsman has not made his ground when the wicket is broken. Focus the live place. And there we go, the confirmation done, and that's the third wicket down for Anand. Brilliant throw from the fielder, wicket keeper Ranmit Dinuvara.
A very good work behind the stumps, and Sharada Jayaratne has to walk back to the pavilions, scoring just 22 runs from 51 deliveries. Not a good moment to lose a wicket. This Anyway. throw came in from Lithum Vijay Kumar, who took that brilliant catch. And the wicket keeper, he only had the formality of breaking the stumps. Ranmit Senarat. The great partnership comes to an end. 23 Sharada Jayaratne. 69 run third wicket stand. There we go. The skipper of Anand, Kitma Vidana Patirani, is out there in the middle. Experienced campaigner, represent the under-19 national team as well. Kitma Vidana Patirana also played the under-19 Asia Cup as well. Plenty of experience, and he has lot more work to do here. Top score of 42. Not happy with that average though. He's a much better player than that. He has a responsibility. Gevidu goes very wide outside off stump. Quite called by the umpire. A confident start for Kitma Vidana Patirani, just going outside the off stump. He has the responsibility now to take Anand ahead, and that's the 100 runs on the board for Ananda College for the loss of 3 wickets. The last wicket to go down was Sharada Jayaratne on 23, courtesy Vijay Kumar's brilliant throw. The first 50 of the Anand innings came in the 16th over. The 100, at that time they had lost 2 wickets. The 100 having lost 1 more wicket. The second 50 in 8 overs. So they were clearly getting into the game in a big way. In the fourth 5 over spell, Anand scored 31 runs without losing a wicket. That's the best they have had so far in this chase. Danidhu Sellaperuma's role is really important here for Anand when chasing a target of 261 runs. From here onwards, these two players have to build a platform, a good partnership, and to take Anand forward in the run chase. So we are coming to live from SSC. The floodlights are on here at SSC for the very first time for a school big match. Brought to you live from ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. So outside the off stump, another wide. Second wide in the over from Gevidu Manamperi. Not a good bowling approach at the moment, because they have picked up a wicket, so he have to keep the things tight. Just take another look. Loses his control outside the off stump. Well watched by the skipper. Kitma Vidana Patirana has to be smart. Just like how the Nalanda captain has kept things under control, he needs to bat to his full skill. Yeah, that's what he can do. He can rotate the strike very well. He's a good striker of the ball. He's a very powerful hitter. He's very experienced. He's very skillful. But he has to be very smart also on the field. Absolutely, Vidana Patirana, experienced campaigner. Beautiful pictures here at SSC. A lot of entertainment is going all around the ground. Danidhu Sellaperuma, a little inside edge, just to tickle towards the mid wicket. Just a single, a quick single from Danidhu Sellaperuma. A good rotation of strike between these two players. So what I really appreciate is rotating the strike and minimizing the pressure. Now the pressure is mounting on Nalanda because they have picked up a wicket in this over. A good one to take for Nalanda, and now they should look forward to keep the things tight and add some more pressure to Ananda, and just to spice up another 2 or 3 wickets in a quick succession would be really good for Nalanda. End of 24 with that dot ball.
Ananda in reply, 105 for 3. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Parasitol අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 0766199 Cricket match fun. Prima kottumi tiyanakam. Prima kottumi fun tamai. තීරණාත්මක අවස්ථාවක් කියලා මම හිතන්නේ 25 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ කරනවා. සෙල්ලප්පෙරම හැබැයි ඒක අන්තයක ඉන්නවා. ඒක තමයි නාලන්දයට තියෙන එක්තරා හිසරදයක් බවට පත් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් සෙල්ලප්පෙරම විකට්ටුවේ රැඳී සිටියොත් අනිවාර්යෙන් මේ තරගය ඔහු තවදුරටත් ඉදිරියට රැගෙන යනවා. ආනන්දයට වාසිදායක වෙනවා. මොකද සෙල්ලප්පෙරම අනුරාධපුරයේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ පැමිණි ක්‍රීඩකෙක්. එහි එක තරගයකදී ඔහු තනියම ලකුණු 500ක් එක ඉනිමක ලබාගත් ක්‍රීඩකෙක් මේ ඉන්නේ සෙල්ලප්පෙරම. ඔව් ඉන් පසුව තමයි ඔහුට ආනන්දයට එන්නට වරම් ලැබෙන්නේ. වසවුරුදු 15 වෙනි පාල තරගයක තමයි උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නොදැවුණු ක්‍රීඩකෙක් ලෙසින් සලකුණු කරන්නේ පන්දුව හිතුවට වඩා ඉපිනවා. ඉහළින් ගියේ ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වගේම මේ ලකුණු 500 ලබාගත් අවස්ථාවේදී ඔහු අනුරාධපුරයේ වැවක පීනන්න ගිහලා ඔහුගේ පාදේ යම්කිසි කැපුමක් තියාගෙන මැහුම් කීපයක් තියාගෙන තමයි ඒ ලකුණු 500 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සපත්තු යටින් කුළුන් තියාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. දෙවෙනි ශක්තිවන්තයින් තමයි අවශ්‍ය. අනිවාර්යයෙන් සියලු දේවල් තුල තියෙන්නේ ඔහු තුල තිබෙන කැපවීම, ඒ වගේම ඔහුට අර තියෙන දරා ගැනීමේ හැකියාව. ඒක දැක්ක අපි මහා ක්‍රිකට් තරගයේදීත් ඔහු ලකුණු 96ක් වාර්තා කරගත් අවසනාවන්ත විදිහට ඔහුට ශතකය අහිමි වුණා. නමුත් ඔහුට අද දවසේදී හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා අර ඒ අහිමි වෙච්ච ශතකය මේ තරගයේදී වාර්තා කරන්න. ඔව්. ඒ වගේම විධාන පත්‍රන අනික් අන්තේ ඉන්න එක නායකයා හැටියට විධාන පත්‍රන සෑහෙන වක්කීමක් පන්දු කරන්නේදීත් දැක්කුවා. වක්කීම ඔහු පෙන්නුවා සහ දැරුවා. ඒක විශේෂම කියන්න. දැන් ඔහුට අනිවාර්යෙන් උපදෙසක් ලැබෙන්නේ නැති මේ හැබැයි විධාන පත්‍රනත් විකට්ටුවේ රැඳී සිට ඉතුරු කොටස කරන්න ඕනද මේ ඕවර 6 අතිශය වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඊළඟ පන්දු වාර 10 තුල කිත්ම ස්ට්‍රයික් එක රොටේට් කරමින් සෙල්ලප්පෙරුමට අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ ඔහුගේ ශතකය කරා යන්න පීඩනයකින් තොරව. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නට එකතු වෙලා පුළුවන් තරගයේ ජයග්‍රාහී මාවතේ අරගෙන යන්න. ඒ වගකීම තමයි නායකයා විදියට ඔහු තුල පැවතිලා තියෙන්නේ. මොකද ලකුණු 154ක් ලබා ගන්න තව ඕවර 25ක් එහෙම් පිටින් තියෙනවා. ඒ වගේම දල වේගය දැන් 4.35ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගන්න සමත් වෙලා තිබෙනවා. 6.12ක් අවශ්‍ය කරන දල වේගය. හැබැයි මේක එක තැනකදී 6.25ටත් ඉහළ නැගිලා තිබුණා. හොඳ පහරක් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක මිඩ් විකට් දෙසට එන්නේ. එක ලකුණක් ලබා ගත හැකි. මාල්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝත් හොඳ පන්දු කරන එක. ඕවර දෙකක් යවලා තියෙනවා. ලකුණු 9යි දීලා තියෙනවා. ඕවර 25ක් අවසන් දැන්. ලකුණු 109යි විකට් 3යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ. Why real energy? For passion. A competitive spirit. For life on the move. To work hard and play hard too. Real energy is for the night owls, the hard workers. It's for those who do and want to keep doing. Right. Real energy. විසිහයවැනි පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නට අනුසර සූදානම්. මේ දක්වා පන්දුවාර 4ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කළා. ලකුණු 15ක් ලබා දීලා තිබුණා. තාම කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට සමත් වෙලා නැහැ. මේ ආනන්ද විද්‍යාලය සහ නාලන්ද විද්‍යාලයේ තරගින් නරඹන්නට පැමිණි පුංචි සමාජිකයන් ඔවුන් බලා සිටිනවා කවදා හරි දවසක ඔවුන් සමහර විට මේ ක්‍රීඩා පිටියේ මේ ආකාරයෙන් දස්කම් දක්වන්නට පුළුවන්. දුනිත අනුසර කැඳවා තිබෙනවා යාලි පන්දුවේම සඳහා. ඔහු ඕවර 4ක් යව ලකුණු 15ක් ලබා දුන්නා. මේ මොහොතේ පපරේ නාලිකාව ඊතර මෙතර සැලකිය යුතු පිරිසක් නරඹමින් සිටිනවා අපිත් එක්ක. මොකද ආනන්ද
ආදි ශිෂ්‍යයන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඊතර ඉන්නවා. ඒ වගේම නාලන්ද ආදි ශිෂ්‍යයන් සැලකිය යුතු පිරිසක් ඊතර ඉන්නවා. මේ විද්‍යාල දෙකටම ආදරය කරන සැලකිය යුතු පිරිසක් ඊතර ඉන්නවා. මෙතරත් ඒ වගේමයි මම හිතන්නේ විශාල පිරිසක් උන්ට මේ තරගය ජීවිතේ එක කොටසක් වගේ එකක්. තාමත්ම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය සහ තර්ඩ් මෑන් කලාපය අතරින් අලංකාර පහරක් අවශ්‍ය කරන ලකුණු 4ක් ආනන්ද කණ්ඩායමට. හොඳ ලේට් කට් පහරක් සැබවින්ම පන්දුව යන්නට දීලා ඔහු එල්ල කරේ. වේගය තිබුණා. කාලය මැනීම ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. මෙන්න බලන්න පාද චලනය ඔහුගේ කෙලින්ම පොයින්ට් දෙසින් කෙලින්ම ඩී පොයින්ට් කලාපයෙන් ලකුණු 4ක් කෙලින් බිම දිගේ තමයි මේ පහර එල්ල කරන්නේ. මේ තමයි කිත්ම විධාන පතිරණ සතු හැකියාව සහ ඔහු අත්දැකීම් රසක් තියෙන ක්‍රීඩකෙක්, විශේෂයෙන් 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක්. මේ නිසා ඔහු සතුව ඔහුට විශාල වගකීමක් පැවරලා තිබෙනවා මේ 49 වෙනි එක්දින ක්‍රිකට් ගැටුමේ නායකයා විදිහට, ඒ වගේම කණ්ඩායමේ ඉන්න දක්ෂතම ප්‍රතිකරුවෙක් විදිහට. වුමනා නැති පාරක් තමයි ඒක එල්ල කරේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකින්ට එක වුමනා නැති පුරුද්දක් තියෙනවා. 6 පහරක් එල්ල කරොත් තව 6 පහරක් ඊට පස්සේ ගහන්න යනවා. එතනින් තමයි කෝ 4 පහරක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් 6 පහර කෙසේ වෙතත් දැවි යන්න තමයි වෙන්නේ මේ අනවශ්‍ය පහර. අනිවාර්යෙන්ම. ඒ වගේම ඔහු හිතුවට වඩා පන්දුව තරමක් පහතින් නැදී ගිය බවක් තමයි දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ. මේ පිටිකරුවන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිලක් නැවතත් පෙර පරිදිමයි. මේ පෙර පහරේ පුනරූපණයක්ද කියලාත් මට එකවර හිතුණා. මමත් පොඩ්ඩක් වික්ෂිප්ත වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. ඒකමයි ඒ ලෙසමයි එයමයි. කාබන් කොපියක්. තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව දැන් නාලන්ද කණ්ඩායම දිහාවට පොඩ්ඩක් පීඩනය යොමු කරන්න සමත් වෙනවා කිත්ම විධාන පතිරණගේ පැමිණීම. ඒ වගේම දනිඳුට අනික් පැත්තෙන් පොඩි සහනයක් ලැබෙනවා. එහා පැත්තෙන් ලකුණු එනවා. ඒ අනුව ඔහුගේ ඉනිම ඔහුට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන්නට ඉඩකඩ තිබෙනවා. ලකුණු 114යි විකට් 3යි. සෙල්ලපෙරුම යලින් එල්ල කරන්නේ ලකුණු 4යි. ඩීප් මිඩ් විකට් දෙසින් පුල් පහර. මේ පන්දුවාරය තුල ආනන්ද කණ්ඩායම Tamanගේ පීඩනය නිදහස් කරන ආකාරය අපි දකින්නේ. 4 පහර 9ක් සහ 6 පහර 2ක් මේ නිම තුල වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ආනන්ද කණ්ඩායම 118යි ඒ ලකුණු 4ත් සමගින්. දැන් මේ අනුසර්ගේ මේ ඕවරේ ලකුණු 9ක් ලබා ගන්නවා. ඔහු ටිකක් මේ ඔම ශක්තිවන්ත බැලුමට ලකුණු 4යි. මම හිතන්නේ මේ යම්කිසි ඉලක්කයක් තියාගෙන යන බවක් තමයි පේන්නේ. 262ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ ඩක්වර්ත් ලුයිස් ලකුණු සටහන ලකුණු 120ක් විදිහට තමයි දැක්වෙන්නේ. මේක සෑහෙන කලින් පසුපසින් සිටියේ ආනන්ද කණ්ඩායම ඩක්වර්ත් ලුයිස් ලකුණු ප්‍රමාණයට වඩා. ඒ මොකද ඩක්වර්ත් ලුයිස්යි? ඩක්වර්ත් ලුයිස්යි? ඩක්වර්ත් ලුයිස් වහින හදිසි විදිහක් තියෙනවද? හදිසි හරි වර්ෂාවක් ඇද වැටුණොත් අපි දකිනවා සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු පූර්වයේ සටහන වෙන මේක මේ එක්තරා විදිහකින් අපිට මිනුමක් විදිහට සටහන් කරන්න පුළුවන් කලුම් අර අපි හරි ලයින් එකේ යනවද කියන එක පිළිබඳව පිටිකරුවන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. කඩලු 3ක් බිඳ වැටිලා තියෙද්දි 120ක් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. දැන් 118ක් ලබාගෙන කියන්නේ අර හරි ලයින් එකේ යනවා කියන එකට හොඳින්. අර පිටියේ රිද්මේ මේ කුටියේ රිද්මේ. කුටියේ රිද්මේ හරිම වර්ණවත්. සහ බොහොම ශෘංගාරාත්මකයි. දැන් විදු ඒකට මොකුත් කියන්නේ නැහැ. මොකද අපෝ ගෙදර යන්න වෙනවනේ. ඒවර පන්දු ස්ථානගත කිරීම පන්දු යවන්නාගේ හිසට ඉහළින් එක ලකුණක් 66 වැන්නයි දනිදු සෙල්ලා පෙරමගෙත් සමගින් 26 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමා වෙනවා. ලකුණු 119යි කඩලු 3යි. බුක්කලා පික්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. happy mood එකේ යංගන් පික්මි එකේ වාසිම රයිඩ් එක. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මි එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මි.
ඕනෙ කරන දේ ඕනෙ දෙයක් අත ළඟටම Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. අඩේ ගානට ඔබේ ගාවට Celeste. Just Celeste it. පන්දුවර 24ක් තුල තවත් ලකුණු 143ක් අවශ්‍යයි ආනන්ද කණ්ඩායමට. දැන් යම්කිසි ජීවයක් මේ ඉනිමට ලැබෙනවා කිත්ම විධාන පතිරණගේ පැමිණීමත් සමග. ආනන්ද විද්‍යාලයට යම්කිසි පහසුවක් තිබෙනවා. මොකද ඊට හේතුව විපාන සෙල්ලපෙරුම ක්‍රීඩා කරන විලාසය ස්ථානගත කිරීම තාමත්ම විශිෂ්ටයි. තාමත්ම විශිෂ්ට පහරක් තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වෙන්නේ ඒත් සමගින් ආනන්ද කණ්ඩායමට දැන් දනිදුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71ක් දක්වා ඉහළ නැගෙනවා. අර කිත්මගේ 4 පහරත් එක්ක ඒක දනිදුරත් බෝ වුණා වගේ. ඔව් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි වෙන්න ඕන. ඔහුට පුළුවන් නම් මට බැරියයි. ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්න. කඩිනම් වෙන්න වගේ එකක්. මොකද පන්දුව පේන ඕන හැටි. ඒකෙන්ද හැම පන්දුවකටම පාරවල් 5ක් 6ක් තියෙන පිටිකරුවෙක් නම් ඔහුට අවශ්‍ය කරන දෙසට පන්දුව යොමු කරත හැකියි. නැවත උඩ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී මල්ෂගේ සම්පූර්ණ අතරමං වුණා ඒ අවස්ථාවේදී. මේක තමයි පන්දු යවන්නගේ උපාශීලීත්වය හරියට පිටිකරුවාගේ මනස කියවීම. මොකද සූදානම් වෙලා මේ ඉන්නේ පහර දීම සඳහා. ඒ වගේම දනිදු හිටපු විදිහත් එක්ක පිටිකරණේ ස්ටාන්ස් එකත් එක්ක අපි දැක්කේ පොඩක් මිඩ් විකට් පැත්තට පහර එල්ල කරන්නට සූදානමක් පෙර සූදානමක් තිබුණා වගේ. ඒක හොඳට කියුවා පන්දු යවන්න. ලකුණු 123යි. හොඳ පන්දුවක්. තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. පිටිකරුව සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කරපු පන්දුවක් කියනවා. ආරක්ෂිත පහරක් හැර වෙන කිසිවක් නැහැ. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරවල අමන්දානන්දය. මොකද වුන් මෙවැනි තරගයක් නැරඹේ ප්‍රතිඵලයක් කරා යන තරගයක් ආනන්දේ හෝ නාලන්දේ. නැවතත් පෙර පරිදිමයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තරමක් ඉහළින් කෙසේ වෙතත් වයිඩ් මිඩෝන් කලාපයේ දෙසට වන්නට තමයි පන්දුව යොමු වුණේ. එවර එක ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වන්නට සිදු වුණා. මේ පස්වන ලකුණ මේ පන්දුවාරේ ලැබුණු. කෙසේ වෙතත් අර මල්ෂ ප්‍රනාන්දුට පළමුව එල්ල වෙච්ච 4 පහරේ බලපෑම ඔහු මකා දමන්න සමත් වුණා නිලකුණු පන්දු 3ක් යොමු කරමින්. බලමු කිත්මගේ ප්‍රතිචාරය. මොකද පන්දු ඕවර් 3කදී ලකුණු 14යි ඔහු දීලා තියෙන්නේ. මේ ඔහුගේ අවසාන පන්දුව. ඒ දිගට පහරක් ලකුණු 6යි. මේ අනුව මේ පන්දුවාරයත් ආනන්දයට වාසිදායක පන්දුවාරයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නට කිත්ම විධාන පතිරණ සමත් වුණා. තුන්වන 6 පහර ආනන්ද ඉනිමේ එල්ලවන පන්දුවාර 27ක් අවසන් 130යි කඩලු 3යි දැන්. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Paracetamol, අභියෝගයට අභියෝගයක්. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call 07661999299. එකසේ 30 විකට් 3යි 28 වෙනි ඕවරේ ආරම්භ කිරීමට සැරසෙන්නේ. මම හිතන්නේ විධාන පතිරණ ඉක්ුත් ඕවරේ අවසාන පන්දුවට එල්ල කළ 6 පහර සියල්ලන්ම නැවත උද්දීපනය කරන සුළුයි සහ හරිම ධනාත්මකයි සුබවාදී. නැවතත් උන විදුගේ පන්දු යවන්න. හසිත් රත්නායක වමත් පාදක පන්දු යවන්න. left arm leg spin. පන්දුවර 4යි ලකුණු 19යි. සෙල්ලපෙරුම සූදානම් ලකුණු 72ක් ලබාගෙන වමත් භ්‍රමණ පන්දු යවන්න. හරියටම සිංහලෙන් කියනවා. මෙන්න 6 පහර. හොඳ lofted on drive පහරක්. ඒ වගේම පන්දුව වැටෙන තැනට ආවා. පන්දුව මනාව පිටතට ලබා ගත්තා. තාමත්ම මැනවින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම. අවුරුදු 14යි පන්දු 9කදී සෙල්ලපෙරමුට යටි අවස්ථාව. දැන් උට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන හැටි පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රවේශ මත බාගෙන විකට් නොදී ලකුණක් ලබා ගත හැකි.
කලබලයි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ලකුණු වළක්වන්න බෑ. 4.76යි දැන් රඳවාගෙන තිබෙන දල වේගය 5.82ක් දක්වා පහත බැසන තිබෙනවා ලබාගත යුතු දල වේගය. මේ 6 සීමාවට උඩින් තිබුණේ ලබාගත යුතු දල වේගය. දැන් මේ පිටකරුවන් දෙදෙනාගේ ප්‍රවේගකාරී ආරම්භයත් එක්ක මේ ලකුණු ප්‍රමාණය 6 සීමාවෙන් පහළට බැහැලා තියෙනවා. සෙල්ලප්පෙරමුගේ යම්කිසි පාදයේ ආබාධයක් මතුව තිබෙනවා. අපි බලමු මස්පිඩු පෙරලීමක් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔහුට දිගට ක්‍රීඩා කරන්න හැකි. තාම මේ මොහොතේ ඔහු පොඩි සංඛ්‍යාවක් කිරීමට යම්කිසි රිදුමක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව කල්පනා කරන්න ඉන්න බෞද්ධ චිකිත්සකයෙක් හෝ කවුරු හරි පැමිණෙන්න ක්‍රීඩාංගණයට කියලා. නමුත් දැම්ම නෙමෙයි කියන එකත් මම හිතන්නේ පණිවිඩය ඔහු කියන්නේ නැති. මේ කිත්ම විධාන පත්‍රන තාම යන්නේ 4.76ක වේගයක් ලකුණු වේගය. තාම නිවැරදිව ආරක්ෂිත පහර. කිත්ම වඩාත් හොඳින් නායකයාගේ වගකීම කරට අරගෙන ක්‍රීඩා කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. දුර්වල පන්දුවක් දුටු වහාම ඔහු Tamanගේ පෙත්ත ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම හොඳ පන්දුවට ගරු කරලා මේ සබඳතාවයේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉදිරියට අරගෙන යනවා. මේ තමයි විය යුත්තේ. තවත් හරි අඩක් මේ ඉලක්කයේ තිබෙනවා. මෙන්න අපි දකිනවා දැන් දනිදු කලවේ යම් මස්පිඩු වේදනාවකට ලක් වෙලා තිබෙන ආකාරයක්. මේ තමයි ඇත්තටම නිරතුරුවම විමසිල්ලෙන් සිටිය යුතු දේ. පාසල් සමයේ සිටම ආබාධිත තත්ත්වයන් පිළිබඳව මේ නම් මම හිතන්නේ මේ කාලගුණය සහ මේ තත්ත්වයන් එක්ක ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයක්. මේ සමස්ත ලකුණු සංක්ෂිප්තය අද තරගයේ නලන්ද කණ්ඩායම ලකුණු 261ක් ලබා ගත්තා. නෙමිදු අක්මීමන සහ දිනුවර තමයි වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවන් වාර්තා කළේ. ලකුණු 79ක් සහ ලකුණු 78ක්. යතරේ මාල්ෂ ප්‍රනාන්දු ලබාගත් නොදවි ලබාගත් ලකුණු 19 ඔවුන්ව ලකුණු 260 සීමාවට අරගෙන ගියා. දසිත් බටුගහගේ කැපී පෙනෙන පන්දුවමක නිරත වුණා. කඩලු දෙකක් ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු 24ක් පමණයි ඔහු ලබා දුන්නේ. ඒ වගේම ශරද ජයරත්න කඩලු දෙකක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා පන්දු 52කදී. දැන් ආනන්ද කණ්ඩායම මේ ඉලක්කයෙන් හරි අඩක් සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. ලකුණු 131යි කඩලු 3යි. දනිදු නොදවි ක්‍රීඩා කරන ලකුණු 73ක් ලබාගෙන කිත්ම විධාන පතිරණ ලකුණු 14ක් නොදවි ලබාගෙන තිබෙනවා. දිවා කාලයේදී තාමත්ම දැඩි හිරු රශ්මියක් තිබුණා. මේ පන්දුවර 50ක් පන්දු රැකලා තමයි මේ පිටිකරුවා පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් ඔහු මේ සම්පූර්ණ තරගයේම වගේ ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී ඉඳලා තියෙනවා. ඔව් දැන් පන්දු 85ක් කලින් සම්පූර්ණ සෙල්ලපෙරමුගේ ඉනිම අපිට දැන් දකින්න පුළුවන්. මෙතෙක් ක්‍රීඩා කළ විලාශය, ඔහුගේ ප්‍රහාරය, ඔහුගේ තැම්පත් ලීලාව ඔහු තවදුරටත් විකටුවේ රැඳී සිටිය යුතු වෙන බලන්න. ස්කයර් පහර ලයිට් කිරීමක් කරා. හොඳ හුක් පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ලකුණු 6 ලබා ගත්තා. මොහොත ස්කයර් පහර තපුල් පහරක් තවත් එවැනිම පහරක් ස්ටොක් ස්වීප් එකක්. සියලු දේවල් සියලු ප්‍රහාරයන්ගෙන් අනූන වෙච්ච පිටිකරුවෙක් පාසල් සමයේදීම ඔහු නිමිත්තක් සුබ නිමිත්තක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමට පැමිණෙන්නට ජාතික සංචිතයට අවශ්‍ය අංකුරයක් මහරූසකක් බවට පත් වෙන්න නම් මෙතෙන් සිට ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අධිෂ්ඨානශීලීව ක්‍රීඩා කිරීම තමයි ඔහු අනුරාධපුරයෙන් පැමිණ කොළඹට ඇවිත් මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් අපිට ගණනාවක් හම්බ වෙනවා. තවත් එවැනි ක්‍රීඩකෙක් වන්නට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. පිටිය සිසාරා පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්, ඒ වගේම හොඳ ධෛර්යයක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම ගණනාවක අපිට මේක දැක ගන්නට ලැබිලා තියෙනවා. පිටින්නට ඈතයි පන්දුව ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. වයිඩ් පන්දුවක් නෙවෙයි. ඒ අනුව පන්දුවර 28ක් අවසන්. 131යි කඩලු 3යි ආනන්ද කණ්ඩායම. Ritzbury Bubbles. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. පැරසිටෝල් අභියෝගයට අභියෝගයක්.
භාගයක්. තත්ත්ව පිටියේ විචරත්න කැඳවා තිබෙන පන්දුවම සඳහා සන්තුල් විජේරත්න ප්‍රථම පන්දුවාරය තුළ ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 11ක් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් පීඩනය යොමු කිරීම සඳහා මේ වමක් දකුණත් සුසංයෝගයට පීඩනයක් එල්ල කිරීම සඳහා ඔහු කැඳවා තිබෙන්නේ. හෙල්මටය පැළඳගෙන ඉන්නකොට වඩා දැන් හොඳ හැටි පේනවා සෙල්ලපෙරුමුගේ ස්වරූපය සහ රූපය. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. පන්දුව සුගතක් පහර නැවතත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී නමුත් ඩී පොයින්ට් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා. කලකුණකින් සෑහීමකට පත් වන්නට වෙනවා. 29 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 74යි දැන් දනිදුට. සමහර ක්‍රීඩකින් ආබාධයට ලක් වුණාන් පස්සේ එකම ස්ථානයේ සිට ඊට පස්සේ 6 පාරවල් සහ 4 පාරවල් තමයි ඉල්ල කරන්නේ. ඒක තමයි භයානක. එහෙම කියද්දි මතක් වෙන්නේ ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ඇෆ්ගනිස්තානයේ පෙරහැර ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ඊට කලින් මට මතකයි ගෝඩන් ග්‍රීනිච් යම් මේකින් එකතැන් ඉඳන් ක්‍රීඩා කරන්න ඔහුට අවස්ථාවලු ඉයන් බෝතම්ගේ පොතේ සඳහන් වෙනවා. අතවත් දාන්න බෑ ඊට පස්සේ කවුරුත් අතක්වත් දාන්නේ නැහැ. මොකද පන්දුව පැලෙන්න ගහන ස්වරූපයක් තමයි දක්වන්න ලැබෙන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් හැම ක්‍රීඩකයෙකුටම පොදුයි. අත් ලකුණක් කරා පහසුවෙන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. කීල්ස් ක්‍රෙස්ට් ක්‍රිස්පි චිකන් මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මේක අපි පෙන්නුවෙන් පස්සේ මේක අරන් යන්න තහනම්. අපි මේක කන්නවා. මේක මේ කෑවට පස්සේ මොකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි තියෙන්නේ. නෑ මේ කොහොමද කියලා අපි කියන්නේ ප්‍රකාශය. ඔව්. ඒක තමයි. කන්නේ නැතුව කියන්න අමාරු. ඔව් දැන් මේ නැති බඩගිනි ඇති වෙන තත්ත්වයක් මේ තියෙන්නේ. ලකුණු 4යි. නෑ. ඒවර නම් 4 සීමා වාසනේ ප්‍රබල උත්සාහයක් දරුවා නමුත් සාර්ථක නෑ. යනුව ලකුණු 4ක් දනිදුස්සෙල්ලා පෙරුමට. ලකුණු 4ක් සෑහෙන වෙලාවක් තැත් කරා මේ 4 පහරක් ලබා ගන්න. විජේරත්න පන්දු එල්ලේ විජේරත්නට අද තරම් සාර්ථකත්වයක් නෑ. ස්ක්වයර් කට් පහරක් එල්ල කරන් තැත් කරේ නමුත් එල්ල කළ දිශාවට නෙවෙයි මේ යන්නේ. පන්දුව ගමන් කරන්නේ අන්තිම මොහොතේ තැත් කරා නමුත් හරියන්නේ නෑ. වේගය වැඩි පන්දුව යන විලාසය. මොකද කරන්නේ? යන්න හිමි එකක් තමයි. පන්දු රකින්න ඍජුව පන්දුව වෙතට එන්න උත්සාහ කළේ ඔහුට වටෙන් පන්දුව වෙතට එන්නට කාල වේලාවක් තිබුණා මම දැකපු විදිහට නම්. ඔව්. නැවතත් විදු මේකෙන් මොකද කියන්නේ? දැන් මේකේ තියෙන්නේ කැලුම් මේ ක්‍රිස්පි චිකන් බෝන්ලස්. කිසිවක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ ඉතුරු කරන්න හොඳ නැහැ මේක. ගේච්චක් කරන්න දෙන්නේ. ගෙනියන්නට කලින් අපි වග බලාගත යුතුයි. වග බලාගත යුතුයි. අරන් යන්නට ඉඩ නොදී තියාගන්න. මේ සුවඳත් එක්ක මම හිතන්නේ නැහැ මේක ඉතුරු වෙයි. ඔව් අමාරුවෙන් මේ මයික් එක මෙහෙම තියාගෙන ඉන්නේ. මයික්‍රොෆෝන් එක. 29 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ 137යි කඩලු 3යි. දනිදු දැන් ලකුණු 78යි. කිත්ම පන්දු 13කින් ලකුණු 15ක් ලබාගෙන. සෙල්ලපෙරුමට දෙන්න ඕන අභියෝගයක් ඔබට හැකි ඉක්මනින් ශතකය ලබා ගන්න. එතකොට ඉබේ එතනට යන්න ඔහුට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වයක් වැඩි දියුණු වෙනවා. අනිවාර්යෙන් දනිදු ශතකය ලබා ගන්නවා කියන්නේ ආනන්ද කණ්ඩායම 175ක් 180ක් වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් යනවා. මෙන්න ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්නේ. පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙතට. නමුත් 4 සීමාව අසල සිටින මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේම පන්දු රැකීම පිළිබඳව තරම් සෑහීමකට පත් වෙන්නට බෑ. මීට වඩා පීඩනයක් පන්දු රකින්නන් ලබා දිය යුතුයි. පන්දුවර 29ක් අවසන් 138යි කඩලු 3යි. Elephant House Lemonade. Let's go. Elephant House Wonder Ekka be the wonder.
සෙල්ලපෙරම ලකුණු 79ක් ලබාගෙන කාන්තේක. ඔහු තමයි කාගෙත් අවධානයට ලක් වෙච්ච පිතිකරු දැන් මේ අවස්ථාවේදී හැමෝම්ගේම දැස් ඔහු දිහා තමයි තිබෙන්නේ. මොකද ඔහු ලකුණු 500ක් ගහපු ක්‍රීඩකයාට මේ ඉනිම එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඔහු ඉක්ුත් තරගයේත් කියන්නේ අපි අවසාන මහ තරගයේත් ඔහු තැත් කළා. ඔහු ලකුණු 97ක් මං හිතන්නේ 6ක් 96ක් ගත්තා. ඔව් මං හිතන්නේ දැන් මේ අවස්ථාවේදී ඔහුට ඒ වගේම ප්‍රේක්ෂකයන් බොහෝ දෙනෙක් කම්පාවට පත් වුණ ඔහුගේ ශතකයේ අහිමිවීම ගැන දැන් ඔවුන්ට ආපහු බලාපොරොත්තුවක් ලැබිලා තියෙනවා දනිදු සෙල්ලප්පෙරුමගේ මේ ඉනිමත් එක්ක. ලකුණු 40ක සම්බන්ධතාවක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතරේ කොට නැගී තිබෙනවා. ඉන්සයිඩ් අවුට් එක. ලකුණු 6යි. තමත්ම මැනවින් කිත්ම විධාන පතිරණ පීඩනය කළමනාකරණය කරනවා සහ තමන්ගේ සහායක පිටිකරුවාට ලබා දිය යුතු සහාය උපරිමයෙන් ලබා දෙනවා. දැන් ඔහු එල්ල කරන දෙවන 6 පහර ලකුණු 21යි පන්දු 14ක් තුලදී කිත්ම විධාන පතිරණ ඉතාමත්ම මැනවින් පන්දුව දෙස තමන්ගේ බැල්ම තියාගෙන තමන්ගේ හිස සොලවන්නේ නැතිව ඉදිරියට පැමිණ මනා තාක්ෂණය භාවිත කරමින් එල්ල කළ පහරක් ඒ වගේම ස්ථානගත කිරීම තාමත්ම නිවැරදි. රත්නායක හොඳ පන්දුවක් 6ක් පහරක් එල්ල කරනවා. ඊට පස්සේ ආරක්ෂිත පහරක් එල්ල කරනවා. මොකද ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් පුහුණුකරුවන් කියා දෙන දේ. නමුත් නූතන ක්‍රීඩාවේ එහෙම බෑ. ඊට වැඩි ප්‍රවේගවත් සහ තරගකාරීත්වයෙන් ඉහළයි සහ වැඩි. ඒක නිසා ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකි වාශීලී පහරක්. ඒ වගේම මේ ප්‍රහාරය දියත් කළේ හසිත් රත්නායක. මෙතෙක් වෙලා ඔහු ඉතා හොඳින් පන්දු යවමින් සිටින ක්‍රීඩකයා. තමාගේ 6 වෙනි පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 27ක් විතරයි ඔහු ලබා දීලා තියෙන්නේ. මුතුමුතුලගේ පුෂ්ප කුමාර සහ කැඩුම් ෆර්නෑන්ඩෝ ප්‍රමුඛ ආනන්ද විද්‍යාලීය පුහුණු කළමනාකාරීත්වය සෙල්ලපෙරුම නැවතත් ඔහුට ත්‍රාජනයක් වන අන්දමේ පන්දුවක් රන්නේ. නමුත් ලකුණක් නොදී සිටීමත් එක්තරා මට්ටමක ඔහුට මානසික වශයෙන් යම්කිසි බලපෑමක් කළ හැකි. ලකුණු 47ක් පන්දු 40කදී සම්බන්ධතාව මේ දෙපළගේ හොඳ පන්දුවක් ස්ටම්ප් කිරීමක් කළා. දැවි යනවා ක්‍රීඩකින්ගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක අනුව නම් මේ අනුව හසිත් රත්නායක අත්‍යවශ්‍යම කරන කඩුල්ල බිඳ තමා ගන්නට සමත් වෙන අපි බලමු කෙවුන විනිසුරුවරයාට තීරණය යොමු වෙනවා. නමුත් නාලන්ද පන්දු යවන්න නලන්ද පන්දු රකින්නන් සහ නලන්ද කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ හැසිරීම අනුව බොහෝ දුරට දැවි යාමක් ලෙස තමයි පෙනෙන්නේ තිබෙන්නේ. මේ පන්දුවක් නෙවෙයි. Yes, it's a fair delivery. Can I get the best side on angle, please? Roll it forward, roll it forward. Can I have the opposite angle, please? Yes, I'm satisfied. Batsman short of his ground when the wicket is broken. Focus the line, please. යනුව ආනන්ද කණ්ඩායමේ තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙන්නේ පන්දු වර 30ක් අවසන් ලකුණු 146 කඩලු 4යි හසිත් රත්නායක තමන්ට අවශ්‍ය කරන කඩුල්ල බිඳ දමා ගන්නට සමත් වන යනු දනිදු සෙල්ලපෙරුමගේ විශිෂ්ට ඉනිම නිමාවනවා. පන්දු 93ක් තුළදී ලකුණු 80ක් ඔහු ලබා ගන්නට සමත් වෙනවා. 146 කඩලු 4යි පන්දු වර 30ක් අවසන්. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. The game is evenly poised here at Sinhalese Sports Club. Just a few minutes ago, Danidu Sellaperuma was stumped brilliantly, and Ananda now slightly will expect Kitma Vidana Patirana to stay on and take his team to victory.
Going to be an interesting end to this 49th Battle of the Maroons limited overs encounter. The new batter, Litma Pereira, he's got a best score of 79 in the limited overs tournament. He walks in to join the captain at a very crucial stage. And I am joined by the Managing Director of Sierra Cables PLC, Mr. Harsha Jayatunga. Welcome to the commentary box. Hello. Harsha, good to have you here. Good to be here. Being an Anandian, like, very nice to see so energetic performances, like, from both the sides. Like, we really don't mind who wins the match, but what matters is, like, the spirit of the brotherhood that we uphold right throughout between the two schools, Anand and Nalanda. This is the replay of that last wicket. Danidusella Peruma. There was nothing behind the crease. And great work by the wicket keeper. $20 overs remaining in the game. 116 runs is what's required. Harsh, just talk us through about this partnership for Sierra Cables, being a partner of the 49th Battle of the Maroons limited overs encounter, as well as the 96th Battle of the Maroons. Yes, we are very proud to be, the cable partner of the one of both the test and the one-day match. Like, it's very pleasing to see the big match celebrated on such a grand scale. There's another. As we speak, Hitma Vidana Patirana, the Anand, the captain, he is dismissed by Vijay Ratna. Nalanda College are ecstatic in the middle, and Hitma is devastated. Malsha Fernando holds on to an easy chance. There you go. This is not where he intended to hit it. Mistimed it completely. A good grab by Malsha Fernando. Not easy. Fielding under lights for the very first time. Vidana Patirana departs for 22. Ananda in trouble. 146 for 5. Packed with nutritional grain for dynamic youth, giving you energy and high protein at any time of the day. Nutrifix cereal bars, energy for the youth lifestyle. Two new batters in the middle now. In the space of 3 deliveries, both set batters, the highest run scorer and the captain, are back in the pavilion. Prashant Vijayaratna, the new batter, scored only 67 runs in 5 innings in the limited overs tournament. Vijayaratna and Pereira have to take their team through if they are to win the PDS Kururatna Trophy this year. Santul Vijayaratna to Rashan Vijayaratna. Vijayaratna's in the middle. We're still in discussion with Mr. Harsha Jayatunga, the Managing Director of Sierra Cables PLC. You all have been backed with excellence for several decades now. Sierra Cables have taken the Sri Lankan name overseas as well. Just talk us through about
the business and the strategic vision of Sierra Cables. Exactly. The Sierra is the only cable company having this the most stringent the UL certification to supply to the toughest USA market. Like, so we are supplying the building wire range under UL 44. So ability to obtain this the most stringent certification signifies the quality excellence we have been promoting over the years, even in the domestic market. So export has now become our core growth pillar. So the company has gone miles ahead with this the export growth, and is now becoming one of the leading the cable companies in Sri Lanka. Sierra Cables is powered by purpose and precision. Harsha, just talk us about a little more about the organizational culture. You're coming from Ananda College, Nalanda College. It's great camaraderie, great sportsmanship, and you create all these memories from big matches. 31 overs completed, 148 for 5. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 0766 199 299. So we are an LOC group company. So operate in the industry for the last 3 decades. So we are like one of the best companies in Sri Lanka. So one of the best places to work. Having a very friendly and performing culture. And I'm sure you being an Anandian also take all these values you all have learned through and seen through in these encounters, through school careers, everything to the workplace as well. Exactly. So we work really, in an aggressive manner, like the industry, and the people are highly committed towards the quality excellence. Like, so we believe in the quality in everything what we do. So cables being a life critical product, so we always be mindful about the quality aspect of the product, like so otherwise we won't be able to penetrate into difficult markets such as USA, not only USA actually. So we are right now operating in all continents of the world, like, so we are supplying to Africa, we are operating in the Pacific markets like the Maldives, Seychelles, the Europe, like, so right now like more than 30% of the turnover comes from the export segment. Yeah. Yes, indeed, it's a great honor to have Sierra Cables partnering the Battle of the Maroons. 149 for 5 Ananda College. The task for Nalanda College would be to tighten the screws. But Litma and Rashan, they have a massive task ahead. And also by sponsoring the big match, you all would definitely gain that market mileage as well. Yes, that's actually I have to convey this message to the sponsors and whoever who is interested to sponsor the big matches, like, especially Nalanda, like they have set a standard, like in the context of the big match. So definitely, like anybody who is investing can
be assured of the best return and best promotion for their brand. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. දිනන ගැම්ම දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. DR20 probiotic සහිත ලංකාවේ එකම සෙට් යෝගට් එක. Anchor New Deal. Layers ekka doubling flavors blasting inside ekka bubbling sweetness lasting Ritz berry deckers everyone is happying Santul Wijeratna picked up the crucial wicket of Kitma Vidana Patirana. He continues from the Vidyamawat end. Yes, we've had several sponsors coming in for this prestigious big match, and Sierra Cables being the official cable partner. Of course, the vision for Sierra Cables is to be in the bridge in energizing the community. Exactly. And I'm sure that word, that vision is been carried through your direction and your leadership. Yeah. And if you had to say one advice or a message to whoever's watching it about Sierra Cables and how, if they want to be in business with Sierra Cables, what sort of a message and advice you can give? Yeah, like what I advise is like we are a company who is always considering quality is of utmost priority, so that you never lose by dealing with Sierra Cables for whatever the projects that you undertake. So the cable is a very important building material. It's a technical product, so when you are buying, when you are dealing with the cable supplier, you have to be really mindful of the fact that the fact of the quality of the product, so we can ensure the best quality always for you. $155 for 5 now. Ananda College. As a final word, Mr. Harsha, thank you very much for joining us on the Papare with the commentaries here at the 49th Battle of the Maroons Limited Overs encounter, the first ever day-night encounter. I'm sure you must be thrilled to see this atmosphere. Definitely. So it's a really, fun, and so the organization committee has made it a point to make it one of the most awaited event on the calendar. So everybody is every year looking forward to seeing a wonderful experience here. So thank you for inviting me for the Combox. Thank you. That was Harsh Jayatungana, the managing director of Sierra Cables PLC. 33 overs completed, 155 for 5. Elephant House Lemonade. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝග 17 overs remaining in this 49th limited overs encounter. Ratnayaka bowling his 8th over. Going to be a massive task for this remaining batters. First ever day-night 50 over game here at SSC Grounds. What a wonderful sight.
Ananda on a good position right now with 5 wickets down, 155 runs. Danidhu Sella Peruman Kitma Vidana Pathirana made a good platform for Ananda. And now these two batters have to continue from here. As you said, Damit, 17 overs remaining and 5 wickets to go for Ananda. Nalanda will be looking for picking up the 5 wickets and wrap the game up. And, this is about the previous delivery. Got the inside edge, Rashan Dilaksha. A quick single. Very good run in between the wickets. A good communication between these two batters. It's not going to be easy for Anand, the batters. There's only 5 wickets remaining. But what they should be doing is take the game deep. Take it towards until the 49th over, 50th over. Stay somewhere around the required run rate. Required run rate is just now above 6 runs per over. If they can keep it to at least below 10 until the last 5 overs, they'll stay in with a chance, because it's not impossible. They still have these two solid batters in the middle. They just need to settle in, get a start. Yeah, of course, more batters to follow. Still there is Daniru Ranasinghe who can bat, and also Avin Pereira, the half centurion at the 3-day encounter. So a lot more to go for Ananda. And that's the end of 34th. Ananda 158 for the loss of 5. Now we'll join with Tejani Vijay as she talks to Mahela Jayawardena, one of the co-chairs of the Battle of the Maroons organising committee. ආනන්ද නාලන්ද සෝහිත සංග්‍රාමයේ 61 මැලිබන්ස් හට් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. මාත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඉන්නවා මහේල ජයවර්ධන. මම ආනන්දෙන් පටන් ගන්නද නාලන්දෙන් පටන් ගන්නද මට හිතා ගන්න බෑ. මහේල මේ වෙලාවේ මොකද හිතෙන්නේ? කොළඹ නාලන්ද විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දීලා හොඳ ඉලක්කයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මොකක් වෙයිද? ඕනේ මම තරගෙන හොඳයි මේ පළවෙනි පාට දිවාරාත්‍රි තරගයක් ගහන්න. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙකම හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. අපිට තියෙන්නේ එන්ජොයි කරන්න එක බලලා. අද ඔබ කැප්ටන් වුණා නම් මොකක් කරයිද මුලින්ම? හිතන්න අමාරුයි මොකද මම කැප්ටන් වෙලා තියෙන්නේ දැන් අවුරුදු ගාණක් ඉඳලානේ ඉස්කෝලේ ගාන කාලේ අපිට එච්චර අත්දැකීම් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් නමුත් මම හිතනවා කණ්ඩායම් දෙක උඩට සෙල්ලම් කරා කියලා විශේෂයෙන් කඩලු තුනක් ගියපු වෙලාවේ නාලන්ද කණ්ඩායම උඩට පන්දුවට පහර දීලා හොඳ ලකුණු එකට ආවා. ඉතින් ආනන්ද කණ්ඩායම කඩලු දෙයක් ගියන් පස්සේ මෙතන හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් යනවා. ඉතින් ඒක විකට් එකක් ගන්න වෙනවා. හොඳයි මැලිබන් ස්ක්‍රීන් එකට ආපු වෙලාවේ ප්‍රවීණ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක. ඉතින් අවිෂ්ක ආනන්දට මොකද වෙන්නේ? මොකද නැහැ ඔතන තියෙන්නේ. ඔතන තියෙන්නේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ෂේප් එකේ ගාකට යනවා. පොඩ්ඩක් අවුල් හැබැයි මම හිතන්නේ ෂේප් එකේයි. ඔයා කැප්ටන් වුණා නම් මොකද කරන්නේ අද? මම සියම් ගාලා මැච් එක දිනනවා. It was amazing to see the crowd and all of them together. It was amazing. And so basically the 61 Melbourne Street is organized by 2006 batch where we have continued from 2017 and then the 1924 by the 2007 batch together. The best part about this tent is that it is ladies friendly and kids friendly as well. මම හිතනවා දැන් මේ 49 වෙනි වතාවට ODI එක තිබ්බේ. ඒ වගේම 96 වෙනි වතාවට තමයි අපි 3 day එක දැක්කේ. ඉතින් බොහෝ දෙනෙක් ඔබ සභාපතිවරයා විදිහට නාලන්දේ පැත්තෙන් ඉන්නවා. මේ කාර්යය සාර්ථක කරගන්න බොහෝ දෙනෙක් උදව් කරන්න ඇති. ඒ හැමෝටම තෑන්ක් කරන්න වෙලාව තියෙනවා. ඕනෑ මම හිතන්නේ සෑම දෙනෙක් මේකෙන් අපේ කමිටි එකේ ඉන්නවා 160ක් මේක සංවිධානය කරන කමිටුවේ. ඒ වගේමයි විදුහල් වල ගුරු පවතුරු හැම දෙනෙක්ම ඒ වගේමයි ඔක්කොම ආදි ශිෂ්‍යයන්. මොකද ඒගොල්ලෝ නැතුව අපිට මේ දේ කරන්න බෑ. ඒගොල්ලොත් ඇවිල්ලා මේක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරගෙන කරන එක ලොකු දෙයක් අපිට මේක දිගට යන්නේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ආනන්ද නාලන්ද සුලෝවිත සංග්‍රාමයේ එක් දින තරගය පැවැත්වෙන්නේ. මේ මැලිබන් හට් එක බොහොම කාර්ය බහුලයි මේ වෙලාවේ. ඒ නිසා ඔවුන්ට විනෝද වෙන්න ඉඩ දීලා මට යන්න The
quick single to end the 35th over. Anand 161 for the loss of 5. Pizza Hut. Flip that. Things are better when you FLIP. No cap, just cross on a bus in high key. Now let's flip to the good part. Flip it, just flip it. Yeah, flip it. Yeah, flip it. Watch the crust, feel that tease. Don't wait around, just flip to the cheese. Just flip it. Yeah, flip it. Just flip to the cheese. At Pizza Hut, you can upgrade your favorite pizza to an ultimate cheese pizza at 220 rupees. Pizza Hut. Introducing the Keel's Crest Snack Platter, a tasty treat for every gathering. 15 more overs to go. Now the equation has been dropped down to 101 runs from 90 deliveries from here onwards. Anand, that is the target they have to go. Vijayratna on 7, ThePapare on 6. 2 more batters to follow. Malaysia Fernando has been brought back into the attack. So far wicketless, 3 overs, just 20 runs. And now the required run rate is 6.73, just above 6.5. Malaysia, yes, he was a little expensive in his first spell. Now the captain would want him to somehow bowl some tight overs and get that required run rate up to 8, 9 and put some pressure onto this middle order of Anand. They'll be tested. But what Rashan and Litma should be doing is somehow rotate the strike, keep that target inside. Now it's 100. Must be targeting another 10 runs. Bring it down as much as possible as people are dancing in the aisles. Great atmosphere here at Sinhalese Sports Club grounds. As per the organizing committee, the highest attendance for a limited overs encounter between these two schools, which is great to see because it's the first time which is played under lights. ThePapare gets off the strike with a single. It's good run in between the wickets between these two players. 99 runs more needed. Now plans are clear in terms of Nalanda to take those 5 wickets and wrap up the game, and in terms of Anand, they have to bat until the 45th, 46th over and make the scoreboard moving. This time Rashanti Laksha slide it towards the leg side. Lungon field in the act, gave into Manamperi. They are dealing with singles, isn't it, Dami? Yeah, that for me they're doing it right now. You don't have to take many risks as of now. Just need to bat on, take the game deep. Still have a couple of batters who are capable of clearing the ropes are still in there. There's not many demons on the pitch. You play within your strengths. You should be able to take it through Ananda. So it's still within touching distance, Sathika. The gap between runs and balls are just 12 runs. Now it's 13. From Nalanda's point of view, they'll want to extend it, whereas Ananda would want to minimize it. Absolutely, ThePapare is doing well out there in the middle. Just stick to his basics and is hanging out there. Another one on the back foot, nicely defended by ThePapare. And 36 done. Ananda College 164 for the loss of 5. 98 runs more to win in 84 deliveries. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 0766 199 299. අපි හැමදාමත් අභියෝගයට අභියෝගයක් වෙන්න. Paracetamol අභියෝගයට අභියෝගයක්.
164යි විකට් 5යි ඕවර් 36යි. යම්කිසි තැනක තරගය තියෙන බව කියන්න ඕන. මොකද මේ මෙතරින් එහාට පිතිකරුවන් ක්‍රියාත්මක වුණොත් තරගය වුන්ගේ, පන්දු යවන්නන් ක්‍රියාත්මක වුණොත් තරගය වුන්ගේ. මොකද පන්දු 84ක් තියෙනවා, ලකුණු 98ක් ලබා ගන්න බැරි නෑ හරිත. නොහැක්කක් නොමැත. අනිවාර්යයෙන්. දැන් මේ තරුව බවට පත් වෙලා ඉන්නේ සෙන්තුල් විජේරත්න. මොකද ඔහුට ක්‍රීඩා කරන එක ලේසි නෑ. ඔහුට පහර දෙන එක ලේසි නෑ. මොකද ඔහු අන්න ස්වීප් පහරක්. නමුත් ඔබ කින්දේ ඇහුණා ලික්ම පෙරරට. ඔව්. ලකුණු 4ක් කියන්නේ නෑ කෙසේ වෙතත්. කිත්ම විධාන පතිරණ ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් කිරීමෙන් පස්සේ සන්තුල් විජේරත්නගේ මානසික ශක්තිය වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් තුන්වන ලකුණු 50 කඩලු දෙකක් දැවි ආනන්දේ රැස් කරගත්තේ. පොඩක් මේ අමුතු නැටුමක් මේ අලුතෙන් හොයාගත්ත එකක් මම හිතන්නේ. දැන් මෙහෙමනේ. ක්‍රිකට් ගහනවට වැඩි අමාරුවෙන් තමයි මේ සීසෝ ඩාන්ස් වගේ එකක්. ස්ක්වයර් කට් පහරක් උඩ පන්දුව රකින්නවා. මේක තමයි උපක්‍රමය. ඔබ කිව්වනේ පන්දු යවන්නන් මේ පිටිකරුවන් ගැන. ඇයි මොකද පන්දු රකින්නන්? පන්දු රකින්නනුත් විශිෂ්ටයි. විශේෂයෙන්ම මේ සන්තුල් විජේරත්නගේ පන්දු කරන්නේ ඔහු ක්‍රීඩා කළ විලාශයත්, ඔහු විකට් ලබා ගැනීම සඳහා ගත්ත උත්සුක වීමත් සියල්ලත් එක්ක බැලුවාම මොකද ඔහු දන්නවා ඔහුට තමයි විකට් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එහාට කියන එක. ඒ අනුව හොඳ පන්දු රකින්නන් යෙදවීමක් ඒ අවස්ථාවේ. තරමක් ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරුවෙක් තමයි මේ දැවි යන්නේ ලකුණු 9කට. නදුල් ජයලත් ඊටමත් දක්ෂ උඩ පන්දු රැකීමක් කරා 167යි 6යි තත්ත්වය ටිකක් බැරෑරුම් වේගන යන්නේ ආනන්දයට. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. ඔවින් පෙරේරා නව පිටිකරුවා ශතකයක් ලබා ගත්තනේ. ඔහුටත් පිටිකරණයේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ වගේ මේ පීඩනයක් ඇති මොහොතක ක්‍රීඩා කිරීමට පුරුදු වෙන්න ඕන. මං හිතන්නේ මේ ලකුණු රැස් කිරීමට. ඒක තමයි මං හිතන්නේ එතනින් මෙතනින් එහාට ඔබට තමගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය රැගෙන යනවා නම් මේ වගේ වෙලාවකදී ලකුණු රැස් කරලා තරගය ජයග්‍රහණය කළා. මොකද අපේ ඉතිහාසයේ ඒ වගේ ක්‍රීඩකින් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ බලන්න. ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 63යි. බලන්න ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍ය 60යි. සෑහෙන හොඳයි. මං හිතනවා මේ විකට් එක අත නොහැර ක්‍රීඩා කිරීම තමයි දැන් අතිශයම වැදගත් වන්නේ. මොකද විකට්ටුව තිබුණොත් තමයි ලකුණු ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ සියුම් සිද්ධාන්තය සිත්හි තබාගෙන ක්‍රීඩා කරනවා නම් අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමටත් වැදගත්. දැන් 7 වන පන්දුවර 5 සීමාවේ ආනන්දය ලකුණු 15යි රැස් කරේ එක කඩුල්ලක් දැවි. ඒ කියන්නේ පන්දුවරකට ලකුණු 3 ගන්න. ඒ අර කඩුළු බිඳ වැටීම නිසා ඇතිවෙච්ච පීඩනය තමයි දැන් නොන්ගෙන් ගැලවෙන්න ඕන. අවසන් වශයෙන් ලික්ම පෙරේරා දැවි කියලා ලකුණු 9කට. මෙන්නේ ඊට පෙර පාවඩේ වදින්නේ පායිනේ නිවත ඇදී යන්නේ පන්දුව. විනිශ්චයකාරවරුන් වෙනද වගේ නෙමෙයි හේමන්තත් කියන්නේ පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට පැහැදිලිව කියනවා වැරදි ඔබ ඉල්ලීම. ඒ පන්දුව විකට්ටුවේ පිටතට යන්නේ. අන්න එවැනි දෙයක් තාම පාසල් තරගවල එහෙම කියන එක හොඳයි කියලා මට. හොඳයි මම හිතන්නේ මේ විනය ඊටමත් හොඳින් තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. කුමනාවට වඩා මේ රඟපාන්න ඕනෙත් නැහැ. ඕනේ. අනිත් එක මේ විනිශ්චයකාරවරුන්ට ICC එකෙන් දඩ නියම කරන්නෙත් නැහැනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ICC එකට යන්න දැන් මේ බලාගෙන ඉන්න අපේ හේමන්ත බොතේජු. හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී. මෙහෙමම ගහලා හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕවර් 37ක් අවසන් ලකුණු 167යි විකට් 6යි ආනන්දය. Blast, make a flavor blast. Flavor blast.
වෙන්න රස කන්න blast හොයන අයට Maggie Papare blast blast Maggie Papare blast flavor blast Maggie Papare blast blast Maggie Papare blast flavor blast Maggie Papare blast blast Maggie Papare රස පත්තු වෙන Maggie Papare blast from Nestle. ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ ක්‍රිකට් දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඉන්ස්පයර් වෙච්ච ආත්ම ප්‍රබෝධනය ලැබපු ක්‍රීඩකෙක් මේ ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඒ සඳහා ලැබෙන්න පුළුවන් 7.4 කියන එක නෙවෙයි 4. කියන්නේ ලකුණු 5ක් නේ දැනට ලබාගෙන යන වේගය හරිත ලකුණු 8ක් ලබා ගන්න බැරිද? එතනට කණ්ඩායම පෙළඹවිය යුතුයි. දෙවන ලකුණත් සම්පූර්ණ ගත්ත උත්සාහයේ මොකද්ද ඒ කලේ? ඒක තමයි මොවත් අහන්නේ. පිටිකරුගෙන් තමයි අහන්න වෙන්නේ. විජේරත්න ලකුණු දෙකක් තිබුණේ නැහැ එතන. වේගයෙන්ම තිබ්බත්. කාගේද කැඳවීම? ඒකයි බලමු. අපි බලමු. විකට්ටුව විසි කරා වගේ එකක් මට දැනුනේ. අපි එහෙම කියනවා. යාර ගානක් ඈතන ඉන්නේ. ඉතා පහසුවෙන් දවාගත හැකි. Yes, batsman short of his ground. The wicket is broken. Focus the light, please. තාගන්න බෑ විජේරත්නට වෙච්ච වැඩි. මං හිතන්නේ මේ තරගේ මේ ඉනි මේ දෙවෙනි දුවද්දි දැවියාමද? ඔව්. රෂාන් විජේරත්න ඔහුගේ දෙවන ලකුණ ආරම්භ කරේ සෑහෙන ප්‍රමාද වෙලා. අවිනිශ්චිතව. මේ වෙන ඉගෙන ගත යුතු පාඩම් සමූහයක් තියෙනවා. මේ මිහින් සොයිසා පන්දුව දමා ගැසුවේ මිහින් සොයිසා කියලායි එන්නේ. රෂාන් විජේරත්න ලකුණු 11කට දෙවියන පන්දු 21යි මුහුණ දුන්නේ. හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. ඔහු විකට්ටුව ඔහුව දවා ගන්න ඔහු විසින් වරදක් කළ යුතු තත්වයක තමයි සිටියේ. ඒ වරද හරියටම කරා ඔහු. මම හිතන්නේ පන්දු යවන්නන්ට පන්දු රකින්නන්ට පන්දු යවන්නන්ට විශේෂම කිසිම කරදරයක් නැහැ. පන්දු රකින්නන් විසින් ඔහුව දවා ගත්තා. පන්දු රැකීමේ විශේෂත්වය මෙතන තිබුණේ. බලන්න මේ වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න පුළුවන් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්න අවස්ථාවක එක්කෙනෙක් ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වීම ආනන්දයට විශාල පීඩනයක් ගෙන දෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. 38 වෙනි ඕවරේදී අලුත්ම පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නේ. අඩු ගානේ ඕවර් දෙකක් තුනක්වත් පිටියේ රැඳී සිට තමයි තැන්පත් වෙන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ තමයි කල්පනා කළ යුතු පාඩුව. මේක පිරිමසා ගන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි කල්පනා කළ යුතු වන්නේ. මොකද විකට්ටුවේ ක්ෂණයෙන් ආපු සැනින් පහර දීමට හැකියාවක් නැහැ. දුර්වල පන්දුවක් ලැබුණොත් කමක් නැහැ. දනිරු රණසිංහ මේ තරගයට ආනන්දය වෙනස්කම් දෙකක් කරා මේ එයින් එක වෙනස්කමක්. ඔහුට වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමටත් සිදු වෙනවා. ඔරුත්තු නොදෙන ලකුණු පූර්වක් තියෙන උන්ට මානසික වශයෙන්. විකට් 7ක් දැවි ගියා කියලා කියන්නේ සෑහෙන ප්‍රහාරයක් මානසික වශයෙන්. ක්‍රිකට් කියන්නේ මානසිකත්වය. අනිවාර්යෙන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලබා ගත්තද? නැහැ. ලකුණු 94ක් වුණ පන්දු 75කදී. දැන් T20 රටාව තමයි අනුකරණය කරන්න වෙන්නේ. කරන්න බැරි හේතුව පන්දු රකින්නන් ඉන්න වෙනම ක්‍රමයකටනේ. උන් දැන් සම්පූර්ණ වෙනම පිබිදීමක ඉන්නේ. පන්දු 73කදී ලකුණු 94ක් බලමු. මොකද ෆර්නෑන්ඩෝටත් වෙනද දඟ කවපු ප්‍රමාණයටත් වැඩි දඟ කවන්න ඔහුත් උත්තේජනය වෙලා තියෙනවා. අමරපු ප්‍රමාණයට වැඩිය තවත් අමරනවා. අන්න එහෙම තත්ත්වයක් තමයි මම දැක්කේ. ඕවර් 38ක් අවසන් ලකුණු 169 විකට්ටයි. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 0766199 299.
කොතුමි රැල්ලයි මේ පැතිරෙන්නේ hot and spicy fun club එක අපි උස්සන්නේ cricket match fun ප්‍රීමා කොතුමි තියනකම් ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි අර ගෘහ කර්මාන්ත තියෙන ලනු අමරනවා වගේ ඒ වගේ දෙයක් ගැනද ඔබ මේ පෞගිය ඕරේ කීටි අනිවාර්යයෙන් දැන් සම කියන්නේ උඟක් පන්දු යවන්නට පොඩි එහෙම එකක් ආරුවට වෙනවා විජයරත්න එහෙම මොකුත් නැහැ පන්දුව පත්ත කරන එක තමයි ඔහුගේ ප්‍රධාන රාජකාරිය නියම ස්ථානයේ පන්දුව පත්ත කරනවා ඊට පස්සේ එන ප්‍රතිචාරය දිහා බලන් ඉන්නවා ඔහුට නියම කරලා තියෙන්නේ හරියට නියම තැන පන්දුව පත්ත කරලා විකට් ලබා ගැනීමේ කාර්යය තමයි ඔහු කරන්නේ දැන් ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් අඳුනාගෙන මේ වැඩි දේවල් කරන්න යන්නේ අර ඔබ කිව්වා වගේ පතිතේ නිවැරදිව තියාගෙන ඉන්නවා හොඳ ඉලක්කයකට පන්දුව පතිත කරනවා ලකුණු 8කට ආසන්න ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවා ගත යුතුයි දැන් විකට් ලබා ගැනීම පස්සේ කරලා ඔහු කරන්නේ ලකුණු නොදී සිටීම දැන් ඔහුට නියම කරලා තිනවා ලකුණු දෙන්න එපා මෙතනින් එහාට මේ විශේෂ කැමරාවක් අපි භාවිත කරන නූතන තාක්ෂණයත් එක්ක තවම බගී කෑම් කියලා නේ කියන්නේ. ඔව්. තව ඉදිරියට මොනවයිද දන්නේ. ඔව්. ඒකනේ ඒ සියල්ලට සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. ඒ කියන්නේ හුඟක් අය ඒ සඳහා අප්ඩේට් නොවීම, නොයිසනම් යවත් කාලේ නොවීම ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මොකද තාම මේ වෙනත් ලෝකවල ඉන්න අය අපි පැහැදිලිව දකිනවා. මොකද වපසරිය සැරිසරන්නෙක් හින්දා මම එහෙම කියන්නේ. ඒක හරි. නායකයා ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් නිටු කරනවා ඔසන්ද හෙට්ටිආරච්චි නාලන්ද නායකයා ඔව් දන්නවා දැන් වැඩි වාසි තම කණ්ඩායමට ලැබිලා තියෙන්නේ එය තව දුරටත් ශක්තිමත් කරගන්න ඔහුගේ කාර්යභාරය කාසී වාසි ලබාගෙන මුලින්ම පන්දුවට පහර දීමට තීරණය කිරීම ඉතාමත්ම ධනාත්මක සහ ප්‍රතිඵලදායකයි නාලන්දය. ඒක පැහැදිලි වුණට අරමුණ උනේ ලකුණු 150ක් ලබා ගන්න. ඒ ලකුණු 150 ලබා ගැනීම තමයි දැන් මේ බැරෑරුම්ම ඉලක්කයේ බවට පත් වෙලා තියෙන ආනන්දයට 170යි විකට් 7යි. හා 250 නාලන්දය ලබා ගන්න. ඔව්. දැන් 170යි. විකට් 7යි ඕවර් 39ක් අවසානයේදී. දැන් යම් ලොකු දෙයක් කරන්න ඕන. හාස්කමක් වගේ එකක් කරන්න ඕන T20 තරගයක කරනවා වගේ. මුල් වතාවට හැබැයි කරන්න බැරිත් නෑ එක ඕවරේ අවශ්‍ය මේ සියල්ල තීන්දුව කරන්න මතක තියාගන්න 4 පහරවල් 4ක් එක 6 පහරවල් 2ක් එහෙම කරන බවක් අපිට පේන්නේ රණසිංහ තාම තැන්පත් වෙන්න තැත් කරන ආකාරයක් පේන්නේ පෙරේරාට අවස්ථාවක් ලැබිච්ච නැති තත්ත්වයක් පේන්නේ මල්ෂ ප්‍රනාන්දු පන්දුව දඟ කවන්න උත්සාහ ගන්න බවක් පෙනිය යනවා. තාමත් කඩුල්ලක් නෑ ඔහුට. දැන් නම් තත්ත්වය ටිකක් අමාරු බවක් පෙන්눔 වෙනවා. අන්න එහෙම පොඩ්ඩක් හත දිගේ හැරියොත් කො ඩ්‍රයිව්ස් මොන හරි ගැහුවොත් මං හිතනවා ඒ කියන්නේ ෆෝවර්ඩ් ඩිෆෙන්සිව් බෑක්වුඩ් ඩිෆෙන්සිව් ගහනවට වැඩිය දැන් මේ වෙලාව මං හිතනවා දැන් මේ 40 වෙනි ඕවරේනේ හරි තින්නේ හැබැයි කරන්න දෙයක් නෑ පන්දු යවන්න ඉතාලම හොඳින් පන්දු යවනවා නම් ඊට කරන්න දෙයක් නෑ ඊටත් වඩා පන්දු රකින්න බලයනිය උන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කරලා තිනවා පන්දු යවන්නන්ට උපරිම සහායක් ලබා දෙන විලාසය අපි දකින්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට පීඩන එල්ල කිරීම තමයි මෙහිදී සිදුවන්නේ. ආනන්දේ විවේකාගාරය විවේක සුවේන්. හැබැයි සිත අවිවේකයි. මේ බැලුවේ මොකද්ද කියන්නේ කී. විවේක සුවේන් ඉන්නව නමුත් සිත අවිවේකයි.
මාල්ෂ ෆර්නෑන්ඩෝ පිතිකරණයේදීත් ඔහු යම් සේවාවක් කරා තම කණ්ඩායමට. ඒ අතරේ ඩ්‍රෝනය යනවා අපේ. අපේ ලස්සන දර්ශනයක් ඒක. තරගයේ මැද්දෙන් ඩ්‍රෝනයක් යනවා කියන එක මේ අපේ සේවාදායකයින්ගේ නිල ප්‍රවාහන නිල වාහනය නිල ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන්න. පන්දු 91දී ලකුණු 61ක් අනිත් පැත්තට හැරුවමත් බුක්කලා පිට්මි එකක් තිබ්බ ප්‍රශ්න කොහෙන් ගියාද දන්නේ නැහැ. Happy mood again. Young dan pick me again. Fast in my ride. අතේ ඇති ගානට වැඩිම දුරක් යන්න පික්මී එකක්ම බුක් කරන්න. යන හැම ගමනටම වාසිම රයිඩ් එක. පික්මී. හේමන්ත බොතේජු පවර් ප්ලේ කොටසක් ආපහු ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අවසන් පන්දු ඕවර් 10. මේක තමයි බලාගෙන හිටියේ. නමුත් ඔවුන් කඩලු දෙකක් වැඩිපුර බින්දමා ගත්තා. නාලන්දය පන්දුවට පහර දෙන වෙද්දී අවසන් පන්දු ඕවර 10 දී කඩලු 5ක් අතතිව හිටියා. පන්දුව 4 සීමාව කරා යනවා. ඊට පෙර තුන අතර කරනවා. ඊතරම් වේගයක් නැහැ පහරේ. අවුට්ෆීල්ඩ් එකකින් ඊතරම් ප්‍රයෝජනයක් උනේ නැහැ. පන්දුව ස්ථානගත කරගෙන ඔහු ගියේ නමුත් පිටේ පිටදාරේ වැදුනේ එල්ල කළේ ස්ක්වයර් කට් පහරක්. නමුත් ග්ලයිඩ් එකක් බවට පත් වෙන මේ බලන්න. අන්න දැක්කද? හොඳ වෙලාවට ගලි ක්‍රීඩකයෙකු නෑ. ලුහුටන්නෙක් නෑ. මං හිතුව කොයි වෙලාවක හරි ඔය ලිස්සලා යන කතාව කියයි කියලා. ඉදිරියට ඇවිත් ඩ්‍රයිව් පහර. පෙරේරා තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ වැඩිපුර. මොකද ඔහුට තමයි අත දිගහැරීමේ පළපුරුද්ද තිබෙන්නේ. ක්‍රිටිකල් 5 දෙනෙක් 30 yard circle එකකින් පිටත හැඳවිය හැකි. පවර් ප්ලේ කොටස එහෙම තමයි. විජයරත්න ආපහු විකට් දෙකක් ලකුණු 35ට ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණක් තියෙනවා. හොඳ කැඳවීමක් කළේ පන්දු යවන අන්තයේ සිටි රණසිංහ. මොකද ඔවින් පෙරේරා පාර දිහා කල්පනා කර කර හිටියේ. පිතිකරුවන්ට තියෙන සැනසෙල්ල තමයි තව ඕවර 10ක් තියෙනවා කියන හැඟීම. මේක තමයි මේ ඔවුන් ඊළඟ අරමුණු කරා ගෙනියන්නේ. මොකද 9.16ක් තියෙන එක නෙවෙයි. මොකද 6 පාරවල් දෙකක් එල්ල කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පිළිබඳ විශ්වාසයක් රැගෙන යන එකනේ කරන්නේ. 175 විකට් 7යි. ඇත්තටම දර්ශනීය SSC ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විට ඉතාමත්ම සුන්දරයි මේ බලන්න. මේට්මන් ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩාංගණ සංකීර්ණයක් මේ තියෙන්නේ. එතන මැද්දෙම හරියට තියෙන ප්‍රධානම ක්‍රීඩාංගණයේ මෙතන ක්‍රිකට් නොගහපු ක්‍රීඩකයෙකුත් නැහැ. ක්‍රිකට් නොබලපු ප්‍රේක්ෂකයෙකුත් නැහැ SSC පිටියේ. සැබවින්ම ක්‍රිකට් විස්තර විචාරය නොකරපු විස්තර විචාරකයෙකුත් නැහැ. ඔබද මමද ඇතුළු. එහෙමයි. අනිත් එක මේ විශේෂත්වය Papare බලනවා. ඊතර මෙතර විශාල පිරිසක්. ආනන්ද සහ ආනන්දිය සහ නාලන්දිය. හැමතැනම. එපමණක් නෙමෙයි ක්‍රිකට් ලෝලින් සැලකිය යුතු පිරිසක්. ජීවිතයේ එක සිරිතක්. ආනන්ද නාලන්ද තරගය ඉස්සර රේඩියෝයෙන් ඇසීම දැන් අන්තර්ජාලයෙන් ඩිජිටල් අවකාශයෙන් දැකීම. එතනට ගිහිල්ලා අපිනේ. ඕවර 41ක් අවසන් ලකුණු 176යි විකට් 7යි. අපේ බිස්නස් එකේ ක්වොලිටිය මට ගොඩක් වැදගත්. මොකද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. දශක 6ක් පුරාවට ඇන්ටන් අපටද වැදගත් තැනක මුල් තැන ඔබයි. ආසියාචිලා ගෙදරින්
හිතේ හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හිතේ හැටියට නෙවෙයි, හිරේ හැටියට. ගෙදර හිරගෙදරක් කරගන්නේ නැතුව ගෙදර වගේ ගෙදර ඉන්න. Asian Paints Causeway Classic Glow. කුණු පැල්ලන් නොරැඳෙයි, සලකුණු නොසිටි. කාලයක් පවතී. තරඟ සංවිධායකින් විශාල වෙහෙසක් දරලා අනුග්‍රහයකින් ඒකරාශි කරගෙන සේවා සපයන්නන් පෙළ ගස්සලා මම හිතන්නේ උන්ගේ බලාපොරොත්තු මල්පල ගැන්විලා තියෙන අවස්ථාවක් මේ තරඟේ. මම හිතන්නේ සේවාදායකයන් පිළිබඳව විමසීම කළා මම කුසල් ඩිසිල්වාගෙන් සහ සෙස්සන්ගෙන් බැලුවම මම හිතන්නේ වෙනදට වැඩිය දෙගුණ තෙගුණ වෙලා තිනවා. දෙගුණ නෙමෙයි තෙගුණ වෙලා. ඒ හැම ආයතනයකම ඒ සේවාදායකයෙක්ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා ආනන්දියෙක් හෝ නාලන්දියෙක්. ඒක තමයි මේකේ. ඒක තමයි කැපි වෙන දැවි ගියා. මල්ච ප්‍රනාන්දු පන්දුව දඟ කවන්න උත්සාහ ගත්තේ පිටිකරුවා පරාජය වුණා. ඒ විකට්ටුව පැහැදිලිව තේරුම් ගත්තේ නැහැ පිටිකරු තමන් මොකද්ද කරන්න කියන එක. ඉදිරියට ගියා ස්ටම්ප් කිරීම ලක් වෙනවා. හරි පහසු විනිශ්චයකරුවටත් හරි පහසුයි. ඇඟිල්ල ඔසවන්න පමණයි තිබුණේ. නාලන්දාව ජයග්‍රාහී මාවතේ තවදුරටත් ඉදිරියට යනවා. ලකුණු 7යි දනිරු රණසිංහ 176යි 8යි ආනන්ද. දැන් මේ රන්මිත් දිනුවර කඩුළු රකින්න පිටිකරුවන් දෙදෙනෙකු දවා ගන්න කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙලා දුවද්දි දැවියාමකට සහාය වෙලා පිටිකරුවන් තුන්දෙනෙකු දවා ගත්තේ. ඔහු කඩුල්ල ඉදිරිපස ලකුණු රැස් කිරීමෙන් දස්කම් දැක්වුවා. දැන් කඩුල්ල පිටුපස පන්දු රැකීමේ කඩුළු රැකීමේ දස්කම් දක්වලා තිබෙනවා. අලුත් පිටිකරු බටුගහගේ 42 වෙනි ඕවරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කෙසේ වෙතත් තාම බැහැ නෙමෙයි නොහැකි නෙමෙයි හැකි. හැබැයි යම් හාස්කමක් කළ හැකි. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය නම් එයිමයි. ඔන්න දැන් පන්දු තල්ලු කරා. රක්නයි 100 වැඩි වාසි නියත වශයෙන් නාලන්දා. දැන් ඔහුට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු රඳවන්න තරම් උත් මේ විශ්වාසය වැඩි වෙලා. විශේෂයෙන් ඔවින් පෙරේරාට. මොකද ඔවුන් දන්නවා ඔවින් පෙරේරා හිටියොත් කරදරයක් වෙන්න ඉඩදී. මානසික වශයෙන් ඔහුට යම්කිසි අවහීනතාවක් පැනවිය යුත්තේ. මේ බලන්න පැහැදිලි. ඔහු අත දිග හරින ක්‍රීඩකයෙක්. නාලන්දාවට කිසිම කලබලයක් නැහැ. ලකුණ දුන්නාට කිසි ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඉදිරියට ඇවිත් ඒ පහර එල්ල කරන මේ දැවි යනවා. රණසිංහ දැවිගේ විදිය මොන විදිහේ පහරකට තමයිද ඒ ගියේ කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තියෙන්නේ. එක්ක ආරක්ෂිත පහරක්ද නැත්නම් ලොකු පහරක්ද කියන ප්‍රශ්න. දුර ගමනක් යන්න ගියේ. ඔව්. කෙටි වුණා. හැබැයි එහෙම කෙලිම ඒ ගමන ගියා ක්‍රීඩාගාරයට. පන්දු 49 කදී ලකුණු 84යි. T20 ගහන්න ඕන දැන්. පුළුවන්ද බැරිද? අවසාන පන්දු තියෙන්නේ. ඕවර් 42ක් අවසානයේදී ලකුණු 178යි විකට් 8යි ආනන්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම.
The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euro Motors. Call 0766199 Layers acre doubling, flavors blasting. Inside acre bubbling, sweetness lasting. Ritz Berry Deckers, everyone is happying. Ritz Berry Deckers, everything is doubling. Introducing Ritz Berry Deckers, Sri Lanka's first ever double layer delight. Everything doubling. එක ලකුණක් පමණයි 178යි විකට් 8යි නැවතත් විජේරත්න ඔවින් පෙරේරා පිටිකරණය යෙදෙනකොට නාලන්දා නායකයා ඉන්නේ 4 සීමාව අසල ලොං ඔන් කලාපේ දැන් නම් ඉතාමත්ම දුෂ්කරයි අදාළ ඉලක්කය වෙත යාම මොකද දැන් 10 බවට පත් වෙලා ලබා ගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාව ඕවර් එකට බලමු තවත් එක ලකුණක් මම නම් හිතුවා අදුම තරගේ 235ක ඉලක්කයකට ළඟා වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තිබ්බා කියලා. මේ සම්පූර්ණ ගෞරවය විශේෂම පන්දු රකින්නන්ට නාලන්දාවේ ඔවුන් දුවද්දී තැවීම් දෙකක් ලබා ගන්න. එතකොට හොඳ උඩ පන්දු දෙකක් හොඳ උඩ පන්දු රැකීමක් නුවන් සොයිසාට විශේෂයෙන්ම ඊට ස්තුතිය පළ කළ යුතුයි. උඩ පන්දුවක් එතන තිබුණා නමුත් පළතුරේකදී උඩ පන්දුව රකින්න තරම් අත්දැකීම් මදි අත දාලා අත තුවාල කර ගන්නවට වඩා මේ තිබෙන්නේ දැන් මේ රාත්‍රියේ මනරම්බවයි SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තිබෙන්නා වූ ආනන්ද නාලන්ද සීමිත ඕවර තරගයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය මොනතරම් ප්‍රීතියෙන්ද මොනතරම් සන්තුෂ්ටියක්ද ආනන්දයට ලකුණු 81ක් අවශ්‍යයි. දැන් වෙන මොනවා හරි කතා කරන එක තමයි මේ වැදගත් වන්නේ. මොකක්ද දන්නේ කතා කරන මාතෘකාව. ඉදිරියට ඇවිත් පහරක් ලකුණු එකක්. දැන් විජේරත්න තමයි ඉදිරියට ඇවිත් තිබෙන්නේ. ඒ අතරේ හිමීට නැටුමක්. කිසිම මහන්සියක් නැහැ. මොකද කියන්නේ? පැද්දි ඉන්න එක මයික්‍රොෆෝන් එකට කියන්නේ නැත්තේ. නටනව නෙවෙයි හෙලවෙනවා කිව්වා. ඕඩ 43ක් අවසන් ලකුණු 181යි විකට් 8යි ආනන්දේ. Introducing Elephant House Wonder Bar Gold. Crack your wonder. Celeste on Uber Eats and Pick Me Market. Just Celeste it. Owen Pereira on strike, welcome back. It's a wonderful SSC under lights. The 49th one-day encounter. Owen Pereira on 4. Batugahagi on to the left-hander. Down on one knees. What a brilliant shot. One bounce to the fence. Owen Pereira now into the action. One-man show here. We have to take another look. The left-hander, powerful hitter, who scored a brilliant half-century in the three-day count as well. Owen Pereira using his long handle here at SSC at the last moment. Look at that. Down on one knee. Spectacular shot from Owen Pereira. One bounce to the fence. A welcome boundary for Anand. It's a matter of time for Owen Pereira. And with me,
is Laksisi. And the college 185 for 8. Owen Pera scored a half century in the 3-day encounter. The real last hope for Ananda College in this fixture, but from the look of things, it probably looks like that it's a bit too much to do for Ananda College at the moment. They had a very good foundation laid. They needed around 118 in the last 20 overs. They had 7 wickets in hand. But unfortunately, those quick wickets, the 2 set batters getting out quickly in quick succession, really led rest all the hopes that they had on this fixture. Yeah, exactly. One more partnership would have done different in this type of scenarios. We saw at Nalanda, they had some several partnerships between that Gevindu, Akmiman and Ranmith in a 100-run stand, and then again with the captain as well. They had some good partnerships. Oh, brilliant delivery. A piece of a delivery from Malsha Fernando. And he dismissed Daniru Ranasinghe as well in his previous over. And now it's a one-man show, Laksisi. Owen Pera is only set bat outs out there the middle, so he has to use his long handle and take Ananda as far as possible. Even for him, the job at hand is a bit too much. That was a close call. I missed the outside edge, says the umpire. So they require more than 12 runs per over. So even for Owen Pera, he's a classy batsman. We all saw that during the 3-day encounter, but it looks a bit impossible at the moment. And the Nalanda College bowlers, they're on roll here. They're on a roll. They're on song here, and they know they have the game under their belts. Cut away by Batugahage, and it will reach the boundary. So a much near boundary to end the over. 44 was done, and the college 190 for 8. Best Sri Lankan brand exporter for the year 2025, Sierra Cables PLC. Fun. Prima Kotumi Tianakam. Prima Kotumi. Fun Tamai. Beautiful signs here at SSC. It's 15 minutes past 10 right now. We're down to the last 6 overs. Owen Pera on 9. Santhol Wijeratne to continue this time. Short delivery outside the stump, cut away, but found the field. Santhol Wijeratne into his last over so far. Economical. Picked up 2 wickets. I think he bowled really well when it comes to the one-day format. Didn't get so much of opportunities to bowl at the 3-day encounter. This time wonderfully played by Owen Pera. Just cut away brilliantly. He's on a one-man show here. Definitely. He's dominating this batting lineup of Owen Pera. Came at 7. Look at that. Outside the stump. Good hands. Power. Real class from Owen Pera. When you look at the way he's batting, I just wonder whether maybe after Sella Peruma got out, Owen Pera probably would have been a better option to come out to bat, because he has the runs under his belt as well from the big match. Absolutely, Laksisi. I agree with you. Owen Pera would have come early in the batting lineup. So that's the issue. So they are dealing with Anand. So he's testing his approaches. He's testing what will Owen Pera do next. That is what Santhol Wijeratne needs to know here. Now the run rate is just 12 runs for over. Not an easy one to get from here onwards. It's type of T20 game, and Owen Pera just crunches towards the long off. Just a single. 12 runs per over the required rate, as you mentioned. In this day and age, not an impossible task, but we have to remember this is schoolboy cricket, and these sort of chases, they are not used to those these type of chases. So that's the problem. But it's all about the learning curve for all of these boys, playing under lights today as well.
Goes for a big heave, Batughage, but unable to find the boundary, just a single. I mean, the role of Batughage should be to support Ovin Pereira, just rotating the strike and let Ovin Pereira to score runs and take Anand a little bit more forward in the run chase. Now the equation is dropped down to 66 from 32 deliveries. We are down to the last 5 overs after this over. Look at that, nicely punched on the back foot. What a brilliant shot. A good effort as well. Ovin Pereira, he is enjoying himself out there in the middle. Phenomenal from Ovin Pereira. It was there to be hit and he made sure that he made full use of it. Bisected the two fielders to perfection. Just look at that, place it to perfection. Now Ovin Pereira is showcasing his class here, but unfortunately for Ananda, it looks like it's a bit too late. Indeed, Laxis, I'm a little bit disappointed about the position that Ovin Pereira bats right here. He should have come earlier. Because is there an out? They're peeling it and Nalandian celebrating, but Ovin Pereira just still hanging out there. Umpire review for stumping. Can start with the front foot, please. Yes, it's a fair delivery. Can I have the best side on angle, please? Can you rock and roll? 16, can you freeze the frame when the wicket is broken? Yes, he has made his ground when the wicket is broken. I have a vision. Please. There we go, the confirmation from the third umpire. Clearly has made the ground Ovin Pereira. A slight mishap when making the signal, but was not out. So Ovin Pereira, he'll live to fight another over. 45 done on the 200 for 8. Hasit Ratnayaka to continue for Nalanda. I mean, now it's all about getting runs here. 62 runs from just 5 overs. They have to enjoy themselves better. Try as much as possible to score runs here. Only 5 fielders are allowed outside the 30th circle in the last power play. Oh, it's an inside edge from Batughage. As you rightly mentioned, Satika, they just have to enjoy themselves out there. They have nothing to lose. They just have to go after the bowling from here, because although we said it looks impossible, you can never say never in the game of cricket. We have seen stranger things happen. So let's see what Ovin Pereira and Batughage can do here. Once again goes for a big slog, but unable to find the connection. I don't like the approach that Batughage is trying to get here, because he has to take that single easily and give the chance for Ovin Pereira. He has to hang out there, play that supportive role. He shouldn't take the long hand loan, but just give it to Ovin Pereira, just because he's the set batsman out there in the middles. He's the known batsman for all of us, so he can play his role. That's it. He should have take a single and just give the strike to Ovin Pereira. 28 deliveries left, 61 runs to get. Nothing to lose here for Ananda. They have to enjoy. Oh, the reverse comes in the place. Luckily, Ovin Pereira, and a good effort from the Nalandian as well. Innovative shots here from Ovin Pereira. He's trying himself out there in the middle. I went for the reverse Ovin. Once again, was unable to find the right connection. If he did, that
could have probably been a boundary. But well fielded. He did get some bat on it, and he was always going away from that field, but he pulled off the dive and he managed to save 3 runs for the team. Very well fielded. Very well fielded. Saiba towards the leg side. Has it Ratnaka Dasit Batugahage trying to work it towards the leg side. Misses it, and Batugage was a good seamer for Ananda. In the first power play in the Nalanda innings, he banked up 2 wickets. And now his batting ability is tested here. This time straight up in there, but falls in no man land, and they are coming back for a second. Good running, very good running between these 2 players. A good call and a good running from the 2 batters. So 58 of 25, that's the equation. 2 more wickets remaining. 13.92 the required rate. Is the replay. He took the throw on and he managed to get there successfully. Batugage. Ovin Perera on 19 and Batugage on 10. Still the crowd is enjoying Laksisi. A little bit focus of the game, and apart from that, it's all about entertaining here. So you can see all the stands are full of the crowd, Anandians, Nalandians, and all the cricket fans out here at the SSC. It's another big shot. Just loses his control. Batugage just a single. And that brings us to the end of 46th. Ananda College 205 for the loss of 8. හැමදේම පටන් ගන්නේ ගට් එකෙන්. නර්වස් වෙලාවට අපිට පුෂ් එකක් දෙන්නේ ගට් එක. හැම මොහොතකම ලයිෆ් එකේ ඉදිරියට යන්න හෙල්දි ගට් එකක් ඕනෙමයි. අත්‍යවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ සහිත ඇන්කර් නිව්ඩේල් ෆ්ලේවර්ඩ් මිල්ක් ගට් එක රෙඩි කරන්න. The JACT9 with a 5-star ANCAP safety rating, a 5-year warranty. Now for just 16.95 million with a T20 offer. JACT9 by Euromotors. Call 07661999299. Here's the match summary so far. Nalanda College captain Osanda Pamudita winning the toss, batting first, 261 with Akmiman on 79, Dinuvar on 78, and Ananda College in reply. Only ThePapare stood up with 80 runs of 93 deliveries, and Pamudita and Vijayaratna shared 2 wickets each. Vijayaratna being so far economical, completed his 10-over span for just 50 runs and picking up 2 wickets. Anand right now 205 for the loss of 8. Still they need 57 runs of 24 deliveries, which means 4 overs left. They need 57 runs, and back to the seamers. Captain has taken the ball in hand against Dasit Batugahage. So outside use some, Dasit swings it and misses it. The equation is bigger and bigger, the run rate for Ananda, 14.8. Look at that. He tries to open the wicket and just stretch his arms. Swing enemies outside the stump. Good bowling by the captain, also the Pamudita. Fine leg in, point, and extra cover as well for Dasit Batugahage. And that has to be a wide. So he's signaled as wide. There's that gap between the number of runs required and the remaining balls, now 33. That's a huge amount to catch up with, especially with the fact that you have only 23 deliveries remaining. Found just probably trying to do a bit too much there. Just gotta stick to the basics here, because Ananda, they have to some big runs. They have to find those boundaries consistently in the remaining 23 deliveries if they are to go on and chase these. So just get the basics right on the college. That's all they have to do here. Another swing and a miss. Oh, frustration. Ovin Perera. What have you done, Dasit? Says Ovin Perera. Nalanda picks up the big man. What happened? They are celebrating the Nalandians. 9th wicket down for Ananda.
Ovin Pera totally misjudged it and has to walk back to the dugout, scoring just 19 runs. Just take another look. Dasit Batugahage comes down the track, swing and a miss. And Ovin Pera has completed his run towards the other end. Oh, this is the miscommunication. Unfortunate for Ovin Pereira. Pressure does you the things Ananda. Ovin Pereira has totally misjudged it and has to walk back to the sad faces in the dugout for Ananda. Nalanda just pretty refreshed. Just one wicket needed to a victory and to take the trophy back to Nalanda from Ananda. Last time it was Ananda who won the PDS Kulratha trophy. Nalanda surely aiming for that, the new man, Tinro Markavita, and Dasit Patugahage. Just a single. Patugahage a bit disappointed. It was a moment of lapse in concentration, lapse in communication between the two batters. Ovin Pereira really didn't have any option. He tried to go for that run. Tinro Markavita, nothing much to show. They are just 5 runs, high score of 4 in the one-day season. So just 1 wicket remaining. Nalanda College 1 wicket away from taking the trophy back to Nalanda College. The last man in, Tinuro Markavita, the left-hand seamer. He did really well with the new ball, and now he has given the bat in hand and to try his batting ability as well here at the SSC at the last moment. Nothing to lose, Nalanda. Now the game is on for Nalanda especially. Just 1 wicket to grab. 55 runs needed from 21 deliveries. Also the Pamudita has taken the ball in hand. He's looking to close the things off here. Straight to the captain this time, Tinura. 9 wickets down. Pamudita just showing a bit of aggression there. Harmless aggression. Now the skipper 2 for 18 bowled really well during the big match as well, during the 3-day encounter to Pamudita. He's not that quick, but he knows exactly where to pitch the ball. He knows exactly the lengths that he needs to use to put the batters under pressure. A good all-rounder with the bat and with the ball as well. Oh, the plan is clear. It's another wide from Osanda Pamudita. Was talking about the plan of Osanda Pamudita. He brought the short third man in and he is now going just wide outside the youth stump, but loses his control. That was unfortunate for Nalanda. A wide called by the umpire, but the plan is to invite Tinura to make for a shot. Is that a victory for Nalanda? They are celebrating. Yes, it is. Captain does it for Nalanda. They've won the PDS Kulratha trophy here at SSC. It's all happening. What a game this is. Ananda College all out for 208 runs. The last man to go down was Tinuro Markavita, just knocking it towards the wicket keeper. Brilliant catch at the end from Ranmit Denuara. And Nalandians celebrate. Look at the expressions. Win by 53 runs. A victory that they'll remember for a long time. Ananda College. The first ever day-night encounter here at the SSC Grounds. The first ever 50-over encounter here at the SSC Grounds. And Ananda College, they emerged victorious. They made sure that they got the runs on the board. Over 250 is always going to be tricky in any sort of level, in any sort of format. And then the bowlers, they did the rest. And the College, there were moments, they'll be disappointed that there were moments that they really could have had gained control in this game completely, but they only have themselves to blame. And the College victorious here at the SSC Grounds. Now the College winning by 53 runs here at SSC. What a game this has been.
for both the teams. The first ever day and night under the lights. Historical moment for Nalanda, clinching the PDS Kularatna trophy back for Nalanda. Early it was at Ananda's camp, and now they have taken it towards the Nalanda camp. An easy and a big victory for Nalanda College here at SSC. Beautiful scenes here. The fans, all the spectators and the coaching staff, tutorial staff, all at the ground celebrating this victory. There go. Nalandians waving the flag and celebrating their victory. The Centurion at the 3-day encounter. Nemidu Akmimana posing for some selfies. This is a real game of cricket we witnessed here at SSC from the morning. It has been brilliant. Now the captain winning the toss and electing to bat first. A good aggressive decision by a captain. And let Ananda to bat on the lights, and unfortunately Ananda had a good start. ThePapare had a very good start, but they couldn't control losing wickets here. Quick wickets in quick succession did it for Ananda. Really unfortunate here, Ananda. They would have been easily if they managed the pressure gained. This is brilliant. This is really well played cricket here at SSC. Both the schools for the very first time. And the lights, 49th one-day encounter. We had an interesting game of cricket for about 7 and 8 hours. And there is a lot to talk about the game. Look at that, the captain Nalanda College celebrating the victory. Clinching back the trophy for Nalanda. A historical moment for Nalanda, I must say. The high fives, handshakes are there. There we go, the batting card of Ananda College. Ediriman and ThePapare opening the count of Ananda. Ediriman felt on 12. ThePapare a very good innings, 80 runs from 93 deliveries, and thereafter anyone didn't score over 25 runs. Only Jayaratne and Vidhanapathirana scored 22 and 23, and it was Ovin Pereira who played some brilliant shots at the end of the innings. Just 19 runs, unfortunate run out for Ovin Pereira. And rather than ThePapare, anyone couldn't stood along for Ananda in the batting card. 208 is what they got after the end of 46.5 overs with 13 extras. So unlucky here, Ananda. A good fight as well. And there we go. The bowling card of Nalanda College. Nalanda College leading the attack with 3 wickets. The captain himself, what an economical bowler he is. 6.5 overs, just 19 runs, and he clinched 3 wickets. 3 important wickets, I must say. And it was all about Santul Wijeratne and Hasit Ratnayaka. Santul Wijeratne, economical, 10 overs, 50 runs and 2 wickets. And Malsha Fernando and Hasit Ratnayaka shared 1 wicket each in the Nalanda's bowling card. And look at the fall of wickets. The first one went down at 30, and second one went down at 30. 2 in 2 for Nalanda. Sachin Nayak and Nethule Ediriman felt very quickly, and then a small partnership between these two players. Third wicket on 99, and then the wickets kept falling for Ananda. The last wicket to go down was Tinuda and 208. We can have the session highlights, the innings highlights, I must say, of Ananda. The 49th encounter, it was Nethule Ediriman and ThePapare to start the innings off. Nethule Ediriman had a very good start, but not lasted long. This is ThePapare, a good timer of the ball. And this is the brilliant catch from Lithum Vijay Kumar to dismiss Nethule Ediriman, and as soon as that Ashim Nayak
falls off for Sada Pamudita. And then it was about Kitma Vidana Patirana and Danidusella Peruma, who did some fireworks for Ananda. And this is Sharada Jairatna finding his rhythm out there in the middle. Some very good strokes from Danidusella Peruma, the left hand, stylish left hand, I must say. Yeah, some brilliant shots all around the ground, some cleared ropes as well. The stylish left hand from Manuradhapura, and that's his 50. Danidusella Peruma, 80 runs, a valuable 80, but couldn't continue it for Ananda. Sharad Jayanatha also played a supportive role for Danidusella Peruma, and then the run out from Lithum Vijay Kumara, the direct throw. And a good work from the wicketkeeper as well to remove Sharad Jayanatha from the middle. It's been a great game of cricket tire for the day. Vidanapatin also showed his skills as well. Danidusella Peruma finding his rhythm very well in the one-day encounter under lights. It's a bit of experience for both the players, Kitma Vidanapatin and Danidusella Peruma, managing the pressure. Sure, they were under pressure. And Sella Peruma dominating the lineup, and this was Kitma Vidanapatin. Clear drops, and that's the important wicket. Hasit Ratnayaka removes Danidusella Peruma. Very good work behind the stumps from the wicket-keeper as well to remove the bails off quickly as he grabbed the ball. And unfortunately, Sella Peruma felt 80 runs. And this was Kitma Vidanapatin's wicket. And then the wickets kept falling. Litma Perera, and then this was the run out of Rashan Dilaksha. Miscommunication between these two batters. Rashan just could make home. Very good work from Ranmit Dinuvara, the wicket keeper. Got 2 stumps, 2 run outs. Really good work behind the stumps. Highly appreciated. And it was all about bowlers. Nalanda bowlers, spinners, grabbing up the wickets of Ananda. The one-man show, I must say, Ovin Perera. He was dealing up with some boundaries. Didn't get much support from the tail-enders, and he enjoyed himself for a little while out there in the middle. Unfortunately, he had to give his wicket away, throw his wicket away, I must say. Look at that. That was the frustration out there in the middle between Ovin Perera and Dasit Batugage. Surely Ovin Perera giving the wicket away, and this was the last wicket to go down. Tinuro Makamita and Nalanda clinching the PDS Kularatna trophy here at SSC. The celebrations come on from Asanda Pamudi, the captain, and it was all about Nalanda at the end here at SSC. Here we got the match summary. Nalanda College, the captain winning the toss and electing to bat first, 261, a very good score. Akmeeman and Dinuvara leading the way for Nalanda. Patugahage and Jayaratna picking up 2 wickets each. And Ananda College ended up getting 208 runs only, giving the win for Nalanda by 53 runs. Sella Peruma, the one-man show, 80 runs, and Jayaratna and Vidanapatin good supportive roles, 22 and 23. And Pamudita, the wicket taker for Nalanda, the captain himself, clinched 3 wickets for 19 runs, and Santul Vijayaratna 2 for 50, Ratnayaka 1 for 38. So it is the match summary here at SSC, and now we have the post-match show here at SSC, and we are joining Callum Freemal and come back again. ආනන්ද නාලන්ද සීමිතවර තරගාවලියේ ඉතිහාසයේ 16 වෙනි ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට නාලන්ත විද්‍යාලීකරණය යන සමත් වුණා. ඒක තමයි අවසන් කියන්නේ සාමාන්‍ය වාර්තාවක් හැටියට ලෝකයට ඉදිරිපත් කරන්නට හැකි. විශේෂයෙන්ම නාලන්දාව මුල සිටම මේ තරගයේ ඉදිරියෙන් සිට බව තමයි පැහැදිලිව පෙවුනේ. ඔවුන් ලකුණු 261ක් ලබාගෙන ඊට පස්සේ විදුතුරු වශයෙන් ආනන්ද විද්‍යාලීකරණය ලකුණු 208කට දැවී ගියා. දවා ගන්නට සමත් වුණා. මේ තිබෙන්නේ සමස්ත සංක්ෂිප්තය නාලන්දාව ලකුණු 261යි. අක්මිමන සහ දිනුවර තමයි මූලිකත්වයේ ප්‍රධානත්වයේ සැපුවේ 78 බැගින් 79 බැගින් ලබාගෙන
ඊට පස්සේ ආනන්ද විද්‍යාලය කරන මේ එක අවස්ථාවක සිටියා ජයග්‍රාහී මාවත සඳහා යන ගමන ජයග්‍රාහීව යමි. බොහොම ධනාත්මකව සහ සුබවාදීව යමි. නමුත් සෙල්ලපෙරුමගේ දැවියාම මම හිතන්නේ තීරණාත්මක කඩයිම ලකුණු 80කට ඔහු දැවී ගියා පන්දු අනුතුරුට මුහුණට පස්සේ. ඊට පස්සේ විධානපතිරණ අනවශ්‍ය ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට යෑමේ නායකත්වයේ ඉදීම නිමාවට පත් වුණා. ලකුණු 22කට ඔහු දැවී ගියා. එතකොට ලකුණු 208යි හොඳම පන්දුවේම නායක ඔසද ඉටිආරච්චි එක 3ක් ලබා ගන්නවා ලකුණු 19කට. විශේෂයෙන්ම ඉනිම බිඳ දැමීමේ ප්‍රධානීය බවට පත් වුණේ සන්තුල් විජේරත්න විකට් දෙකක් ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තා. ඔහු තමයි තීරණාත්මක විකට් දෙක ලබා ගන්නේ. රත්නායක හොඳම පන්දු කරුණයක් සටහන් කළා. විකටුවක් ලබා 28ක් ලබාගෙන කෙසේ වෙතත් ලකුණු 50ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමෙන් ආනන්ද නාලන්ද සීමිත ඕවර් තරග ඉතිහාසයේ 49 වෙනි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න සමත් වුණා. දැන් ඊළඟ තරගය කියන්නේ 50 වෙනි තරගයේදී ආනන්දයට සෑහෙන යමක් කරන්න කල්පනා කරන්න සිද්ධ වෙයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. විදුරංග ගුණසේකර මා සමග සිටිනවා. මොකද හිතන්නේ? පැහැදිලිවම කැලම සඳහන් කළා වගේම ආනන්ද කණ්ඩායම වෙතින් තරගය උතුරාගත්තා නලන්දේ අවස්ථා කිහිපයකදී. විශේෂයෙන්ම මේ 49 වෙනි තරගයේ පැවැත්වෙනකොට ආනන්ද කණ්ඩායම තරග 27ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. නලන්දේ 16 වතාවක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. මේ තරගයේදී අර නලන්ද කණ්ඩායමට මුලින්ම අභියෝගයක් එල්ල කළා ලකුණු 25කට කඩලු 3ක් ලබාගෙන. ඊට පස්සේ 144ක පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් දැම්මා. මේ පාර්ට්නර්ෂිප් එක බිඳ දැමුවට පස්සේ ආනන්ද කණ්ඩායම මේ තරගය තමන්ගේ අතට ගන්න බවක් පේන්න තිබුණා. ලකුණු 237කට කඩලු 9ක් බිඳ වැටුණා. හැබැයි අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් ලකුණු 24ක සබඳතාවයක් පන්දු 20ක් තුලදී අවසන් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ක්‍රියාත්මක කළා. මෙතනින් තමයි ආනන්දේ වෙතින් මේ තරගයේ එළියට ගියේ. මොකද ලකුණු 274ක් තමයි මේ තරගාවලි ඉතිහාසයේ එක් දින තරගයක කණ්ඩායමක් වාර්තා කරපු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. 250 යනවා කියන්නේ පොඩි සයිකොලොජිකලි කණ්ඩායම දෙවෙනියට පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට එතන තියෙන පීඩනයක්. ඉතින් බොහෝ විට මම පුද්ගලිකව හිතුවා ලකුණු 240 සීමාවේ නාලන්දාව නවත්තා ගන්නට හැකියාවක් තිබුණා කියලා. හැබැයි 260න් එහාට ගියා කියන්නේ මේ තරගය ආනන්ද කණ්ඩායමෙන් චුට්ටක් ඈතට ගියා. හැබැයි දනිදු සෙල්ලප්පෙරුමගේ ඉනිම ආපහු ආනන්ද කණ්ඩායමට බලාපොරොත්තුවක් දුන්නා. ඒ වගේම ශාරද ජයරත්න හොඳ සබඳතාවයක් ගොඩ නගමින් සිටියේදී ඔහු දුවදී දැවියාමකට ලකුණේ මේ මෙතනදී පන්දු රැකීම ඉතාමත්ම විශිෂ්ටයි. විජේරත්නගේ පන්දු රැකීම මේ වෙලාවේදී ඒ දැවියාම සෑහෙන පාඩුවක් වුණා ආනන්ද කණ්ඩායමට. ඒ වගේම ආබාධය දනිදු සෙල්ලප්පෙරුමගේ ආබාධය තමයි මම හිතන්නේ මේ ආපු අර ඒකාත්මිකතාව බිඳ වැටුනේ. ඉන් අනතුරුව දනිදුගේ දැවියාමෙන් පස්සේ කිත්ම විධානපතිරණ මම හිතනවා ඒ වෙලාවේදී ඔහුට චුට්ටක් තව ඉවසන්නට තිබුණා. මොකද දනිදු තීරණාත්මක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයා ලකුණු 80ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයාගේ දැවියාමෙන් පස්සේ කිත්මට තමයි වගකීම තිබුණේ. එතකොට කිත්ම කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට ඔහු එක පැත්තක පන්දුවාර 40 45 වෙනකල් විකට් එකේ ඉන්න ගමන් අනිත් පැත්තේ ක්‍රීඩකයා ලවා තමයි මේකේ ලකුණු ටික ඉදිරියට ගෙන යා යුතුව තිබුණේ. නමුත් කිත්ම එතනදී තමන්ගේ සංයමය පොඩ්ඩක් බිඳගත්තා. එතනින් තරගය සම්පූර්ණයෙන් නාලන්දාව පැත්තට ගත්තා. විශේෂයෙන්ම සන්තුල් විජේරත්න තීරණාත්මකම කඩලු දෙකක් ගත්තේ. ලිත්ම පෙරේරා කඩලු රකින්න පිතිකරුවා. ඔහු හොඳ පිතිකරුවෙක්. ඒ වගේම කිත්ම තමයි අපිට හිටපු හොඳම පිතිකරුවා ආනන්ද කණ්ඩායම පැත්තෙන් ගත්තාම. ඉතින් මේ අනුව නාලන්දා කණ්ඩායම හැම පැත්තෙන්ම ඉදිරියෙන් ඉන්න සමත් වුණා මේ තරගය තුලදී. විටකදී ඔවුන්ගේ ග්‍රහණය පොඩ්ඩකට ගිලිහිලා ගියත් ඔවුන් ආපහු ඒක Taman වෙතට නතු කරගත්ත හැම වෙලාවකදී. සැලස්ම පිළිබඳව මම හිතන්නේ කිත්ම තවදුරටත් රැඳී සිටිය යුතුයි කියන පණිවිඩය ඔහුට දුන්නා. තව අවුරුදු 10ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා කිව්වා නම් මම හිතනවා අතිශයම වැදගත්. මොකද සෙල්ලප්පරුමගේ දැවියාමෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ අත්දැකීම් ඇති කිත්ම විධානපතිරණයට සම්පූර්ණ තරගය තමන්ගේ තරගයක් බවට පත් කරගන්න ඕන හැකි ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබුණා. මේ සෙල්ලප්පරුමගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ඔහුගේ ලකුණු 80 පන්දු 93කින් ලබා ගනිමින් මම හිතන්නේ මේ සියලු ප්‍රහාරයන්ගේ සමත් පිටිය වටේටම ආත්පසටම සතුව තිබෙන සියලු පහරවල් ඔහු ප්‍රදර්ශනය කළා. ඔහුගේ පාදයේ ආබාධයත් එක්ක තමයි ඔහුට සිද්ධ වුණේ. ඊට පස්සේ ඒ ආපු රටාව වෙනස් කරා. එතන තමයි ප්‍රශ්නාර්ථය මතුවෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ආනන්ද කණ්ඩායමට ආපහු දෙවරක් කල්පනා කිරීමට ඊට ප්‍රස්තාවක් තිබුණා. නමුත් තව
හොඳ සෙන්පතියෙක් සිටියා. නමුත් ඔහු ක්‍රීඩා කරපු විලාසයෙන් තමයි මොකද ඔහු අවුරුදු 19 වෙනි පාර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් ඉතා ඉක්මනින් ඔහු දැවී යාමට සිද්ධ වෙනවා. ඔහු තමයි ඔහුගේ අතින් තමයි ඔහු දැවී යන්නේ. මොකද ඔහු කිසිවෙකුට දවා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක නෙමෙයි ඔහු හිටියේ. තමා අතින් තමා දැවී ගියා කියන හැඟීම තමයි අපිට පෙනුනේ. එහෙම නැත්නම් ඔහු දවා ගන්න බැරි තත්වයක එහෙම තත්වයකට ඔහු තැම්පත් වෙලා හිටියා. කෙසේවත් ඒ දැවී යෑමෙන් පස්සේ ආනන්දේ ඉදිම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල වුණා කියන එකයි මගේ හැඟීම. අනිවාර්යෙන්ම අපි කලිනුත් සඳහන් කළා මේ කාරණය කිත් මතේ තමයි ඒ වගකීම තිබුණේ. නමුත් කිත්ම ඒ වෙලාවේදී නොයා යුතු පහරකට ගියේ අනවශ්‍ය කලබලයක් පෙන්වුවේ. මොකද තවත් පන්දුවාර 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගකීම ඔහු වෙතට පැවරිලා තිබිච්ච වෙලාවේදී ඔහු කල්පනා කරන්නේ නැති ටිකක් ලකුණු වේගයේ අඩාල වීමක් තියෙන නිසා ඔහුගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක තමයි ටිකක් ලොකු පාරවල් වලට යන එක. ඉතින් ඒක අර සිටුේෂන් හැන්ඩල් කිරීමේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. අර කලින් මේ මම අතේ අර දුවදී දැවියාම සටහන් කරද්දී ලිතුම් විජේකුමාර තමයි දුවදී දැවියාම ලබා ගත්තේ. පොඩ්ඩක් නම වැරදුනා. ඒක නිවැරදි කළේ මොකද ලිතුම් විජේකුමාරගේ ඒ දුවදී දවා ගැනීම දුවදී දැවියාම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතුයි. එකට අතර දිවීම සම්බන්ධ. මොකද ඒක තමයි මොකද හැමදෙස්සම කවුරුත් කල්පනා කළ යුතු දෙයක් සහ දැනගත යුතු දෙයක් තමයි එක ලකුණක් ලබා ගන්න දෙන්නෙක් දුවන්න ඕනේ. මේ දෙදෙනා අතර අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් නැත්නම් එකිනෙකා කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇස් වලින් හැඟුම් හුමාරු කරගෙන කතා කරගෙන නිශ්ශබ්දව තමයි ඒ උපක්‍රමයක් කියන්නේ. ඒක උපක්‍රම සම්‍යක් ප්‍රයෝගයක් වගේ එකක්. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ තරගයේ පුරහම් බැලුවොත් දුවද්දී දැවියාම් ඇත්තටම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ හොඳම අවස්ථාවේදී දුවද්දී දැවියාම්. මේක තමයි නොවිය යුතු දේ. පාසල් ක්‍රීඩකින් ඉගෙන ගත යුතු දේ සහ විකට් අතර දිවීමේදී එකිනෙකා ගන්න අවදානම තමන්ගේ විකට්ව පූජා කරනවද? හැබැයි හොඳටම ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්න අනිත් පැත්තේ ක්‍රීඩකයා දැවී ගියොත් සමස්ත කණ්ඩායමට වෙන පාඩුව පිළිබඳව මේකෙන් මම හිතනවා යම්කිසි පාඩමක් ඉගෙන ගත යුතු අවස්ථාවක්. ඒක හින්දා තමයි මේ මහා තරඟ පවත්වන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මේ මහා තරඟයකදී ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ පීඩනය තුල ක්‍රීඩකයන් දැනගන්නට ඕනේ මේ තරඟයට එන්න කලින් ඔවුන් ඒ සඳහා හොඳ සූදානමක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ තරඟයක තියෙන පීඩනය කළමනාකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව ඔවුන් මීට වඩා සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒක තමයි පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට මේ වගේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීමක් ලබා දෙන්නට සංවිධායකයන් කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් මේ තුල පාසල් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඊළඟ තලයට ගමන් කරනකොට Taman අතින් වෙච්ච අඩුපාඩු මොනවද කියන කාරණා පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කලම සඳහන් කළා වගේම කඩළු අතර දිවීම වගේ අර පුංචි දේවල් අර බේසික්ස් අපි කියනවා. ඒ බේසික්ස් පුංචිමත් නෑ ඒක. ඔව්. දැවි ගියට පස්සේ මහා විනාශයක්. මහා විනාශයක්. ඒ මූලික දේවල් ටික බේසික්ස් ටික හරියට කරන එක තමයි වඩා වැදගත් වෙන්නේ. අර වටේ කොච්චර පිරිසක් ඉන්නවද, කොච්චර දෙනෙක් බලන් ඉන්නවද, කොයිතරම් ලොකු තරඟයක්ද මේක කියන එකට වඩා Tamanගේ බේසික්ස් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්නේ සංයමයේ තියාගත්තොත් තමයි ජාත්‍යන්තර තලයේදීත් ක්‍රීඩකයෙක්ට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර තලය ගැන කතා කරන ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම ප්‍රධාන සිහිනය. ඊළඟ අභිප්‍රාය ඊළඟ කඩයිම තමයි ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීම. ඉතින් එහාට අන්තර් සමාජීය මට්ටමට ගිහින් ඊට පස්සේ දෙවන පෙළ කණ්ඩායමකට ඇවිල්ලා සංවර්ධිත කණ්ඩායමකට ඇවිල්ලා කොහොම හරි ඒ අතරතුරේ කැපී පෙනෙන හැකියාව නෙමෙයි සුපිරි හැකියාව සුපර් ටැලන්ට් එක පෙන්වු කරලා ජාතික කණ්ඩායමට එන්වීම තමයි මේ කාගෙත් බලාපොරොත්තු. ඒ නිසා තමයි මූලික පසුබිම හැටියට විශේෂයෙන්ම අද තරගය ආනන්ද නාලන්ද දෙවිදුහල් විසින් වාර්තාවක් පිළිතුරන මේ අභිනව SSC ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්විච්ච පළමුවෙනි දිවා රාත්‍රී තරගයට සහභාගී වීම. මේ වාර්තාව කිසිවෙකුට කඩන්න බෑ. එයින් නාලන්ද විද්‍යාලයේ වාර්තාවක් තියෙනවා. එහි පළමු ජයග්‍රහණේ වාර්තා කරනවා. එය අතිශය විශේෂයි. මගේ තනතිල්ලේ ස්වභාවය බැලුවොත් තනතිල්ල පිතිකරුවන්ට ඉතා හොඳ තනතිල්ලක්. ඒක තමයි සිදුවිය යුත්තේ. පිතිකරුවන්ට ලකුණු ලබාගත එක තමන්ගේ දක්ෂතාව පෙන්වු කළා. පන්දු යවන්නනුත් තමන්ගේ තියෙන හැකියාව සහ ඊට තවත් අතින් දාලා තමන්ගේ හැකියාවට තව අලුත් දෙයක් එකතු කරලා විකට් ලබා ගන්න හොඳම අවස්ථාව පිළියෙල කළ තිබුණා SSC පිටියේ. අනිවාර්යෙන්ම SSC තනතිල්ල පිළිබඳව කතා කරද්දී මුල් පන්දුවාර 10 ඇතුළේ අලුත් පන්දුවෙන් පන්දු යවද්දී මේ පන්දුව පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ජාත්‍යන්තර තරඟවල විශේෂයෙන් ලෝක කුසලානේ භාවිත කරන
පන්දුව හා සමාන ඒ පන්දුවම තමයි මේ තරගය සඳහා යොදාගෙන යන්නේ. ඉතින් මේකත් අර ජාත්‍යන්තර තලයට ක්‍රීඩකයන් සූදානම් කිරීමේ හොඳ පෙරහුරුවක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ තනතිරුවේ මුල් පන්දුවාර 10 12 වගේ කාලය ඇතුළත මේ අලුත් පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරනකොට යම් සහයෝගයක් පන්දු යවන්නට තිබුණා. ඒක අපි ඉනිම දෙකේම දැක්කා. ආනන්ද කණ්ඩායමෙත් කඩලු දෙකක් බිඳ වැටුණා. නාලන්ද කණ්ඩායමේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටුණා. ඉන් පසුව අර පිතිකරුවන්ට යෝග්‍ය කාලය තමයි ආවේ. එතන පිතිකරුවන්ගේ සංයමය තමයි වඩා වැදගත් උනේ. සබඳතාවයේ ගොඩනගලා ඉදිරියට කොහොමද Tamanගේ ඉනිම අරගෙන යන්නේ කියන එක. එතනින් එහාට පන්දු යවන්නන්ගේ දක්ෂතාවයටත් වඩා පිතිකරුවන්ගේ වරදින් තමයි කඩලු බිඳ වැටුනේ. අපි බොහෝ විට දැකපු දේ ඒක ගැටලුවක් නෑ. මොකද ඔවුන් ඉනිමක් ගොඩනගලා ඊට පස්සේ ඒ ඉනිම තව ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට අරගෙන යාමේදී තමයි මේ කඩලු බිඳ වැටීම සිද්ධ වුනේ. මේ අනුව හොඳ තනතිල්ලක් ලකුණු 500ක් ක්‍රීඩා කරන්නට තිබිච්ච තනතිල්ලක් මේ තරගය තුල ලකුණු 469ක් වාර්තා වෙනවා. නමුත් ආනන්ද කණ්ඩායමටත් අර පුංචි අඩුපාඩු ටික නොවුණා නම් කරට කර සටනක් දෙන්නට හැකියාව තිබිච්ච තනතිරුව. ඔව්. විශේෂයෙන් මේ තරගයේ දැක්ක දෙයක් තමයි ඕවර 32 හෝ 33 නේ සෙල්ලප්පර දෙවියන්නේ. ඔව් කල්පනා කරන්න තිබ්බා මේ ලකුණු 80ට ආවට පස්සේ මම ශතකය ලබා. එපමණම ඔව් විකට් නොදී ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. තව ඕන තරම් ඕවර් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වයක් හොඳට තර වෙනවා, මහත් වෙනවා සහ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට ඔහුගේ අභිප්‍රායත් ඉටු කරගෙන මොකද මේ වගේ තරගයක ශතකයක් ලබා ගන්නවා කියන එක විශේෂ දෙයක්. ඒක ක්‍රීඩකයෙකුට තමන් ලබා ගන්නා වූ පළඳනාවක් හා සමානයි. ඒ සඳහා කිත්ම විධාන පත්‍රයට තිබුණා හැමතිස්සෙම ඔහුට උපදෙසක් දෙන්න ඔබ ශතකය ලබා ගන්න. මොකද එකම ස්ථානයේ ඉඳගෙන කියන්නේ ඔහුගේ පාදයාබාධයක් තිබුණත් යම් කිසි ප්‍රමාණයකට කිත්මට මැදිහත් වෙන්න තිබුණා. මේ වගේ දේවල් මම හිතන්නේ අපි හැදෑරිය යුතු මේ පිටිය තුලදීම හැදෑරිය යුතු සහ ඉගෙන ගත යුතු දේවල්. අර අපි කතාවක් තියෙනවා හැඩේ හදා ගන්න ඕන වැඩේ මැද්දේදී. මොකද වැඩේ ගැන හැඟීමක් නැත්තම්. ඉතින් එවැනි දේවල් මේකේ වෘත්තීය මට්ටමට යනවා නම් මොකද මෙතනින් එහාට වෘත්තීය මට්ටමට යන තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ක්‍රීඩකින් වර්තමානයේ පුරුදු පුහුණු වෙන්නේ. මේක තමයි ප්‍රධාන තිබිරිකය. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කෙසේටත් අද දවසේ මම පිටිකරුවන්ගේ තනතිරලක් ලබා දීම ගැන හැමෝටම පැහැදිලි යුතු SSC ක්‍රීඩාංගණේ කෙසේටත් ආනන්දයට මීට වැඩි තරගයක් දෙන්න තිබුණා කියන හැඟීම තමයි මට නම් තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ සෙසු තරගත් එක ඉක්ුත් අවුරුදු වල පාසල් ක්‍රිකට් අරගෙන බලපුවහම ඉතාමත්ම උදාසීන ස්වභාවයෙන් ජයපැඩතුම් රහිතව තරග නිමා වෙච්ච කතියක් පේන තිබුණා. මම විශ්වාස කරනවා මේක හොඳ ආදර්ශයක් බවට පත් වෙයි. සෙසු කණ්ඩායම් වලට දිනන්න ගහන්න. දවස් 3ක් ඇතුළත ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලන්ට බැරි වුණා. නමුත් මේ සීමිතවට තරගයක් ආපහු දිනන්න ගහනවා. හැබැයි ආනන්දය පසුබාපු විලාශයත් එක්ක මම හිතන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දේ තව උපක් දේවල් කරන්න සිද්ධ වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟ තරගය කණ්ඩායම් දෙකටම ඉතාමත්ම සුවිශේෂී තරගයක්. දැන් මේක එක පැත්තකින් සුවිශේෂී වුණා පළවෙනි දිවා රාත්‍රී තරගයේ බවට පත් වීම නිසා ඊළඟ තරගය මේ කණ්ඩායම් දෙක අතරේ පැවැත්වෙන 50 වෙනි එක්දින තරගයේ බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා කණ්ඩායම් දෙකටම ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. මේ කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඊළඟ වසරේත් ක්‍රීඩා කරයි. එතකොට ඔවුන්ට අත්දැකීමක් තියෙනවා කලින් තරගයේදී මොනවද උනේ කියන කාරණා පිළිබඳව. මේ නිසා අවුරුද්දක කාලයක් තියෙනවා ඊළඟ තරගය සඳහා සූදානම් වෙන්න. හැබැයි කණ්ඩායම් දෙකටම තීරණාත්මකයි සහ කණ්ඩායම් දෙකම ජයග්‍රහණය හොයන තරගයක් බවට මේ තරගය පත් වෙනවා. මේ වතාවේදී නාලන්දයේ ශූරතාව දිනාගෙන තියෙන නිසා අභියෝගය අනිවාර්යෙන් ආනන්දයේ පැත්තට තියෙනවා. හොඳයි අද තරගයේ ආනන්ද නාලන්ද 49 වෙනි සීමිත ඕවර තරගයෙන් ලකුණු 53ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්න නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම සමත් වුණා. නාලන්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කාසිවාසී ලබාගෙන ප්‍රථම පන්දුට පහර දුන්නා. ලකුණු 261ක් ලබා ගත්තා. ඊට පිළිතුරු වීම ක්‍රීඩා කරපු ආනන්දය ලබා ගත්තේ ලකුණු 208ක් පමණයි. ඉතින් දැන් තරගය අවසන් ත්‍යාග ප්‍රදාන මෙහෙය සඳහා අපි ඊට ප්‍රස්තාව අවකාශයක් විදිහට කරගන්නවා. හරිත පෙරේරාට අපි ආරාධනය කරනවා ත්‍යාග ප්‍රදාන මෙහෙය මෙහෙවන්නට. Hello and welcome. Thank you very much for your patience and presence. At the conclusion of the 49th Battle of the Maroons one-day encounter, we are happy to welcome you to the presentation ceremony. It has been a historic occasion for the Battle of the Maroons to have this first ever day-night encounter in the one-day big match.
Ladies and gentlemen, it has been a great experience. Can we have a round of applause for the two teams and the match organizers, please? Thank you. I take initially an opportunity to announce and thank and felicitate and record the role played by the proud partners of this wonderful encounter. Elephant House Platinum Partner, Prime Land Official Real Estate Partner, Imagine Entertainment Gold Partner, Jetua Official Automobile Partner, Sampath Bank Official Banking Partner, MasterCard Official Digital Payment Partner, Lemonade Official Beverage Partner, Pick Me Events Official Ticketing Partner, Kookaburra by Sumati Sports Official Cricket Equipment Partner, Wonder Official Ice Cream Partner, Kottumi Official Hot and Spicy Partner, Pizza Hut Official Pizza Partner. We also have Pick Me Official Mobility Partner, Keel's Crest Official Food Partner, Sampath Cards Official Credit Card Partner, Kookaburra Cricket Balls Official Cricket Ball of the first ever day-night encounter, Ritzbury Official Chocolate Partner, Maliban Yahaposha Official Nutrition Partner, Bolt Gear Official Clothing Partner, Libera Official Casual Wear Partner, Nutrifix Official Energy Bar Partner, Anton Official Water Solutions Partner, Honda Bike Official Smart Ride Partner, CBL Tetos Official Snacking Partner, Asian Paints Official Paint Partner, CBL Manchi Official Biscuits Partner. We have more. Sierra Official Electrical Cable Partner, Smack Official Hydration Partner, Red Bull Official Energy Drinks Partner, Fonterra Official Dairy Partner, Celeste Official Quick Commerce Supermarket Partner, ThePapare Official Broadcasting and Production Partner, Theatre TV Official Telecasting Partner, MTV MBC Official Electronic Media Partner, Design Studio Factory Official Interior Design and Furniture Partner, Olive Couture Official Design Partner, together with Asiri Health Official Fitness and Recovery Partner. Thank you very much everybody for being part and parcel to make this event such a big success. Welcoming you to the presentation party, Principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Disanaika, Principal of Nalanda College, Mr. Iran Champika Silva, main sponsors, Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager, Ceylon Cold Stores PLC, Mr. Ruminder Randenia, Chief Executive Officer, Prime Lands Group, Mr. Ahmad Ikram, General Manager, Euro Motors Private Limited, Battle of the Maroons Joint Committee Secretary, Mr. Dinit Alahakon, and Treasurer, Mr. Kusal De Silva. Thank you very much, gentlemen. It's a happy occasion. Thank you very much for your wonderful participation. Most of you are staying here for the final awards. First of all, cordial inviting Mr. Amila Thevarapperuma, Head of Operations, Sampath. This for the Sampath Fastest 50 by Sampath Fastest Loan. Winner for scoring 50 runs in 44 balls, Nemidu Akmimana, Nalanda. Thank you very much, Mr. Amila Thevarapperuma. Congratulations to you, Nemidu. Cordial inviting Mr. Deepal De Silva,
Chief Operating Officer. Most number of boundaries by Sampath Hitsaver. 1-6 and 10 fours. Neminduak Mimana Nalanda. Stay on, Mr. Deepal De Silva. Deepal, will you please stay on? Congratulations to you, Nemidu. Best partnership by Sampath Fixed Deposits. 4th wicket partnership of 144 runs. Nemidu Akmimana and Ranmit Senarath Nalanda. Okay, congratulations to you, Nemindu and Ranmit. We thank Mr. Deepal De Silva. Cordial inviting Mr. Harsha Jatunga, Managing Director and Chief Executive Officer of Sierra Cables PLC. This for the Sierra Power Hitter Award, a cash check of 25,000 rupees. 79 runs in 74 balls. Nemindu Akmimana Nalanda. Congratulations to you, Nemidu. Thank you very much, Mr. Harsha Jatunga. Cordial inviting Mr. Milinda Veerasinghe, Group Head of Marketing, Melbourne Biscuit Manufacturers Group Private Limited. This for the Quality Player of the Match Award, Lithum Nalanda. Congratulations to you, Lithum. We thank you, Mr. Milinda Veerasinghe. We now come to some of the individual best performances. And Battle of the Maroons official pizza partner, Gamma Pizza Craft, Pizza Hut, Sri Lanka. Autographed cricket balls by Mr. Mahela Javadana and Mr. Satira Samarkon, General Manager Operations, Pizza Hut, Sri Lanka. Please come on stage. This for the best batsman first. 80 runs, Danidu Sella Peruma Ananda. Danidu, stay on stage. Danidu, stay on stage. Cordial inviting Mr. Vinod Kumara, Sectoring Activation Manager, Ceylon Cold Stores, for this special award to Danidu Sella Perama for his 80 runs.
you very much. Danidu, stay on. Cordial inviting Mr. Rominder Randenia, Chief Executive Officer, Prime Lands Group. 50,000 rupees cash voucher from Prime Groups, the real estate partner, to Danidu Sella Peruma of Ananda. Congratulations to you, Danidu. Thank you very much, gentlemen, for being part and parcel of the presentations. Now, there are presentations to the best bowler. And as we said earlier, autograph cricket ball by Mr. Mahela Javadana, Mr. Satira Samarakon, General Manager Operations, Pizza Hut, Sri Lanka, will present it on behalf of the official pizza partner, Gamma Pizza Craft, Pizza Hut, Sri Lanka. May we call upon you to receive, with figures of 3 for 19, Osanda Pamudita, Nalanda. Stay on, Osanda. Cordial inviting Mr. Rominder Randenia, Chief Executive Officer, Prime Lands Group, to make the presentation on behalf of his organization. It will also carry a 50,000 rupee cash voucher from Prime Groups, the real estate partner of this wonderful big match. Congratulations to you, Osanda. Well done. Now, for the best fielder, once again, Mr. Satira Samarakon will be there on behalf of official pizza partner, Gamma Pizza Craft and Pizza Hut, Sri Lanka. Best fielder then, 2 catches and 1 stumping. Ranmit Dinuara Senarath, Nalanda. He was good in front of the wickets. He was good behind the wickets too. Stay on. Cordial inviting Mr. Akhtar Rizvi, Deputy General Manager, J2 Division, Euromotors Private Limited. Can we have representative from J2 to please come over and make this presentation for the best fielder, Ranmit Dinuara Senarath. Congratulations, Ranmit Dinuara. Cordially inviting Mr. Dinet Alakon, the Battle of the Maroons Joint Committee Secretary, together with Mr. Kusal De Silva, the Treasurer of the Maroons Joint Committee, for our next presentation. Player of the Match Award for this wonderful game, Osanda Pamudita, Nalanda. Stay on, Osanda.
Cordially inviting Mr. Ranuk Jasurya, Brand Ambassador, Sumati Sports, together with Mr. Sandhu Nathapattu, Chief Marketing Officer, Sumati Sports. A voucher worth 100,000 rupees to purchase sports products by Kukabura to Osanta Pamudita of Nalanda. Stay on, Osanda. Stay on. Cordially inviting Mr. Chaminda Hevage, Marketing Manager, Libera Clothing, official clothing partner of Battle of the Maroons. A gift pack from Libera Shorts and Leather Products. To player of the match, Osanda Pamudita of Nalanda. Congratulations to you, Osanda. Thank you very much. Cordially inviting Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager, Ceylon Cold Stores, together with the Principal of Nalanda College, Mr. Iran Champeka Silva, on stage. Presentation of certificates and medals for players, coaching staff and masters in charge of Ananda College. May we have the team, please? Kitma Vidana Patirana and the rest of the Ananda team. Thank you very much for all the excitement generated in this historic encounter. It's always an occasion for you to cherish. It's the first time the Battle of the Maroons and you, the players and the backup staff, had an opportunity to be at this wonderful venue and experience this day-night encounter. You have lived up to your reputation, made this biggest ever crowd at a one-day game of the Battle of the Maroons in Colombo such a good one. It was worth coming a long way to see. So thank you very much, Ananda, for your part in making this match a very interesting one. Preparations through a season, building up to the big match, the three-day game and this one-day encounter. Careers will be made, careers will be re-established and careers will be defined and redefined for the players and the backup staff. They've done a thankless job behind the scene to make these players such good performers. Thank you very much, Mr. Vinod Kumara and Mr. Iran Champeka Silva. Cordially inviting
Mr. Ruminder Randhania, Chief Executive Officer, Prime Lands Group, together with the Principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Disanayaka, for the presentation of certificates and medals for players and coaching staff and masters in charge of the winners of this encounter, Nalanda College. Osanda Pamudita, please come with your team to collect your medals and certificates. It's been a tremendous performance. It's been a great achievement. It's been a huge experience. And thank you very much for the great performance on field to make this big match such a memorable one. You would remember this together with your opposing team members as long as you live, for being the first ever participants of a day-night, one-day big match in the Battle of the Maroons here at the SSC. In the process, they have narrowed the gap. Now the tally stands at 27-16 wins with this one for Nalanda. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel, was able to bring in the 4 days of huge, successful big match action. Remember, over 900 runs, 22 wickets, 3 days of play, followed by this historic one-day, day-night encounter. Thank you very much for all the excitement, for everybody, all the sports lovers, not only Ananda Nalanda supporters, but for cricket lovers all over the world. Congratulations, Nalanda. Now it's the presentation of the PDS Kulratna Challenge Trophy for the winners. Cordial inviting the Principal of Ananda College, Mr. D.M. Lal Disanayaka, the Principal of Nalanda College, Mr. Iran Champika Silva, Mr. Ruminder Randhania, Chief Executive Officer, Prime Lands Group, Mr. Vinod Kumara, Sector Activation Manager, Ceylon Coal Stores, and Mr. Ahmad Ikram, General Manager, Euro Motors Private Limited. This is the big one you played for, won by Nalanda College. Cordial inviting the captain, Osanda Pamudita, to receive this wonderful trophy. This is the prelude to the 50th encounter coming up next year. It's been a great experience for everybody. Thank you very much, all of you, for being part and parcel. We conclude the presentation ceremony from here. We thank all those who are involved in making this official presentation a success. Thank you very much, the media. Thank you very much, the service providers. Thank you very much, all that supported the cause on behalf of the joint organizing committee. We conclude this presentation and wish you a pleasant evening, a good night, and safe travel home. In the history of the one-day encounters led by Osanda Pamudita, what a win this has been for Nalanda. What a moment. They celebrate, the fans, the players, the tutorial staff, the coaching staff all celebrate the victory of Nalanda led by Osanda Pamudita. At the very first day and night one-day encounter, the limited over version, Nalanda clinching the PDS Color of the Challenge Trophy here. They are posing for a photograph with the two principals, Mr. D.M. Lal Disanayaka from Nalanda and Iran Champika De Silva from Nalanda. And that's the PDS Color Trophy, what they were played for, and now they have earned it. As you can see, the coaching staff, all the supporters of Nalanda, and all the roots behind their success
posing for the photograph, the official photograph. And we're expecting the match summary of the 49th one-day encounter. The historical encounter, there we go. Early in the morning, the captain of Nalanda, Pamudita, won the toss and elected to bat first. And 261 runs they got after the end of 50 overs. Akmeeman and Dinuvara played a good supportive roles for Nalanda. And Batukahage and Jayaratna clinching up 2 wickets each. In reply, Ananda College 208 runs. Sella Peruma, the only one-man show, 80 runs. And Pamudita, being the best bowler as well as the man of the match, picked up 3 wickets for 19 runs. And finally, Nalanda winning the first ever day and night encounter here at SSC by 53 runs. An historical moment for all the Nalandians out there. This has been a great game of cricket for both the schools. And there we go. It's a goodbye from us here at SSC. There we go. The tally. They have all played 49 games, 27 for Ananda. And with this win, it's 16 wins for Nalanda for the PDS Kulratna Trophy in this ODI encounter history. They have all together played 49 matches and there have been 6 matches with no decision. And that's all from the wonderful SSC. It was a wonderful day of cricket here at SSC from the morning towards the night. And that's a goodbye from us from the Papare as well. And, a good night and have a good day. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග
Welcome to the live broadcast from the Papare. Good luck, guys. Good luck, everyone. The Papare, Sri Lanka's #1 television sports channel.